Novices. Has been two couple of enthralling swimming action in this HNB Novices age group swimming championships in the past couple of days, and to take you through this morning session I have Gavin with me. Good morning, Gavin. Good morning, Atif. Yes, it's a lovely day here at the Sugathadasa, and we are straight underway here with the boys under 15 200 meter freestyle. We will have the same events as yesterday. Of course, only the boys will be participating today. Lovely conditions here at the Sugathadasa. Expecting a temperature of around 30 degrees Celsius, ranging from about 25 minimum and expected wind speeds of up to 9 kilometers an hour. Of course, it did pick up yesterday towards the day as we progress, so let's see how that will affect the swimmers as well. Definitely, it was a bit gloomy later to the day, at about 4 p.m. or so, and tiny bit of showers were expected also, but the rain gods were very kind towards us as we are underway with the competitions here on the third and the final day. Yes, and in lane number 3 we'll have DG Ginige, and lane number 4 we'll have TS Yoshita, in lane number 5 Kenul Hettiarachi, and in lane number 6 Sri Harish Gobirajan. The four of them starting us off here in this under 15 200 meters freestyle. Pretty much even here. They're almost at the three-quarter mark. Let's see, this is the crucial 50 of a 200 meters freestyle. The qualifying time, once again to remind you, is a 3 minute and 4 seconds. So 3:04 is what we are looking at, and they'll need to be they'll have to have been under 1:30 on that first 100 to achieve that qualifying time. The best of the turns, they're going to lane number 5. That's Kenul Hettiarachi, one of the only ones who did that tumble turn, who gained a massive advantage over those swimmers who did that touch turn, and now he seems to be pulling away while the rest of the boys are almost forming a line behind him. It's definitely good bit of work from Kenul Hettiarachi in that fifth lane. Now DG Ginige climbing up and reducing that gap between him and Hettiarachi. A good swim in lane number 3 and lane number 6, giving a good fight to Hettiarachi. Yes, Atif, actually Ginige and Harish were ahead of Kenul heading into that final turn, but it was Kenul who got the best of that turn and got a massive advantage coming off of that final turn, and there we see the victor in that first heat. We do not have the digital clock up as of yet, but hopefully those boys have made it under that 3:04 qualifying time. There we see the replays. There we go, from that sky view up there. You see him take that tumble turn and gain a massive advantage and held that lead, Atif, for majority of that first 25. It's definitely a good swim from Hettiarachi, showing what he is capable of, and good technique shown from Hettiarachi. And now we are underway with the second heat of the day in the boys under 15 200 meter freestyle. Yes, and in lane number 1, Atif, we've got Hashen Chandra Ratna. In lane number 2, HKS Chandupa. In lane number 3, DMCA Disanayaka. In lane number 4, Senut Ranmika. In lane number 5, N Kodituaku. And in lane number 7, SAA Senat. And in lane number 8, KS Sasmita Vijay Ratna. Some familiar names from the previous days of competition. Of course, the judges did make that crucial move to swap some of the events in accordance to make time for today. Brilliant move and brilliant judgment there by Slasu indeed. Definitely thinking about the swimmers and their endurance levels, and managing their workload is very, very important going forward. Yes, this is just a novices championship, but these swimmers will be taking part in the age group and nationals coming up with their good performances, isn't it, Gavin?
Yes, right now it's Disanayaka in the lead here with a sizable lead here heading into that first 100. And yes, Atif, as you mentioned, the novices will be the first leg of their long careers, hopefully. So this will be the first stages of their swimming journey in life. So they will qualify here at novices, head on down to intermediate level, which of course the standards will be tougher. They'll have a new set of qualifying times there as well. And then once they qualify intermediate, they can head on down to the big leagues, which is the nationals. Disanayaka on your screen, cruising through the proceedings in lane number 3. Quite a decisive lead from the pack. Disanayaka. Yes, Disanayaka breathing every 2, which is something made famous here for those 200 freestyles in the recent couple of years. There, a beautiful turn there. And he's got a very comfortable lead, unless the boys pick it up massively behind him. That's going to be lane number 5. That's going to be Kodituakku and Senut, who are chasing behind closest to him. However, it is important to mention, Atif, they are a good 10-12 meters behind him. Definitely, and you saying that he was that fast in his 50-meter freestyle. Wonder why he's swimming in this novices championship, Gavin. So, Atif, majority of these swimmers, especially under 15, the smaller categories, they might have just gotten into swimming, they might have just gotten good, so it might have been they have attempted swimming novices previously. There we see our winner Disanayaka comfortably making it through. They might have gotten into nice to see a fist up in the air. That's great. We love to see that. Hopefully he has qualified, Atif, so that'll only add to the pleasure there. Great swim by him, Disanayaka, that one. Yes, as I was saying, most of these kids would have attempted, and maybe they might not have achieved the qualifying times in under 8, under 10 and under 11 competitions previously. So now it might be that they are reaching form now, which is perfectly fine. We've got all the way up to open, and you can qualify novices at any age group, in my opinion. Myself too, I was qualified at around 12-13. Of course, the rules were slightly different back then. But this is perfectly fine. Under 15 would be also an ideal time, under 13, under 15, to qualify novices, because then you would be in that right age to qualify for intermediate and novices. There we go. Some important inside information from Gavin there, and here's the starting lineup for heat number 3 in the boys under 15 100-meter freestyle. We have Soisa in lane number 1, then Ratnayak in lane number 2, Abirulachana in lane number 3, Prashara in 4, then Vijay Sundar in lane number 5, Timat Vikramasinghe, followed by Viru Rajapaksha, will be making the starting lineup. Yes, and straight into the lead is up there in lane number 8, UHS Netmira. He has pulled into a sizable lead straight away. He had some brilliant underwaters there. You don't want to gas yourself out too early here, Atif. This 200 freestyle, a long event, especially for all these boys who are under 15 still. So let's see how it will progress. Brilliant turns by all 3 of our leaders, but still in the lead is going to be Netmira. He's been left alone because of a vacancy there in lane number 7, unfortunately. But he's going to be on cruise speed, and I believe lane number 5 has just seen him. That's going to be Vijay Sundara. He's breathing towards Netmira up there, and I think he got a glimpse of him off of that turn, and he's picked up his gears. Usually you'd want that third 50 to be where they make their move, but it's perfectly all right to back end this. Yes, you can see him there taking a look at Netmira in the corner there, and they're breathing towards each other. They're going to be breathing away from each other on this next 50, hopefully, and then once again on that final 50 to make things interesting for us here up at the Combox Atif. They're going to be breathing at each other once again. Definitely superb swim so far from Vijay Ratna, and in lane number 5 Netmira and Vijay Sundar are the 2 good swimmers taking on each other. Still just inches to make the difference here
in the third heat in under 15 boys 200 meter freestyle. We did see one swimmer qualifying from the previous heat. These two, by the looks of it, will be making the qualification times as well. Two strong swims from Nethmira and Vijay Sundar in lane number 5 and lane number 8. Vijay Sundar cruising in this last stretch. Good hard pulls from Vijay Sundar coming in. Not the most easiest phase to swim in, Gavin. Yes, I would say a well-timed swim there by Vijay Sundara. He picked it up on that second 50, and he's managed to bring this home. So a slow start for Vijay Sundara there. So I think he might have to come out of the pool and give a big thank you to Nethmira up there, who did lead the charge and drag that set along the way. And there we go. We see him finishing almost a sizable lead he's built up within that next 100, Atif. Definitely a superb comeback from Vijay Sundara. In those hard yards, in those hard phases, he came up strong against Nethmira, who led the race for a decisive 100 meters or so. But yes, and you see such a great start there from Nethmira up there, and he just away right from the get-go hard. And there we see, off that first breath, I think he caught a glimpse, and he just changed gears, went straight from second to sixth. And then there was no looking back. He's still slightly behind because Nethmira had a blinder of a first 50 there. And then once again there on your screen is Vijay Sundara, who managed to get that lead in that third 50, which is something the coaches would love to see, someone pushing that middle 100 of a 200 freestyle. Coming up next is the fourth and the final heat in the under 15 200 meter freestyle. In lane number 1 we have Viranjit Chanut Timansh. In lane number 2 Tinal Katukorala. In lane number 4 Jai Singh. Then in lane number 5 Saniru Nirodha Ovindu Vidura Sahasrandira. And lane number 8 Kavin Samarnayak. And due to his absence, Sahan Randira will be missing out on this heat number 4 as Jai Singh have taken the lead in from the offsets in lane number 4. Yes, Jai Singh off to a blinder of a start, but as we've seen, Atif, in the previous days of competition, we know better than to judge a 200 based off on the first 50, because there's always people who will back end this and see it. But it's a sizable lead, and he seems of having no plans of slowing down right now, the young man in lane number 4. Superb 50, and he'll need to follow this second 50 in the same pace as well. By the looks of it, there's no stopping Jai Singh, but we did see in that previous heat Kitmira and Vijay Sundar took each other apart. At the end, Vijay Sundar took the W after being behind of Nethmira for quite a bit of time. Yes, so it'll be interesting to see how fast Jai Singh will be in this third 50, because he'll be definitely feeling the effects. So let's see if he shows any signs of slowing down through the first 15 of that second 100. It does not seem to be the case, but there you see already the effects playing a part. Lane number 3, that's going to be Chanut Imancha here in this final heat, and also up there in lane number 6, that's Saniru Nirod. Sorry, that's going to be Ovindu Vidura. Both of them slightly gaining some ground here on our leader right now. That's going to be Jai Singh up front. I don't know, Atif, if the lead that he's done the damage too much already, but let's see. We've still got a long way to go. In number 6, as you mentioned before, Ovindu Vidura, he's the only one who is looking like that would give a fight for Jai Singh. In lane number 4, Jai Singh just cruising through his motions right now. Beautiful swim from Jai Singh into the last 50. Yes, but he cannot take it too easy, because down here Dinaka Aturukorala is gaining ground with each and every single stroke, and you see Jai Singh slowing down ever so slightly. The arm speed not as fast as the first one, but once again I think Atif, the damage done proving enough to hold on to the lead in this final heat. But we have to remind you that it isn't about
the place you come. It is all about that clock, the time that you see. Of course, these are the unofficial times, and young Jai Singh there will comfortably be under that 3 or 4 mark. Let's hope that the rest of the boys will be too. I think, Atif, all 4 of them should be comfortably under it. Definitely strong swim from Jai Singh and the back, and will be very important for them as well, beating that qualification time. And you can catch all the live action through the Papare YouTube channel and Dialog Television channel number 62, the Papare 63, the Papare 2 as well. And stay tuned with us throughout the day to catch all the live action in these Novices Swimming Championships 2026. Yes, and it is important to also mention that lane numbers 2 and 8, I believe that is Chanuti Mansha and Kavin, have also made it under that qualifying time. So it is important once again to mention here to our viewers here on the Papare Live that it is really not about the place. As long as you are under that qualifying time, you are good and dandy here, and you are headed on your way to that intermediate level. So definitely it should be a big motivation for the swimmers, regardless of where you are in that heat, to keep pushing forward and try and get your hand on the wall as fast as you can. And Atif, unfortunately that concludes all the 200 freestyles we have in this competition in this HNB Novices 2026, and we'll be up to the splash and dash hopefully next, the 50 meters freestyle. And we'll be heading into a short commercial break, and we'll be back with the live action with the boys under 11 50 meter freestyle. So do stay tuned with us to catch the live action through the Papare. Papare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරංග උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Welcome back with the live action. Joining the live action of the HNB Novices Age Group Swimming Championships, we had just concluded the under 15 boys 200 meter freestyle. Now we'll be heading into the boys under 11 50 meter freestyles, and to take you through this heats, I have Gavin with me again. It's been quite the start for day number 3, isn't it, Gavin? Yes, Atif, and I have to say I do love the starting off with the 200. Of course, my opinions biased slightly coming from the middle distance 200 background myself, but I just enjoy that sense of strategicness and to see the variety of different tactics employed in a 200. You have people taking it out hard, and then you have that enticing factor of whether they will catch up, if they will pick up at all, or if they will die down. So definitely interesting, but let that take nothing away from what we are about to see, because this is just going to be one length of the pool, the splash and dash as they like to call it. It's going to be the 50 free. The qualifying time here, Atif, a 44.0, and that might seem quite a daunting task for these juniors, but then we look at day number 1 and we had girls going 36.38. Those times obviously skyrocketing and head and shoulders above majority of the rest, and of course those kids can go on to achieve places in the national age group competitions to come, but still that just goes to show you the development here in the swimming scene in Sri Lanka. And oh yes, the young athlete concerned about the extended break. Nothing to fear. We see the nerves there. I believe that's an Anandian. Couldn't quite catch a glimpse of his cap. There we go. Ooh, I love that deep breath before he gets in. And they're on the blocks. And off we go with the under 11 50 meter freestyle here. And unfortunate start for the boy in lane number 2, Vinuka Randira. Not the best of starts from that board jump, as in lane number 3. Bomet Ranawaka cruising through
but don't take your eyes off the swimmer in lane number 8. Yes, he had the early start. That is an extra entrance, so we do not have the name up here. He will be first to the 35, but this is going to be a very enticing battle between lane number 3, that's going to be Bomet, and our new entry in lane number 8, who will take that heat win in a blistering time of around 38 seconds. So possibly the late entry, well worth it, Atif. So my opinion there, I believe lane number 6, that is going to be Sanulaka Ranasinghe, has also qualified, which is brilliant news for them, which is something will be given the task of Atif just to estimate whether some more kids will have made it, because the clock will stop up here for the viewers as the first swimmer touches. Once again, I do need to remind you that these are the unofficial times, and this is just for the viewers to get some sort of an idea here. So we will have to wait the official results. We will have to await the official results, but please enjoy the sprints we will have coming forward. Decent crowd gathering too here at the Sugathadasa swimming pool complex, enjoying the swimming action, and we have head to the pinnacle here in the HNB Novices age group swimming championship 2026. It has been quite the couple of days here at the Sugathadasa swimming complex. Good competitive swimming action throughout those couple of days, as Kevin, you were here on both the days, Kevin, and what are your thoughts on this championship and this competition? Definitely, I just could not stay away from witnessing these interesting competitions that will take on, because I strongly believe that this will be the future of Sri Lankan swimming. So I've wanted to get a first-hand glimpse from the best seat here in the house. Definitely. The best seat in the house up here in the comm box with the AC. We are nice and comfortable, but I can't say the same downstairs. The sun is blaring high, and I think we are ready here with that second heat. We got a full lineup once again. In lane number 1, we've got BWCH Chandrasekhara. In lane number 2, Minula Ramanayaka. In lane number 3, Vinut Tisadya. In lane number 4, Aken Lianage. In lane number 5, Abdul Rahman. In lane number 6, Zain Dean. In lane number 7, J. Angelo Pereira. And in lane number 8, AACM Adhikari. And they are just about to get onto the blocks, Atif, and I love to see them already stretching and standing, which is something you see from more mature swimmers. But there we go, on display there. Brilliant. I hope they know what they're doing, and we are all set for this heat number 2 in under 11 50-meter freestyle. Yes, and very great start there from lane number 7, and he seems to be dragging lane number 6 there with him. That's going to be Angelo Pereira, followed closely by Zain Dean. Zain Dean with the longer stroke there, and he's going to gain ground on Angelo. To the first 25 is going to be Angelo. Angelo unfortunately breathing away from Zain, and Zain has caught up and passed him and will be first to the 35, Atif. Zain Dean, proper swim from Zain Dean. There are 2 horse races in the second heat, as Zain Dean and Abdul Rahman, Angelo Pereira, and eventually Zain Dean taking the W from this, but it all comes to that timing, isn't it, Gavin? Yes, and both those boys, Zain Dean and Angelo, making it comfortably under that mark. And there you see right off the start, they were into the lead. Not too much underwater yet, but definitely Angelo getting the best and was first to the 15 by some margin also. But Zain Dean, once he hit the
stroke, he was just unstoppable. Just zoomed past Angelo as well. But both of them managing to qualify, which is the most important thing. By the looks of it, from the replay, Zaindin wasn't that happy with his swim, but nevertheless, a good swim from the youngster Zaindin, and this is the starting lineup for heat number 3. We have R. Fernando, then Senator Fonseca in lane number 2, Vijay Korn on lane number 3, then M. Fernando, Chenol, A.L. Rodrigo, and H. De Silva. Then to finish off the starting lineup, we have Win the Win, and we are underway in heat number 3 as a closely battled start here. Brilliant underwaters there by the Anandian Chenol in lane number 5. He pushed to almost 8 meters, but what I loved about that was that tight streamline which just propelled him forward first to the 25 by some margin. At that, he's got the rest of the heat almost 2 body lengths behind, and there proudly repping his cool cap. A bit of a look there up forward. We saw the cap move, young man, but he seems to be pulling away with each and every stroke, Atif. Definitely, if there was a competition for the best swimming cap, that Anand College would have been one of the favorites to get the award, as well as Chenol cruising his way to touch the wall first, and I hope he has made the qualification time. Yes, unfortunately it would appear that actually there we go, we see some brilliant highlights of his underwaters. Wonderful, straight into the lead. It would appear that according to our digital clock they might have just missed that qualifying time, but let's still have our fingers crossed and hope for the best, because that was a brilliant swim indeed. Definitely, Atif, it's something that we were speaking of in the last few days of competition. A cap like that, I know a couple of other clubs and schools that have clubs such as that, the Killer Whales, St. Sebastian's, Anula. Definitely makes our job easier here in the com box as well, so sign me up for all of that. And with that, we will move on to heat number 3. I beg your pardon, that's going to be heat number 4. In lane number 1, we have Krishan Ranavira. In lane number 5, we have HTR Bandara. In lane number 6, Kaden Kandage. In lane number 7, H.A. Ransidu. And in lane number 8, A.G. Ankatel. So a bit of a confusion here, I believe, as some of the lanes were empty as well. I hope those kids find their lanes, because I hope they get a shot to qualify, because nothing's worse than not getting your opportunity to swim. Definitely, it's all about the experience from these kind of competitions, and the experience you get as a youngster will be very helpful going forward with your swimming careers, and we hope the small situation downstairs will be done and dusted as soon as possible. Right, so that is amazing to see. We've got Vidwa Diman, who has found his way to the blocks, and Ronel Fonseca also has gotten to his lane, I believe. We are still awaiting our golden lane swimmer. That is going to be Sasmit. That is going to be Fernando. Sorry, Sasmita. Yes, Sasmita. Let's see, some confusion still lingering there on in the heat. I hope this does not get the better of them in their nerves. So let's hope, and yes, I believe Sasmita has found his way. So it is brilliant to see. I was slightly disappointed to see that 4 or 5 swimmers were missing in this. 4 swimmers were missing in this heat, but brilliant to see. Now we've got a full house here, Atif. And we're all set to start this heat number 4 out of 43 heats. We have lined up for under 11 50-meter freestyle as swimmer in lane number 6, which is Kaden Kandage, off to a brilliant start. A good underwater swim from Kandage, pulling his strings off here. Yes, Kandage had the better of the underwater, but right now he's being caught up with every single stroke.
by Ronel Fonseca and Sasmita, both of who might have almost missed their event. So hopefully they can qualify here and will be worth it, because with each and every stroke there, we've got Sasmita gaining ground on Kandage up there in lane number 6. Let's see who gets the better of the finish. I think Kandage should just get there. Yes, he does. And it's going to be very touch and go on that qualifying mark. So let's hope for the best up here in the com box. But definitely, Atif, Sasmita and the rest of the 3 swimmers, they did very well, considering they had that pressure of almost missing their event, and which would have been a shame indeed. There we see some brilliant starts, and I do have to give a special shout out to the swimmer in lane number 7. That was Ransitu. He did not come with the first bunch, but boy did he have some great underwaters there. So definitely some signs of a future brilliant swimmer there. We are very close indeed. So let's just have our fingers crossed and hope for the best. And it's all set for heat number 5 as Rohan Pantuja, Litum Vitanagi, Ayodhi Alicia, Sasmita Fernando, Mihin Gurantilaka, R.D. Bulat Singhala, Yenul Vimaladasa, and M.V. Veerabhadana will be making the starting lineup for the heat number 5 as we are underway in heat number 5 with Mihin Gunatilaka in lane number 5. Yes, Mihin. Yes, Atif. Mihin is in the water. Atif, Mihin has a brilliant kick behind him, which is powering him through. Almost, look at that kick. He's got a massive lead already in that first 25, and he seems to be pulling away with each and every stroke. That's a motorboat engine tied to his legs right there. He is swaying a bit to the left, which is unfortunate because he's going to end up swimming about 51 meters instead of 50 here. But it will be a brilliant time, and I think he should comfortably be under that 44-second mark. So once again, this will prove that once again that 44 is achievable. But I have to be honest, the number of qualifiers here has not been too high, at least in the first 5 heats. But we've got a long way to go, Atif. We've got 43 heats, and I think up here in the com box we're going to hand it over to Virun and Randeep to carry on with the rest of this boys under 11 50 meters freestyle. Yes, thank you. And yes, we've had some good action today at the HNB Novices Age Group Swimming Championships 2026. We just finished Heat 5, and we saw just one contender reaching that time mark just under. And I welcome Rajiv in the commentary with me. Good morning, Rajiv. Just about to commence the 60th, and on the starting lineup, lanes 1 through 8, we have Dushen Metusha, KV Shakure, Thaviru Rattapriya, E. Siddhara, Mahima Avesekara, S.N. Arachige, Disha Vidyartha, and to round up the 8, it's W.D. Silva. And at the first 15 to 20 meters at the moment, we have lane number 2, lane number 1, who has seemed to take the initiative to cross the 25-meter mark at the start, and that's Dushen and Kevish. And since this is the 50-meter freestyle, it will be a quick one-way route, and the 44-second time is the qualifying time for this particular event, and they seem to be well under it. Absolutely. I think in lane 2, Litum, I beg your pardon, Kavi Shakure, he's got there in time. And I think we just had about 3 qualifying in lane 7 and 8 as well. That will be Disha Vidyartha and WDMD Silva. So it's a quick race, the 50-meter. Just 1 length of the pool, and 44 seconds is the time to be under. Something that we saw yesterday, Virun, was that we had the under 11 200-meter individual medley, and we saw that only 3 dropped out. We had roughly about 50 to 60 swimmers, and only 3 missed out the qualification time in the individual medley. So the under 11s have been doing really well over the past 2 days. And now we're moving on to the 7th heat, and at the moment it's lane number 8, that is Daniru Luthmin,
who has taken the lead heading into the first 25 meters. He seems to be keeping up a good pace of roughly 15 seconds when crossing the 25-meter mark. He'll definitely have to keep up that pace. But in lane number 3 as well, that is Tenula. He'll also be eyeing for that 44-second timing. Yes, absolutely. And in lane number 8, Daniru, he's going way ahead. He'll be comfortably under the 44-second mark. He makes it. And in lane number 3, we have Tenula Budmina. He also makes it under that mark. So just a couple of swimmers qualifying per heat here, Rajiv. It is quite a quick one. 44 seconds is the time to beat. Yes, Randeep, I beg your pardon. Got your name wrong there. No worries, Virun. And now we're moving on to the 8th heat of the boys under 11 50-meter freestyle. And lanes 1 through 8, we have Damsara, Gunavardhana, Tharuk, Vimala Jeeva, Navagamua, Ginigadderge, Sheshita and Disanayaka to round up the 8. And we're just about to commence. The freestyle heats are coming hot and fast for you. And at the moment, heading into the first couple of meters, it is a neck and neck situations, lanes 1 through 5 at the moment, but it's lane number 1 and 5, that is Damsara and Navagamu, who has taken the initiative to catch up with the time. One little bit slower than the previous heat, Virun, and it will definitely be a close finish, as 44 seconds is the time they have. Yes, I think we'll have, if we do, we'll just have about 2 swimmers qualifying in this one as well. We have lane number 5, Navagamua. He makes it. And also I think lanes 3 and 4, that is Taruk and Vimala Jeeva. It's a bit difficult for us to call out here from the com box whether they qualified or not, as these are the unofficial timings that we are showing on the Papare. But they'll be hoping when the officials do give their timing that they have qualified under the 44-second mark. Absolutely, I think all these swimmers would love for that. I mean, this is what they look forward to. So hopefully they do qualify, they do get under that time. So we have the next heat lining up. That will be Pereira, Fernando, occurs Fernando, Abekon, De Cruz, Herat and Win. And we are underway. And straight away in lane 6 and 7, that will be De Cruz and Herat. Also in lane 1, that will be Minidu Pereira. And now we see in lane number 7, Herat taking the lead. And he will be there comfortably under time. In lane number 1, I think Minidu Pereira, he reaches first, and followed by lane number 7, Herat. Yes, we're on lanes number 1 and 7, that's Minidu Pereira and HM Herat doing a mighty job to qualify under and getting roughly a sub 40 timing. Did HM Herat, an amazing swim by Minidu Pereira as well. And lanes 5 and 6, we'll be hoping they qualified as well, Abekon and De Cruz. They were just close behind the leaders, but at the moment we're moving on to the 10th heat of the boys under 11 50-meter freestyle. And lanes 1 through 8, we have Kritik, Nathavitarana, Madagedara, Brito, Tharul Manuyanga, Netush Nanyakara, PG Sena Ratna, and in the last 8 from St. Peter's College, Colombo, we have Zane Hutchinson. And it's lanes 1 and 4 that seems to have taken the initial lead, but we're in lane number 4, that is Brito. He seems to be powering away, heading into that first 25 meters, roughly under the 15-second mark. That's amazing to see. Absolutely, Randeep. I think Brito, he's well ahead of the pack, but not far behind is Kritik in lane number 1. So hopefully both of them will be under that 44-second mark. The other swimmers just a little behind on this occasion.
quite difficult, Randeep. This we have a quick swim, just 50 meters. So the heats are coming at the viewers quite quickly. Yes, we had something to point out was it was a very special swim by W. Brito in lane number 4. He did manage to clock in a time of sub 35, which is amazing to see. 9 seconds below the qualifying time, which is not very easy to achieve at this age, which is under 11. And just a note to all our viewers out there, these are still the 9-year-olds swimming in this particular heat. So they have still one more year in this age category. And now we are moving on to the 11th heat. And lanes 1 through 8, we have HS Lianage, Liam Anthony, LF Ashwit, NS Rajapaksa, SS Fernando, BW Mendes. And to round up the last two lanes, it's AS Fernando and WA Virakon. And off the blocks, we do have a couple of lanes coming into contention for the lead, and a great underwater by lane number 2, but slowing down a bit when he did come up. But heading into the first 25, it's lanes number 8 and 3. That is Virakon and Ashwit, who has taken the initial lead, but also closely followed by lane number 2. After the 25 meters, he has managed to bring in a bit of acceleration and power, and making sure that he keeps under the time, Virun. Yes, absolutely. I think both of them on par now. Lane number 2 just moving ahead, and yes, we have lane number 2 and lane number 8. That will be Liam Anthony and WARR Virakon. I beg your pardon, that was yeah, and lane number 3 as well, Ashwit. All three of them managing to get under that time. And two good swims coming from those first and second. That was Liam and Virakon. And we'll be just going into our 12th heat of this freestyle 50 meter. That will be from lanes 1 to 8, Aken Pereira, Vian Mendes, Illan Peruma, Yuthmira, Amaratunga, Jayasuriya, Damsat, and Niharapola. And straight away, lanes 1 and 7. That will be Aken Pereira and Garud Damsat in the lead. This one is quite close, Randeep. Yes, Virun, we can see a couple of swimmers in contention heading into the last 20 meters of this heat. And lanes 1, 2, 3, and even lanes 6 and 7. That is Aken Pereira, Vian Mendes, and Jayasuriya and Damsat will definitely be in contention. And we're just heading into the 39-second mark. And yes, we have 3 swimmers touching roughly at the same time. I think in lane number 1 as well, that is Aken Pereira from St. Joseph's College, Colombo, manages to get another qualification time. So I think for the first time we're seeing roughly about 5 swimmers qualify since we joined the Combox, Virun, and it'll definitely be interesting one, as we have 43 heats, roughly 340 plus swimmers in this event. So it's exciting to see the number of participants. Absolutely, Randeep. I think it's a good opportunity for all these swimmers to showcase their talents, and they'll look to move forward in their careers. And heat 13 starting, Sasmika, Korituwaku, Ujay Bandar, Aram, Huruvella, Denagamage, Disanayaka, and Liana Waduge. And straight off, once again, looks quite close in the start, but we have in lane number 1, Tarul Sasmika in the lead for now, and not far behind is Aram in lane number 4. Both of them going neck and neck, but Tarul Sasmika comfortably in the lead. Hopefully he does make it under that 44-second mark. It looks like he will. And in lane number 4 as well, Aram, he touches just a few seconds after Tarul Sasmika. As we can see the highlights here as well, lanes 1 and 4, like you rightly mentioned, Virun, Tarul and Arham doing a mighty job in making sure that they qualify for the novices timing. And now we're moving on to the 14th heat.
of the boys under 11 50-meter freestyle and lanes 1 through 8. We have PH Pereira, MM Gunasekara, Bilal Farhan, Dilmit Adyan, Ovindu Pereira, DK Veerasekara, Kenula Pereira, and Sasmita Disoisa in the last lane. Fortunately, we do have an absentee in lane number 1, but we still have 7 swimmers in the pool, and at the moment it is lanes number 2, 5 and 8. That is Gunasekara, Pereira and Disoisa who has taken the initiative to head into the first 25 meters roughly at the same time under about 17 seconds. Yes, and just moving slightly forward is in lane number 8, Sasmita Disoisa. He seems to be going forward, but not far behind in lane number 5 and lane number 2. We have Ovindu Pereira and MM Gunasekara. It will be a close one. They do touch in just under the 40-second mark. So 3 qualifiers in that particular heat as well. Gunasekara, Pereira and Disoisa managing to qualify under that 44-second mark. Yes, and in heat 15 we have Ratnasiri, Pereira, Fernando, Veeratunga, Anuga Das, Liana Gunawardana, Ranuga and Ranasinghe. And just about to start this 15th heat of this event. Yes, and we are underway. We do have 2 absentees in lane number 2 and 3, but in lane number 7 that will be Tehan Ranuga in the lead. I beg your pardon, that will be lane number 6. Yes, we're in lane number 6. That's Kavin who seems to have done a mighty job heading into the last 15 meters of this heat, and under 30 seconds he's doing an amazing job in making sure that he qualifies, and he'll definitely have a sub 40 timing here, which is not very easy to achieve actually on our unofficial timing, roughly about 41 seconds. So just slowing down in the last couple of meters, and I think unfortunately he'll be the only qualifier in this heat. But it's still an overall great swim by the remaining lanes, but still props to the young lad, that is Kavin from St. Joseph's College, Colombo. You've seen a couple of Josephians managing to qualify constantly in this under 11 category, but overall a great swim by Kavin, and he'll be very, very happy with his performance. And now we're moving fast on, as you can see before that, as you can see in the highlights here as well, decent gap from the remaining swimmers, so he'll be very happy. And now we're moving on to the 16th heat of 43. That is lanes 1 through 8. We have D. Dakshit, TV Piris, DM Tevin, SM Sarasinghe, Yunus Hafil, Jehan Abekon, Sean Fernando, and Salik Akbar to take us off in the 16th heat. Yes, and like you said, we saw a couple of Josephians qualifying as well. They do have some strong swimming sides in their high age groups as well. And we are underway with the 16th heat. This one looks competitive. Randev, neck on neck action. Definitely we're heading into the first 25 meters. We have about 4 swimmers in contention for this timing, but a bit slower than the other heats as well, but still might be just enough to qualify under the 44-second timing. If they manage to head into the last 15 meters with 30 seconds, I think they'll be fine. And yes, that is lanes number 6 and 4. That is Abekon and Sarasinghe who seems to be touching the wall first and second. But also we had a last minute sprint by lane number 7. That's Sean Fernando. Once again a Josephian who seems to have touched the wall second. So 3 qualifiers in this heat, Virun. Yes, and I think both of them, all 3 of them, just under 44 seconds. Quite a close one. But got to talk about that 35-second run from Brito. That is in contrast. We've 16 heats. We've done 16 hits so far in this event, and that has been an incredible timing from him. So we will be starting the 17th heat of this. Shevin Fernando, Netul Jayaratna, Akit Rupasinghe, HAGO Vijaytissa, DO Jayawardana, Eshavara Arachi, Senuk Kodituaku, and BAKY Muniprema. They will be going head to head. Yes, heading into the first 25 meters, it's lane number 7. That is Senuk Kodituaku, who seems to have taken the initial lead, and at the moment lanes 5 and 6 also
That is Jayawardena and Arachi. They seem to be doing a good job as well. Yes, I think this heat a little bit more faster than the previous one. So we have lanes 5, 6 and 7 touching just milliseconds apart, and all three of them, they will be qualifying. Take a look at the highlight as well. And Virun, I think we missed out in lane number 1 as well. Shevin Fernando. He also managed to touch the wall roughly at the same time as the remaining 3 qualifiers. So 4 qualifiers in this heat. Once again, we are seeing an increase as well, but these are the 9-year-olds still. We do have the seniors coming in the next couple of heats, which are, who are the 10-year-olds, and now we're moving on hot and fast to the 18th heat. And lanes 1 through 8, we have Savij Amarasekara, Viku Megharatna, Tristan Algama, MB Pereira, BV Rajmun, Joshua Vikramasinghe, Anuhas Nisal, and N Neelakanda, who will kick off this heat. Unfortunately, something we don't like to see is a couple of absentees in the heats, but we only have 1 absentee in lane number 2. We're just about to kick off the 18th heat of the boys under 11 50-meter freestyle. Yes, and just 1 absentee in this heat, but straight away in lane number 5 is BV Rajmun in the lead. Not far behind in lane number 7 is Anuhas Nisal, and coming in at 3rd place in lane number 3, that will be Tristan Algama. But in lane number 5, BV Rajmun, he will have a comfortable just under 40 seconds. That was a good run from him. And not far behind in lane number 7 is Anuhas Nisal. If I'm not mistaken. Yes, Virun, I think it was lanes 3, 5 and 7 that managed to qualify under the timing. That is Tristan Rajmun and Anuhas. And like you mentioned, Rajmun didn't have a timing of around 37 seconds. The fastest we've seen so far from the 10th heat, that was Brito, who had a qualification of 35 times, and great sportsmanship and crowd support by everyone here. Absolutely, Randeep. I think this is what we love to see, being encouraged on, even though the rest of the swimmers have finished their race, the supporters just cheering on the swimmer. That will be Joshua Vikramasinghe in lane number 6, and just about 8 meters to go. He may seem to be struggling, Virun, but it still takes a lot of guts and effort to come out and participate in a meet and the novices. So it's definitely a great effort, and we should appreciate the crowd as well for egging him on till the last meter until he touched the wall. Definitely, Randeep. I think showing up is the most important thing. Even though you might not be as good as the others, showing up and being there, I think that's what takes the courage. So kudos to you, Joshua Vikramasinghe. Well done, young man. And we have heat number 19 just going to be underway. That will be Senula Gamage, KMB Randeep, MI Hassan, Zaid Imran, Kanesh Dion, Iman Imras, T. Senadira and PR Kularatna. And we're just waiting for the 19th heat to commence. And I think the first kind of breather we've had after back-to-back heats we've had in this boys under 11 50-meter freestyle, and it's been amazing display of swimming and talent so far. And we've seen a sub 35 and a sub 37 in the boys under 11 50-meter freestyle, and it's amazing to see these boys. And I think Gavin here up in the com box as well seems to be pretty amazed that these under 11 boys are getting these kinds of timings. And I think in the future as well we'll be seeing these young boys move up the categories in the under 13 and 15, and definitely be clocking times where even Gavin might consider coaching them in the future. Absolutely, Randeep. And I think WCS Brito, he will have a long swimming career ahead of him. That sub 35 second 50 meter, I think
Gavin's face says it all. And we're off the blocks, and just to kick off the 19th heat of the boys under 11 50 meter freestyle, and it's in lane number 5 and lane number 2. That is Kenisha Dion and Randiv from St. Sebastian's College, if I'm not mistaken. Yes, and in lane number 8 as well, PR Kularatna. He seems to be taking the lead now, but not far behind. In lane number 5, that will be Kanesh Dion. But also we in lane number 8, that is Kularatna. He touched the wall first. He did have an acceleration heading towards after the first 25 meters. So it's amazing to see once again a sub 40 timing in this boys under 11 50 meter freestyle. And it's not very easy to qualify 4-5 seconds under the given qualification time. Even though these are even the time is even there's a gap in the qualification time which is made easier for them to qualify. It's still amazing to see them qualify 5-6 seconds under that time. Definitely, Randiv. I think considering their age as well, they're still the 9-year-olds in this category. They have one more year in this age group, and they've done a good job to qualify under that 44-second mark. And with that, we have the 20th heat starting. Tisev Lonindu, Bumet Seanayaka, Okit Tashen, G Akshat, Arin Martinez, Yusuf Ilham, AMTV Kulasekara, and V Srijaja Singh from lanes 1 to 8 respectively. So once again, slight buffer in we have small break, and now we are underway with the 20th heat. We do have absentee in lane number 6. Yes, Viren, but at the moment it's lanes number 1, 2 and 5. That is Lonidu, Hasena Naik and Matthias, who seems to have taken the initial lead heading into the first 25 meters. And it's amazing to see that all these boys are managing to clock in times of under 40 seconds. And we'll have a couple of qualifications in this heat, Virun. Absolutely. I think lanes 1 to 3 and lane 5. Hopefully, all those 4 swimmers will be qualifying. And lane number 5, that will be Arin Martinez touching in first, and then Tisev Lonindu. And after that, we have Bomet Seanaik and Okit Tashen touching in after that. Once again, these are the unofficial timings given to you by us. So hopefully these swimmers will clock in under 44 seconds once the officials confirm. But once again, 4 qualifiers in this heat, Virun, like you rightly mentioned, and in the highlights here as well, we can see lane number 5, that is Matthias, who managed to touch first. Now we are moving on to the 21st heat of this event, and lanes 1 through 8, we have Omet Vishwadara, KM Randiv, Jaden Vidanage, Ihan Marasinghe, Khalid Imtiaz, Senumita Pereira, Chenul Nelson, and from Trinity College Kandy, we do have Jaden De Silva to round up the boys in this 21st heat. Yes, we do have Chenul Nelson from St. Peter's. We have Khalid Imtiaz from AIS. So, couple of schools that we know, and I think, if I'm not mistaken, we have 2 absentees in this heat in lanes number 2 and 3. So once again, unfortunate, we don't like to see that. Nevertheless, we are underway with the 21st heat of this event. And straight away in lane numbers 4 and 7, that will be Yehan Marasinghe and Chenul Nelson in the lead. Chenul Nelson just cruising a little forward of the pack now. What's amazing to see is that these boys from the get-go managed to maintain the same stroke rate and speed once they start, and heading in even to the last couple of meters. As you can see on your screen in lane number 7, that is a Chenul Nelson from Peters. Definitely seems to have done a great job. Once again, roughly a 40 to 41 second timing on an unofficial clock. So a great display of swimming by Chenul Nelson.
and maintaining his stroke rate and pace right throughout, which is very difficult to do in the under 11 category, Virun, because maintaining a constant pace you do have to learn with experience, but he's doing it from a young age, so definitely amazing stuff by him. Absolutely, Randeep. And I think Chenol Nelson, unfortunately, he's the only one who will be qualifying from that 21st heat. And we have the 22nd heat of this event gonna start. We have LD Disanayaka, L Akira Mendis, Savinu Methajaya, Rehan Rajanayaka, Chenol Ahinsa, EADR Edirisingha, MRGYN Marasingha, and Tenuka Yendisa. So we have reached the 10-year-olds now, Randeep. So they will this will be their last year in this age category. Once again, a bit of a questionable underwater by lane number 3, that is Savinu, and it definitely slowed his timing. But looking at lane number 2, pretty aggressive and fast stroke rate by him in the 25 meters. He did manage to be under 17 seconds, and he seems to be motoring away and definitely will have a great timing. Definitely a sub 40, and that's where we have seen a couple of sub 40s so far in this event. And lane number 2, that is Akira Mendis, who seems to have done an amazing job. Also in lane number 1, 5, 7 and 8, we do have a couple of swimmers managing to get under the 44 second. Obviously these are unofficial confirmation by us in the com box. It will definitely be very exciting to see if we have about 4 or 5 swimmers qualifying. Yes, Randeep, but I think Akira Mendis, notable mention, he did make about a 36 or 37 second swim. So a good job from him. He motored away, wasn't off to the greatest of starts, but kept composed, and good timing from him. Yes, like you rightfully mentioned, we run 37 seconds once again. We've seen only 3 swimmers so far clocking 35, 37 and 37 timings. So amazing to see. Heading into the 23rd heat of this event, it's lanes 1 through 8. We have K. Sasmitha V. Lianavala, M.N. Tamhid, Yahiv Gunatunga, Sahas Temia, Sehes Buddila, Onish Mayakadua, and in the final lane, Navinu Vijay Ratna from Royal College. And we will definitely have a full pool here. All 8 lanes are filled, and it will be an exciting one, as we have, like you mentioned, Virun, moved up to the 10-year-olds, and it will be exciting stuff, as these are the seniors, and these are the boys who will be moving to the under 13 and will want great timings. And in the initial stages, it is lanes 2, 3 and 4. That is Alianavala Tamhid and Gunatunga who has taken the initiative to head into the 25-meter mark first. But it's a close tussle between lanes 2 and 3. That is Lianavala and Tamhid from CIS, and from CIS Colombo. So he'll definitely be vying for that sub 35 or sub 36 timing like his competitors in the previous heats, Virun. Yes, absolutely, Randeep. I think with the age increment as well, we have the timings going down. So that was another 37 second run. That was Lianavala and Tamid, both of them just under 40. So once again, good job from them to keep under that 40 second mark, even though we have a 44 second they have a 44 second buffer. So the 10-year-olds, they are showing up, and there is a difference between the 9-year-olds and 10-year-olds, and the clear gap between them. Yes, and you saw in our highlights there as well, boys are tired, and it's definitely very difficult to sprint 50 meters in this particular age category, but a 36 or a 37 timing on our unofficial clock is amazing to see by the young lad, the from CIS. And now we're moving on to the 24th heat of the boys under 11 50 meter freestyle, and lanes 1 through 8. We have WB Mintula, Yusuf Zuhair, Shakil Faris, Aryan Sheshan, Adisha Achinta, Hirundya Virakodi, Yuhana Karun Karan, and in the final lane RV Sapuman. Yes, heat number 24. We've had the back-to-back heats coming in this event. So now straight away, that will be in lane number 1 and 4, WB Mintula and Aryan Sheshan in the lead.
Yes, WB Mintula comfortably going ahead, but not far behind is Aryan Shashan. Timings do look good once again. Looks like we'll have another 37-second, just 36 seconds from lane number 1, WB Mintula, and Aryan Shashan not far behind. Yes, Mintula and Shashan will definitely have this qualification under their belt as once again a 36-second timing in this particular event. And also in lane number 5, Achinta will be hoping that he has done enough to qualify for this particular event. Yes. But at the moment in the highlights as well, you can see Mintula doing an amazing job touching the wall first and clocking in a time of 36 seconds. Yes, and we will be starting heat 25. M. Senkit Silva, Kevon Veveldenia, AMN Mahesh, A. Fata, GHS Navisara, MRM Ayam, R. Sarha, and Kian Nonis. So we have a couple of swimmers from CIS in lane 7 and 8, and we are underway. We have an absentee in lane number 5, unfortunately, but the swimmers from CIS just had a good start, falling behind. Now in lane number 2 is Kevon Vevaldenia, just moving ahead, and not far behind in lane number 3 is AMN Mahesh. Yes, Vevaldenia and Mahesh doing a good job in having a good 25 meters, and heading into the last 5 meters of this heat, they seem to have this qualification time under the bag. Definitely be only these two who will qualify. I think it was a close on 4 lanes 7 and 8. That is apologies, R. Sarba and Nonis, who seem to have just eclipsed the 44-second qualification time, but a great swim by Vevaldenia and Mahesh to make sure that they have the effort and timing to get under that 44-second mark. Yes, we had the competition from lanes 2 and 3 and 7 and 8. Unfortunately, hopefully they did make it under that 44-second mark, Randeep. That was in lane 7 and 8, Sarha and Nonis. But we will be starting heat 26. That will be AWHN Nandasoma, BNA Mendis, MGKI Gunasena, SR Kumarage, MJART Aditya Vidyartha, Mapitigama, GAS Rajapaksha, and RSCS Fernando. And it seems to be that we have 2 absentees in this particular heat as well. Virun. Yes, Sandeep, I think we have lane 4 and 5 with the absentees. Once again, unfortunate to see. And we will be starting heat 26. And I think for the first time we have seen great underwaters right across all lanes, and it does seem to be a fast-paced heat at the moment, but it's lane number 1 who has taken the initiative, that is Nandasoma, heading into the first 25 meters, but closely followed by lane number 8, that is Fernando. Both seem to be having a neck and neck situation at the moment, but lane number 6 seems to be accelerating a tiny bit, that is Mapitigama. So it will definitely be about 3 to 4 swimmers qualifying under that 44-second mark. And yes, it's lanes number 8 and 1 who touch first and second, and 2 and 5 will hopefully be 2 and 6, that is Mendis and Mapitigama. Yes, we'll be hoping that they have qualified under that 44-second timing. These are the unofficial times obviously on our clock, but as you can see in the highlights here as well, great underwaters by all swimmers in the lanes. But after the 25-meter mark, it was Nandasoma and Fernando who managed to accelerate and head to the wall first. So they'll definitely have a roughly a sub 40 and 41-second timing respectively, and they'll be very, very happy with their performance. Absolutely, Randeep. I think with the age as well, the 10-year-olds, we had some better underwater swimming from them
coming in, and looks like we will have a slight break in the heats of this event. Yeah, but some notable mentions, the swimmers who were under that 40-second mark and around the 37 mark, and we just had one swimmer in that 35-second mark. That was WCS Brito. What a swim from him. I mean, it's not easy. He is a 9-year-old as well, going ahead of most of the 10-year-olds in the heats we've had so far as well, Randeep. Yes, Virun, and definitely a great display of swimming we've had so far in the past 26 heats. And now we are moving on to the 27th heat of the boys under 11 50-meter freestyle. And lanes 1 through 8, we have Takshaka Gunasinghe, Pawara Hettiarachchi, Imran, Aksa Vildan, Devi Patirana, Aisa Ismail, Nisal Geesara and Kemin Jayaratna from Gateway College, Colombo. And off the blocks we do have the mid lanes, that is lanes 2, 3 and 4. Hettiarachchi, Imran and Vildan, who have taken the initiative. Yes, so once again an absentee in lane number 7. Nevertheless, in lanes number 2, 4 and 8, those will be the 3. But in lane number 4, that will be Azka Vildan. He will be going ahead, but not far behind. In lane number 2 is Pawara Hettiarachchi. I think both of them will touch in. This one will be close, Randeep. And in lane number 4, that will be Azka Vildan, just touching in under the 44 seconds, or maybe just on the 44-second mark. Yes, unfortunately only one qualifier, but nothing to take away from Azka Vildan, who has had a great swim in this heat. Qualifying under the 44-second time is the goal and the achievement that they are looking for, and he has done just that, as you can see in the highlights here as well. Azka Vildan doing just enough to qualify under that 44-second timing, and he will definitely be happy with his performance, just looking around and hoping that he manages to qualify. And now we're moving on to the 28th heat. There are 43 heats in this particular event, so still in the 28th heat, couple of more heats to go, so definitely will be interesting to see how these 10-year-olds line up and qualify for this event. Seen like we time and time mentioned again, a sub 35 and a sub 37 timings from a few swimmers, and just lanes 1 through 8 we do have actually absentees in lanes 6 and 8. So lane number 1 we have KM Kulasekara in Silu Duwilpitiya in lane number 2, SM Edrisuriya in lane number 3, Nakib Jumat in lane number 4, and in lane number 5 we have SA Rivinuka. Lane number 7 we have OA Raja, and these will be the 6 swimmers to take us off for the 28th heat. Yes, Randeep, I think we do have an increase of absentees as the heats have gone on. The first few heats had all 8 swimmers, and now we've come to the 28th heat of 43 in this particular event, and the last couple of heats as well, we had 1 to 2 absentees each. So once again, hopefully we'll have full lanes in the next few heats, but the 28th heat underway. Yes, and lane number 1 seemed to have gotten a good underwater, that is KM Kulasekara, and he will definitely be in the lead, but also motoring away in lane number 3, that is Edrisuriya. Both boys seem to be heading into the 25-meter mark under that 20-second timing, and they'll definitely be hoping that they can motor away in the last 20 meters, Virun, Yes. to get under the 44-second timing. Yes, Randeep, I think in lane number 1 and 3, Kulasekara and Edrisuriya, they will be comfortably ahead. Edrisuriya, he will touch under just at 42 seconds. And once again, I think unfortunately just one swimmer will be qualifying from the 28th heat.
Yes, Ediri Surya managing to touch the ball around the 43 second mark, but he was closely followed by Kulasekara in lane number 1. He will be a bit disappointed as he was just a second above the 44 second qualification time, but obviously these are the unofficial times by us, and the officials will confirm whether he qualified or not, but we can confidently say that it was lane number 3 SM Ediri Surya who managed to qualify in this particular heat. Yes, and we have the 29th heat about to start. T. Pansilu Jayawardena, AMTR Alahakon, Vihas Lokusing Harachi, Harinjit Heva Vitarana, RL Kiridam, TVS De Silva, Kevin Ranasinghe, and PJ Thelwatta. And once again in lane number 7 we do have an absentee. Good underwater swim. We have another absentee in lane number 3 as well. So, and in lane number 1 we have T. Pansilu Jayawardena taking the lead straight away, and not far behind in lane number 2 AMTR Alahakon. Yes, Virun, but Pansilu Jayawardena in lane number 1 seems to be having a very, very aggressive and fast stroke, and he'll definitely be looking to qualify under around 35 seconds. But yes, he manages to touch the wall around 36 to 35 seconds on an official clock. So definitely a great swim by him, but also closely followed in lane number 2. That is Senut Senhiru. Apologies, AM Alahakon. In lane number 2, so both swimmers doing a mighty job to qualify under that 44 second timing, a 36 second timing once again, Virun, that we've seen across the heats, which is very rare so far in this under 11 category. But lane number 2 as well, Alahakon doing a mighty job to qualify. Absolutely. So props to the swimmers who do have around that 35 to 40 second timing. They've really done well, and they'll be happy to move forward and to get this timing and qualify. So we have heat number 30 about to start. Mayal Fernando Pulle, Senut Senhiru, RMM Ratnayaka, AMP Senhas, AM Hassan, I Maznavi, MHP Gautam, and WAP Mihika. And we are underway. Yes, the 30th heat of this boys under 11 50 meter freestyle, and at the moment it is in lane number 3. That is Ratnayaka, who seems to be powering away. He seems to be slightly big made compared to his competitors, and that's a little advantage in swimming when you do have long limbs. Definitely will pull you more forward, but also closely followed by lane number 4 and 6. That is Senhas and Mansvi. So definitely we'll do have hopefully a couple of qualifiers in this heat, Virun. Yes, sir, Randeep, and I think RMM Ratnayaka, and he just touches under around 42 to 43 second mark. And again in lane number 6 it was Maznavi. He did just come slightly after. Hopefully he qualified as well, but like you said, Ratnayaka a bit bigger than the other swimmers, must have hit his growth spurt a little faster than the others. So like you said, definitely advantage for him. And to take you off for the 31st heat and right throughout this event, there'll be a change in the com box for the Sinhala commentary. It'll be Asanka and Shanuka to take you all away. Thank you, Randeep. අපි අදත් තුන්වැනි දිනට එක්වන්නේ ආධුනික පිහිනුම් ශෘතා තරගාවලිය HNB අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා ජල ක්‍රීඩා සංගමයත් HNB අනුග්‍රහයෙන්ුත් අද සුගතදාස පිහිනුම් තටාකාංගණයේදී තුන්වැනි දිනට පැවැත්වෙනවා මේ තරගාවලිය. ThePapare සජීව විකාශයයි ඔබ මේ නරඹමින් සිටින්නේ. තවත් එක් තරගයක් තරගකාරීව පැවැත්වෙනවා. 11න් පහළ බාලකයන් මීටර් 50 නිදහස් ආර කාල ගණන තරගයටයි මේ සහභාගී වන්නේ. වේගවත් ක්‍රීඩකෙක් මන්තිරු අංක 6 අපට දකින්නට පුළුවන්. මන්තිරු අංක 6න් තිවිරු ගුණවර්ධන වේගවත් අවසානයක් ලබා ගන්නවා මේ මොහොතේ. ආධුනික පිහිනුම් ශූරතාවයේ තුන්වැනි දිනය සුගතදාස
පිහිනුම තටාංගනාගනී සිට මේ පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ වයස අවුරුදු 15න් 15 සමාන වයස අවුරුදු 11න් 15 මීටර 50 නිදහස් ආර මූලික වටේ තරග රැසක් මේ ඉසව්වේ පැවැත්වෙනවා. මේ අප සූදානම් සිටින ඉන්න අනතුරුව 32 වන මූලික වටේ තරගය සඳහා මෙන්න අරබෙනවා මීළඟ තරගය. මේ තරගයට සහභාගී වන්නේ එච් ලක්දිනු, ජිතුක සාරංග සහ ස්කොඩි තුවක්කු මිනුත් රෙසඳු, එල් යුසත්, වයි කේන්තක, නුලාන් තෙව්සත්, දිනිදු අබිලාෂ්. මීටර 50 නිදහස් ආර මූලික වටේ තරග මෙන්න. ඒතරම් වෙලාවක් නැහැ ඇත්තටම අපිට මේ ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගැනීමටත්. මොකද මීටර 50යි. පෙනෙන්න තිබෙන ආකාරයට මන්තිරු අංක 6 එල්.වයි කේන්තක ඔහු ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. හොඳ පිහිනෑමක් සමගින්. ඒතරම් අපහසුකම් තොරව තරගයේ ජය හිමි කැරීමට මෙන්න මන්තිරු අංක 3 මන්තිරු අංක 6 එල්.වයි කේන්තක සමත් වෙනවා. අවසන් පැවති තරග දෙක තුලදීම මන්තිරු අංක 6 තමයි ජයග්‍රහණය කළේ. මන්තිරු අංක 6 මොකක් හරි විශේෂත්වයක්ද අද දිනේ තුල? ඔව් මොකද අපි ඊයේ දිනේ දුටුවා මන්තිරු අංක 7 එක පිට තරග ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ මන්තිරු අංක 6ත් මෙන්න තරග ජයග්‍රහණය කරන ආකාරය මේ ඉසව්වේ සුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාලය තත්පර 44යි. අපි බලමු මේ ක්‍රීඩකීන් වාර්තා කරන කාලයන් කෙසේ වේවිද කියලා. ඉන්න අනතුරු සූදානම් 33 වන මූලික වටේ තරගයේ සඳහා යොමු වන්නට සෑහෙන ක්‍රීඩකින් පිරිසක් සහභාගී වෙන නිසා නිලධාරීන් උත්සාහ කරන්නේ හැකි ඉක්මනින් මේ තරග නිමා කිරීමට. මෙන්න මීළඟ තරගය මේ තමයි 33 වැනි කාල ගණන තරගය 11න් 15 බාලකයන්ගේ මීටර් 50 සිනුත් නෙලන්ක ෂයන් සිල්වා ඩී රාජපක්ෂ ටී කිත්නුර එස් හේසන් අධිකේෂ් කමලකන්දන් එෆ් සිල්වා සහ එස් මහානාමයි සහභාගී වන්නේ. හොඳ පිනයාමක් මේ පුංචි ක්‍රීඩකීන්ගෙන් අපිට පෙනෙන්න තිබෙනවා. අපි බලමු කවුරුන්ද පෙරමුණේ ඉන්න සිටින්නේ කියලා. මන්තිරු අංක 3 ඩී රාජපක්ෂ ඔහු මේ වෙනුවට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ශරීර ප්‍රමාණයක පමණ පෙරමුණක් පවත්වා ගනිමින් අවසන් මීටර් කිහිපයට ඩී රාජපක්ෂ ළඟා වෙනවා. ඔහු කොළඹ ගේට්වේ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක්. තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි වෙනවා මන්තිරු අංක 3 ඩී රාජපක්ෂ හට. තුන්වැනි දිනය ඉතාම තරගකාරී ආරම්භ වන්නේ උදෑසන සැසිය සිටම මෙන්න නැවතත් තරගයේ දර්ශන ඔබට දකින්නට හැකියාව තිබෙනවා. නැවතත් ඈත මන්තිරුවකින් තමයි ක්‍රීඩකෙක් ජයග්‍රහණය කළේ. හොඳ රිද්මයක් සමගින් හොඳ වේගයක් සමගින් තමයි රාජපක්ෂ එම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. මන්තිරු අංක 3 ඔහුට එතරම් අපහසුතාවක් තිබුණේ නැහැ අවසන් මීටර 25 තුලදී නම් අභියෝගයක් ඇවිල්ුණේ නැති තරම්. ඊළඟ තරගය මෙන්න මූලික වටේ 34 වන තරගය. මන්තිරු අංක 1 ජේඩන් ෆර්නැන්ඩෝ, රියොන් පතිරණ, තෙහස් යුවන්, නිෂෝක් දින්නද, එස්.එස්. ආක්ෂිත්, ෂෙරේන් යනේෂ්, වයිඑන් ගම්හේවගේ සහ සවිනු ලියනගේ මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. නමුත් ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනෙක් පැමිණෙන්නේ නැති බවයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මන්තිරු අංක 6 නැවතත් වේගවත් ඉදිරියක් ලබා ගන්නවා. ශනුක අද මන්තිරු අංක 6 මොකක් හෝ වෙනසක් තිබෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රීඩකයා වේගවත් ධාවනයක් සමගින් මේ වන විට ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙන්නේ පැහැදිලි ඉදිරියක්. අපේ කාල ගණන යන්ත්‍රයත් ගත වෙමින් තිබෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වන කාලය තමයි තත්පර 44. අනිවාර්යෙන් මේ කාලයට වඩා අවම කාලයකින් ඔහුට තරගය අවසන් කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. තවත් තත්පර 7යි 6යි 5යි 4යි 3යි 2යි 1යි අවසාන මොහොතේදී ලබා ගන්නවා තත්පර 39කට ආසන්න කාලයක්. නිල කාලය තවමත් ලැබී නැහැ. මන්තිරු අංක 6 ෂෙරේන් යනේෂ් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල නුගේගොඩ ඔහු නියෝජනය කරන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පිහිනා යාමක්, වේගවත් පිහිනා යාමක් මේ වයස අවුරුදු 11න් 15 බාලකීන් තමත වයස අවුරුදු 10 මේ ක්‍රීඩකීන්ට මේ තරගය සඳහා සහභාගී වුණු සියලුම ක්‍රීඩකීන්ට වයස අවුරුදු 10යි. ඉතින් පුංචි ක්‍රීඩකයෙක්ගේ සෑහෙන හොඳ පිහිනා යාමක්, හොඳ වේගයක් සමගින් ඔහු පැමිණි. එතක අමතක කරන්න හොඳ නැහැ මන්තිරු අංක 3 තෙහස් යුවන් ඔහුත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. ඔව් ආසන්නයේ සිටියා අවසන් මීටර 20 පමණ වෙනතෙක්. නමුත් අවසානයේදී තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ ෂෙරේන් යනේෂ්. ඊළඟ තරගය මූලික වටේ 35 වන තරගය. මන්තිරු සකස්ම වයිඑස් රාජපක්ෂ, ප්‍රසාද් මිනුල, පී.ආර්. බණ්ඩාර, ටිෂේන් එදිරිසිංහ, ඩී.එෆ්. ෂෙරීෆ්,
HS සංජන, ගෙවින් සදනායක, GI ලක්මන් මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. මෙන්න තරගය ආරම්භුණා. ආරම්භක සංඥාවත් සමගින් නැවතත් මන්තිරුවංක 6 ක්‍රීඩකයා දැන් ඉදිරියෙන්. මන්තිරුවංක 8 නුත් හොඳ අභියෝගයක් තිබෙනවා. මන්තිරුවංක 7 ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. ඒ නිසා හොඳින් දර්ශනය වෙනවා. ඇති මන්තිරුවංක 6 ක්‍රීඩකයාට මන්තිරුවංක 8 ක්‍රීඩකයා. ඔවුන් දෙපළ අතරයි තරගයේ තිබෙන්නේ. මන්තිරුවංක 6 අංජන, මන්තිරුවංක 8 ලක්මන්. බොහොම කරට තරගයක් මන්තිරුවංක 6 සහ මන්තිරුවංක 8 අතර. අංජන සහ ලක්මන් උත්සාහයක් දරනවා පෙරමුණ ලබා ගැනීමට. නමුත් තවමත් සාර්ථක වෙන ආකාරයක් පෙනෙන්නේ නැහැ. දෙදෙනාම එකම රිද්මයක එකම වේගයක තමයි පිහිනා යන්නේ. නමුත් මේ අතරම මන්තිරුවංක 3 මෙන්න මන්තිරුවංක 3 ඉදිරියට පැමිණෙනවා PR බණ්ඩාර. ඉතාම හොඳ තරගයක්. ආසන්න අවසානයක් පෙනෙන්නට තිබෙන ආකාරයට නම් අංජන සහ ලක්මන් මන්තිරුවංක 6 සහ 8 ලක්මන් ඔවුන් දෙදෙනාම එකම වෙලාවක වගේ තමයි නිමා කරන්නේ. අපගේ කාල ගණන අනුව තත්පර 40ක්. ඉතාමත් හොඳ කාලයක්. හොඳ කාලයක්. බලාපොරොත්තු වන කාලයට වඩා තත්පර 4ක පමණ ඉදිරියක් තිබෙනවා ඔවුන්ට. දැන් මීළඟ තරගය සඳහා ක්‍රීඩකයන් සූදානම්ව තිබෙනවා. 11න් 15 බාලකංශයේ මීටර 50 නිදහස් කාල ගණන තරගය සඳහා මනරු මෙත්සර, HD ෆර්නෑන්ඩෝ, ප්‍රදීප් ශුක්ලා, එනුක දෙව්සත්, IR රත්නායක, TR අල්හකෝන්, අරින්දු දින්සිලු සහ අකායි ෆර්නෑන්ඩෝ. ආධුනික පිහිනුම් ශුරතාවේ මේ ඔබ දකින්නේ නිමා වුණු තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවකට පේනවා ඇති. මන්තිරුවංක 6 සහ මන්තිරුවංක 8 ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම එකම අවස්ථාවේ තමයි තරගය නිමා කරන්නේ. ඉතින් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම නිල කාලය ලැබෙන තෙක් බලා සිටින්න වෙනවා. ඒ අතරම 37 වන තරගය මෙන්න ආරම්භ වී තිබෙනවා. නැවතත් කරට තරගයක් මන්තිරුවංක 5 සහ මන්තිරුවංක 7න්. ඒ අතරම මන්තිරුවංක 3න් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට එනවා. අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ මේ ප්‍රදීප් ශුක්ලා, IR රත්නායක සහ අරින්දු දින්සිලු ඔවුන් දෙදෙනා තමයි ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඒ අතරම මන්තිරුවංක 4 එනුක දෙව්සත් ඔහුත් උත්සාහයක් දරනවා ඉදිරියට පැමිණීමට. නමුත් කෙමෙන් මන්තිරුවංක 3 ප්‍රදීප් ශුක්ලා රොයල් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. බලමු අවසාන මීටර කිහිපෙදී කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා. මන්තිරුවංක 3 සහ 5 අතරයි තරගය තිබුණේ. බොහෝ දුරට පහේ ක්‍රීඩකයා අවසාන මීටරයේදී ඉදිරිය ලබාගත්තා විය හැකි. නමුත් කාල ගණනය එතරම් යහපත් නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු නිල කාලයේදී ඔවුන්ට තවත් තත්පරයක් පමණ ඉදිරියක් ලැබෙවි කියා. දකින්න පුනරුපණය ක්‍රීඩකින් 8 දෙනෙක් ගැන තොරතුරු අපට ලැබී තිබුණත් 4 දෙනෙක් පමණයි තරගය සඳහා සහභාගී වෙන්නේ. අසංක විශේෂත්වය වන්නේ මේ වයස අවුරුදු 11න් 15 මූලික වටේ තරඟ 43ක් පැවතුණා. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකින් වශයෙන් ගත්තාම 320කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඊළඟ තරඟය 37 වන තරඟය මන්තිරුවංක 1 ඩි ෆර්නෑන්ඩෝ, තිමිර පෙරේරා, රාජන් තෙනූජන්, නෙත්සර උබේසිංහ, AD සිල්වා, ටී ගුරුගේ, සනුත් සස්මිත සහ විහංස රත්නායක මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ඉතින් ඉක්මනින් මේ තරඟ පැවැත්වුණා. ඒ නිසා අපිටත් හරි වේලාවක් නැහැ පුනරුපණ රැගෙනීමට. හොඳ තරගයක් නැවතත් මන්තිරුවංක 6ත් 8ත් අතරත් මන්තිරුවංක 5 4 හොඳ තරගයක් ලබා ගන්නමින් තිබෙනවා. මන්තිරුවංක 4 ක්‍රීඩකයා තමයි මේ වන විට ඉදිරියෙන් පිහිනුමේ දෙන්නේ. ඔහු තමයි නෙත්සර උබේසිංහ ජයග්‍රහණය ඔබේ. මූලික වටේ 37 වන තරගය එලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා නෙත්සර උබේසිංහ. විචලී ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩකෙක්. ජාත්‍යන්තර පාසල ක්‍රීඩකින් අපි දක්වනවා මේ වයස් කාණ්ඩවල ඉතාමත්ම හොඳින් දස්කම් දක්වන ආකාරය. ඉතින් නැවතත් මතක් කරනවා මේ මූලික වටේ තරඟ 43ක් ක්‍රීඩකින් 320කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා ලියාපදිංචි තිබෙනවා. ඒ නිසා නිලධාරීන් උත්සාහ කරනවා හැකි ඉක්මනින් මේ තරඟ නිමා කරමින් ඊළඟ ඉසව් සඳහා යොමු වන්නට. මීළඟ තරගය සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් ඔෂෙන් ෆර්නෑන්ඩෝ, AN අවින්, ආදම් අස්ලි හමීඩ්, K ඉස්රායල්, A සූර්යාරච්චි, මෙතිර යෙත්මික, SA විතානාරච්චිගේ, R ක්‍රිස්ටියන් සිල්වා. ක්‍රීඩකයන් සූදානම්ව සිටින්නේ දීප්තිමත් සෙනසුරාදා දිනේ මේ උදාසන වරුවේ අපත සිටින්නේ. හොඳ කාලුගුණයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම නාමාවලිය හරිම රසවත්. ෂඩුක ඊශ්‍රායල් තිබෙනවා, ක්‍රිස්ටියන් ඉන්නවා. වෙන ආරම්භ සංඥා සමගින් ක්‍රීඩකින් දියට පැන පිහිනා යන ආකාරය නිදහස්කාර නිසා ඔබට තමන්ගේ සම්පූර්ණ ශක්තියම යොදමින් උපරිම වැර යොදමින් ඉදිරියට පැමිණෙන්නට පුළුවන්. පළමු මීටර 25 අවසාන වෙද්දී අපට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ මන්තිරුවංක 6 සහ මන්තිරුවංක 5 අතර හොඳ තරගයක්. ඒ එස්.එස්. සූර්යාරච්චි සහ මෙතිර යෙත්මික. ඒ අතරම මන්තිරුවංක එකෙනුත් හොඳ අභියෝගයක් ලැබෙනවා. නමුත් තාමත් මන්තිරුවංක 6 ක්‍රීඩකයා සෑහෙන වේගයෙන් ඉදිරියට නාකාරයක් තියෙන්නේ. බලමු අවසන් මීටර කිහිපය
මන්තිරු අංක 1කට හැකි වේවි දබයක් ලබා දීපට. නමුත් මන්තිරු අංක 6. මන්තිරු අංක 6 මෙතිර යත්මික සන්තපීතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. ඔහුයි එම තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. හොඳ ජයග්‍රහණයක් හොඳ කාලයකුත් වාර්තා වුණා මෙම තරගය තුලදී. මුල් මීටර කිහිපය තුලදී ඉදිරිය ලබාගෙන සිටියේ වෙනත් ක්‍රීඩකයෙකු වුණත් අවසන් මීටර 15-20 වන විට ඉදිරිය ලබා ගැනීමට සමත් වුණා මන්තිරු අංක 6 මෙතිර යත්මික. හොඳ පිහිනා යාමක්, හොඳ රිද්මයක්. ඊළඟ තරගය මූලික වටේ 39 වෙනි තරගය. මන්තිරු සැකස්ම එසිනුත් අල්ගම, පී.කේ. ගුණරත්න, ආර්.බී. අතපත්තු, ඩිහේන් ෆර්නෑන්ඩෝ, සතිෂ් රාහුල්, එස්.එල්. පෙරේරා, ඉබ්‍රහීම් සිරාජ්, ආන්ඩ්‍රේ මිල්රොයි. ක්‍රීඩකයන් 8 දෙනෙක් ගැන තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා. නමුත් නැවතත් අපි දකිනවා ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්, 30 දෙනෙක් මේ තරගිනුත් අතුරුදහන් වූ ආකාරය. මෙන්න තරගයට ආරම්භය ලැබී තිබෙන්නේ මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් මේ වන විට මන්තිරු අංක 5 පිහිනුම් ක්‍රීඩකයා සතිෂ් රාහුල්. ඔහු තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. ඔහුට වම් පසින් ඔබ දකිනවා ඇති මන්තිරු අංක 2 පී.කේ. ගුණරත්න. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 1 පී.කේ. ගුණරත්න සමා වෙන මන්තිරු අංක 1 අල්ගම. ඒ වගේම හොඳ තරගයක් වුණ දෙපළ අතර මන්තිරු අංක 5 දැන් ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙනවා රාහුල්. අල්ගම සහ රාහුල් අතරයි තරගයේ තිබෙන්නේ. බලමු අවසන් මීටර කිහිපය පෙනෙන තිබෙන ආකාරයට නැවතත් ඉතාමත්ම ආසන්න අවසානයක් විය යුතුයි. අපේ කාල ගන්න අනුව නම් තත්පර 41ක් තත්පර 42ක් වගේ තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් වාර්තා කරන කාලය. ඉතාමත් හොඳ කාලයක්. සුසුකම් ලබා ගැනීම කාලය තත්පර 44ක් නිසා. ඉතින් හොඳ කාලයක් වාර්තා කළ එම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම මන්තිරු අංක 5 රාහුල් සහ මන්තිරු අංක 1 අල්ගම්. මෙන්න පුනරූපණය. මෙන්න මේ ප්‍රථම මීටර් 25 අවසන් වෙද්දී ඔවුන් දෙපළ එකම මට්ටමක පිහිනුමේ දෙනාකාරය ඔබ දුටුවේ. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ හිස්වැසුම පැලඳ රාහුල් අවසානය කරා ළඟා වුණා. ඊළඟ තරගය මූලික වටේ 40 වැනි තරගය. මන්තිරු සැකස්ම ස්කන්ද රාමනේශ්වර, ෆහීම් ෆහඩ්, දසිත් අමරසේකර, එම්.ආර්. කෝගස්වත්ත, කෙයාන් බණ්ඩාර, රන්දීප ෆර්නෑන්ඩෝ, එම්.ඕ. පෙසඳු සහ එස්.ඩි. සිල්වා මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ක්‍රීඩකයන් ආරම්භක සංඥා සමගින් මෙන්න දියට පැන දී යටින් එතරම් දුරක් පිහිනා එන්නේ නැහැ මේ තාමත් කුඩා ක්‍රීඩකයන් නිසා. නමුත් මන්තිරු අංක 3 ඉතාමත් වේගවත් ආරම්භයක් ඒ දසිත් අමරසේකරගෙන් හොඳ වේගයක් සමගින් ඔහු පැමිණෙනවා තමන්ගේ මුල් මීටර් 25ට. පරතරය ඉතාමත්ම වැඩි අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් සැසඳීමේදී ඔහුගේ පාද චලනය වේගවත්, දෑත් චලනය වේගවත්, ඉතාමත්ම හොඳ වේගයක් පවත්වා ගනිමින් රිද්මය ලෙසම පවත්වා ගනිමින් අවසන් මීටර කිහිපයට ළඟා වෙනවා දසිත් අමරසේකර. මම හිතන්නේ අසංක මෙතෙක් අප දුටු තරඟවල වේගවත්ම අවසානයේ විය යුතුයේ අපේ දුටු ආකාරයට අපගේ කාල ගන්නයන් තියෙනම් තත්පර 35ක් තමයි ඔහුට වැවුණු කාලය. ඉතාමත් හොඳ කාලයක්. සෑහෙන්න දස්කම් ඇති ක්‍රීඩකෙක්. කැපී පෙනෙන කාලයක් මේ පැවැත්වුණු තරඟවලට සාපේක්ෂව. තත්පර 35ක් කියන්නේ ශනුක බලාපොරොත්තු වන කාලයට වඩා තත්පර 10කටත් අවම කාලයක්. මෙන්න තරගයේ පුනරූපණය. විශේෂ අවස්ථාවන් මන්තිරු අංක 3 ඔබ දකිනවා ක්‍රීඩකයා ඔහු තමයි දසිත් අමරසේකර. පහසු ජයග්‍රහණයක්, හොඳ පිහිනුමක් ඔහුත් සමගම තමයි තරගයේ තිබුණේ. ඔහුට ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා. හොඳ කාලයක් වාර්තා කරමින් මෙතෙක් අප දුටු හොඳම කාලය මේ ඉසව්වේ. ඔව් තත්පර 9කට වගේ හිතාමත් හොඳ කාලයක් සමගින් අප සූදානම් ඊළඟ මූලික වටේ තරඟ සඳහා යොමු වුණට. මන්තිරු අංක 1 අත්සර පීරිස්, ඩී.වයි. යාපා, ආර්. මිතේෂ්, ආර්.ජී. බිම්සර, දිනුග හේරත්, ඩී.ටී. සමරනායක, විහස් නවරන්‍ය, ගොන්සාල් කොරාල මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ක්‍රීඩකයන් නැවතත් අප දකිනවා එක ක්‍රීඩකයෙකුගේ අතපසුවීමක්. මේ අතරම මන්තිරු අංක 7න් ඒ විහස් නවරුන්‍ය ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. බලමු අභියෝගය කෙසේ වේවිද කියලා අනිත් ක්‍රීඩකයින්ගේ. තමන්න මන්තිරු අංක 6 ඩී.ටී. සමරනායක ඔහු ඉදිරියේ සිටින්නේ. හොඳ තරගයක්. තාමත් ලාබාල ක්‍රීඩකයන් නිසා ඔවුන්ගේ සමබරතාවයේ යම් ආකාරවලින් අත්හැරෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන් තරගය ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර කෙසේ වෙතත් මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා ජයග්‍රහණය කරද්දී මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා දෙවන ස්ථානයට පත්වන්නේ. මන්තිරු අංක 6 සමරනායක, මන්තිරු අංක 4 බිම්සර. සමරනායක වාර්තා වන කාලය අපි දුටුවේ නම් තත්පර 36 පමණ. නැවතත් ඊටමත් හොඳ කාලයක්.
පෙර තරඟයට වඩා තත්පරයක් පමණ වැඩි වුණත් සුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාලය හා සැසඳීමේදී සෑහෙන්න හොඳ කාලයක් සමරනායක වාර්තා කර තිබෙනවා. ඉතින් ඔහුටත් සුපවතනවා. මොකද ඉදිරියේ පැවැත්වෙන තරඟවල ඉතාමත් හොඳ දස්කම් දැක්වීමට ඔහුට හැකි වේවි කියලා අපට විශ්වාසයි. ඒ අවසන් වුණේ 41 වෙනි කාල ගණන තරගය 11න් 15 බාලක මීටර් 50 නිදහස් සාර ඉසව්වේ. දැන් අප සූදානම් ඊළඟ තරගය සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් වියත් මඩුගල්ල, ලයික් උවයිස්, ගෝබි රාජන්, චෙනුක විහස්, ජනෝද්‍ය හේලිත්, ආර් මුබාරක්, නෙත්සර රාජපක්ෂ, යු වික්‍රමසූරිය. තරගය ආරම්භ නැවතත් මන්තිරු අංක 6, 5 සහ 4 ආර් මුබාරක්, ජනෝද්‍ය හේලිත් සහ චෙනුක විහස් අතර හොඳ තරගයක් කාට කර තරගයක් පෙනෙන්න තිබෙනවා. අනිකුත් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා පසුපස රැඳ මමින් මෙන්ව මන්තිරු අංක 4 චෙනුක විහස් ඔහු ඉදිරියට එන්නට උත්සාහයක් දරනවා. ඒ අතරම නැවතත් ජනෝද්‍ය හේලිත් හොඳ තරගයක් අපි දකිනවා. කියන්නේ මන්තිරු අංක 4 මන්තිරු අංක 5ට පෙරමුණ හුමාරු වෙනවා. නැවතත් මන්තිරු අංක 4 පෙරමුණ ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් මොහොත තරගයක්. අවසන් මොහොතේදී වෙනසක් වන්නට පුළුවන්. වෙන්න තිබෙන්නේ නැවතත් මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයා තරගය ජයග්‍රහණය කරන ආකාරය ජනෝද්‍ය හේලිත් තමයි තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. අවස්ථා කිහිපයකදීම පෙරමුණ හුමාරු වුණා. සුවිශේෂී අවසානයක් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම එකම මට්ටමක තමයි අවසානයේදී සිටියේ. ඔබ දකිනවා ආරම්භයේ සිදු වූ ආකාරය. නමුත් මේ මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයාගේ විශේෂ දක්ෂතාවයක් සඳහන් කළ යුතුයි. ඔහු ඔබ දකින්නට ඇත්තේ හුස්ම ලබා ගනිද්දී එක්වරක් දකුණෙන් එක්වරක් වමෙන් ලබා ගනිමින් හොඳින් දර්ශනපතය සකසා ගත්තා. මෙන්න වමෙන් ඉන්පසුව දකුණෙන් හොඳින් දර්ශනය ලබා ගත්තා තමාගේ යාබද ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව. ඉන්පසුව තමයි ඔහු තීරණය කළේ තමාට ඉදිරියෙන් සිටින එකම ක්‍රීඩකයා මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයා බව. මෙන්න ඊළඟ තරගය. තරගය ආරම්භ වුණා කේසර නාවටුන්න දන්ටිනු දේශප්‍රිය, මනිත මලින්ස, AC අබේරත්න, ඒ අර්ෆාත්, නිසල් ගෙදර, VA බස්නායක, එවින් කොලොංගස් එල්ල මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. මේ 43 වන මූලික වටේ තරගය. අපි බලමු කවුද පෙරමුණේ සිටින්නේ කියා. මන්තිරු අංක 1 මන්තිරු අංක 2 කරට කර තරගයක්. නාවටුනේ සහ දේශප්‍රිය ඔවුන් දෙදෙනා තමයි ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ. නැවතත් ඊටමත් ආසන්න අවසානයක් වී හැකි වෙන්න තිබෙන ආකාරයට නම් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම එකම අවස්ථාවක වගේ තමයි අවසන් ලකුණ හඹා යන්නේ. ඉතින් කේසර නාවටුනේ සහ දන්ටිනු දේශප්‍රිය ඔවුන් දෙදෙනා තමයි ඉදිරියෙම සිටියේ. අපටත් හරියට පෙනුනේ නැහැ කවුරුද මුලින්ම තරගයේ නිවාගලේ ගියා. ඒ වගේම ශනුක මන්තිරු අංක 7ත් 8ත් අවසාන මීටර් 10 දී වේගවත් ඉදිරියක් ලබා ගත්තා. අපි බලමු මේ දර්ශන වලින්වත් අපට ලබා ගන්නට පුළුවන් කියලා පැහැදිලි දර්ශනයක්. මැද මන්තිරු වල ක්‍රීඩකයන් තමයි ආරම්භයේදී ඉදිරියෙන් ධාවනය කළේ. නමුත් අවසන් භාගය තුලදී මෙන්න මේ ක්‍රීඩකයන් දෙපළ අර බලන්න ඈත කෙළවරේ මන්තිරු අංක 7ත් 8ත් ඉදිරියට පැමිණීම තිබුණා. ඒ තමයි මන්තිරු අංක 7 ඒ බස්නායක සහ මන්තිරු අංක 8 කොලොංගස් ඇල්ල. හොඳ තරගයක්. ඒ අතරම අපි දකිනවා පෙර තරගයක් මගහැරුණු ක්‍රීඩකෙක් ඔහු කාලගන්නේ තරගයක යෙදෙන ආකාරය. මොකද මේ මූලික තරග 43ක් ක්‍රීඩකීන් 320කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචි තිබෙන නිසා සමහර විට තරගයක් මගහැරෙන්න පුළුවන් මේ ක්‍රීඩකීන්ට අපි දුටුවා. තරග කිහිපයකම සහභාගී වන්නන්ගේ ලැයිස්තුවේ සිටිනම් තරගයට සහභාගී නොවීම ඉතින් ඒ වගේ අත්හැරදීම් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් හොඳ කාලයක් වාර්තා කරමින් ඔහුත් තරග නිමා කරනවා. වයස අවුරුදු 11න් 15 බාලක නිදහස් සාර මීටර 50 මූලික වටේ තරගයි ඔබ මේ නිමාව දකින්නේ. ඔහු සමගම සටන් වැදුණු ආකාරය ඔබ මේ දකින්නේ. ඊළඟට තවත් ක්‍රීඩකයන් රසක් සූදානම්ින් සිටිනවා. මේ වයස අවුරුදු 13න් 15 බාලක නිදහස් සාර මීටර 50 මූලික වටේ තරඟ සඳහා සූදානම්ින් සිටින ක්‍රීඩකිනුයි ඔබ මේ දකින්නේ. තරඟ රසක් මූලික වටේ තරඟ 31ක් අපට තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා. නැවතත් ක්‍රීඩකීන් 250ක් පමණ මේ තරඟ සඳහා සහභාගී වෙන නියමිතයි. අපි බලමු කෙසේ ඒ තරඟ පැවැත්වෙවිද කියලා. පියවරෙන් පියවර ඒ ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ තරඟ සඳහා මේ වන විට සූදානම් කෙරමින් පවතිනවා නිලධාරීන්ගේ දායකත්වයේ යටතේ. ඒ අතරම අපට පේන්න තිබෙනවා අද විවේකී සෙන්සුරා දිනේ
දෙමව්පියන් පැමිණ තිබෙනවා. දරුවන් සමගින් දෙමව්පියන්, ගුරුවරුන්, පුහුණුකාරිනියන්, සහෝදර සහෝදරියන් සියලු දෙනා පැමිණ තිබෙනවා. අද මේ විවේකී සෙන්සුරාදා උදෑසන කොළඹ සුගතදාස පිහිනුම් තටාකයට හොඳ කාලගුණයක් තිබෙන්නේ මේ දවස් 3 පුරාවටම. ඊයේ දිනෙත් එතරම් පාඩුවක් සිදුුනේ නෑ. මං දන්න තරමින් නම් ලැබුණු මද වර්ෂාවෙන් උනත් ඔව් ටිකක් ආශිර්වාද වැස්සක් වගේ වැස්සක් තිබුණේ සවස් යාමේදී. දැන් අද උදෑසන පුංචි වර්ෂාපතනයක් තිබුණා. මම හිතන්නේ ඊයේ රාත්‍රියේදීත් අපි ජීවත් වෙන ප්‍රදේශවලට කොළඹ කිව්වත් කොළඹ නොවේ ශානුක. කෙසේ වෙතත් කොළඹ තදාසරණ ප්‍රදේශයක් සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයත් සුගතදාස පිහිනුම් තටාකාංගණයත් පවතින මෙන්න මේ පුරවරය තවමත් එතරම් සැර හිරු රශ්මියක් පතිතවන්නේත් නැහැ. යත් මේ ක්‍රීඩකීන්ට ඉවහල් වෙනවා. මොකද හිරු රශ්මියත් ටිකක් විතර හානියක් වන්නට පුළුවන්. හිරු රශ්මිය වැඩි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පසුපසාර වගේ ඉසව්වල නම් සෑහෙන්නම බලපානවා මේ හිරු රශ්මිය. මෙන්න ආරම්භ වෙන්න සූදානම් වන්නේ වයස අවුරුදු 13න් 15 බාලක මීටර 50 නිදහස් ආර මූලික වටේ තරගයක්. අවර ලැබී තිබෙන්නේ නම් 3ක් පමණයි. නමුත් මේ තරගය සඳහා ක්‍රීඩකින් 6 දෙනෙක් සහභාගී වෙනවා. ඒ අතරින් මන්තිරුවක 4 ක්‍රීඩකයා BB ෆර්නැන්ඩෝ විය යුතුයි. ඔහු ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. සමහර විට අපට ලැබී ඇති තොරතුරු වල නිරන්තරතාවය ගැනත් අපටත් පොඩි ගැටලුවක් තිබෙනවා. යම් ප්‍රායෝගික ගැටලු මතුවන්නට පුළුවන් තරගාවලියක් පැවැත්වීමේදී මෙතරම් ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයක් සහභාගී වෙන තරගාවලියක් තුළදී කෙසේ වෙතත් මන්තිරුවක 4 ක්‍රීඩකයා තමයි ජයග්‍රහණය වාර්තා කළේ. මා හිතන්නේ ඔහුගේ කාලයත් හොඳ කාලයක්. ඔවුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වන කාලය තත්පර 38යි. තත්පර 33කට ආසන්න කාලයක් තුළදී තමයි තරගය අවසන් කළේ ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩකයා. ලැබී තිබෙන තොරතුරු අනුව ගැවේෂ් එදිරිසිංහ විය යුතුයි. රත්නපුර ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩකෙක්. හොඳ වේගයක් හොඳ පෙරමුණක් සමගින් තමයි ඔහු තරගයේ ජයග්‍රහණය කළේ. අපහසුයක් තිබුණේ නැහැ උට අවසන් මීටර 25 තුලදී නම් හොඳ ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින් ඊළඟ වටේ සඳහා සුසුකම් ලබා ගන්නවා. එනතුරුව දෙවන මූලික වටේ තරගය සඳහා අපට ලැබී තිබෙනවා තනුල සසංජිත්, DU සිල්වා, යෙවින් විතානගේ, අකිත සෙන්මිර, ලෙහන් මාස්, අවිෂ්ක මුදන්නායක මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. මන්තිරුවක 2 සිට මන්තිරුවක 7 දක්වා. දැන් මන්තිරුවක 2 සහ මන්තිරුවක 3 ක්‍රීඩකයන් අතරයි තරගය තිබෙන්නේ. නමුත් වැදගත්ම දේ තමයි කාලය තත්පර 38කට අඩුවෙන් තරගය සව අවසන් කිරීමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මන්තිරුවක 4ත් 6ත් දැන් ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙනවා. 13න් 15 ක්‍රීඩකයන් තමයි මේ තරග වදින්නේ. මීටර 50 නිදහස් ආර කාල ගණන තරග සඳහා මේ තරග වලින් ජයග්‍රහණය කරන හොඳ කාලයන් වාර්තා කරන ක්‍රීඩකයන් අන්තර්මධ්‍යම වටයට පිවිසෙනවා. ඊළඟ තරගාවලිය තුළදී තරගය අවසන් වෙද්දී මන්තිරුවක 4 ක්‍රීඩකයා ප්‍රථම ස්ථානයත් මන්තිරුවක 6 ක්‍රීඩකයා දෙවැනි ස්ථානයටත් පත්වනවා. මන්තිරුවක 4 යෙවින් විතානගේ එතරම් හොඳ කාලයක් නොවේ ඔහු වාර්තා කළේ. නමුත් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට යෙවින් විතානගේ සමත් වෙනවා. ඔහු නුගේගොඩ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩකයෙක්. මේ තමයි තරගයේ පැවැත්වුණු ආකාරය. ඔහුගේ සමබරතාවයේ යම්කිසි ගැටලුවක් තිබුණා. ඔහු ඊටාම ආසන්නයේ ඔහුගේ සීමාවේ තමයි පිහිනුමේ යෙදුනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රීඩකයන්ට ඔබට පෙනෙනවා ඇති පිහිනුම් තටාකය තුල තිබෙනවා රේඛාවක් තද නිල් පැහැයෙන්. ඔවුන්ට පුළුවන් මේ රේඛාව මාර්ග සිතීමක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟ තරගයේ මූලික වටේ තුන්වන තරගය සඳහා EN සුබසිංහ, EO ඩි සිල්වා, VD සෙනුමිත, KS රන්සා, දිවාසර භාෂිත, DD විජේසිරිවර්ධන, CM මලවිආරච්චි, ලිත්මිර සමරකෝන් මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. මන්තිරුවක දෙස ඔබ හොඳින් බලන්න. මන්තිරුවක 2 මෙන්න මේ සෙබස්තියන් ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ හුස්ම පාලනය ඊටාම විචිත්‍රවත්, ඊටාම උද්වේග කරයි. සෑම ස්ට්‍රෝක්ස් නැත්නම් පිහිනුම් වාර 4කට වරක් තමයි හුස්ම ලබා ගත්තේ පළමු මීටර 10 තුලදී. නමුත් ඔහුට ඉදිරියෙන් පිහිනුමේ දෙනවා මන්තිරුවක 5ත් 6ත්, මන්තිරුවක 5 දිවාසර භාෂිත, මන්තිරුවක 6 KTD විජේසිරිවර්ධන. මන්තිරුවක 6 TD විජේසිරිවර්ධන ඔහුය තරගයේ ජයග්‍රහණ ගොනු ලබන්නේ.
හොඳ උදාහරණයක් ශනුක ඔබේ හුස්ම පාලනය ඔබේ ඉදිරිය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් පමණක් භාවිත කළොත් අපි අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන බර්න් අවුට් වෙනවා කියලා ඔබ එසේ නොකළ යුතුයි කලමනාකරණය කරගත යුතුයි. ඔව් ඔබට පේනවා ඇති පළමු මීටර් 25 අනතුරු ඔහුට සෑම වාරයකට පාසා හුස්ම ගැනීමට සිදු වුණා. ඉතින් තවමත් මේ පුංචි ක්‍රීඩකයින් උන්ට අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ වයස අවුරුදු 13 15 ක්‍රීඩකයින්. වයස අවුරුදු 13 15 කිව්වත් මුන් තවමත් වයස අවුරුදු 11 ක්‍රීඩකයින්. ඉතින් උන්ට අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ වැරදි හදාගෙන ඉදිරියට යන්නට. ඊළඟ මූලික වටේ තරඟය සඳහා මන්තිරු සැකස්ම රුවෙන් පල්ලියගුරුගේ තෙනුල් නෙල්සන් HN සෙනුක් SS සමරවීර ඔනෙත් කීර්තිරත්න ඔනාෂ් කරුණාසේකර ON රත්නායක පෙමිත විජේසිංහ මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ක්‍රීඩකයින් සූදානම් මූලික වටේ 4 වන තරඟය සඳහා වයස අවුරුදු 13න් 15 බාලක මීටර 50 නිදහස් සාර මූලික වටේ තරඟවල ඇවමී සිටින්නේ. මූලික වටේ තරඟ රසක් සූදානම්ින් තිබෙනවා. ආරම්භක සංඥා සමගින් දියට පිවිසෙන ක්‍රීඩකයින් පිහිනා යන ආකාරය පෙනෙන්න තිබෙන්නේ මන්තිරංග 7. මන්තිරංග 7 ON රත්නායක මේ වුණට ඉදිරිය ලබා ගැනීමට උත්සාහයක් දරනවා. මන්තිරංග 6 ඔනාෂ් කරුණාසේකර සමගින් අය බලමු පළමු මීටර 25 වෙද්දී කෙසේ පෙරමුණ සාර්ථක කර ගැනීමද කියා. හොඳ තරගයක් මන්තිරංග 7 6 සහ 5 අතර මන්තිරංග 7න් තවමත් ON රත්නායක ඉදිරියෙන් සිටිනවා. තවත් මීටර 10ක් පමණ පිහිනා යුතුයි මේ ක්‍රීඩකින්. නමුත් කෙමෙන් තමන්ගේ පෙරමුණ සාර්ථක කරගන්න ආකාරයක් ඉදිරිය තහවුරු කරගන්න ආකාරය සමගින් මන්තිරංග 7 ON රත්නායක ඔහු තරගය ජයග්‍රහණය කරනු ලබනවා. මේ දකින්නේ පුනරුපණය ආරම්භයේ සිටම මන්තිරංග 7 6 සහ 5 එම ක්‍රීඩකින් තිදෙනා තමයි ඉදිරියෙන් සිටියේ. නමුත් අවසානයේදී අපිට පේනවා මෙන්න මේ මානයේදී ON රත්නායක තමන්ගේ පෙරමුණ වැඩි කරගන්න ආකාරය, වේගය වැඩි කරගන්න ආකාරය ඉතාමත් හොඳ පිහිනීමක් සමගින් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට රත්නායක සමත් වෙනවා. ඒ මූලික වටේ 4 වන තරගය මූලික වටේ 5 වන තරගය සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩක පෙළ ගැස්ම. වින්දිව් ඉන්ද්‍රකුමාර, DR ජයසිංහ, LY ප්‍රේමචන්ද්‍ර, ඉන්දුජ කිරිවන්දනිය, විහෙල මානගේ, බිසත් සස්නිල, ටෙවින් මුහන්දිරම් සහ AM ජයසිංහ මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. 13න් 15 බාලක මීටර් 50 නිදහස් ආර කාල ගණන තරගයන් තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ අද දිනය තුලදී. අද තමයි අවසන් දිනය මේ තරගාවලිය. HNB ආධුනික පිහිනුම් ශූරතා තරගාවලිය තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සුගතදාස පිහිනුම් තටාකාංගණය තුල. මේ සියලුම තරඟ කාල ගණන කිරීමේ තරඟ ලෙසයි පැවැත්වන්නේ. ඔවුන් මේ තරඟ වලින් වාර්තා කරන කාලයන් තමයි මේ වසර පුරාවට ඉන් අනතුරුව පැවැත්වෙන සියලුම තරඟාවලි සඳහායි උපයෝගී කරගන්න. ඉතින් මේ තරඟේ මෙන්න අපිට පෙනෙන්න තිබෙනවා මන්තිරංග 1 වින්දිව් ඉන්ද්‍රකුමාර පළමු මීටර 25 දී තමත් හොඳ පෙරමුණක්. කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ හොඳ පිහිනුමක්, පැහැදිලි ලෙග් ඩ්‍රයිව් එකක්, හොඳ පාද යොදා ගැනීමක් තිබෙනවා ඔහුගේ ඉදිරිය ලබා ගැනීම සඳහා. වේගවත් කාලයක්, සෑහෙන හොඳ කාලයක් වාර්තා කරන්නේ. දැන් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා ඉන්ද්‍රකුමාර. ඔව් අප කාල ගණන අනුව නම් තත්පරති 4ක් තත්පරති 35ක් පමණ ඔවුන්ගේ සුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාලය තත්පරති 30ක්. ඒ නිසා ඉතාමත්ම හොඳ කාලයක් නාලන්දා විද්‍යාලයේ ඒ පුංචි පිහිනුම් ක්‍රීඩකයාගෙන් වින්දිව් ඉන්ද්‍රකුමාර. කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය පිහිනුම් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධව ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන පාසලක්. දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් බිහි කළ පාසලක්. ඒ වගේම ජීවිතාරක්ෂක ක්‍රීඩකයන් විශාල වශයෙන් මම හිතන්නේ දකුණු ආසියානු මට්ටමේ ඉතාම හොඳ මට්ටමක ඉන්න කණ්ඩායමක් උන්ට හිටියා 2016 17 වගේ කාලවලදී. මිළඟ මූලික වටේ තරඟය සඳහා ක්‍රීඩකයන් පෙළ ගැස්ම දෙස බලමු. අජේෂ් මාධව්, ND වාස්, D ඩිසත්, HS ආරිෆ්, DK එතෙන්නගේ, LL ස්ටීවන්ස්, අභිනන්ද ජයසිංහ සහ ST ජයවීර මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ක්‍රීඩකයන් සූදානම්. තරඟ රසක් තිබෙන නිසා හැම දිනම කටයුතු කරන්න ඉක්මනින් මේ තරඟ එකක් නිවා කර ඊළඟ තරඟේ මේ යොමු වන්නට. මොකද අද දිනේ සෑහෙන්න තරඟ ඉසව් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා අපට ඔබ වෙත සජීව රැගෙනීමට. ඒ වගේම මේ
සුගතදාස තටංගේ අද දිනේ නිමා කිරීමටත්. දැන් ප්‍රථම මන්තිරුවෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා සහ 8 වැනි මන්තිරුවෙන් ඈත කෙළවරේ ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඉදිරියට ඇදෙනවා ක්‍රීඩකෙක්. මේ තමයි ඉදිරියෙන් ගමන් කරන ක්‍රීඩකයා මේ වන විට. නමුත් 1ත් 8ත් අතර හොඳ තරගයක් තිබෙනවා. මාධව්ද ජයවීරද ජයග්‍රහණය කරන්නේ. කාලය තමයි වැදගත්ම සාධකය. බලාපොරොත්තු වන්නේ තත්පර 38කට අඩු කාලයක්. කෙසේ වෙතත් මන්තිරු අංක 8 මේ වෙන විට ජයග්‍රහණය ලබාගෙන අවසන් කරනවා තරගය. ටී ජයවීර දෙවැනි ස්ථානය මාධව්ට. ST ජයවීර ඉතාමත් සාර්ථක තරගය නිමා කිරීමට සමත් වෙනවා. හොඳ කරට කර තරගයක් මාධව් සහ ජයවීර අතර තිබුණා. මන්තිරු අංක 1ත් මන්තිරු අංක 8ත් අතර. අසංග ඔබ හිතන්නේ මන්තිරු අංක 8 ක්‍රීඩකයාට මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයා පේනවා කියලාද මේ වගේ අවස්ථාවක්? ඉතාම අපහසුයි ශනුක. නමුත් වාසියක් තිබෙනවා ඔබ කොනක මන්තිරුවක ධාවනය කරනවා නම් ඔබට හොඳින් අනෙක් ක්‍රීඩකයන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් විශේෂත්වයක් තිබෙනවා මේ වැඩිපුර ඉන්දියානු නම් අප දුටුවා මේ ක්‍රීඩකයන් තුල. මින් පෙර තරගයක ශුක්ලා දුටුවා. දැන් මේ තරගයේ අජේෂ් මාධව්. මම හිතන්නේ වැඩිපුර ඉන්දියානු ජාතිකයන් දැන් ශ්‍රී ලංකාව තුල ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා වන්නටත් පුළුවන්, එසේ නොවන්නටත් පුළුවන්. ඊළඟ තරගයේ මූලික වටේ 7 වන තරගය රුවෙන් කහදවලගේ එන් ගුණවර්ධන, ජොෂුවා ඇෂ, ටී.ඒ. මොහමඩ්, ඒ.ඩී. ඉමන්දි, එච්.එම්. හම්දාන්, ජී.ඒ. සනිඳු, ජේඩන් දෙනිපිටිය මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. නමුත් පෙරෙන්ට තිබෙනා ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් පමණයි. ඒ අතරින් අපි බලමු කවුද මීටර් 25 අවසානයේදී පෙරමුණ ලබා ගන්න කියා. හොඳ පිහිනීමක් මන්තිරු අංක 2 ගුණවර්ධනගෙන්. මන්තිරු අංක 3 දැන් ඉදිරියට ඇදෙනවා. මම හිතන්නේ ඊටාම ස්ටෙඩි නැත්නම් කලමනාකාරීත්වයෙන් යුතු පේනුම් ධාවනයක් තමයි මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයාට තිබෙන්නේ. ඊතරම් කලබලයකින් තොරව තමාගේ වේගය පවත්වාගෙන යමින් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා. මම හිතන්නේ තත්පර 38කට ආසන්න කාලයක් තමයි ඔහුට ගත වුනේ. මේ තමයි මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයා ජයග්‍රාහකයා ජෝෂුවා අෂේර්. වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩකයා ජොෂුවා ඇෂ්. ඔහුයි එම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. අවසන් මීටර කිහිපයේදී තමයි ඔහු ඉදිරියට පැමිණියේ. මම හිතන්නේ මන්තිරු අංක 2 ගුණවර්ධන මදක් පසුබෑමකට ලක් වුණ අවසන් මීටර කිහිපයේදී තමන්ගේ ශක්තිය වැයවීම නිසා වන්නට පුළුවන්. අප කතා කළා ගැන මේ කුඩා ක්‍රීඩකයින් ඉතින් ඉදිරියට යෑමේදී ඔවුන්ගේ ශක්තිය තවත් වැඩි දියුණු කරගත යුතුයි. ඊළඟ තරගය මූලික වටේ 8 වන තරගය බුද්වින් දෙදුණු පිටියෝය, SB ගුණසේකර, TO මුණසිංහ, GT සස්විඳු, ශිමාර් ෂහි, RT ඉහෙළගමගේ, ෂෙහස් පීරිස් සහ BD මෙතුනිජ මේ තරගය සඳහා සහභාගී වන්නට නියමිතයි. දැන් ඔවුන් ආරම්භක ඵලකයට පිවිසෙන මොහොත සංඥාව වෙනුවෙන් රැඳී සිටින්නේ. තරගය ආරම්භ කළා. යම් කිසි ප්‍රමාදයක් තිබුණා මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයාගෙන්. නමුත් ඔහුගේ අන්ඩර්වෝට් එක ඉතාම හොඳයි. කෙසේ වෙතත් මන්තිරු අංක 4 ඉදිරියෙන්, මන්තිරු අංක 7 ඉදිරියෙන් මේ වන විට මන්තිරු අංක 7 ක්‍රීඩකයා තමයි වැඩි ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සෙහස් පීරිස්. ඔහු වේගෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා ජයග්‍රාහී සීමාව දෙස බලාගෙන. හොඳ වේගයක් ඔහු සතු තිබෙනවා. මේ සෙහස් පීරිස් ඔහු ඔබට පේනවා ඉදිරියෙන් සිටිනවා තිරේ ඉහළ කොටසේ. අය බලමු ඔහු ලබා ගන්න කාලේ තමත් වේගවත් පිහිනීමක් පේනට තිබෙන්නේ. තත්පර 35කට අඩු කාලයක් තමයි ඔහු වාර්තා කරන්නේ මේ තරගය සඳහා. මගේ මතකයේ නිවැරදිද නම් අප මේ මූලික වටේ තරඟවල දුරු හොඳම කාලයක් විය යුතුයේ තත්පර 35ට අඩුවෙන්. මොකද සුසුනම ලබා ගැනීමේ කාලය තත්පර 30ක්. ඉතින් හොඳ පිහිනීමක් සමගින් තමයි සෙහස් පීරිස් එම තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. නිල කාලයන් ඔබට ලැබෙවි මේ තරග අවසානයෙන් පසුව. දැන් අප සූදානම් 13න් 15 බාලක මීටර් 50 නිදහස් ආර කාල ගණන තරග තුල 9 වැනි තරගය සඳහා යමු වන්නට. මෙහි ක්‍රීඩා කරනවා තුෂාන් හෙට්ටිආරච්චි, RS කුරුප්පුආරච්චි, TH නුගලියද්ද, YD පෙරේරා, NS එදිරිසිංහ, AA යූසුෆ්, HY ලිසත්, MR යූසුෆ්. මන්තිරු අංක 5 සහ මන්තිරු අංක 8 හොඳ පිහිනා යාමක් අපට පේන්නට තිබෙනවා.
ඔවුන් දෙදෙනා අතර තමයි පළමු මීටර 25 තුලදී තරඟ තිබෙන්නේ. ඔබට පේනවා මන්තුරු අංක 5 කෙමෙන් ඉදිරියට යන ආකාරය ඒ NS එදිරිසිංහ පසුපසින් MR යුසුෆ් ඒත් එක්කම මන්තුරු අංක 3 නුගලියද්ද ඔවුන් දෙදෙනාම ඉදිරියෙන් සිටිනවා. නමුත් තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්නේ මන්තුරු අංක 5 NS එදිරිසිංහ වාතාවරණ කාලය නම් තත්පර 38ක් පමණ අපගේ කාලගණන යන්ත්‍රයේ ඉතින් ඊතරම් හොඳ කාලයක් නම් නොවේ. හොඳ තරගයකුත් තිබුණා වුණ අතර ඉතින් ඒ අභියෝගය මත හොඳ කාලයක් වාර්තා වීමේ අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් අපේ කාලගණන යන්ත්‍රයේ ඊතරම් යහපත් කාලයක් නොවේ සටහන් වුණේ. කෙසේ වෙතත් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු නිල කාලය මීට වඩා වෙනස් වන්නට පුළුවන්. මිලඟ තරගයේ මූලික වටේ 10 වන තරගය TT රන්මිර, සයිල් බර්නාඩ්, ජේමි වෙල්වරායන්, MW ජයසූරිය, TC සලෙක්ෂන්, AM පන්තුජ, HS යහන්සා, නිෂේන් වීරසිංහ මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ක්‍රීඩකයන් රසක් මෙන්න තරගය ආරම්භුණා. ආරම්භයේදී මන්තුරු අංක 4 ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ඒත් එක්කම මන්තුරු අංක 8 මේ පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ MW ජයසූරිය සහ නිෂේන් වීරසිංහ. ඔවුන් දෙදෙනා අතරයි තරගය තිබෙන්නේ. ඇත්තම ගොත් කරට කර තරගයක් පළමු මීටර 25 තුලදී ඒත් එක්කම මන්තුරු අංක 2න් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ කවුද? ඒ සයිල් බර්නාඩ්. එන සයිල් බර්නාඩ් කෙමෙන් වේගය වැඩි කර ගන්න ආකාරය. ඒ සමගින් තවමත් MW ජයසූරිය ඔහු ඉදිරියෙන් සිටිනවා. නමුත් සයිල් මේ අවසන් මීටර කිහිපය අවසන් මීටර 2 3 දැන් අවසානට ළඟා වෙනවා. පළමුවෙන්ම තරගය නිමා කරන්නේ සයිල් බර්නාඩ්. දෙවන ස්ථානයේ මන්තුරු අංක 4 MW වීර් ජයසූරියහට. නමුත් කාලගණන යන්ත්‍රයේ දෙස බැලීමේදී තරම් හොඳ කාලයක් නොවේ. ඔවුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ තත්පර 38කට අඩු කාලයක්. කෙසේ වෙතත් ජයග්‍රාහී මානසිකත්වය රඳවා ගැනීමට පුළුවන් බර්නාඩ්ට තවමත් ලාබාල ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ අනාගතය පැහැදිලිව ලියවී තිබෙනවා. වැඩි දස්කම් සමගින් ඔවුන්ට පුළුවන් අනාගතයේදී තවත් හොඳ ක්‍රීඩකයන් බවට පත්වන්නට. මිලක මූලික වටේ තරගය මූලික වටේ 11 වන තරගය එහස් ඉන්දුජ, ඉතිනා මහමඩ්, කේ පවිත්‍රන්, යතුක වීරසිංහ, ඒ අනිස්ඩීන්, RM ජයතිලක, S ගුණතිලක, RK අබේරත්න මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙන නිමිතයි. ප්‍රේක්ෂකින් රසක් පැමිණ තිබෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දෙමව්පියන් සහෝදර සහෝදරියන් එවන්නම් තමයි පැමිණ තිබෙන්නේ මේ පුංචි ක්‍රීඩකින්ගේ දස්කම් නැරඹීමට. ඔවුන් වෙනුවෙන් තමයි මේ ක්‍රීඩාව රැකගත යුත්තේ. ඔවුන් තමයි අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික තලයේ දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයින්. මෙන්න මේ බලාපොරොත්තු දැල්වුණු දැස් අපට කියන්නේ අන්න ඒ පණිවිඩය. ඒ අතරතුර ආරම්භනවා මීළඟ තරගය. ඒ තමයි 11 වැනි කාලගණන තරගය. ක්‍රීඩකයන් අතුරින් මන්තිරු අංක 1 සහ 7 ඉදිරියෙන් මේ වන විට පිහිනුමේ දෙන්නේ. මන්තිරු අංක 7 S ගුණතිලක, මන්තිරු අංක 1 එහස් ඉන්දුජ. මන්තිරු අංක 7යි මේ වන විට ඉදිරියේ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහු ඉක්මන් ධාවනයක් සිදු කළ යුතුයි. තවත් තත්පර කිහිපයක් පමණයි තිබෙන්නේ කඩින් කාලය රඳවා ගැනීම සඳහා. ඒ අතරම ඉන්දුජ තරගය අත්හැර නැහැ. ඔහු සෑහෙන උත්සාහයක් දරනවා වේගය වැඩි කර ගැනීමට. නමුත් ඒ ලබාගත් පෙරමුණත් සමගින් පළමුවෙන් තරගය නිමා කරන්නේ වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ S ගුණතිලක. නැවතත් ඒ තරම් හොඳ කාලයක් නෙමෙයි වාර්තා වන්නේ. මොකද අපගේ කාලගණන අනුව තත්පර 38ක් තත්පර 39ක් පමණ ඔහුට වැය වෙනවා මේ තරගය නිමා කිරීමට. බලාපොරොත්තු වන්නේ තත්පර 38ක කාලයක්. ඒ නිසා තත්පරයක පමණ ප්‍රමාදයක් ඔහුට තිබුණා. මේ තත්පර දශම ගණන ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන් ආරම්භක ස්ථානයේදී ඔබේ සවන් යොමවීම ඉතාම හොඳ නම් ඒ වගේම ඔබේ ආනතිය ආරම්භය ලබා ගැනීමේදී අන්ඩර් වෝටර් එක තුල ලබාගත හැකි ඉදිරිය මේ සියල්ල ගැන හොඳින් අවධානය යොමු කළොත් ඔබට තවත් දශම කීපයක් තවත් තත්පරයක් පමණ උපයා ගන්නට පුළුවන් මේ කාල වේලාව තුල. ප්‍රේක්ෂකයන් උද්දාමෙන් සිටිනවා. සූදානම්ෙන් සිටින උන්ගේ ප්‍රියාදරයෙන් කොයි වෙලාවටද තරඟ වදින්නේ කියා. ඒ අතරම 12 වන මූලික වටේ තරඟය සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩක පෙළගැස්ම ජනිත අවිතංශ ඩී දිනුල් AS සෙන්හස් ෂෙමිනිත් ඒකනායක කීනන් පෙරේරා TS විජේතිස්ස රදේශ් පෙරේරා සහ S නූලා මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ආරම්භක සංඥාව ලැබෙන තෙක්
දැන් ආරම්භ වුණා තරඟය. එතරම් හොඳ දෙයට දස්කමක් නොවේ අප දුටුවේ මන්තිරු අංක 1 සහ 2 තුලින්. ඒ අතරතුර අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා. ඔවුන්ගේ ආරම්භය ඉතා හොඳ නිසා මන්තිරු අංක 4 6 7 ඉදිරියෙන් පිහිනුමේ දෙන්නේ මේ වන විට මන්තිරු අංක 7 ක්‍රීඩකයා රදීෂ් පෙරේරා, මන්තිරු අංක 6 විජේතිස්ස, මන්තිරු අංක 4 ෂෙමිනිත් ඒකනායක, මන්තිරු අංක 7ත් 6ත් අතර තමයි ප්‍රබලම තරගය. මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදෙනවා. මේ වන විට මන්තිරු අංක 6න් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා විජේතිස්ස. TS විජේතිස්ස මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක්. මන්තිරු අංක 3 6 සහ 7 අතරයි තරගයේ පැවැත්වුනේ. ඔවුන් තමයි ඉදිරියේම සිටින්නේ. නමුත් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට TS විජේතිස්ස තමස්වනවා. ඊළඟ මූලික වටේ තරගය සඳහා VS ප්‍රදීප, තුහෙන් හෙටිආරච්චි, දිනාල් බැස්ටියන් ගමගේ, ජයදේව් ජයවර්ධන, ශලෝන් විජේසුන්දර, භවේෂ් අනෝෂාන්, මෙතුක හේරත්, ෂෙනාන් ගේබ්‍රියල් සහභාගී වීමට නිමිතයි. ෂෙනාන් ගේබ්‍රියල් තමයි මන්තිරු අංක 8. ඔහු ෂැනන් ගේබ්‍රියල් නොවේ. ෂැනන් ගේබ්‍රියල් කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් බටහිර ඉන්දියා කොදෙව් කණ්ඩායමේ. කෙසේ වෙතත් මේ තරගය ආරම්භ වෙනවා. මන්තිරු අංක 8 සහ මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයන් අතර ප්‍රබල තරගයක්. මන්තිරු අංක 3 ඩිනාල් බැස්ටියන් ගමගේ, මන්තිරු අංක 8 ෂෙනන් ගේබ්‍රියල්. දැන් මීටර 25ට ළඟා වෙද්දී තත්පර 17ක් ගත වී තිබෙනවා. ඔවුන්ට අනිවාර්යෙන් හැකියාව තිබෙනවා නියමිත කාලය තුල මේ තරගය අවසන් කිරීමට. හොඳ පිහිනායාමක්, හොඳ කාලයක් මේ වෙනකොට වාර්තා වෙනවා. තවත් තත්පර 10ක් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකීන්ට තරගය නිමා කිරීමට. ෂෙනන් ගේබ්‍රියල් ඔහු ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. නමුත් මන්තිරු අංක 3 දිනාල් බැස්ටියන් ගමගේ හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. තරගය ප්‍රථමයෙන් නිමා කරන්නේ ෂෙනන් ගේබ්‍රියල්, මන්තිරු අංක 8 සන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක්. මෙන්න තරගයේ ආරම්භය. අපි ඔහුගේ නම ගැනත් කතා කරමින් හිටියා. ඔහු ඉදිරියේ ලබා ගත්තා මෙන්න මේ ස්ථානයේ සිට මන්තිරු අංක 8 ක්‍රීඩකයා ෂෙනන් ගේබ්‍රියල්. ඔහුටයි ජයග්‍රහණය හිමි වුණේ. අපි කතා කළදී ඔහුට ඇහුණාද මන්දා? ඔහු ඒ නිසා පෙන්වා දුන්නා මටත් පුළුවන් කියලා. මේ ක්‍රිකට් විතරක් නොවේ අපට පිහිනුම් ක්‍රීඩාවත් පුළුවන් බව. ඊළඟ තරගයේ මූලික වටේ 14 වන තරගය MH නෙත්සර, PN අමරසිංහ, TN මහනන්ද, GS විනුත්, බසුලු ජයසිංහ, T කොකුලජිත්, ඉතන් රහල් සහ AD ගීෂාන් මේ තරගයේ සඳහා සහභාගී වෙනවා. මෙන්න තරග ආරම්භය. මන්තිරු අංක 3න් වේගවත් ඉදිරියක්. මන්තිරු අංක 3 පිහිනුමේ යෙදෙනවා TN මහානන්ද. ඔහු ඉදිරියට ඇදෙද්දී මන්තිරු අංක 2 ක්‍රීඩකයා දැන් සටනක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා දැන් ඉදිරියට ඇදෙන්නට පටන් ගත්තා. මන්තිරු අංක 4 GS විනුත්, ඒ වගේම මන්තිරු අංක 2 PN අමරසිංහ. ක්‍රීඩකයන් නැති දෙනා කාට කර තරගයක්. නමුත් මන්තිරු අංක 4 GS විනුත් ඔහු යම් තාක් දුරක පෙරමුණක් ලබාගෙන මේ අවසන් මීටර කිහිපය පළමුවෙන් තරගය නිමා කරමින් එම තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීමට GS විනුත් සමත් වෙනවා. හොඳ කාලයක් වාර්තා වුණේ ශනුක. කලකට පස්සේ අපි තරග කිහිපයක් දැක්කා. හොඳ කාලයක් වාර්තා නොවුණු නමුත් මේ තරගය තුල ඒ කඩින් කාලය සම්පූර්ණ කළා මේ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දෙනෙක්. මා හිතන්නේ 30 දෙනෙක්වත්. ඔව් සෑහෙන හොඳ පිහිනීමක් තිබා මේ මන්තිරු අංක 3 4 සහ 2 අතර. ඉතින් ඒ තරගයෙන් ජයග්‍රහණය හිමි වෙනවා GS විනුත්. ඊළඟ තරගයේ මූලික වටේ 15 වන තරගය තිවන් කන්නංගර, TM අමරසිංහ, නිවේන නුවර පක්ෂ, ඉසුක දම්යුරු, LU ජයසුන්දර, සතෙව් විනුෂ් සහ EA කිවෙන් මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. වෙන තරගය ආරම්භ වුණා. මන්තිරු අංක 4. මන්තිරු අංක 4ෙන් තමයි ඉදිරියට සිටින්නේ. ඒ ඉසුක දම්යුරු. ඔහු පිහිනාගෙන ආකාරය ඔබට පේනවා. මේ මීගමු සන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක්. හොඳ වේගයක් ඔහුගේ ඔසවත තිබෙනවා. වගේම හොඳ රිද්මයක්. මීගමුව පිහිනුම් ක්‍රීඩාවට 아무තු පුරවරයක් නොවේ. මුහුදත් සමග සෑහෙන සම්බන්ධයක් තිබෙන නගරයක්. දැන් ඉදිරියට ඇදෙනවා දම්යුරු. ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා. හොඳ කාලයක් වාර්තා කරමින්, ඉතා හොඳ කාලයක් වාර්තා කරමින්
මම හිතන්නේ අසංක අප මේ මූලික වටේ තරඟ වල දුටු හොඳම කාලේ විය යුතුයි මම හිතන්නේ තත්පර 32කටත් අඩුයි. ඔහුගේ වාර්තා කළ කාලය. ඉතින් ඉසුකෝ දම්යුරු මූයිගමුව සාන් ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩක ඊටමත් හොඳ පිහිනීමක් සමගින් තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා. හොඳ තරඟයක් තිබුණා ඒ අවස්ථාවෙත්. කාලයත් ඊටමත් හොඳයි. ඉතින් ඔහුට අපගේ සුබ පැතුම් නිමව දකින්නේ ලෙස මූලික වටේ 15 වැනි තරඟය මිලක තරඟයේ පෙර ආතුව විස්තර විචාරයේ වෙනසක්. Thank you, Asanka. And right now we are back with heat number 16 in the water right now. There is our leader leading the way, Kirna. Actually, that's up there in lane number 6. That's going to be Naveen Silva leading the charge, and he will get his hand on the wall there first. A 36.4 here on our digital clock. Not a bad time at all. He does get under that 38.0, which is required in this boys under 13 to qualify. So a brilliant swim by him there. Definitely a brilliant swim from Naveen. Easy win there, and we'll hope that he manages to qualify with the official timings coming in, and we're underway with the 17th heat in the under 13 50 meter freestyle. As yes, Atif, that is upon us, right into the lead, up there in lane number 8, but to the 25 they are gaining ground on him. That is Jai Tilaka, Jyotis, and also up there in lane number 6, also gaining some heavy ground. That's going to be Santos. So let's see how this will unfold. I believe it is lane number 2 right now gaining the most ground. That's going to be Jayatissa here, and we'll see how close it is going to be. I think the damage done was enough by Jay upon us in lane number 8 there. So a brilliant swim, narrowly missing out actually according to our digital clock, but of course these are the unofficial times. So let's see if they qualify. They'll have to have their fingers crossed, waiting for the official result. Atif. Yes, definitely a brilliant swim from Jay Aponas from St. Sebastian's College, Moratua. Good strong swim that made him victorious, but it's the timing that matters in this time to finals. We'll have to wait long time after all these finals to be done, and it'll be the 18th heat which is underway right now, as lane number 7 off to a brilliant start, Senula Rakmit of Isipatana College, and it's a 3-horse race at the moment. Pretty neck and neck, Atif, there, but I think lane number 3 is slightly inching forward with each and every stroke. That's going to be Dinura right there in lane number 3. Let's see if he's able to hold on to this rhythm that he has built up in this first 25. It appears to be the case, but right now in the middle of the pool, that's going to be lane number 5 and 6, also gaining some heavy ground on the front pack. Hettiarachi and Udgama quite close there indeed. But I believe lane number 3, that's going to be Dinura, has just gotten there in a really fast time as well. It is a very close call there, Gavin. By the looks of the naked eye, it was lane number 2, Ranita Edirisinghe, lane number 3 rather, Dinura Banuj, who finished first, but the official call is yet to be made. Hettiarachi from St. Thomas's College, Mount Lavinia, in lane number 5 was also in contention for that first place, but it was a very close call in that 18th heat of this 50 meter boys under 13 freestyles.
Yes, and we have just taken over the halfway point. We've got 31 heats here, Atif, in this boys under 13 50 meters freestyle. Always great to see more heats here, looking for young kids waiting to qualify novices to progress in their careers. And a brilliant start there, up there from lane number 8 and 7, and also down here in lane number 2 as well. Pretty much even. They are heading into the first 15, but to the 25, it's going to be lane numbers 2, Lithum, and lane number 6, that's going to be Yenul up there, who will lead the charge. In lane number 6, it is Yenul Vindiv who's cruising his way, and lane number 2, Lithum Dulanka, who will touch the wall first with a rapid timing of 36 seconds. Yes, it did look around about that time. So the good news there, I think even the 4th or 5th swimmers there, even Jayavardhana and Gunaratna hopefully would have qualified there. So fingers crossed, waiting for the result. It is pretty touch and go based on the timing of Lithum there. But they should have made it as well, hopefully, fingers crossed, because we do love to see more swimmers getting qualified here at these novices. Definitely, it's all about the qualification times here at the novices aquatic championship, and we are underway for the 20th time in this under 13 50 meter freestyle, as in lane number 8, DLB Veeraratna cruising through a solid underwater swim there, but now he's been put into test. Yes, he has been taken over by Dodangoda in lane number 4. He's maintaining quite a faster stroke rate than the rest of the boys. Had a good kick going as well. It seems to have gone down ever so slightly, but the damage done proving enough there for young Dodangoda there in lane number 4. Pretty close to that qualifying time, so I'm not sure if the other boys made it there in time, but definitely Dodangoda a perfect swim there. Not the first to come out of the water there. We'll see a decent start. I think he went a bit too deep and lost his streamline there a little bit. So you see he's not the first to come out. Actually, lane 8 getting the better of the starts, but once he got up and started swimming, he had that faster stroke rate. He had a massive kick behind him, and that powered him through the water there. Definitely, but not the strongest of finishers either from Dodangoda, but nevertheless he'll be qualifying with a better time, and we're underway in the 21st heat, as in lane number 7, Dinet Fernando of OKI International School cruising away with a solid swim in lane number 7. So what I love about that swim, Atif, is he's not breathing every 2. He's realized this is a sprint. He's got his head down. He's breathing almost every 8 or 10 strokes, if I'm not mistaken. And he's going to have his head down here on the finish as well, which is lovely to see. And that was a mighty fast swim, almost a 31-second swim here in that under 13 boys 50 meters freestyle. A mighty fast time indeed. Almost rewriting the history books here with what is possible here in our under 13 swim. And let's just check. Yes, so he's 12 years old, so this is his final year in under 13, but definitely someone to watch out for in the next 2 years as they progress into the junior national category, to see if he will be a force to be reckoned with. So our swimmer there in lane number 8, Amar Isadin, one to watch out for definitely. Actually, correction, it was Dinet Fernando there. But now we move on to the 22nd, Atif, and right away you see 2 swimmers in a deadlock, but the better of the 2 is going to go to lane number 4 in the golden lanes up there. That's going to be Sandeep Hettiarachchi, who will be first to the 25 as well. Hettiarachchi cruising his way out of the pack, and with him approaching the last 10 meters, Hettiarachchi will be touching the wall the first with a timing of approximately 35 seconds or so. Solid swim from Hettiarachchi will be enough for the qualification.
Strong underwater swim continued after that 25-meter barrier as well. Yes, these boys, they should be practicing their underwaters, because in the international scene now, underwater is considered the fifth stroke, and it is one of the fastest strokes, which is why they have put a limit on it. You are only allowed 15 meters of that underwater discipline in the freestyle, backstroke and butterfly. Of course, according to the new rules, breaststroke you can push a bit further. But let's see, of course, at this age they might not be pushing 15. However, we did see one yesterday of a swimmer accidentally almost pushing to 22 meters underwater. Hopefully they won't push so much the next time, but brilliant showing nonetheless of her skills. Of course, it's a brilliant skill to have in your locker. The underwater swim will come in handy in those opening 10 or 15 meters or so. And in this 23rd heat, we have D. Induvarge to touch the wall first with a good timing of 36 seconds or so. Solid swim from Induvarge. I believe the swimmer from St. Thomas Prep there in the will be pretty touch and go, but I think, oh wait, no, it's 38, so he has gotten comfortably under that here in a 50 freestyle. What a massive kick he has behind him, by the way. There you go. You see the difference in his kick compared to the rest of the swimmers, and I think that is what propelled him there forward to take the victory in this heat as well. But of course, nonetheless, they have made it under that qualifying time, so congrats to all of them regardless. It's coming in thick and fast here at the Sugathadasa swimming pool complex, and it's heat number 24. Oh dear, and it's a bit of an unfortunate start there from lane number 4. Went too deep on that start, which has put him slightly behind. But the rest of the field here, lane numbers 3 and actually lane number 3 now pulling almost 2 body lengths on the rest of the field already at the first 25. It's about 35 to go. He's got a decisive margin over the rest. That's going to be Chamat in the lane number 3. And don't forget about lane number 1, Pansilu. JVM Pansilu, who's giving a good fight, but it will be Chamat Chamika taking the first place with a timing of approximately 37 seconds. And so yes, Chamat will comfortably get under it. Hopefully Pansilu has gotten his hand on the wall on time as well. It will be very difficult, obviously. There we go. There we see that replay. Lane 2 and lane 4 are unfortunate at the start. They went a slight bit too deep. Obviously, those are things that they can work on after reviewing this wonderful footage up here from the Papare. And definitely get better for the next novices to come. Indeed, we have the age group competitions coming as well in the upcoming weeks. All the live action will definitely, be and you can catch it all live here on the Papare website, Facebook and YouTube, and of course channel number 62 on the Dialog Plus app as well, Dialog ViU app. That is yes, definitely the revamped Dialog Play app will come in handy if you're on your way to somewhere, or if you're on the road. It's your TV on your phone, the Dialog Play app. It'll come in handy if you are a swimming lover. And as we are completed with 24 heats in this under 13 50 meter freestyle, we'll be heading in to heat number 25 as the competition is getting interesting as the day progresses rather. Obviously all the parents with lots of hope backing their children in these young stages of their early swimming careers, and it'll roll back the years for you as well, Gavin, being a youngster in this Sugathadasa swimming pool complex. Definitely, you'd have to take me back to almost 16 years for these novices competitions, but definitely fond memories, which is something this Dialog Live will offer these kids, as it is easily more accessible for them to replay and revisit these memories. But wonderful straight arm freestyle there from lane number 5 and lane number 3 here.
two here, almost riding that lane rope, which will have an impact on his swim there. But up there, stroking away with a beautiful straight arm freestyle. You see his back dry, Atif, which is something we love to see, and it's going to be a mighty fast swim. Almost a 32, around that 33 area. So hopefully quite a number of these swimmers will be able to qualify in this heat, and that's going to be from lane number 5. That's going to be Senut Hansira. Brilliant swim there right from the get-go here. There we have the replay going just ever so slightly. So if you are worried as a viewer, do I get disqualified for what I just did over there? You will be fine. As long as you do not deter the next swimmer, you will be fine. As you can see, he has not been informed of any disqualifications there. Unfortunately for him, that swimmer in lane 1 was very close. So if they were neck and neck, and if he had touched that swimmer or blocked him in any way, he would be up for an instant disqualification. So a bit fortunate there that he was not on pace with that lane 1 swimmer and he did not deter him. But yes, you will have no worries as long as you don't gain an advantage pulling that lane rope, and as long as you do not deter any other swimmers. Quite spread out the field here, Atif. We've got the leaders right now from lane numbers 3 and up there in lane number 8. It's Setum Potsduwage from St. Peter's College in lane number 8. And in lane number 1, Ayod Samarsekara from Lyceum International School, Ratnapura, cruising his way. Good swim in lane number 1, not in those hot lanes, but in lane number 1, is doing a pretty decent job, Ayod Samarsekara. Outside smoke, we call it here in the pool, when you are leading from the front, leading from the corners there. Usually seen as a disadvantageous lane, the corners, considering there's a lot of wave, but I have to admit I always loved a bit of outside smoke myself heading into the finals, and it's great that these boys are coming up with that spirit regardless of which lane you are in. If you have a lane, you have a chance, so you should always be ready to race regardless. Indeed, and we'll be heading into the last 5 heats remaining in this under 13 50-meter freestyle. And coming up next, it will be the under 15s swimming in those under 50-meter freestyles as we are underway in the 27th heat here at the Sugathadasa swimming pool complex. 2 empty lanes here, Atif, which is very unfortunate to see, but once again we see lane 1 be the lane here that is shining today, because once again, Atif, the leader is from lane number 1 so far in this first 25, and he is blistering ahead. What a margin he has created for himself, the young man Sansita from BMSM. Absolutely rapid stuff from Sansita, cruising his way, and he'll mark a good timing as well, Sansita. Yes, yes, the digital clock slightly late there on the touch, but he should be comfortably in that 35-36 range, and Smile, I believe he's probably gotten a thumbs up from his coaches or parents, confirmation that he has got the job done. So brilliant news about that is hopefully a few other boys in that heat might have also qualified, considering they have 3 seconds and the gap was not as big. So good news all around in that heat, and definitely something to smile about for young Sansita there, who swam in lane number 1. So lane number 1 to be the one in this 50 freestyle, it seems. Maybe it is. And so sport is all about uncertainty, isn't it? And once again the corner lanes here. Once again the corner lanes. It's going to be lane number 8. You see that beautiful white cap up there, not lifting his head to breathe. He's going to keep it head down and breathe he was breathing every 6. Now he's got it up for 2. All right, I see the pattern here. All right, interesting pattern, young man. I know what you're doing there. That's going to be Kanchita Attanaik, the swimmer from Lyceum International School, Vattala. But right now in that closing stages, Udamsa from lane number 2, he will actually get that touch. He had a blister of a second 25. And that is a mighty fast time indeed. 35.1 here on the unofficial digital clock here. Let's see here. Actually, he will not be there in that first 25. I mean, he'll be in the realm, but
it so and so appeared that Khanshipper was miles ahead heading into that first 25, but that second 25 came along, and the swimmer from lane 1, he just changed gears, Udamsa, and then brought it home. Good work from Udamsa there. Brilliant second 25 meters for Udamsa, claiming the victory in heat number 28, and as we saw, it was a comfortable under 38 swim there from Udamsa. Yes, very comfortable indeed, Atif. He was easily under that mark, so he can probably also look at the intermediate qualification times. That is the other thing I wanted to talk about. If you are having a big margin to that qualifying time in novices, you possibly might have already qualified intermediate as well. So hopefully you can either skip that straight away, or if you feel like you could better your time, take a shot at that intermediate, or we'll have time trials as such coming up. They can take part in those as well, and hopefully swim in that junior national and national category. Considering these are the under 13 boys, they are eligible to swim junior nationals, which will come up in a couple of months. Definitely, and you being a swimmer yourself, what do you think is the best take it step by step, or just skip a step if you think you are good enough? Usually you'll see kids who will qualify novices and be able to swim junior nationals or intermediate in that same year, and hopefully qualify 2 or 3 meets at the same time, which is the case for most years, because at this young age that improvements come in massive chunks. Of course, when you are older, you'll be searching for those little microseconds, and you get into those really tiny details to improve. But at this age, it's a wonderful time to be in the water, because every single time you can expect a PB if you are training right. But yes, I think going in one straight go would be easy, but there's definitely nothing wrong with taking your time, targeting each meet, because each swimmer is different. They will progress at different paces. Myself, I was a late bloomer, so I did go straight away, and back in our time we didn't have intermediate, we went straight to the nationals. So in the same year I did take part in the junior national level, but I did progress a bit slower. I was qualified only at about 12. Of course, if you qualify at 18 or 8 or 9 years old, you will take some more time to achieve those standards later on. As we were in a deep conversation now, it's the 30th heat, and the penultimate one, as in lane number 2, S. Javardhan from Asian Grammar School touches the wall first. With hope it's the time he did put on is decent enough to get the qualification. Yes, that will be very close. Of course, we will have to await the official results as well. The timekeepers' times will vary from our digital clock. This is just there for the viewers to get an idea of the pace that these swimmers are holding, and for us here at the Combox to elaborate on their swims as well, making our job a lot easier, Hatif. But yes, definitely that penultimate heat having some qualifiers as well. Wonderful to see at least 2-3 swimmers from each heat qualifying, even though these qualifying times are pretty tough. Now heading in 38 for an under 13 swim is pretty tough indeed. Definitely, and it's the last heat in the under 13 50 meter freestyle, as in lane number 6, Dimela from Prince of Wales College, Moratua, cruising his way through this lane 6. It will be a quite comfortable win for Dimela, with very good timing as well. Yes, and it will be Saswin in lane number 5 who gets there well under that qualifying mark of 38.0. Saswin there leading from the get-go, from the start. Here we see a beautiful
sky view of the swimmers underwaters there. You see still some of them working on their streamline still in the water. Once they enter, they're still tightening up or making adjustments. That of course will improve as they are older, and they'll get used to their own styles. And but there we see a massive margin there actually at the end. Atif, almost 10 meters there for our young swimmer in lane number 5, Saswin. So a mighty fast way to close out that boys under 13 50 meters freestyle. Definitely. It was quite interesting watch this under 13 50 meter freestyle. As you mentioned before also, we did see at least one swimmer qualifying through in all of these heats as we head into the under 15 50 meter freestyle for the boys. And, with the under 13 50 meter freestyles done for the boys, we'll be heading into a short commercial break. On the other side, we'll be having the under 15 50 meter freestyles for the boys. So do stay tuned with Sri Lanka's number 1 sports channel, ThePapare. Oh, you are my first love. My heart sings all the time. That's why my heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. In every single beat, come rain, autumn or heat, sunshine, rainbow and glow, let it flow. Let it flow, let it flow. The rhythm to my soul, let it flow. Innocence in every sense, loving you is real intense. Happiness and joy, it just grows. Oh, let it grow, oh, let it grow. It's just the beginning and we've got more. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. My heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics,
we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the racecourse ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Conquerors built for war. Superstars born under blinding lights. Some chase the ghosts of past glory. Some fight to stay on top. And some stand one step away from the final victory. But destiny only chooses one. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. 20 teams. 55 matches. Superb! One world champion. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, ThePapare on Dialog Television, or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on ThePapare. We've won the trust of millions long before winning all the top awards. Now it feels like we've won the world. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The
next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. Happiness is a feeling for yourself. The joy, on the other hand, no, that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. The cheer and warmth of a job well done. Their passion to someday change the world for all of us. Could also be a much needed getaway from the routines of every day. Maybe a bond built throughout years of almost and never gonna happens. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB. A joy to bank with. It's time to feel the thrill. Stop, I tell you! The world's best are heading to India and Sri Lanka for T20 cricket's biggest prize. And I believe what I've just seen! 20 teams. 55 matches. Simply outrageous. One world champion. Remember the name! The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU ප්ලස් සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Trust isn't something you claim, it's something you earn. And we won the trust of millions long. And first place, PAT Balasuriya of Central College, Kuliyapitiya. Girls under 13 50-meter breaststroke. Third place, Inuki Shenya of Lyceum International School, Vattala. Second place, Vihansa Samara Vikrama of SNS Swimming Goal. First place, Yutmi Kinara of Blue Whale Aquatics.
Girls under 15 50-meter breaststroke. Third place, Duhara Tatsarani of SNS Swimming Gold. Second place, M.S. Vithanage of Holy Family Convent, Kalutara. First place, Alia Shafraz of SNS Swimming Gold. Girls under 11 50-meter butterfly. Third place, Yuhansa Ranage of Lyceum International School, Panadura. Second place, W.A.T. Dahamdi of Butterfly Swimming Academy, Gaul. First place, Linuki Jayakodi of Lyceum International School, Nugegoda. Girls under 13 50-meter butterfly. Girls under 11 50-meter backstroke. Third place, W.A.T. Dahamdi of Butterfly Swimming Academy, Gaul. Second place, M.L.S. Kurunayaka of Butterfly Swimming Academy, Gaul. First place, T. Thanudi Sehansa of PDS Kularatna College, Ambalangoda. Girls under 13 50-meter backstroke. Third place, Vinuti Vithange of Lyceum International School, Nugegoda. Second place, Bunara Pereira of Royal Institute. Girls under 15 50-meter backstroke. Third place, LMKH Vijayasinghe of Dolphin Swimming Club. Second place, Viduni Salgadu of Louvre College, Panipitiya. First place, B.A.T. Balasuriya of Central College, Kuliyapitiya.
Girls under 13 50-meter butterfly. RS Silver of Christ King College, Pannipitiya. Second place, ATU Fernando of St. John's Girls School, Panadura. Third place, WB Tenuli Sihansa of Butterfly Swimming Academy, Goal. Girls under 15 50-meter butterfly. Third place, Kenzie Dimel of Lyceum International School, Kurunegala. Second place, BAT Balasuriya of Central College, Kuriyapitiya. First place, Nulara Tuanmi of Viharamadevi Balika Vidyalaya. Girls under 13 50-meter backstroke. Third place, Vinudi Vitange of Lyceum International School, Nugegoda. Second place, Bunara Pereira of Royal Institute. First place, MWKS Vitange of Viharamadavi Balika Vidyalaya. Girls under 11 200-meter IM. Third place, WAT Dahamdi of Butterfly Swimming Academy, Goal. Second place, HEB Gunatilakya of Asian International School. First place, T. Sehasna Disanayaka of Bihar Mahadevi Balika Vidyalaya. Girls under 13 200-meter IM. Third place, ATU Fernando of St. John's Girls School, Panadura. Second place, Netuli Nanayantara of Bandaravilla Central College. First place, Imandi Vikrama Ediri Surya of Gateway College, Colombo. Girls under 15 200-meter IM. Third place,
T. Mahavatta of Lyceum International School, Ratnapura. Second place, Duhara Tatsarani of SNS Swimming Goal. First place, M.S. Vithanage of Holy Family Convent, Kalutara. Girls under 13, 100-meter freestyle. Third place, Punara Pereira of Royal Institute. Second place, M.W.K.S. Vithange of Viharamadevi Balika Vidyalaya. First place, Inuki Shenya of Lyceum International School, Vattala. Girls under 15, 100-meter freestyle. Third place, Okitma Vimalasuri of SNS Swimming Goal. Second place, Nulara Thwanmi of Viharamadevi Balika Vidyalaya. First place, RGGTG Rajapaksha of Ruanpura Aquatic Club. Girls under 11, 50-meter breaststroke. Third place, Evni Sharona of Royal Institute. Second place, T. Thanuti Sehansa of PDS Kularatna College. First place, M. Navaratna Bandara of Lyceum International School, Ratnapura. Ladies and gentlemen, now we call upon Dinesh Dayananda.
And with that, we come to the end of the first award ceremony segment, and we'll be heading for a short commercial break, and we'll be bringing you live action on the other side. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ලෝකයේ සිව්දිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් 16ක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය, ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Oh, you are my first love. My heart sings all the time. That's why my heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. In every single beat, come rain, autumn or heat, sunshine, rainbow and glow, let it flow. Let it flow, let it flow. The rhythm to my soul, let it flow. Innocence in every sense, loving you is real intense. Happiness and joy, it just grows. Oh, let it grow, oh, let it grow. It's just the beginning and we've got more. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක්. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චුවේ කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. My heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement.
වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. නෑ අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චලේ තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the racecourse ground on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Conquerors built for war. Superstars born under blinding lights. Some chase the ghosts of past glory. Some fight to stay on top. And some stand one step away from the final victory. But destiny only chooses one. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. 20 teams. 55 matches. Superb! One world champion. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. We've won the trust of millions long before winning all the top awards. Now it feels like we've won the world. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves. And we are back with the HNB Novices. HNB Novices Age Group Swimming Championship 2026. We're back after a short break. We had a couple of award ceremonies going on, and we will be having the boys under 15 50-meter freestyle coming up
we have 30 finals, and we will be starting shortly. And in commentary with me is Randeep. Yes, we are just about to commence the under 15 50-meter freestyle, like you mentioned, and at the moment we just have 3 swimmers lined up for the first heat, and lanes 3 through 5 we have HD Leshan, KG Satsara and KW Induvara. But also we do have a couple of unnamed swimmers as well in the remaining lanes, and at the moment it's lanes number 7 and 6 that have crossed the 25-meter mark first, and the qualifying time for this event is 35 seconds. So lane number 7 seems to be well and truly underway to reach that qualification time. Yes, the swimmer in lane 7 taking first place, followed by swimmer in lane 6 and lane 5 and 1 afterwards. So in lane 5, KWD Induvara. Unfortunately, we have a couple of unnamed swimmers in the first and second place. You can see the highlights here as well. Lane number 7 managing to clinch the victory in the first heat of the boys under 50 meter freestyle, and we're moving on to the second heat, and lanes 1 through 7 we have Karishnraj, Rodrigo, Ranjan, Jasundara, Yararachi, Yoshita and Shiham to round out the 7 swimmers that we have, and we also have a late entry in lane number 8 as well. Yes, and we are underway. Straight away in lane 6 is TS Yoshita in the lead, not far behind in lane 1. Karishnraj. Yes, we are at lane number 6 as well. Lane 6 and 1 definitely seem to be going head to head, but also in the far corner lane 7 seems to be doing a great job, and definitely will be a close one just on the 35-36 second mark on our unofficial clock. Will that be enough is the question. We'll just have to wait and see. Yes, Adil Shiham in lane number 7 putting the afterburners on. He was behind the swimmer in lane number 1, but did manage to finish in second place. And next up we have the heat 3. Athauda, Ranuda, Randeep, Fernando, Watnada, Yuresh, Marasingha and Watmin. Yes, and we're already underway in this third heat, and heading into the first 25 meters we have lanes number 1, 3 and number 8. That is Athauda, Randeep and Watmin. They seem to be doing very well to keep under the 35 second qualifying time, and heading into the last couple of meters they have about 10 seconds remaining, and we'll have 3 qualifiers in this heat, Viran, and it'll definitely be good to kick off things in the first couple of heats, as we are looking to see multiple qualifiers as we've seen in the past couple of events as well. And Athauda, Randeep and Watmin doing very well to qualify under that 35 second threshold. And as you can see in the highlights here as well, a great underwater by lane number 1, and it goes to show how he has managed to clinch the victory in this heat. And now we're moving on to the fourth heat of the boys under 15 50 meter freestyle, and lanes 1 through 8 we have Makelwala, Gavin Sandil, P Pereira, G Dulanka, J Tejan, TB Ramit, Dinuj Jayawardena, and in the final lane we have M Yahya from Isipatana College. And at the first couple of meters we do have a close tussle between the mid lanes, but what a pickup of pace in lane number 6. That is TB Ranmit. Seems to be doing extremely well, Viran, and he will definitely be under that 35 second threshold. Yes, definitely he seems to be moving away fast, and he will just reach there in about 34 seconds. I think we'll just have one swimmer
qualifying from that heat. But moving on to the fifth heat, GS Veerasekara, Akila Gangoda, AM Riyadh Avanka Pereira, TJ Vikram Singh, Senut Munasinghe, Saven Matugala, and JS Ranasinghe. So once again, 35 seconds is the time to be under the earlier heat as well. Just one swimmer managing to get there. And we're underway in the fifth heat as well. Couple of great underwaters in lane number 5 and 6. But at the moment it's lane number 2 who seems to be motoring away. That is Akila Ganagoda. And he'll definitely be heading into the first 25 meters. He seems to be speeding away. But in lane number 8 as well, that is JS Ranasinghe. He seems to be doing a good job in playing catch up here. But what a mighty swim there by Akila Ganagoda, and he'll have roughly a 30 or 31 second 50 meter freestyle here, and it's amazing to see in the under 15 category almost a sub 30. Not very easy to sprint the 50 meters as we saw in the previous age groups as well, and on day 1 and day 2 we did see a couple of fast timings, but not to take away any glory and credit from Akila Ganagoda doing an amazing job to complete 31 seconds on the clock. And we would have had in lane number 8 as well, that is Ranasinghe qualify for this particular event. Yes, and we'll be starting heat number 6. V Kodituwaku, Yahan Anuhas, ML Silva, Ethan Kaluarachi, Ayuka Vedamulla, Aya Nazim, Nishal Ranawaka, and Ayod Dolamulla. So earlier as well, we've had only a couple of swimmers qualifying in all these heats. Like you said, definitely not easy to swim in 35 seconds. And straight away we have in lane number 4 Ethan Kaluarachi taking the lead. Not far behind in lanes 6 and 8 Aya Nazim and Ayod Dolamulla. Yes, Virun, might be the first heat we'll see multiple qualifiers in this event, but at the moment it's a 3-horse race going through the 35 second mark. But it's lane number 8, that is Dolamulla, who seems to have taken the victory in the bag for this heat, and also in lane number 4, that is Ethan Kaluarachi from AIS coming in second in the heat. I think those two we can confidently say on our unofficial clock that they have qualified, but also we might have to see in the highlights here as well. Great underwaters, as you can see, a great shot by our cameraman on the Papare. And in lane number 6, that was Aya Nazim from Royal College. He'll be hoping that he has done enough to qualify under the 35 second threshold. And now we're moving on to the 7th heat of the boys under 15 50 meter freestyle. And lanes 1 through 8 we have Videha Pereira, AV Ranathunga, Jenuk Tilakaratna, Gitma Ryan, Nadisha Netsara, Purna Gimhan, MC Tembua, and to round up the 8 swimmers it's WS Gamage in the final lane. And these are the 13-year-olds in the under 15 category, and they have one more year to go. And wow, what a great underwater there by lane number 2. Amazing, roughly around 15 meters of underwater there, and definitely will help him to get under the 35 second mark. Absolutely. RAV Ranathunga on that occasion, yes, definitely helping him to go that extra mile in the last couple of meters. But 3 swimmers from Isibatana College in this heat, and in lane 4 it's Geethma Ryan who takes the first place, and RAV Ranathunga with that long underwater coming in at second. But the question is, Virun, will RAV Ranathunga have enough time in the bag, because he did have a great underwater, but heading into the last couple of meters, you can see in our highlights as well, in a while, yes, he did slow down in the last 15 meters, and that might have cost him the qualification, and he might only have one qualifier in this heat. And like you mentioned, Virum, it's Geethma Ryan from not sure of the school, but yes, an amazing swim there by him in lane number 4. Absolutely. And we have the 8th heat taking place. Daniel Klassen, WH Niven, Kavin Prakash, WA De Silva,
A. Ferdhouse, W. Sendini, A.N. Lloyd, and R.R. Amaravira. Yes, and like you said, R.A.V. Ranatunga, he had a long underwater. Probably knew that he had a weakness in that rest of the swim. So he opted to stay underwater to at least get into second place. So, like you said, he did slow down in the last couple of meters. Just awaiting the heat 8 to start. Yes, moving into the 8th heat, we're just waiting for a couple of swimmers to fill in the empty lanes. Not too sure whether we'll have the swimmers in lane 6 and 7. As you can see on our screen here, great crowd support on the final day of the HNB Novices Aquatic Championships 2026. Brought to you by on the live on the Papare on channel number 62 and on the Dialog ViU app as well. Apologies, channel number 63. And definitely do tune in to watch these boys give it their all in the Novices Championships. And we're off and underway in the 8th heat of the boys under 1550 meter freestyle. And at the moment it's lane number 6 who has taken the initial lead heading into the first 25 meters. That's V. Sendini. And he seems to be well and truly underway, heading for the 35-second mark. But also in lane number 1, that is Daniel Klaassen from Lyceum International School, Wattala. In the last couple of meters, they do have roughly 2 to 3 seconds. And I think, if I'm not mistaken, on official clocks, that's lane number 6 and 1, V. Sendini and Daniel Klaassen touching the wall under that 35-second threshold. Yes, Randev, I think we've been shown here and here again that this is not easy. 35-second mark, only a few swimmers have been able to reach it. And as we take a look at the highlight, yes, now we are going to start the heat number 9. M. Senuk, JHS Fernando, GM Gamage, Dihen Kotalavala, BG Jayatilaka, AW Dilani, BK Pereira, and DP Abevardhana. So once again we have 30 heats in this age group as well. And we are about to start the 9th heat. There's roughly 240 swimmers for this event as well, so it's great to see the participation. Time and time again we have pointed out how many swimmers are, roughly 1,800 swimmers across the 3 days, so it's amazing to see, and from over 160 schools and clubs. So at the moment, heading into the first 25 meters, it's lane number 2 and lane number 8 who seem to be tussling for the first place in this heat, and that is Fernando and Abevardhana. And at the moment they seem to be well and truly underway for the 35-second threshold mark. But lane number 4 as well might have an opportunity to qualify. That's Dihen Kotalavala. He will be hoping on the official timings that he will be under the 35-second mark. But definitely Fernando and Abevardhana will qualify under that 35-second mark. And you can see in the highlights here as well, both of them doing extremely well to maintain constant pace right throughout the 50 meters. Absolutely. I think JHS Fernando, he did get about a 32-second timing, which is quite good for what we've seen so far in this age group and in this event. So he should be proud of himself. And we will be starting the 10th heat of this event. M. Sehansa, Sashen De Silva, M.H. Isa, Anuk Piyadasa, M.S. Silva, S.D. Fernando, Shamim Kazim, and A.A. Sadat will take lanes 1 through 8. And if I'm not mistaken, we have lanes 2, 3 and 4 vacant with absentees. And straight away we see in lanes 1 and 6 taking the lead, that will be Emma Sehansa and SD Fernando. Yes, SD Fernando in the lead by the slightest of margins.
You can see in lane 1 Sihansa laboring to make sure that he qualifies under that time, and last couple of meters he seems to be straining a bit. Not too sure whether he qualified under that time, because we did have our leader in lane number 6, that is Fernando, who managed to touch on the wall around 33 seconds, but Sihansa will beat himself up a bit for not accelerating in the last couple of meters. You could see that it was very difficult. He was laboring in the last couple of meters, but that goes to show how difficult these events are. Sprinting freestyle in the 50 meters is no easy task, and we're moving in to the 10th heat of 30. Apologies, 11th heat of 30, and lanes 1 through 8 we have KD Mendes, AI Hazan, HM Ranumita Artha Balamurugan, Saven Manage, SA Senath Premaratna and Jayawardena in the 8 lanes, and at the moment it's lanes 1 and 8, that is Mendes and Jayawardena, who seems to have taken the 25-meter mark lead at the moment. Yes, Jayawardena was ahead, and I think they are neck on neck once again, Mendes and Jayawardena. I think Jayawardena just reaching there in 31 seconds, around 32 seconds, and Mendes about less than a second behind him, so both of them will qualify for sure. See the highlights here as well. Mendes and Jayawardena doing an extremely well done job to qualify for this event, and 31-second timing in the 50 meters is a very amazing time, and it's exciting to see if we can see in the next couple of heats whether we'll get sub 30 timing. And now we're moving on to the 12th heat, and lanes 1 through 8 we have Harish Ragul, Abhiman Metsara, Mudun Kotuwa, Karunaratna, Akaberali, Silva and Gunawardena to round up the 8 swimmers. And at the moment we do have 2 absentees in lanes number 1 and 2, but 1 and 3, apologies, and in lane number 2 that is Abhiman, who has taken the initial lead heading into the first 25 meters, Virun. Absolutely. And now in lane number 2, Abhiman going ahead, not far behind, is in lane number 7 and 8. It's Silva and Gunawardena. Think lane number 2, that was Abhiman, just managed to finish under the 35-second timing, as you can see in the highlights here as well. All swimmers getting off to a pretty decent start, but it was Abhiman who managed to motor his way through and touch the wall around the 33-34 second mark. Fortunately, we might not have any other qualifiers in this heat, but nothing to take away from these swimmers who are putting their heart and soul out there. And we're moving on to the 13th heat. Lanes 1 through 8 we have Rajapaksa, De Silva, Gihansit, Fernando, Metsit, Nimsita, Muhandiramage and Palanwatta in the final lane. Unfortunately, again another absentee in lanes number 1 and 5. At the moment it's a neck and neck situation between lanes 2 and 4. We also have contenders lanes 6 and 8, that is De Silva, Fernando, Nimsata and Palanwata, all in contention to qualify under that 35-second threshold. Yes, now lanes 4, 8 and 6 will take the first 3 places in lanes 4. In lane 4 is Fernando, but all 3 of them, unfortunately, don't think they will be able to qualify, just reaching there just under the 40-second mark, which is just not enough, Randev. Fortunately, all swimmers participating in this heat not making the cut to qualify, but a great swim overall by the leaders in this particular heat. And you can see on our highlights as well the 50-meter sprint, lane number 4, that was of Fernando, who tried to get under the 35-second timing, but not enough, and they'll be pretty disappointed with that performance. And we're moving on to the 14th heat, Virun. Yes, we have Menun Gunaratna, HG Sadanjana, IA Sankalana, B Veeratunga, Manoj Prabhagar,
Rihab Ismail, J. Trachel and S. Vijay Sundara. And once again, we do have an absentee in lane 5, but in lane 4, we have Veeratunga going ahead, and lane number 7 and 3 following behind. Lane number 4, he reaches in 30 seconds. So another great timing. That is Metnal Veeratunga, one of the better timings we've seen so far in this event. Yes, on our clock it did show he touched around the 29 and few microseconds, so that might be the first sub 30 that we've seen in this event so far since we came to the combox. And Metnal Veeratunga will be mighty happy with how he performed in this 50-meter freestyle event. You can see in the highlights here, miles away from his competitors, but also nothing to take away from lane number 7, that is Tranchel. He also did very well to compete and qualify under that 35-second mark. But we're moving quickly on to the 15th heat, and lanes 1 through 8 we have Marimara, Saniru, Senuk, Adi Neshwara, Ruanveli, Netmira, Bandara and Ranasinghe. And at the moment heading into the first 25 meters, close tussle between lanes 6 and 8, that is Ismail, Netmira and Ranasinghe. So will be interesting to see as heading into the last 10 meters. They have about 10 seconds more. But also lanes 1 and 2, that is Marimara and Saniru, seems to be in close contention, but will it be enough to qualify under the 35-second timing? It will be pretty questionable, but we can confidently say that Netmira and Ranasinghe managed to touch the wall under that qualification time. Unfortunately, we did see on that highlight there as well, lane 5 did have a delayed start, but overall great swim by Netmira and Ranasinghe for this heat. Absolutely. And that was another 31 second swim from both of them. So once again, we'll be now, we're at the halfway mark in the heats of this event. We are at heat 16. NM occurs K Kidalpitia, MF Fatik, Abdul Atik, BD Muhandiran, S Akitma Silva, Viru Rajapaksa and KD Chamudita to take lanes 1 to 8. Something that we've been mentioning over the past 2 days is, Virun, that these swimmers do have the opportunity to come and watch back, because the Papare does live stream these events and meets, and they'll definitely be important for their learning curve when moving up the under 17 and under 20 categories. And at the moment, to kick off the 16th heat, heading into the first 15 meters, it's a close tussle heading in actually, Virun, to the first 25 meters. All lanes in contention to qualify for this event, but at the moment it's lanes 5 and 7 who seem to be a little ahead. Mohithiran and Rajapaksa, definitely very interesting to see at what times they will touch the wall. We have another sub 30, actually touching the wall at around 31-32 seconds, and they might be the only qualifiers in this heat, unfortunately. But a great swim by Mohithiran and Rajapaksa. As you can see in the highlights here as well, a great underwaters bit by the two of them, especially Mohithiran in lane number 5, doing extremely well to touch the wall at around 31-32 seconds. It's not easy to swim under 35 for the 50-meter freestyle, but these boys are showing it how it's done. Now we are moving quickly on to the 17th heat, that is lanes 1 through 8. Netmira, Fernando, Samaranayaka, Devapriya, Panditratna, Pereira, Shinal and Disanayaka to round up the swimmers for the 17th heat. Yes, and like you said, Nandev, I think the Papare showing this these HNB Novices age group swimming championship. It's a good opportunity for all these swimmers from a young age itself. They get exposed to this tournament and meet format, and they are able to go and watch what they did. And we are underway with the 17th heat. We do have an absentee in the lane number 5.
And these are the final year students for their particular age group, which is the under 15. So they're 14 years and they're giving it their all to qualify for the threshold time of 35 seconds in this 50-meter freestyle. But currently it is lane number 2 and 4, that is Fernando and DevaPare, who seem to have touched the wall at around 31 seconds. Might have a close tussle between lanes 1, 7 and 8, that is Netmira, Shenal and Disanayaka. It will be very close on an official clock. We can't confirm whether they qualified or not, but we might have a couple of qualifiers in this heat, as it was very fast and a close tussle between all swimmers there. We might have roughly about 4 swimmers that qualified, but for sure we can confirm that Fernando and DevaPare did qualify. Yes, a couple of swimmers in that heat, they were on par with each other, so that's lovely to see the competition between in the heats. Lovely to see the neck on neck tie. So we'll be moving on to heat 18. We have DM Disanayaka, AT Mahmood, Aken Mahavatta, Shashim Jayasingha, RW Pabasara, DM Disanayaka, UR Udgamage, and PD Rajakaruna from lanes 1 to 8. And we looks like we do have an absentee in lane 8, and we are underway. Good underwater from lane number 4. That was Jayasingha. But in lane number 1, it's Disanayaka who will take the lead. And once again, in lane number 6, Disanayaka, another Disanayaka, not far behind. So lane number 1, that will be DM Disanayaka, and we have lane number 6, another DM Disanayaka. So maybe we have some brothers in the water today, but no, doesn't look like it from 2 different schools on the. Yes, Virun, and lanes 1 and 6 in the highlights here you can see as well. A couple of great underwaters as we can see, but lane number 2 didn't get it right. But yes, the 2 Disanayakas from 2 different schools, like you mentioned, Virun, seem to have done the job to qualify under the 35-second mark. And they'll be hoping that the official times will be under that time as well. And now we're moving on quickly to the 19th heat of the boys under 15 50-meter freestyle, and lanes 1 through 8. We have Sirivardhana, Janir Sanit, Imad Ishak, DK De Silva, Pulmet Gunaratna, Abdul Rafi, M. Mendes and Senitu Nisal to round up the swimmers. But I think we have a couple of absentees across the lanes. But at the moment it's lane number 3 that seems to have taken the initial lead heading into the 25-meter mark. That's Imad Ishak, and he definitely will be hoping heading into the last 15 to 20 meters that he has enough in the tank to pull through. Yes, and we have 3 absentees in this heat, but that will be Imad Ishak who will take the first place. He does it in time, in about 34 seconds. So we will have only one qualifying from that heat. Let's take a look at the highlights. Take a look at lane number 3. He was working quite hard for it and just reaching under that threshold. And saying that we'll be moving on to the 20th heat. P. Paraba, D. Tiasuru, T. Dul, W. Buteju, B. Atitha, D.R. Kandage, P. Shamiksh, and Metira Satvidu from lanes 1 to 8. Looks like we have all lanes taking part this time. Yes, we're just about to commence the 20th heat, and so far it's been a great display of swimming all around in the past 3 days, and we're just heading into the halfway mark of today's proceedings as well. And in the 20th heat of the boys under 15 50-meter freestyle, we do have our leader so far, that is in lane number 2 heading into the 50-meter mark. That's Tisayuru, and also in close contention, that's lanes number 5 and 8. Atiha and Satvidu from Royal College. It'll definitely be a close finish, but they do have roughly 5 seconds to complete this heat.
And on our unofficial clock, we can't confirm whether they did touch on the 35 or 34 second mark, but overall a great swim by the three leaders, that is Tisayuru, Atiha and Satvidu in lanes 2, 5 and 8. In the highlights we can see here as well, always a case in the first 15 meters where you see a close tussle, but then the stronger swimmers do pull away after the 25-meter mark, and they'll be hoping that the official timings will be on their side as well. And now we're moving on to the 21st heat, and lanes 1 through 8 we have MM Khalid, T Vighanjit, SN Dias, M Amarasinghe, Ahmad Talla, Yahya Farhan, Setum Damsitu and P Sithmira. And at the moment it's in lane number 1 and 8, that is Khalid and Sithmira, who seems to have taken the initial lead. Those in close contention, that is lane number 3, SN Dias. One seems to be having an aggressive stroke rate so far. We've seen in the past couple of heats as well, all swimmers having heavy freestyle strokes, which might be the way to go in the 50 meters. And I think we do have 3 qualifiers this time, Virun, across the 3 lanes. Yes, Khalid reaching in first with about 33 seconds. So good job from him. Let's take a look at the highlights. We had 2 absentees once again in this heat as well. So a couple of absentees in these under 15 freestyle 50-meter heats. But nevertheless, we'll be moving on to the 22nd heat of this event. Seyatge, Patiranage, Soisa, Anutara, Senut, Giganage, Niriel and Punsilu from lanes 1 to 8. And it looks like we will have all the swimmers for this heat. So far we've seen almost 150 plus swimmers participate in this event, and we've seen amazing talent and swims so far, but it was lanes number 1 and 2 that managed to get great underwaters and get off the block really well. And lane number 2 heading into the 25-meter mark first, that's Chanul Patiranage from ICM International School, Panadura. But also lane number 1 following closely behind Seyatke, and they'll definitely be looking to qualify under that 35-second mark. And with ease does Chanul Patiranage finish in the last couple of meters, gliding through. But unfortunately we will not have any more qualifiers in this heat, something that we've seen constantly, Virun, over the past couple of heats, that we just had 1 or 2 qualifiers per heat, but just an exception in the past heat where we had about 4 qualifiers. So definitely an interesting stat to keep in mind, looking at the qualification time of 35 seconds in this under 15 50-meter freestyle event. Definitely, I think Chanul Patiranage, he did mighty well to get there in about 32 seconds. So we'll be moving on once again to the 23rd heat of this event. This is Jayasinghe, W.S. De Silva, H. Ruindu Iranta, Y.B. Kurupu, L.D. Fernando, Udita Satruwan, Setun Devmita and Aluf Ahmed. We'll take lanes 1 to 8 in the 23rd heat of the boys under 15 50-meter freestyle. And we do have 1 absentee in lane 7. But straight away, looks like we have lanes 1, 2, 5 going neck on neck. Svirun, it's always nice to see heading into the first 25 meters where you have a couple of swimmers in contention for the victory. And right throughout we see the first 4 lanes, that is Jayasinghe, De Silva, Iranta and Kurupu in contention for the victory. But I think it's lane number 3 who seems to be pulling ahead slightly, that is Iranta, and he will touch the wall first. But on our unofficial clock it was around the 35-second mark, so will that be enough to qualify? We can't confirm up here in the com box, so they'll have to wait for the official timings as well. And we do have a Paralympic swimmer as well in lane number 8. Goes to show the amount of effort and dedication these swimmers are putting in, no matter all the problems they do have. And it's always great to see that Sri Lanka Sports supports all kinds of athletes across schools and clubs as well. Couldn't agree more, Andeep. I think that's beautiful to see, actually, that he did participate. I think that's the spirit of the sport, and
it's good to see the support from the crowd and the rest of his swimmers as well. So always something we love to see. We'll be moving on to heat number 24. We have MS Shafdar, LM Jayatilaka, Kenul Metnuka, KA Kodisingha, Dinalka Tukorala, AG Gimhan, Senuka Disanaka and Tisan Atsara in the 24th heat. And straight away once again good competition between lanes 2 to 5, and in lane 3 that will be Metnuka. He looks like he's moving ahead, but not far behind. In lane number 5 is Dinalka Tukorala. See if they get there in time. In lane number 3, Kenul Metnuka. He does get there in 33 seconds, and not far behind is Dinalka Tukorala. I think we have about around two qualifying from that heat. So Atukorala and Metnuka qualifying under the 35-second mark. The highlight there you saw as well, Metnuka did have a pretty deep underwater, and he did manage to come up and motor his way through the remaining 40 plus meters, and he's done amazingly well to qualify under that 35-second threshold mark. And Atukorala as well qualifying, and we do have two qualifiers like Virun mentioned, and we'll be moving on to the 25th heat of the boys under 15 50-meter freestyle. And lanes 1 through 8 we have O Fernando Minura Bandaravatta, PA Chandrasiri, OH Randira, LL Pereira, S Akaharan, Bimandiv Aberatna, and in the final lane Dulmin Dunuvara to kick us off in this 25th heat. And at the moment it's lane number 2 and lane number 1 who seem to be vying for the first place in this heat, and it's Fernando and Minura who will be dragging the rest of the field as they will want to qualify under that time. And it's lane number 7 as well who is in close proximity to his competitors, that is Abhay Ratna, and at the moment it is Minura in lane number 2 who will touch the wall first at around 31 or 32 seconds, and I think closely followed by his counterpart in lane number 1, Madhura. So I think Virun will have only 2 qualifiers once again in this heat. It goes to show how difficult it is to qualify under that 35-second mark, as these swimmers have put in months and months of hard work and effort to come and perform in these novice timings as well. Absolutely, couldn't agree more, because they work hard for this and they want to qualify and move on to the next level of their swimming careers. So hopefully these swimmers are able to get under that time and qualify. So we'll be moving on to heat 26 of 30. We have Madura Bumindu Iduranga, KP Kularatna, I beg your pardon, D Senthil Kumar, ID Abhiratna, MT Vijay Sundar, DD Veerasinghe, and Nishil Himat. And we are underway. We have in lane 7 and lane 5. In lane 7 we have DH Veerasinghe moving forward with just about 5 seconds left. He touches in 32 seconds, and once again it looks like we'll have 1 or maybe 2 qualifying from that heat as well. But DH Veerasinghe, he was there in 32 seconds. Take a look at the highlight. In lane 5, not far behind, was ID Abhiratna. Yes. And we'll be moving on to heat number 27. We have OC Mahakumarage, AH Anthony, Prageet, Gayandu Fernando, KKL Hansilu, IS Vikramanayaka, A Lakshan, and DW Kautika. He's going to kick things off. Great couple of underwaters in lanes number 1, 5 and 6. That's Mahakumarage, Hansilu and Vikramanayaka, and fast paced by lane number 5.
That's Hansilu. He seems to be motoring away after the 25-meter mark and well and truly will be even in contention for a sub-30 timing. What an amazing swim by the young lad there. But also in lane number 1, that's Mahakumurage, will be in close contention to qualify under that 35-second mark. But also in lane number 6, Virun, that was Vikramanayaka. I think we might have about 3 qualifiers in this heat, but once again in the highlights here as well, great underwater there by Hansilu, and heading into the first 25-meter mark, he just took off after that, and a timing of roughly 31 seconds is no easy feat, and he seems to have done it with ease. Absolutely, I think he reached there in just 30 seconds, so with 5 seconds remaining in the time, well done from him. We saw that great underwater. So moving on to the last 3 heats of this event, Aiden De Bruyne, Dineshan Laksharam, WP Veerasinghe, KR Fernando, RS Fernando, ED Bosita, RM Chanuka, and VV Senadira. And yes, in lane number 2, that's Dineshan, who seems to have taken a slender lead over his competitors in lanes number 3 and 5, that is Veerasinghe and Fernando, and it's currently a close tussle between these 3 swimmers. Also lane number 6 seems to be catching up in the last 15 meters, that is Bosita, and all 4 swimmers will be looking to finish under that 35-second mark, but on an official clock, I think it might be only lane number 5, that is Fernando, who managed to touch the wall first, and we're not too sure whether it'll be enough to qualify, as these are the unofficial timings once again. Remind our viewers out there, and he'll be hoping that the official timings given by the marshals will be more than enough to qualify, and Fernando still has done a mighty job to swim roughly around the 35-second mark. Yes, so we do have lesser and lesser amount of swimmers qualifying in the last couple of heats in this event, so shows how difficult it actually is to swim a sub 35-second 50-meter. We only saw a couple of swimmers swim under 30 seconds, but we saw in the under 13 we had one swimmer swimming a 35-second. That was a keynote of the day, Randev. So we'll be moving on to heat 29 of this event. Vindula, Pramod Karunatilaka, Dimet Pereira, A. Basit, Akindu Pereira, MN Yusuf, ST Godaheva, and BI Ashirwada. Yes, in the penultimate heat, definitely be hoping that we see multiple qualifiers, and in lanes 1, 2 and 5 at the moment, that is Vindula, Pramod and Akindu Pereira, who seem to be in contention for the victory of this heat, but heading into the last 15 to 20 meters, around 20 seconds now. But lane number 2, that is Pramod Karunatilaka, seems to have put the afterburners on, and he will head for roughly a timing of 31 seconds or 30 and a few micros on our unofficial clock here, but nothing to take away from Vindula and Akindu Pereira in lanes 1 and 5, as they also managed to qualify under the threshold timing of 35 seconds in these boys under 15 50-meter freestyle. And you can see in the highlights here as well, all 3 swimmers doing extremely well heading into the last couple of meters. If we can get that shot, yes we can. And you can see that is Pramod Karunatilaka in the lead, and getting an amazing time of 31 seconds or 30 seconds and a few micros on our unofficial clock. So that's amazing to see. And now we're heading in to the 30th and final heat of these boys under 15 50-meter freestyle. We've seen a couple of eventful heats so far, and lining up lanes 1 through 8, that is P.A. Dulmin, Rukit Amarasinghe, Pumidu, Kasturi Singha, Sinura Silva, T.N. Minhal, K.D. Viraj, Vinul Nelson, and in the final lane Sadit Yenuka to take us off for this 30th and final heat. Yes, and we are underway. Straight away we see in lanes 2, 3, 4 and 7. Moving forward now in lane 1 as well, Dulmin coming in, but in lane 7 that's Vinul Nelson going ahead. Hopefully we'll be able to stay under that 35-second mark. I think we might only see lane number 7 qualify in this heat, as he has done just enough
to qualify, and that is Vinul Nelson from St. Peter's College, Colombo, who has done mighty well to qualify under that given time of 35 seconds. And you can see in the highlights here as well, not great starts across by all, but lane number 2 had a great underwater. Other than that, everyone else getting a slow start, but lane number 7 managing to pick up the pace in the last 25 meters and come under that timing of around I think 34 seconds on our unofficial clock. So Vinul Nelson, hats off to you for doing amazingly well in the 30th and final heat of the boys under 15 50-meter freestyle. Yes, definitely. We saw lesser and lesser swimmers qualifying in that previous event. And next up, we will be having the boys under 11 50-meter breaststroke. So a change in styles here after the freestyle. So we'll be having the under 11 starting. We have 26 heats. Yes, so the crowd's gathering here at the HNB Novices Age Group Swimming Championship 2026. All the live action on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Can watch on channel number 63 on Dialog TV and on Dialog Play as well. So tune in and watch from home as well. But the crowds are definitely gathering here at the Sugathadasa Swimming Complex in Colombo. Yes, Virun, and as you can see here as well, the amount of swimmers that are participating for this Novices Championships is amazing. And like we time and time again mentioned, we have 1800 swimmers for the 3 days so far, and it's amazing to see the participation. And it will definitely be encouraging for the future generations as well, moving up for Sri Lanka swimming and for the international meets as well, as we love to see more representation from Sri Lanka. And there'll be, every kid's goal is to vie for the Olympic competition, and they'll be hoping that they reach that level one day. And now we're just starting the under 11s, where the dreams do just start to flower and bloom. And at the moment we have in the first heat lanes 1 through 8, Aken Lianage, Caden Kandage, MG Demon, Vinut Tisandya, Deon Pereira, Angelo Pereira, Ronel Fonseca, and in the final lane, that's Vinu Karandira. And yes, these are the under 11 boys, and Virun and I did have the opportunity to commentate for the under 11 freestyle as well. So definitely an exciting couple of heats coming up, and 26 heats in this event as well, Virun. Yes, and 1 minute and 5 seconds is the time to get under to qualify. So definitely a more difficult style of swimming, the breaststroke, than the freestyle. Takes a bit more longer. So hence why we have that timing of 1 minute and 5 seconds. So in lane number 2, we have Caden Kandage in front, and in lane number 6 as well, Angelo Pereira. He looks to have just gone ahead of Caden, and in about 3rd place is in lane number 5, Dion Pereira. So we have 1 7-year-old as well in this heat, Randev. So that's always really nice to see, starting off young. But we have in lane number 6 finishing is Angelo Pereira, and in lane number 2, Caden Kandage finishing in 2nd. So let's take a look at the highlight. So we do have 2 qualifying from that event. Yes, and to kick off the heats for this event, we do have 2 qualifiers, like you mentioned, Virun, and it will definitely be exciting to see, as the under 11 category is always an exciting category to watch across the 4 strokes, and we've seen that in the past couple of days as well, even on day 1 and day 2. And it is midday at the moment, and the heat is at its peak, and these boys are definitely wanting to get into the pool and finish off their respective heat. And lining lanes 1 through 8, we do have Ramanayaka, Yoel, Himansa, Ransitu, Veera Bandada, Surya Mudali,
Ankatel and Premachandra in the final lane. And yes, at the moment in the first couple of meters we do have a couple of a close tussle in the midfield, but it is lane number 6 who has taken the initial lead heading into the first 25 meters. That's Surya Mudali, and he'll be hoping that he can maintain that in the last half of this heat. Yes, and in about second place is in lane number 8 Premachandra, but Surya Mudali, he is far ahead of the rest of the swimmers. Looks like he will have a really good timing here, Randiv. 1 minute and 5 seconds is the time to beat, and with about 5 meters to go, he's at 53 seconds. Also in lane number 8, that is Premachandra. He'll also have an opportunity to qualify in this event. And yes, as you can see, young Surya Mudali looking around to see the confirmation whether he has qualified for this event. And in the highlights here as well, you can see the mid lane was close initially in the first couple of meters, but it was Surya Mudali who pulled away from the rest of the pack, and Premachandra as well keeping close in close contention with Surya Mudali, and both have qualified for this particular event and this heat as well. And we're now moving on to the third heat of 26 in the boys under 11 50 meter breaststroke, and lining up lanes 1 through 8 we have ST Sivahar, MK Pereira, Tharul Manyuga, Dushen Methusha, Senu Korituwaku, DD Gunawardana, KA Vimala Jiva, and Echi De Silva to kick us off for the third heat. And it's always exciting to see if we can see a sub 1 minute timing in this heat, Virun, because the breaststroke is no easy stroke, as you mentioned previously, and time and time again we are reminded that these boys do have the ability and the performance in them to break these timings and records as well. And as we can see on that note, the first 25 meters, it is in lane number 5, that is young Senuk Kodituaku from Lyceum International School, Paradura, who has taken the lead. Absolutely, I think like we were mentioning, not easy at all, and some of these boys have entered for a couple of events as well. And now in lane number 5, Senuk Korituaku, he will have once again some really good timing. Yes, he reaches there in 53 seconds, which is something quite notable around the... Yes, and we can see in the highlights here as well, it was Kodituaku who managed to bring in the victory for his school and for himself as well. And moving on to the next heat, we will have a change up here in the com box for the singular commentary. It will be Asanka and Shanuka to take us away. Thank you, Randeep. දැන් අප සූදානම් මීළඟ තරගය සඳහා ඒ තමයි සිව්වැනි කාලගණන තරගය. සවින් රණසිංහ, ගගන ලියනවඩුගේ, ජේ.ජේ රණසිංහ, ඒ.එන් සේනාරත්න, ෂෝන් ෆර්නෑන්ඩෝ, වයි.ටී ඉලේපෙරුම, ජී අක්ෂත්, එස්.එම් සේරසිංහ තමයි තරග වදින්නේ. ඔබට පෙනෙනවා ඇති හොඳ තරගයක් ප්‍රථම මීටර් 25 අවසන් වෙද්දී. අතරතුර විස්තර විචාරක කුටියට නැවතත් ශානුක ගමගේ. බොහොම ස්තුතියි අසංක. අපිට පේන්නට තිබෙනවා මන්තිරු අංක 3, මන්තිරු අංක 5 සහ මන්තිරු අංක 8. ඊටමත්ම හොඳ තරගයක්. මන්තිරු අංක 3 ජේ.ජේ රණසිංහ, මන්තිරු අංක 5 ෂෝන් ෆර්නෑන්ඩෝ සහ මන්තිරු අංක 8 එස්.එම් සේරසිංහ. නමුත් මේ වෙනුවට මන්තිරු අංක 3 ජේ.ජේ රණසිංහ සෑහෙන උත්සාහයක් දරනවා. ඔහුට හොඳ තරගයක් ලබා දෙමින් ෂෝන් ෆර්නෑන්ඩෝ සිටිනවා මේ ලයාර් ඉසව්ව. අප කතා කරනවා මේක ගැන. අපි කතා කරා සෑහෙන්න කොයිතරම් අපහසුද කියලා. මේක රිද්මය අවශ්‍යයි, කාලය අවශ්‍යයි. මෙන්න අවසානයේ අපි දකින ආකාරයට මන්තිරු අංක 5 ෂෝන් ෆර්නෑන්ඩෝ සන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. තවමත් වයස අවුරුදු 9යි. ඉතාමත් කුඩා ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහු ජයග්‍රහණය ලබන්නේ පෙනෙනවා. සතුට සෑහෙන සතුටක් තිබෙනවා ඔහුට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම ගැන. සැමරුමත් අලංකාරයි ෂෝන් ෆර්නෑන්ඩෝගේ. පිහිනුමත් අලංකාරයි. ඒ තමයි සිදු විය යුත්තේ. ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩාව විඳිය යුතුයි, ඒ සැමරිය යුතුයි.
ජයග්‍රහණ ලැබිය යුතුයි. මේ ආකාරයෙන් තමයි තරගයේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. තුන්වැනි මන්තිරුවේ තරග වැදුණු ජේ.ජේ රණසිංහත් ෂෝන් ෆර්නෑන්ඩෝත් අතර තමයි හොඳම තරගය තිබුණේ. අවසානයේදී ෂෝන් ජයගත්තා පස්වෙනි මන්තිරුවෙන්. දැන් මීළඟ තරගය සඳහා ක්‍රීඩකයන් සූදානම්. මේ තමයි පස්වෙනි කාලගණන තරගය. MT හීසර, නෙතුල් ජයරත්න, දිල්හේන් වීරතුංග, සේන් සී හචින්සන්, සස්මිත් ෆර්නෑන්ඩෝ, KMB රන්දීව්, LFRY අශ්විත් සහ BV රාජ්මුන් ක්‍රීඩා කරනවා. ආරම්භ සංඥා සමගින් මෙන්න පුංචි ක්‍රීඩකයන් දියට බැස පිහිනාගෙන යන ආකාරය ආරම්භය ඉතාම සාර්ථකයි මන්තිරුවන්ගාටේ BV රාජ්මුන්ගේ. ඔව් හොඳ දෑත් සහ දෙපා චලනයක් සමගින් පෙරමුණක් තබා ගනිමින් තමයි පැමිණෙන්නේ මේ පළමු මීටර් 25 තුලදී මන්තිරුවන්ගාටේ මේ දකින්නේ රාජ්මුන් කෙමෙන් හුගේ පරතරය වැඩි කර ගන්න ආකාරයක් තමයි අපිට පේන්න තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම මන්තිරුවන්ක එකේ ටී හීසර සහ මන්තිරුවන්ක දෙකේ ඩිහෙන් වීරතුංග අභියෝගයක් ලබා දීමට උත්සාහයක් දැරුවත් තවමත් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මන්තිරුවන්ගාටේ BV රාජ්මුන්. බලමු අවසන් මීටර් කිහිපෙදී කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා. රාජ්මුන් ඉදිරියෙන් පිහිනුමේ යෙදෙද්දී දෙවන ස්ථානයේ වෙනුවෙන් තමයි ප්‍රබලම තරගය තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනෙක් සිටිනවා දෙවනි ස්ථානයේ එකම රේඛාවක පිහිනුමින් මන්තිරුවන්ක 1 4 6 7. ඒ අතරතුර රාජ්මුන් තරගය අවසන් කරනවා හොඳ කාලයක් වාර්තා කරමින් තත්පර 55කටත් අඩු කාලයක්. දැන් දෙවනි ස්ථානයේ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා ඔවුන්ගේ කාලයත් වාර්තා කරන්න ඉතාම අලංකාරයි. එකම රේඛාවක අවසන් කළේ තරගය මන්තිරුවන්ක 1 හීසර, ඒ වගේම මන්තිරුවන්ක 6 B රන්දීව්, 7 අශ්විත් ඉතාම අලංකාරයි. මේ තරග ඉසව්වේ සුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාලය මිනිත්තුක තත්පර 5ක් ලෙසයි තිබෙන්නේ. ඉතින් ඉතාමත්ම හොඳ කාලයක් වාර්තා කරනවා රාජ්මුන් මේ අවස්ථාවේදී. හොඳ කාලයක් සමගින් තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි වෙනවා රාජ්මුන්ට. මීළඟ තරගය මූලික වටේ 6 වැනි තරගය. ක්‍රීඩක පෙළගැස්ම SM නිහරපොළ, ජන්දිව් ශේෂිත, MD සිල්වා, ආරින් මාටිනස්, BB හේරත්, ජේන් ඩි සිල්වා, ඉමාන් ඉම්රාස්, යහස් ජයසිරි මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ක්‍රීඩකින් මත විවේකයක් ලබාගෙන ඇති ආකාරයක් තමයි පේන්නට තිබෙන්නේ. ඔව් අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් පැමිණ තිබෙනවා ඔවුන්ගේ අසුන් වලට. දැන් තවමත් පිහිනුම් තටාකයේ සිටින ක්‍රීඩකයන් ඉන්නේ ඉවත් වෙමින් තිබෙන්නේ. ප්‍රථම තරගයට සහභාගී වුණු ක්‍රීඩකයන්. ඒ අතරතුර ඔබට පෙනෙනවා තවත් විශාල ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් මේ පිහිනුම් තටාකය අවට රැස් වී සිටිනවා. ඔවුන්ගේ තරග ඉසව් ආරම්භ වෙන වෙලාව වනතෙක් දැන් ආරම්භ වුණා මීළඟ තරගය. මේ තරගයේදී දැනට ඉදිරියෙන් පසු වන්නේ මන්තිරු අංක 8 ක්‍රීඩකයා ඔහු තමයි යහස් ජයසිරි ඉදිරියෙන්. නමුත් ඔහුට හොඳ සටනක් ලැබෙනවා මේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා සහ ඔහුගේ දකුණු පසින් සිටින ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයාගෙන්. මන්තිරු අංක 4 සහ 5 මන්තිරු අංක 4 ඒරින් මාටිනස්, මන්තිරු අංක 5 BB හේරත් හොඳ සටනක් ඔවුන් දෙපළ අතරත්. මන්තිරු අංක 4 මේ වෙනට ඉදිරියට පැමිණෙන ආකාරයක් පළමු මීටර් 25 අවසානයේ අවසන් මීටර කිහිපෙදී මෙන්න මන්තිරු අංක 4 BB හේරත් සමාන ආරින් මාටිනස් ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. ආරම්භය මදක් පමාවක් වුණත් අවසානයේ ඉතාමත්ම හොඳින් නිම කරන ආකාරය තමයි පේන්න තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 4 ආරින් මාටිනස් ඔහුය පළමුව තරගය නිමා කරන්නේ. වාර්තා වන කාලය තත්පර 55ක් පමණ. හොඳ කාලයක්. හොඳ කාලයක් ඔවුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ මිනිත්තුවයි තත්පර 5කට අඩු කාලයක් තුල මේ තරගය අවසන් කිරීම. ඒ ඔවුන්ව මීළඟ මට්ටමට ඔසවා තැබීම සඳහා අන්තර්මධ්‍යම මට්ටමට පෙර ඔවුන් සැපිරිය යුතු කාලය තමයි මිනිත්තු 1යි තත්පර 5. 11න් 15 බාලක මීටර 50 ලයාර ඉසව්වෙන්. ලයාර ඉසව්වේ නිමව දකිනවා 6 වෙනි මූලික වටේ තරගය. ඉන් අනතුරුව 7 වෙනි මූලික වටේ තරගය සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩක පෙළගැස්ම ක්‍රිතික් ක්‍රිෂාන්ත්, කෙනුල පෙරේරා, ජියෝ විජේතිස්ස, චෙනුල් නෙල්සන්, ජී.ජේ තේජස්, PM අබේරත්න, තහේන් බෙනරගම, ඔවින්දු පෙරේරා. ඉක්ුත් තරගයට සහභාගී වුණු ක්‍රීඩකයන් තවමත් පිහිනුම් තටාකයෙන් ඉවත් වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. ඒ අතරතුර තරගය ආරම්භ වී තිබෙනවා. ඒ තමයි 7 වෙනි කාලගණන තරගය. මන්තිරු අංක 4 සහ 5 අතර මෙතෙක් හොඳ සටනක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 8 ක්‍රීඩකයාත් ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩකයන් එකම පෙළට තමාගේ හිස් නිවැරදි ආකාරයට දියෙන් ඉහළට ගනිමින් ලයාරට සහභාගී වෙනවා. දැන් හොඳ සටනක් මන්තිරු අංක 8 4 5. ඊටාම හොඳයි. 4 5 අතර කරට කර තරගයක් චෙනුල් සහ තේජස් අතර.
නමුත් මන්තුරු අංක 4 චෙනුල් නෙල්සන් ඔහු ඉදිරියට යන ආකාරය තමයි පේන්න තිබෙන්නේ මේ අවසන් මීටර 15 තුලදී. බලමු තවත් මීටර කිහිපයක් පිහිනා යුතුයි මේ ක්‍රීඩකයින්. නමුත් මේ වන විට සන්තපීතර විද්‍යාලයේ චෙනුල් නෙල්සන් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. අවසන් මීටර කිහිපය දැන් ඔහු පිහිනාගෙන යන්නේ. අපි මේ දකින්නේ අවසානය. ඊටමත් හොඳ කාලයක්. තත්පර 52ක් පමණ තමයි ඔහුට වැවුණු කාලය. ඊටමත් හොඳයි. වටිනා කාලයක්. ඔහු අවසන් මීටර 10ට ඔහුගේ 9 ආකාරයෙන්ම ෆුල් නෙල්සන් පිහිනායන්නට සමත් වුණා. අපි දකින්නේ පුනරුපණය ආරම්භයේදී චෙනුල් සහ තේජස් කරට කර තරඟයකයි සිටියේ. නමුත් අවසන් මීටර 15ට පැමිණෙන විට චෙනුල් සමත් වුණා පෙරමුණ ලබා ගැනීමට. හොඳ රිද්මයක් ඔහුගේ තිබුණා. හොඳ රිද්මයක් ඒ වගේම හොඳ වේගයක්. තත්පර 52ක්. තාමත්ම හොඳ කාලයක් මේ තරඟ ඉසව්වේ. සූදානම් මීළඟ මූලික වටේ තරඟය සඳහා CL ගුණවර්ධන, ලිතුම් විතානගේ, රාහුල් කොඩිතක්කු, ST ලියනගේ, අකේන් පෙරේරා, HT ඉමේද, MA පෙරේරා, සගීත් තනුපම මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා. මෙන්න ආරම්භක සංඥාව සමගින් දියට පැන පිහිනාගෙන එන මේ පුංචි ක්‍රීඩකයින් අන්තිම අංක 5 සහ 6 5 6 8 ඉතාමත් හොඳින් වේගයෙන් ඉදිරියට යන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. දැනට මන්තිරු අංක 5 6 සහ 8 තමයි තරඟ වදින්නේ ඉදිරියෙන්. මන්තිරු අංක 8 ක්‍රීඩකයා හොඳ වේගයක් උපයා ගන්නවා මේ මොහොතේ. ප්‍රථම මීටර් 25 අවසන් වෙද්දී මන්තිරු අංක 8 ක්‍රීඩා කරන්නේ සංගීත් තනුපම. සගීත් තනුපම ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ කෙමෙන් තමන්ගේ වේගය සහ රිද්ම වැඩි කර ගනිමින් ඉදිරියට යන ආකාරයක්. හොඳ පරතරයක් තිබෙනවා ඔහුත් දෙවෙනි ස්ථානයේ සිටින ක්‍රීඩකිනුත් අතර. ඒ වගේම හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීමටත් ඔහුට හැකියාවක් ඇති. අපි බලමු. මෙන්න අවසානයේ දැන් අපි දුටු ආකාරයට නම් අපේ කාල ගණනය නම් තත්පර 51ක්. තවත් හොඳ කාලයක්. පෙර තරඟයටත් වඩා හොඳ කාලයක්. හොඳ කාලයක්. පෙර තරඟයටත් සාපේක්ෂව තවත් තත්පරයකින් පමණ කාලය ඉහළට රැගෙන ගියා මේ ක්‍රීඩකයා. මෙන්න තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය. මැද මන්තිරුවල ක්‍රීඩකයන් මුලින් ඉදිරිය ලබාගෙන තිබුණත් මන්තිරු අංක 8 සගීත් තනුපම සෙමෙන් තමාගේ වේගය වැඩි කරමින් ප්‍රථම මීටර් 25න් පසුව කල්පනාකාරී පිහිනුම් ධාවනයක් තමයි සිදු කළේ. දැන් අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන් සූදානම් ඊළඟ තරඟය සඳහා. ඒ තමයි ආරෙන් ගිනිගද්දරගේ පූර්ණ අනුසස්, බිලාල් ෆර්හාන්, මිහින් ගුණතිලක, සෙනුමිත පෙරේරා, තෙනුල බුද්මින, YM හුරිවැල්ල, MT යුත්මිර. ක්‍රීඩකයින් සූදානම් මේ වයස අවුරුදු 11න් 15 ලයාර මීටර 50 මූලික වටේ 9 වෙනි තරඟයයි ආරම්භ වුණ සූදානමින් සිටින්නේ. අපිට වෙනයි තවත් ක්‍රීඩකයින් රසක් සූදානමින් සිටිනවා. මොකද මෙහි මූලික වටේ තරඟ 26ක් ගැන අපිට තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා. ඉතින් සෑහෙන ක්‍රීඩක පිරිසක් අපදුටුවා උදෑසනදීත් 11න් 15 නිදහස් මීටර 50 තරඟය සඳහා 40කට වැඩි කාල ගණන තරගයන් ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඉතින් ඒ තමයි මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ උනන්දුව. මේ මෑත කාලීන පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේ තිබෙන පිබිදීමත් සමග ඔවුන්ට ඇති වී තිබෙන උනන්දුව ඉතාම හොඳයි. ඒ වගේම බොහෝ දෙනා කතා කරනවා ක්‍රීඩාවකට වඩා පිහිනුම් දක්ෂතාවය ජීවිත හැකියාවක් හැටියට, කුසලතාවයක් හැටියට. ඒකත් ඉතාම වැදගත්. ඔව් ඇත්තෙන්ම මේ වෙනට අත්‍යවශ්‍ය කුසලතාවයක් වශයෙන් අපට හඳුන්වන්නට හැකි පිහිනීමේ හැකියාව. ඉතින් බොහොම සාර්ථක ලකුණක් මේ පුංචි ක්‍රීඩකෙන් මේ වයස අවුරුදු 11න් 15 තරඟ සඳහා වයස අවුරුදු 7 ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වෙනවා. තොරතුරු ලැබී දෙනවා වයස අවුරුදු 7, වයස අවුරුදු 8, වයස අවුරුදු 9 ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. මෙන්න ආරම්භනවා ඊළඟ තරගය. ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉතාම හොඳ අන්ඩර්වෝටර් පිවිසීමක්. සෑම ක්‍රීඩකයෙකුම පාහේ ඉතාම හොඳින් ආරම්භය සිදු කළා. දැන් හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා මන්තිරු අංක 4 සහ මන්තිරු අංක 3. මන්තිරු අංක 4න් මිහින් ගුණතිලක, මන්තිරු අංක 3න් බිලාල් ෆර්හාන්. ඔන් ප්‍රබල තරගයක නියැලෙනවා මේ මොහොතේ. ඒ අතරතුර ඔබට දකින්නට පුළුවන් මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරය. මන්තිරු අංක 4 මේ මොහොතේදී ඉදිරියෙන් පසුවන්නේ මිහින් ගුණතිලක. මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයාත් ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 6 තෙනුල බුද්මින, මන්තිරු අංක 8 MT යුත්මිර. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පළමු ස්ථානය සඳහා ඉතාමත්ම හොඳ තරගයක. නමුත් මන්තිරු අංක 4 මිහින් ගුණතිලක ඔහු ඉදිරිය ලබා ගන්න අවසන් මීටර 10 තුලදී
මෙන්න අවසන් මීටර කිහිපය ඔහු පිහිනා යන ආකාරය හොඳ රිද්මයක් හොඳ වේගයක් සමගින් ඔහු තමන්ගේ පිහිනුම නිමා කරනවා. තත්පර 55ක් පමණ උඩ වැවෙනවා. ඉතමත් හොඳයි. ඔහුගේ රිද්මය හොඳයි. පෙර තරඟවල වඩා තත්පරයක් දෙකක් වෙනස් වුණත් කඩේම් කාලය සම්පූර්ණ කළා මේ ක්‍රීඩකයන් ප්‍රථම තිදෙනාම. ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා තරගාවලිය නිමා කොට ඊළඟ තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නට. මේ තමයි තරගය පැවැත්වුණු ආකාරය. කරට කර තරගයක් මන්තිරු අංක 4, 6 සහ 8 අතර. නමුත් අවසානයේදී ජයග්‍රහණය ලබන්නේ මිහින් ගුණතිලක. ඊළඟ තරගයේ මූලික වටේ 10 වන තරගය සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩකින් පෙළගැස්ම ජෙහාන් අබේකෝන්, දනිරු ලුත්මින්, සිහස තෙනිත, කෙනේෂ් ඩියොන්, ටී සේනාදීර, තරුල් සස්මික, සවිජ අමරසේකර, ජේ.ජී. ෆර්නෑන්ඩෝ. ඔවුන් පැමිණ තිබෙනවා ආරම්භක අසුන් වලට. මෙතනින් මීළඟ සංඥාව ලැබෙනවා ඔවුන්ට ආරම්භක පීඨිකාවට නගින්නට. දැන් ඒ සංඥාව තමයි ලැබුණේ. ඉන්පසු ඔවුන්ට තවත් සංඥාවක් ලැබෙනවා දියට පිවිසීමට. මෙන්න මීළඟ සංඥාව. ආරම්භක සංඥාව සමගින් දියට පැන පිහිනා යන ක්‍රීඩකින් ඔබ දකිනවා. ඉතාමත්ම හොඳ දී යටින් පිහිනාගෙන ඒමක් මන්තිරු අංක 6න්. මන්තිරු අංක 5 සහ 6යි මේ වෙනකොට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ටී සේනාදිර සහ තරුල් සස්මික. මන්තිරු අංක 5 සස්මිකට අභියෝගයක් එල්ල කරමින් මන්තිරු අංක 2 ඒ දනිරු ලුත්මින් ඔවුන් දෙදෙනා අතර මෙන්න තරගයක් නිර්මාණය තිබෙනවා. පළමු මීටර් 25 අවසාන වෙද්දී අපි බලමු. මන්තිරු අංක 2 තවමත් ඉදිරියෙන් දනිරු ලුත්මින් තමන්ගේ වේගය වැඩි කර ගන්න ආකාරයක් පෙන්වන්න තිබෙන්නේ. හොඳ රිද්මයක් ඔහුගේ තිබෙනවා. වේගවත් ඩෑත් සහ පාද චලනයත් සමගින් තමයි ඔහු ඉදිරියට එන්නේ. මේ වෙනකොට මන්තිරු අංක 5 සේනාදීර යම් තාක් දුරට පසුබැසීමකට ලක්ව තිබෙනවා. සේනාදීර සහ ලුත්මින් අතරයි තරගය තිබෙන්නේ. අවසන් මීටර් කිහිපයට ළඟා වෙනවා ලුත්මින්. නමුත් සේනාදීරයි තරගය අවසන් කරන්නේ අවසන් මීටර දෙකේදී ඉදිරිය ලබා ගත්තා තමාගේ උපරිම ජවය යොදා ගනිමින් හොඳ කාලයක් වාර්තා කළේ. තත්පර 51කට ආසන්න කාලයක්. අසංක දුටු ආකාරයට මීටරට වඩා අඩුයි. මම හිතන්නේ තත්පර 50ක පමණ තමයි උට වැවුණු කාලය. ඉතාමත් හොඳ වේගවත් කාලයක්. අපි නැවතත් මේ පුනරුපණය නරඹමු. මොකද අවසන් මීටර 10 වෙනතෙක් දනිරු ලුත්මින් ඔහු තමයි ඉදිරියෙන් සිටියේ. නමුත් අවසන් මොහොතේදී සේනාදීර තමන්ගේ සම්පූර්ණ ශක්තියම භාවිතා කරමින් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා. හොඳ අනාගතයක ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න තරග අවසානයේ ඉතාම අලංකාර අවසානයක්. අවසන් මීටර් කිහිපය තුළදී තමයි සේනාදීර ඔහුගේ ඉදිරිය ලබා ගත්තේ. දැන් ඊළඟ තරගය සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් තෙනු කුරුවිටගේ ඩී දක්ෂිත්, අකිත් රූපසිංහ, පී.ආර්. කුලරත්න, ඉසාර දහනායක, U.H.O. සේසත්, M.D. මැදගෙදර සහ ට්‍රිස්ටන් අල්ගම. ආරම්භක සංඥා සමගින් මෙන්න තරගය ආරම්භ වුණා. නැවතත් අප දකිනවා මන්තිරු අංක 4 ඉතාමත්ම හොඳ දී යටින් පිහිනාගෙන ඒමක්. නමුත් මන්තිරු අංක 8 ක්‍රිස්ටන් අල්ගම ඔහු ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ඔහුට අභියෝග ලබා දෙමින් මන්තිරු අංක 1 සහ මන්තිරු අංක 6 මන්තිරු අංක 1 තෙනු කුරුවිටගෙත් මන්තිරු අංක 6 H.O. සේසතුත් ඔවුන් දෙදෙනා අතර තමයි මේ වෙනුවට තරගය බිහි වී තිබෙන්නේ. පළමු මීටර් 25ට මේ ක්‍රීඩකයන් ළඟා වෙද්දී මන්තිරු අංක 1 තෙනු කුරුවිටගේ මෙන්න ඉදිරිය ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. අලංකාර තරගයක් කුරුබුහුටි ක්‍රීඩකයින් ඔවුන්ගේ දස්කම් දක්වද්දී මා හිතන්නේ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ගේ දැස් වලට කඳුළු එනවත් ඇති සමහර විට සතුට නිසා. මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඒ වගේම දැන් අල්ගම ට්‍රිස්ටන් අල්ගම ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 8න් මන්තිරු අංක 1 තෙනු කුරුවිටගේ තමයි තවමත් ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. 1ද 6ද 8ද කියන ප්‍රශ්නය තමයි අපිට තිබෙන්නේ. දැන් බොහෝ දුරට කුරුවිටගේ ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වුණා විය යුතුයි. ඔහුගේ කාලය වාර්තා වෙනවා 58ක් පමණ තත්පර. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් සමත් වුණා ඊළඟ තරගාවලියට සුදුසුකම් ලබන්න. ඔව් හොඳ ආරම්භයක්. හොඳ අවසානයක් මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයාගේ ජයග්‍රහණය ලැබීමට සමත් වෙනවා. යම්තක් දුරකට අනිත් තරග හසුසීමේදී කල් ගත වුණත් තවමත් ඔවුන් සුසුකම් ලැබීමේ කාල පරාසය තුලයි සිටින්නේ. ඒ නිසා බාධාවක් වෙන එකක් නැහැ ඉදිරි තරඟ සඳහා. ඊළඟ තරඟය වයස 12න් පහළ වාලක ලයාර මීටර 50 මුලික වටේ 12 වන තරඟය. CN පෙරේරා, ලියම් ඇන්තනි, MC ජයසූරිය, DN කෙවොන්, ෂෙවින් ෆර්නෑන්ඩෝ, HW පෙරේරා, ලිවෙන් විජේ බණ්ඩාර, යුනුස් හෆීල් මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙමින් නියමිතයි. දැන් ඔවුන්ගේ ආසන වෙත ළඟා වෙනවා ක්‍රීඩකයින්.
දිවා කාලය තමයි එළඹිලා තිබෙන්නේ. දැන් අවරශ්මිය ටිකක් වැඩි පිහිනුම් තටාකයේ නිවත. ජලයත් යම් කිසි උෂ්ණත්වයකට පත් වෙලා ඇති මේ මොහොතේ. ඒ නිසා ක්‍රීඩකයන්ට යම් කිසි පහසුවක් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. ඔව් නරඹන්නන්ට මේ දැඩි අවරශ්මිය බාධාවක් වුණත් මං හිතන්නේ ක්‍රීඩකයින් නම් සතුට වෙනවා ඇති. යම් තාක් දුරකට හෝ ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීම, තරම් සීතල නැතිවීම ක්‍රීඩකයන් සූදානම් වෙන්න ආරම්භක සංඥාව සමගින් දියට බැස පිහිනායන ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනා ආරම්භයේදී මන්තිරුවක 4 5 6 7 හොඳ තරගයක යෙදෙන ආකාරයත් පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. මේ වන විට නම් පැහැදිලි පෙරමුණක් අපට පෙනෙන්න නැහැ. නමුත් මන්තිරුවක 6 ඒ HW පෙරේරා ඔහු උත්සාහයක් දරනවා ඉදිරියට පැමිණෙන්නට. පෙර තරග වලට වඩා මේ පළමු මීටර් 25 තුල සෑහෙන තරගයක් ඇති තරගයක් තමයි මේ. ඉතාම හොඳ තරගයක්. මන්තිරුවක 4ක ක්‍රීඩකයන් ප්‍රථම ස්ථානය සඳහා තරග වදිනවා. හොඳ කාලයකුත් වාර්තා කිරීමේ හැකියාව තිබේවි ඔවුන්ට. ඒ නිසා මන්තිරුවක 4 5 6 7 එක පෙළට හොඳින් සටන් වදිමින් තිබෙන්නේ. මන්තිරුවක 4 කෙවෝන්, මන්තිරුවක 5 ෆර්නෑන්ඩෝ, මන්තිරුවක 6 පෙරේරා, මන්තිරුවක 7 විජේ බණ්ඩාර. ඒ අතරතුර මන්තිරුවක 2 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙනවා. ඒ තමයි ලියාම් ඇන්තනි, ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. දැන් මන්තිරුවක 6 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන්. ඔහුටයි අවස්ථාව තිබෙන්නේ තරගය ඉක්මනින් අවසන් කරන්නට. ඔවුන් මෙන්න මේ මොහොතේදී අවසන් කරනවා තරගය. මන්තිරුවක 6න් HW පෙරේරා. සෑහෙන උද්‍යෝගිමත් තරගයක් අප මෙතෙක් දුටු අනෙක් තරග වලට වඩා අවසාන වෙන තෙක්ම කර තරගයකින් තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් සිටියේ. ආරම්භයේ සිටම ඔබට පෙන්වනවා ඇති මන්තිරු 6ක පමණ ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන උත්සාහයක් දරුවා පෙරමුණ ලබා ගැනීමට. නමුත් කිසිවෙක් අනෙකාට පසුබෑමට ලබා දුන්නේ නැහැ අවස්ථාවක්. ඉතින් පළමු මීටර් 25 දී අපිට ඇත්තෙන්ම පෙරමුණක් පෙනුනේ නැහැ. එය එලෙසම පවත්වා ගනිමින් අවසන් මීටර කිහිපෙදී තමයි HW පෙරේරා එම තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඔහු කොළඹ ගේට්වේ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක්. තරගකාරී තරගයක් අවසන් වුණා. දැන් ඊළඟ තරගය සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් තවමත් ඔවුන්ගේ නාමාවලින් නම් ලැයිස්තුගත කිරීම වල තමයි නිරත වෙමින් තිබෙන්නේ. ඉන් පෙරී එන ක්‍රීඩකයන් තමයි ඔබ මේ දකින ආසනවලට ඉන්පසුව පැමිණෙන්නේ. මේ ලියාපදිංචි කරන කාර්යයත් ඉතාම සංකීර්ණ කාර්යයක්. ෂණුක ඕනෑම ක්‍රීඩා උළෙලකදී අප දැක තිබෙනවා මලල ක්‍රීඩා උළෙලවල් වලදී විශේෂයෙන් මේ කුඩා ක්‍රීඩකයන් රැසක් ඉන්න ක්‍රීඩා ඉසව්වලදී හරිම අපහසු වැඩක් මේක. මොකද ඔවුන් සමහර විට ඔබට අවශ්‍ය අවධානය දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඉන්නේ වෙන ලෝකෙක. ඔවුන් ළමයි. ඉතින් යම් කිසි උත්සාහයක් ගන්න වෙනවා සමහර වෙලාවල් වලදී. සමහර නිලධාරීන්ට පොඩ්ඩක් තරහත් යනවා. ඔව් ඒ වගේම ක්‍රීඩක සංඛ්‍යාවත් මේ වයස අවුරුදු 11න් 15 තරඟ සඳහා සෑහෙන ක්‍රීඩක පිරිසක් මේ මූලික වටේ තරඟ සඳහාම 200කට අධික ක්‍රීඩක පිරිසක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ආරම්භුණා 13 වන මූලික වටේ තරඟය. බලමු මන්තිරු අංක 4 සහ 5 හොඳ පිහිනා යෑමක නිරත වෙන ආකාරයක් තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 5 තිසෙව් ලොනිදු ඔහු ඉදිරියට එන්න උත්සාහ කරද්දී මන්තිරු අංක 4 KY මුනිප්‍රේම ඔහුට අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම මන්තිරුවන් කටේ SS දෙනගමගේ ඔහුත් ඉදිරියෙන් සිටිනවා මේ පළමු මීටර් 25. මන්තිරුවන්ක 5ත් 8ත් දැන් ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙන්නේ. මන්තිරුවන්ක 5 තිසෙව් ලෝනිදු, මන්තිරුවන්ක 8 SS දෙනගමගේ. නමුත් ජයග්‍රහණය කරන්නට නම් අනෙක් ක්‍රීඩකයාට දෙන ස්වභාවයක් නැහැ. දැන් මන්තිරුවන්ක 8 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් අගල් කිහිපයක් ඉදිරියෙන් ඔහු. ඒ වගේ මන්තිරුවන්ක 1 සෙනුල ගමගේ ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙනවා මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. දැන් මන්තිරුවන්ක 8 දෙනගමගේ අනිත් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ නම දෙනගමගේ වුණාට මෙන්න ජයග්‍රහණය වාර්තා කරනවා මේ මොහොතේදී. හොඳ කාලයක්, සාර්ථක පිහිනීමක්. ඉතාමත්ම සාර්ථක පිහිනීමක් විශේෂයෙන්ම සෙනුල ගමගේ සහ දෙනගමගේ දෙදෙනාම ගමගේ යුවලා ඔබත් ගමගේ. ඔව්. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා අතරයි තරඟ තිබුණේ. ඒ වගේම මේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සහ ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින්. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම නිල කාලය බැලිය යුතුයි කවුරුන්ද හරියටම ජයග්‍රහණය කළේ කියා. මොකද අප දුටු ආකාරයට නම් සෙනුල සහ දෙනගමගේ දෙදෙනාම එකම අවස්ථාවේ වගේ තමයි තරඟේ නිමා කරන්නේ. අපි දෙදෙනාට සුපතනවා. ඉතාමත්ම හොඳ පිහිනීමක් ඒ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන්. මීළඟ තරගය සඳහා ක්‍රීඩකයන් සූදානම්. SM එදිරි සූර්ය, තිවෙන් මුණසිංහ, තේමිත් අරුමප්පෙරුම, ඕ පෙසඳු, ගොන්සාල් කෝරාල, විද්‍යාර්ථ මාපිටිගම, VA බස්නායක, අදීශ අචින්ත.
ආරම්භයේ සිටම මන්තිරුවන්ක 8 අදීශ අචින්ත ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ඔහුට අභියෝගයක් ලබා දෙන්නේ. මන්තිරුවන්ක 6 විද්‍යාර්ථ මාපිටිගම. බලමු පළමු මීටර් 25 වෙද්දී කවුරුන් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ දිග. මොකද මන්තිරුවන්ක දෙකෙන් හොඳ පිහිනීමක් ඒ තිවෙන් මුණසිංහගෙන්. ඉතින් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් මෙවුනට ඉදිරියෙන් සිටිනවා. හොඳ කරට තරංගයක් නැවතත් මේ ඔබ දකින්නේ මන්තිරුවන්ක 8 අදීශ අචින්ත. නමුත් ඔහු පසු කර යමින් මන්තිරුවන්ක දෙකෙන් තිවෙන් මුණසිංහ ඔහු ඉදිරියට එනවා. ඒත් එක්ක මන්තිරුවන්ක 1 SM එදිරි සූර්ය ඒ දෙදෙන අතර මෙන්න හොඳ තරංගයක් නිර්මාණය තිබෙනවා මේ තරංගය සඳහා. දැන් හොඳම සටන මන්තිරුවන්ක 2ත් 8ත් අතර මන්තිරුවන්ක 2 තිවෙන් මුණසිංහ මන්තිරුවන්ක 8 අදීශ අචින්ත. ඒ වගේ මන්තිරුවන්ක 1 ක්‍රීඩකයාත් අවසන් මීටර කිහිපය තුලදී හොඳ ජවයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මන්තිරුවන්ක 8න් තරගය ප්‍රථමයෙන් අවසන් කරන්නේ අදීශ අචින්ත. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානයටපත් වෙනවා දෙවනි මන්තිරුවේ තිවෙන් මුණසිංහ. තෙවැනි ස්ථානයට ප්‍රථම මන්තිරුවේ පිහිනුමේ යෙදුණු එදිරි සූර්යයයි පත්වන්නේ. හොඳ කාලයක් වාර්තා කරනවා නැවතත් 55ක් පමණ. සුසුංගල ලබාගෙන යුතුම් ඒ ඉතාමත්ම උචිතයි. නමුත් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකින් කිහිප දෙනාම ඒ මුල් ස්ථාන ලබාගත් ක්‍රීඩකින් තිදෙනාම ඊළඟ තරගාවලිය සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සුසුකම් ලබාවි. ඊළඟින් අවසානයේ කටකර තරගයක් නිමා වුණේ එලෙසයි. ඉන් අනතුරුව 15 වෙනි මූලික වටේ තරගය සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩකින් DS සිල්වා, PS හිසංස, හරිෂ් ගෝබිරාජන්, AR යුත්මක්, අධිකේෂ් කමල කන්දන්, නෙත්සර උබේසිංහ, විහස් නවරණ්‍ය, PV උපුඤ්ඤා මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. තරගය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ තවමත් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පැහැදිලි ඉදිරියක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් සොයා ගන්නට අමාරුයි. මන්තිරුවන්ක 7 ක්‍රීඩකයා යම්කිසි අපහසු තත්වයකින් පිහිනුමේ දෙනවා. ඒ අතරතුර අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් එක පෙළට ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙන්නේ. දැන් මන්තිරුවන්ක 4 ක්‍රීඩකයා සහ මන්තිරුවන්ක 6 ක්‍රීඩකයා අතර අපට හොඳ සටනක් දකින්නට පුළුවන්. මන්තිරුවන්ක 8 ඈත කෙළවරින් තවත් ක්‍රීඩකයෙක් ඉදිරියට ඇදෙනවා. මන්තිරුවන්ක 4 යුත්මැක් තමයි ඉදිරියෙන් පිහිනුමේ දෙන්නේ. මන්තිරුවන්ක 8 APV උපුඤ්ඤ ඔහුට දෙවනුව පිහිනුමේ දෙනවා දකින්නට පුළුවන්. මන්තිරුවන්ක 4න් හොඳ පිහිනීමක් හොඳ වේගයක් පවත්වා ගනිමින් අපි පෙර තරඟ වලට නොදුටු ආකාරයේ පෙරමුණක් සාර්ථක කර ගැනීමට යුත්මැක් සමත් වී තිබෙනවා. හොඳ පිහිනියක් සමග ඔහුගේ අවසන් මීටර කිහිපය ඔහු තමයි මුලින්ම තරඟය නිමා කරන්නේ. හොඳ කාලයක් තත්පර 52ක් අපි නැවතත් දකිනවා. ඊටාත්ම වේගවත් පිහිනීමක් යුත්මැක් එම තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්නේ හොඳ කාලයක් සමගින් අනාගතය ගැන හොඳ ලකුණු පෙන්වමින්. මෙන්න තරගයේ ආරම්භය ඔහුගේ අන්ඩර්වෝටර් අවස්ථාවත් හොඳින් සිදු කළා. ඔහුගේ වයසේ ක්‍රීඩකයෙකුගේ හැටියට තවමත් 11න් පහළ ක්‍රීඩකයන් මේ නිසා ඔවුන්ගේ උපරිම දස්කම් නොවේ මේ. ඔවුන් තවමත් පිහිනුම් ක්‍රීඩාව හදාරන මූලික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයින්. ඉතින් ඊටම අලංකාරයි ඔවුන්ගේ පිහිනුම මෙවන් ආකාරයේ දස්කම් දැක්වීම. මිලක තරගයේ මූලික වටේ 16 වෙනි තරගය ආර්.එස්. සිල්වා, දිනුක හේරත්, කේ ශ්‍රායල්, එම්.ආර්. කොස්ගස්වත්ත, හිරුන්දියා විරක්කොඩි, කියාන් නෝනිස්, එච්.එස්. අංජන, අකිර මෙන්ඩිස් මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ඔවුන්ට මේ ළඟ සංඥාව ලැබෙන තෙක් ඔවුන් බලා සිටින්නේ ආරම්භක පීඨිකාවට නැගීමට. ඔව් සියල්ල සූදානම් බව සටහන් කරනවා අනෙක් අන්තයේ විනිසුරු. හොඳයි. මෙන්න ක්‍රීඩකයින් ආරම්භක පීඨිකාවට නගින මොහොත. සියල්ල සූදානම් 16 වැනි මූලික වටේ තරගය මේ වයස අවුරුදු 11න් පහළ බාලක මීටර 50 ලය ආර්. හොඳ තරගයක් මන්තිරුවන්ක 1ත් 8ත් අතර හොඳ තරගයක් දකින්නට පුළුවන්. කේ.ආර්. සිල්වා මන්තිරුවන්ක 1, අකිර මෙන්ඩිස් මන්තිරුවන්ක 8 සමාවෙන් මන්තිරුවන්ක 1 8 අකිර මෙන්ඩිස් මන්තිරුවන්ක 8 කේ.ආර්. සිල්වා මන්තිරුවන්ක 1. මන්තිරුවන්ක 1 ක්‍රීඩකයා ආර්.එස්. සිල්වා ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. නැවතත් අපි දකිනවා හොඳ පෙරමුණක් හොඳ ඉදිරියක් ලබා ගනිමින් පිහිනාගෙන යන වේගවත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ පාදචලනය සෑහෙන විවෘතයි. සෑහෙන පරතරයක් පසු කරමින් තමයි ඔහු පැමිණෙන්නේ. අනිකුත් ක්‍රීඩකයින් පසුපසට ඇද දමමින් මෙන්න තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ පෙරණ ආකාරයට නම් වාර්තාගත කාලයක් තත්පර 49ක් තත්පර 48ක් පමණ තමයි ඔහුට වැයවන්නේ. මේ තරගය සව තුළ
මෙතෙක් දුටු අපි හොඳම කාලය තමයි මේ වාර්තා කරන්නේ KR සිල්වා ටිකක් උස ක්‍රීඩකෙක් ජව සම්පන්න ක්‍රීඩකෙක් ඔහුගේ වයසේ අනෙක් ක්‍රීඩකයන්ට සාපේක්ෂව ඉතාම හොඳ පිහිනුමක් ඔහු සිදු කළේ සෑහෙන වේගවත් පිහිනුමක් අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ අවසන් මීටර 25 දී ඔහුට කිසිදු අභියෝගයක් ලබා දීමට ආර් සිල්වා තත්පර 49ක පමණ කාලයක් වාර්තා කරමින් මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ලොකු අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස ඔහුව හඳුනන්න පුළුවන් 17 වන මූලික තරගය සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩකයේ පෙළගැස්ම ආර් සාරා කයන් බොසෝ ජිතුක සාරංග RM සෙසන් නිෂෝක් දින්නද HP ගෞතම තිවිරු ගුණවර්ධන සහ ආන්ඩ්‍රේ මිල්රොයි මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. තරගය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු දකින්නට නැහැ පිහිනුම තටාකය තුල. අනෙක් සියලුම මන්තිරුවල ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා. මන්තිරු අංක 4ත් 5ත් හිස්. නමුත් අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් Tamanගේ හිස් ඉහළට යොමු කරමින් දැන් පිහිනුමේ යෙදෙනවා දකින්නට පුළුවන්. මන්තිරු අංක 7 තිවිරු ගුණවර්ධන මන්තිරු අංක 3 ජිතුක සාරංග තමයි ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීමට නම් ඔවුන් වේගය වැඩි කළ යුතුයි. නමුත් මේ වෙනකොට මන්තිරු අංක 3 ජිතුකට හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. මන්තිරු අංක 2 බෝසෝ තවත් මීටර කිහිපයක් පිහිනා යාම තමයි මේ ක්‍රීඩකයන්ට තිබෙන්නේ. නමුත් මේ වෙනකොට පේරෙන්ට තිබෙන්නේ නම් ඒ ලබාගත් පෙරමුණ සාර්ථක කරගනිමින් තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා ජිතුක සාරංග මේ අවස්ථාවේදී ළඟා වෙන ආකාරය වර්තමාන කාලය තත්පර 57ක් පමණ ටිකක් විතර කාලය වැය වුණා ඒ තරගය සඳහා. නමුත් ජයග්‍රහණය ජිතුක සාරංග සතුයි. මේ තමයි ජයග්‍රාහකයා. දැන් අප සූදානම් 18 වැනි කල් ගණනය කරන තරගය සඳහා ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ අසුන් වලින් නැගිට දැන් සූදානමින් සිටිනවා. ඔවුන්ට සංඥාව ලැබෙන තෙක් ආරම්භක පීඨිකාවට පියන ගන්නට MSCM ඩයස් තිනුග බණ්ඩාර යොහිදු බිනාල් J මසන්වි AMP සෙන්හස් SAT රිවිනුක TVS ඩි සිල්වා WAP මිහික සූදානම් ඊළඟ තරගය සඳහා. පෙර තරගයේ පුනරුපණය අනතුරුව මෙන්න ආරම්භ වෙනවා 18 වෙනි මූලික වටේ තරගය. ක්‍රීඩකයන් කරට කර තරගයක් අන් තරග වලට වඩා මන්තිරු අංක 1 2 4 සහ 7 හොඳ තරගයක් ලැබෙනවා. මේ පළමු මීටර 25ට මෙන්න ක්‍රීඩකයන් ළඟා වෙන ආකාරය මන්තිරු අංක 1 CM ඩෑස් සහ මන්තිරු අංක 2 තිනුක බණ්ඩාර ඔවුන් දෙදෙනා මෙන්න පොකුරෙන් මිදී ඉදිරියට යන ආකාරය ඔවුන් දෙදෙනා අතර තමයි මේ වෙනට තරගයේ තිබෙන්නේ. අවසන් මීටර 25ට ක්‍රීඩකයන් ළඟා වෙද්දී ප්‍රථම මීටර 25 අවසන් වෙද්දී තත්පර 25ක් 26ක් පමණ තමයි ගත වී තිබුණේ. මන්තිරු අංක 2 ක්‍රීඩකයා තිනුග බණ්ඩාර ඉදිරියෙන් ඔහුට තව වේගය වැඩි කළ ගත හැකි නම් හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා අනිවාර්යෙන්ම මේ තරගය තුල. දැන් ඔහු ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙනවා අවසන් මීටර 5 වෙත. ඔහුට දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් සටනක් දෙන්නේ මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයා M ඩයස්. දැන් තරගය අවසන් වුණා. හොඳ කාලයක් වාර්තා කළේ තත්පර 52ක් පමණ තමයි ගත වුණේ. තිනුක බණ්ඩාර ඔහුයි එම තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. පළමු මීටර 10 තුල ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාම කාට තරගයේ සිටියත් පළමු මීටර 25 පසු වෙද්දී එය මන්තිරු අංක 1 සහ 2ට සීමා වුණු තරගයක් බවට පත් වුණා. CM ඩෑස් සහ තිනුක බණ්ඩාර ඔවුන් දෙදෙනා තමයි සිටියේ. මම හිතන්නේ එතරම් කාලයේ වෙනසක් නැහැ මේ තිනුක සහ ඩෑස්ගේ අවසානයන් අතර. ඉතින් හොඳ තරගයක් අවසානයේ ඊළඟ තරගය සඳහා සූදානම් මේ වයස අවුරුදු 11න් 15 බාලක ලයාර මූලික වටේ 19 වන තරගය TR අලහකෝන් SD කෙමින් S තෙම්බුවනගේ AM විදස්වින් NA මෙන්ඩිස් ON කුලසේකර එශ්මික පීරිස් සහ R මුබාරක් මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් මිනිත්තුයි තත්පර 5කට අඩුව තරගය අවසන් කළ යුතුයි. ඊළඟ තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ඒ සඳහා තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් තරග වදින්නේ. ඒ සඳහා තරගකාරීත්වය අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. තරගකාරීත්වය තුලින් තමයි හොඳ කාලයක් වාර්තා වෙන්නේ. මෙන්න ආරම්භනවා තරගය. මන්තිරු අංක 7 ක්‍රීඩකයා යම් ප්‍රමාදයකින් තරගය ආරම්භ කළේ. නමුත් අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන් හොඳින් ආරම්භය ලබා ගත්තා. මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයා මේ වන විට ඉදිරියෙන් BNA මෙන්ඩිස් කියන නම ඇහුණු ගමන් අපි දන්නවා පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේ මේ වයස් කාණ්ඩයේ ඔහුගේ නම ටිකක් වැඩිපුර ඇහෙනවා. වේගෙන් පීනා යනවා ඉදිරියට. ඔව් පැහැදිලි පෙරමුණක් ලැබී නැතත් ඔහු තමන්ගේ
වේගය වැඩි කර ගනිමින් රිද්මය එලෙසම පවත්වා ගනිමින් ඉදිරියට යන ආකාරයක් BNA මෙන්ඩිස් සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ මොරටුවේ ඔහුගේ පාසල ඔහු තමයි ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. බලමු ඔහු වාර්තා කරන කාලය කෙසේ වෙදික යම් ප්‍රමාදයක් තිබෙන ආකාරයක් තමයි තියෙන්නේ අපිට නම් මෙතන නම් බලද්දි. තත්පර 55ක් 56ක් ගත වන්නට පුළුවන් ඔහුට තරගය අවසන් කරන්නට. දැන් අවසානය කරා ළඟා වෙනවා. තත්පර 51 දී ඉතාම හොඳ අවසානයක් වේගවත් අවසානයක් පෙන්눔 කළේ. ඒ තමයි මෙන්ඩිස්ගේ විශේෂත්වය. ඔහුට තිබෙනවා ජවය ඕනෑ තරම් තරගය අවසානයේ යොදා ගන්නට පුළුවන්. ඔව් තරගයේ මැද භාගයේදී යම්කිසි ප්‍රමාදයක් පෙන්නුවත් අවසානය ඉතාමත් වේගයෙන් අවසන් කරන්නට DNA මෙන්ඩිස් සමත් වෙනවා. මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. මේ දකින්නේ පළමු මීටර 25 අවසානයේ ඔහු පිහිනාගෙන ආකාරය අප සිතුවටත් වඩා ඉතාමත් වේගයෙන් ඉතාමත් ඉක්මනින් තරගය නිමා කරමින් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට BNA මෙන්ඩිස් සමත් වෙනවා. නන්තුරු 20 වෙනි මූලික වටේ තරගය සඳහා අප සූදානම් AA රාජා RG බිම්සර යලිදු හේරත් RL කිරිදම්මන ගෝබි රාජන් DF ෂෙරීෆ් දන්තිනු දේශප්‍රිය මේල් ෆර්නෑන්ඩ් ෆුල්ලේ මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. දැන් ඔවුන් ආරම්භක පීඨිකාවට පිවිස තිබෙනවා. ආරම්භක සංඥාව ලැබෙනවා ඔවුන්ට. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ සියලු ක්‍රීඩකයින් 8 වෙනි මන්තිරුවේ ක්‍රීඩකයාට යම් ප්‍රමාදයක් සිදු වුණා. හොඳින් සවන් දිය යුතුයි මේ සංඥාවට. ඒ තමයි වැදගත්ම කාරණේ ආරම්භයේදී. දැන් මන්තිරුව අංක 2 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙනවා බිම්සර. බිම්සර තමයි මේ වන විට ප්‍රථම ස්ථානය හොබවන්නේ. ප්‍රථම මීටර 25 අවසන් වෙද්දී ඒ වගේම හොඳ සටනක් ඔහුට ලැබෙනවා මන්තිරුව අංක 7න්. මන්තිරුව අංක 7 දන්තිනු දේශප්‍රිය. මන්තිරුව අංක 2 සහ 3 සටන තිබෙන්නේ. මන්තිරුව අංක 2 බිම්සර, මන්තිරුව අංක 3 යලිදු හේරත් යලිත් සටන් කරමින් තිබෙන්නේ. ඔව් යලිදු තමන්ගේ වේගය වැඩි කර ගන්න ආකාරයක් පෙනෙට තිබෙනවා. මොකද දෙවන ස්ථානයේ සිටින ක්‍රීඩකයා සමගින් නැති පරතරය කෙමෙන් වැඩි වෙනවා මේ අවසන් මීටර 15ට පැමිණෙද්දී. තවත් මීටර 5ක් පමණ පිහිනා යාමට තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයින්ට. නමුත් තවමත් යලිදු හේරත් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. අවසන් මීටර කිහිපය ඔහු පළමුවෙන් තරගය නිමා කරනවා. වාර්තාන කාලය නම් ටිකක් වැඩි තත්පර 59ක් පමණ. නමුත් තරගයේ ජයග්‍රහණය යලිදුට හිමි වෙනවා. කඩින් කාලය ඔහුට ලබා ගන්නට පුළුවන් වුණා. මිනිත්තුයි තත්පර 5ක් ඔහුට තිබෙනවා. ඊට තත්පර 10කට පමණ අඩුවෙන් තමයි තරගය අවසන් කළේ. නමුත් මින් පෙර තරගවලදී අප දුටුව සාපේක්ෂව ක්‍රීඩකයන් මිට වඩා අඩු කාලයන් වලදී තරගය අවසන් කිරීම විශේෂයෙන් මෙන්ඩිස් තත්පර 51ක් තුල තරගය අවසන් කළේ ප්‍රථම මීටර් 25ට තත්පර 27ක් 28ක් පමණ වැය කරමින් එතනින් පෙනෙනවා ඔහුගේ දෙවැනි මීටර් 25 කොච්චර වේගවත්ද කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ විශේෂ දස්කම් තිබෙනවා. ඒවා අපිට මේ ළඟ තරගාවලියේදී දකින්නට ලැබෙන අවස්ථාව ගැන තමයි මේ පණිවුඩය ලැබෙන්නේ. ඔවුන් හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීම තුල. මිලන් තරගයේ මූලික වටේ 21 වන තරගය ජේඩන් ෆර්නෑන්ඩෝ, සවිනු ලියනගේ, AC අබේරත්න, අකයි ෆර්නෑන්ඩෝ, බිහඳු රත්නායක, YN මාරසිංහ, අරින්දු දින්සිලු, රන්දීප ෆර්නෑන්ඩෝ මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. අපි දුටු අසංක AR යුත්මැක් ඉතාමත් හොඳ කාලයක් වාර්තා කරලා තත්පර 49ක් පමණ. ඉතින් හොඳ කාලයන් මේ මූලික වටේ තරඟවල අපි දකිනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන තරඟාවලි සෑහෙන උණුසුම් වෙන්න පුළුවන් මේ වයස් කාණ්ඩයේම මේ අවුරුදු 11 වයස් කාණ්ඩයේම. ඔව් තත්පර 49 51 52 53 මට්ටමේ 56 දක්වාම ක්‍රීඩකයන් මේ තරඟාවලියෙන් තෝරා ගන්නු ලැබෙනවා. අප දුටුවවුන් වාර්තා කරන කාලයන්. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලැබෙවි මීළඟ තරඟාවලිය තුලදී අපට හොඳ අත්දැකීමක්, උද්වේග කර පිහිනුම් අත්දැකීමක් ඔවුන්ගේ වයසේ හැටියට ලබා දෙන්න. ඒ තමයි අපිත් බලාපොරොත්තුව. ඒ අනුතුරුව මීළඟ තරඟය සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ ස්ථානවලට පැමිණෙන ආකාරය මේ 21 වන මූලික වටේ තරඟය සංඥාව සමගින් ක්‍රීඩකයන් දියට පැන දී යටින් කිමි දෙමින් මතු පිටට පැමිණ හොඳ තරගයක් ලබා දීමටයි සූදානම්ෙන් සිටින්නේ. මන්තිරුව අංක 8 7 6 මේ වුණ විට කරට කර තරගයක්. මන්තිරුව අංක 6 YN මාරසිංහ, මන්තිරුව අංක 7 අරින්දු දින්සිලු, මන්තිරුව අංක 8 රන්දීප ෆර්නෑන්ඩෝ. ඔවුන් තිදෙනා වෙනම තරගයක සිටින ආකාරය පෙනෙන්නට තිබෙනවා. අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් හා සැසඳීමේදී අලංකාරය ඔවුන් එකම යාබද මන්තිරුවල සිටීම ඉතාම හොඳයි මේ තරගයට. මොකද ඔවුන්ට හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. එකිනෙකා හා සටන් වදිමින් දැන් ප්‍රථම මීටර 25 අවසන් මීටර 20ට විතර අපි ළඟා වෙන්නේ. දැන් මේ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා
ඉක්මනින් තරගය අවසන් කරන්න මන්තිරු අංක 6 මාරසිංහ ඉදිරියෙන් මන්තිරු අංක 7 අරිඳු දින්සිලු දෙවනුව පිහිනුමේ දෙනවා. වෙන අවසන් මීටර කිහිපය මන්තිරු අංක 6 YN මාරසිංහ ඔහුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. හොඳ පිහිනීමක් සමගින් පළමු මීටර 25 තුලදීම මේ ක්‍රීඩකයේ තිදෙනා මාරසිංහ දින්සිලු සහ ෆර්නෑන්ඩෝ තිදෙනාම එකම රේඛාවක එක ළඟයි පිහිනා ගිය ඔබට මේ පෙනෙන ආකාරයට. නමුත් ඉන්පසුව Tamanගේ වේගය වැඩි කරගත්තා මාරසිංහ. ඒ අවසරයෙන් තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීමට ඔහු සමත් වෙනවා. දැන් අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් බලා සිටිනවා බලාපොරොත්තු දැල්වුණු දැසින් ඔවුන්ගේ අවස්ථාව කොයි මොහොතේද ලැබෙන්නේ කියා. ඔවුන් තාමත් පිහිනුම් තටාකය අවට දුවපැන ඇවිදිමින් ඊටම විනෝදයෙන් ගත කරන්නේ. සමහර ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් ක්‍රීඩකයන්ද කියලා දන්නෙත් නැතුව ඇති ශනුක. ඔවුන් තාමත් 11න් 15 ක්‍රීඩකයන්. ඒ නිසා අපි කතාවටත් කියනවා අලියන්ට ළමයින්ට විවේකයක් නැහැ කියලා. ඔව් සමහර විට ඉතින් දෙමව්පියන් බලකිරීමට මේ තරඟවලට සහභාගී වෙන ක්‍රීඩකයින් ඉන්නට පුළුවන් මේ. නමුත් උන්ට හොඳ අත්දැකීමක් මේ සෑහෙන ප්‍රසිද්ධියක් ලැබෙන තරඟාවලියක්. ඉතින් ඊළඟ තරගයේ මූලික වටේ 22 වන තරගය සඳහා ක්‍රීඩකයින් සූදානම්. NU වික්‍රමසූරිය, කෙවෝන් වේවැල්දෙනිය, YS රාජපක්ෂ, හසන්දුල් රතුබාහු, AS රාජපක්ෂ, SD සිල්වා, MV පෙරේරා සහ ෂයින් සිල්වා මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. දැන් ඔවුන්ගේ ආරම්භක පීඨිකාවට නගින මොහොත මෙන්න අරඹුණා තරගය. දැන් ඉදිරියට ඇදෙනවා ක්‍රීඩකයින් සියලු දෙනාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ. මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් ආරම්භයෙන් පසු අපට දකින්නට පුළුවන් දැන්. ඒ තමයි NU වික්‍රමසූරිය මහනුවර CIS ජාත්‍යන්තර පාසලේ ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙනවා වික්‍රමසූරිය. ඒ අතරතුර මන්තිරු අංක 8න් වේගවත් ධාවනයක් ඔබ මේ දකින්න ක්‍රීඩකයා. ඒ තමයි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය නියෝජනය කරන ෂයින් සිල්වා. ඔව් මන්තිරු අංක 1, 4 සහ 8 අතර හොඳ තරගයක් වික්‍රමසූරිය, හසන්දුල් සහ ෂයින් සිල්වා අතර. බලමු අවසානයේදී කවුරුන් ජයග්‍රහණය ලබාවේද කියලා. පෙනෙන්න තිබෙන්නේ නම් කරට කර තරගයක්. හොඳ වේගයක් මේ ක්‍රීඩකයින් පවත්වාගෙන තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මැද මන්තිරුවෙන් හසන්දුල් ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 4 නියෝජනය කරමින් ඔහු තමයි මේ මොහොතේ අවසානයේට ප්‍රථමයෙන් ළඟවන්නේ. මන්තිරු අංක 5නුත් හොඳ සටනක් ලැබුණා අවසන් මීටර කිහිපය තුලදී. ඒ තමයි GAS රාජපක්ෂ. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 8 ෂයින් සිල්වා හොඳ අවසානයක් ලබා ගත්තා. නමුත් හසන්දුල් ඔහුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. මූලික වටේ 22 වන තරගයේ ජයග්‍රාහකයා ලෙස හසන්දුල් තමන්ගේ නම තැබීමට සමත් වෙනවා. හොඳ තරගයක් තිබුණා ක්‍රීඩකයින් රැසකගෙන්. අවසානයේ වෙනතෙක්ම අපටත් හිතා ගන්න බැරි වුණා කවුරුන් ජයග්‍රහණය කරවද කියලා. මොකද මේ මන්තිරු අංක 1 වික්‍රමසූරිය හොඳ තරගයක් ලබා දුන්නා හසන්දුල්ට. ඒ නිසා මම හිතන්නේ උන් දෙදෙනාම හොඳ කාලයක් වාර්තා කරමින් ඊළඟ තරගාවලිය සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සුසුකම් ලබාවි. එම තරගයේ නිමා වෙනවා. ඉන්න අනතුරුව 23 වන මූලික වටේ තරගය සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩකයන් සූදානම්. ලයික් වයිස් RT ආදිත්‍ය, TR අලහකෝන්, S විහංස රත්නායක, කෙමිදු අනුජය, AD සිල්වා, ෂෙනුල් අශින්ස, සත්සූජ සෙනවි රත්න මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ආරම්භය ලැබෙනවා තරගයට. දැන් ක්‍රීඩකයින් දියට පිවිස වේගවත් ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ. මන්තිරු අංක 3 ඉතාම හොඳ අන්ඩර්වෝටර් එකක් අපි දුටුවා. TR අලහකෝන් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ තරගයට. දැන් අපි බලමු ප්‍රථම මන්තිරු වලින් ක්‍රීඩකයින් කොහොමද ඉදිරියට එන්නේ කියලා. මන්තිරු අංක 2 ක්‍රීඩකයා දකින්නට නැහැ. මන්තිරු අංක 3 තමයි අලහකෝන් පිහිනුමේ යෙදෙන්නේ. මන්තිරු අංක 7ත් තරගය අත්හරින්නේ නැහැ. ඔහු තමයි ෂෙනුල් අශින්ෂ. නමුත් මන්තිරු අංක 3 TR අලහකෝන් ඔහුයි පෙරමුණ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ශරීර ප්‍රමාණ 2ක පවන ඉදිරියක් සමගින් තමයි ඔහු අවසාන මීටර 15ට ඇතුල් වන්නේ. හොඳ වේගයක් ඔහුගේ තිබෙනවා. බලමු අවසානයේ ඔහු ලබා ගන්න කාලය කෙසේද කියලා. නමුත් ඔහුගේ රිද්මය හොඳයි, වේගය හොඳයි. ඔහු අවසාන මීටර කිහිපයට වෙන ළඟා වෙන ආකාරය. තරගයේ ජයග්‍රහණය මන්තිරු අංක 3 TR අලහකෝන්ට හිමි වන්නේ. තත්පර 52ක්, තත්පර 53ක් පමණ තමයි ඔහුට වැය වුණු කාලය.
හොඳ කාලයක් සාපේක්ෂව වාර්තා කළේ මේ තරගයේ ඉදිරියට යාම වෙනුවෙන්. මේ තමයි තරගය ආරම්භ කළ ආකාරය. ආරම්භයේ සිටම ඉදිරියෙන් ගමන් කළේ අල්හකෝන්. එතෙන් පටන් ඔහු කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔහුව පරයා යන්නට ඒ ආකාරයෙන් ජයග්‍රහණය කළා TR අල්හකෝන්. 11න් 15 බාලක ලය ආර මීටර් 50 කාල ගණන තරගෙන් දැන් 24 වැනි තරගයේ සඳහා අප සූදානම් වන්නේ. සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් LO පෙරේරා, MB ගෝනෝරුව, DT වනසුන්දර, එන්තාමිඩ්, කේසර නාවුටුන්න, ඔනෙත් දිසානායක, නකීබ් ජුමත්, CS ෆර්නෑන්ඩෝ. ක්‍රීඩකයන් සූදානම් මෙන්න ආරම්භක සංඥා සමගින් දියට බසින ක්‍රීඩකීන් දැන් පැමිණෙනවා මන්තිරු අංක 3 4 5 ඔවුන් අතරේ හොඳ තරගයක්. ඒත් එක්කම මන්තිරු අංක 8 ක්‍රීඩකයාත් සම්බන්ධ වී සිටිනවා මේ පෙරමුණ ලබා ගැනීමේ සටන සඳහා. DT වනසුන්දර, MN ටයිමිට්, කේසර නාවුටුන්න සහ CS ෆර්නෑන්ඩෝ ඔවුන් අතරයි මේ තරගයේ තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 8 තවමත් හොඳ පෙරමුණක් සමගින් පැමිණෙන්නේ. ඒ අතරම මන්තිරු අංක 5 කේසර නාවුටුන්න ඔහු පළමු මීටර 25 අවසානයේ පෙරමුණ ලබා ගැනීමේ සටනෙන් ජයග්‍රහණය කළ ආකාරයට තමයි පිරෙන්න තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 4 වේගයත් සමගින් මා හිතන්නේ නැහැ ශානුක වෙනත් ක්‍රීඩකයෙකුට අභියෝග කරන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවා කියලා. ටාමි ඩිතාම හොඳින් ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහුට අවසන් මීටර කිහිපයට ළඟා වෙමින් දැන් ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමේ අභිමුවට පැමිණ තිබෙනවා. තවත් තත්පර ගණනාවක් තිබෙනවා ඔහුට මේ තරගය අවසන් කිරීමේ කඩයිමට පෙර තරගය අවසන් කරන්න තත්පර 50ක් පමණ තමයි ගත වුණේ. ඉතාම හොඳ පිහිනුමක්, වේගවත් පිහිනුමක් ආරම්භයේ සිටම. MN ටාමිට් ඔහුයි තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. හොඳ කාලයක් අපි මූලික වටේ තරඟ කිහිපයකින් අනතුරු ලබාගත් හොඳම කාලය කියන්න පුළුවන්. තත්පර 50ක් කියන්නේ අප මෙතෙක් දුටු තරඟ වලින් බැලුවාම දෙවනියට හොඳම කාලය කියලාත් කියන්න පුළුවන් අපිට. මෙන්න ප්‍රථම මීටර් 25 අවසානයෙන් පසුව වේගය වැඩි කිරීම පමණයි දකින්නට ලැබුණේ. ඊට හොඳ සහයෝගයකුත් ලැබුණා ඔහුගේ යාබද මන්තිරුවේ කේසර නාවුටුන්නගෙන්. එලෙස නිමාව දකින්නේ 24 වන මූලික වටේ තරඟයේ අනතුරුව 25 වන මූලික වටේ තරඟය සඳහා මෙන්න PH ලක්දිනු, DR එදිරිසිංහ, JD ජයවර්ධන, සිනුත් නෙලංක, නවිනු විජේරත්න, SS දලුවත්ත, US මහානාම, ඩිහෙන් ෆර්නෑන්ඩෝ මේ තරඟ සඳහා සූදානම්ින් සිටින්නේ. ක්‍රීඩකයන් සමහර ක්‍රීඩකයන් සහභාගී නොවන ආකාරයක් පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ට පොඩි විවේකයක් ලැබී තිබෙනවා. සියලුම ක්‍රීඩකයන් තරඟය සඳහා සහභාගී වෙන තෙක්. මේ ක්‍රීඩකයන් කූඹි රැලක් වගේ පිහිනුම් තටාකය වටා දුවපැන ඇවිදිමින් ඉන්න ඔවුන්ගෙන් ක්‍රීඩකයන්ව සොයා ගැනීම නිලධාරීන්ට සමහර විට අපහසුතාවයකුත් ඇති කරනවා ඇති. කෙසේ වෙතත් තරගයට අප සූදානම්. දැන් ලැබෙන ආරම්භක සංඥාව ක්‍රීඩකයන් දිවිට පිවිස අන්ඩර්වෝට් ආකාරයට ඉදිරියට ඇදෙමින් දැන් පැමිණෙනවා. ඉදිරියට මන්තිරු අංක 6 තමයි දැනට අපට දකින්නට පුළුවන් පෙරටුගාමී ක්‍රීඩකයා SS දලුවත්ත. ඒ වගේම 5 6 7 එකම මන්තිරු යාබදවල ක්‍රීඩකීන් තරගකාරී විදිහට ඇදෙනවා දකින්නට පුළුවන්. දලුවත්ත, මහානාම සහ ෆර්නෑන්ඩෝ දැන් මන්තිරු අංක 7න් මහානාම ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 1න් වේගවත් පේනුමක යෙදෙනවා ලක්දිනු ප්‍රථම මීටර 25 අවසානයේ. ඔව් ලක්දිනු තමන්ගේ වේගය වැඩි කර ගන්න ආකාරයක් අවසන් මීටර 15ට පිවිසෙද්දී අපි බලමු. අභියෝගයක් ලබා දීමට හැකියාවක් තිබේද කියලා අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ට. නමුත් පේනට තිබෙන ආකාරයට අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් කෙමෙන් පසු බසින ආකාරයක් ලක්දිනු සෑහෙන වේගවත්. අපි බලමු ඔහු ලබා ගන්න කාලය කෙසේද කියලා. මොකද අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් නම් මේ වෙනට පසුබෑමකට ලක්ව තිබෙන්නේ. තාමත් හොඳ පිහිනීමක් ලක්දිනුගෙන් ඔහු කෙමෙන් තමන්ගේ වේගය වැඩි කරගත් ආකාරයක් තමයි අප දුටුවේ. මොකද පළමු මීටර 25 තුලදී ඔහු ඉදිරියෙන් සිටින්නේ නැති වුණත් අවසානයේදී තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට ලක්දිනු සමත් වෙනවා. වාර්තාවන කාලය තත්පර 57ක් පමණ. නමුත් ඔහුට හොඳ අනාගතයක් තිබෙන ආකාරයක් තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ටිකක් වෙනස් පිහිනුම් තාක්ෂණයක්. ඒ තමයි මාදුටු දේශානුක. ඔහුගේ හිස දිය යටට යන්නේ නැහැ. ඉහළම තමයි තිබුණේ. නමුත් අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් සුපුරුදු ලයාර ඉසවෙන් තමයි තරඟ වැදුනේ. අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් හා සසඳමින් Tamanගේ පිහිනුම් දක්ෂතාවය මෙන්න බලන්න. මන්තිරු අංක 1 ඔබේ තිරේ පහතින් ඔහුගේ හිස දිය යටට යන්නේ නැහැ. දිගින් දිගටම හිස දිය මතුමින් තබා ගැනීමෙන් තමයි ඔහු පිහිනා ගියේ. වෙනස් ආකාරයක පිහිනුමක් ඔහුට සෑහෙන්න හොඳ අනාගතයක් ඇති. ඉතින් තාමත් මේ වයස අවුරුදු 11න් 15 ක්‍රීඩකයන් ඔහුට තාමත් වයස අවුරුදු 10යි අසංක. ඔහුගේ තාක්ෂණය වෙනස් කර ගැනීමට, තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ අතරම 26 වන මූලික වටේ තරගය සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩකයන් ගවේෂ් කේතක, මනරු මෙත්සර, තිමිර පෙරේරා,
සතීෂ් රාහුල්, එස්.එල්. ඒකනායක, එස්.එස්. අක්ෂිත, තෙනුක යන්දිස සහ සෙනුත් සෙන්හිරු මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා. තරගය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ ක්‍රීඩකයන් එක්කම පෙළට ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 2 ක්‍රීඩකයා සහභාගී වන්නේ නැහැ. මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයාත් සහභාගී වන්නේ නැහැ. නමුත් අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වන තරගයට උපරිම සාධාරණ ඉටු කරමින් තිබෙනවා. දැන් මන්තිරු අංක 1 සහ 4 ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙන්නේ මන්තිරු අංක 1 ගේවේෂ් කේතක. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 4න් තරග වදිනවා සතීෂ් රාහුල්. හොඳ තරගයක් සමගින් බලමු. කවුරුන්ද පෙරමුණ ලබා ගන්න කියා මේ වෙනුවට මන්තිරු අංක 1 සහ 4 අතර හොඳ තරගයක්. ගවේෂ් කේතක සහ සතීෂ් රාහුල් අතර. නමුත් සතීෂ් රාහුල් පෙරමුණ ලබා ගැනීමේ හොඳ ප්‍රයත්නයක යෙදෙන ආකාරයක් තිබෙන්නේ. අපි බලමු තවත් මීටර කිහිපයක් පිහිනාගෙන යාමට තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ කාලයකුත් වාර්තා වෙන ආකාරයක් තමයි පේන්නට තිබෙන්නේ. මෙන්න මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා තරගය නිමා කරන ආකාරය සතීෂ් රාහුල් වාර්තා කරන කාලයත් ඉතාමත් හොඳයි. තත්පර 53ක් පමණ තමයි ඔහුට වැයවන්නේ. සාන්තපීතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක්. මම හිතන්නේ අපේ පෙර තරඟවලත් මොහුගේ දස්කම් දුටුවා. රාහුල් නාමය අපට සිහියේ තිබෙන නමක්. මේ ආකාරයෙන් තමයි තරගය ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඔහු මුල සිටම ඉදිරිය ලබා ගනිමින් සෙමෙන් ඉදිරියට ඇදුණා. ප්‍රථම මීටර 25න් පසුව වේගවත් පිහිනුම් ක්‍රියාවලියකට යොමු වුණා ඔහු. එතෙන් පටන් ජයග්‍රහණය වෙනත් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට සොරා ගන්නට අවස්ථාව තිබුණේ නැහැ. ජයග්‍රාහකයා සතීෂ් රාහුල්. ඒ අයුරින් 11න් 15 බාලකංශයේ මීටර 50 ලයාර ඉසව් අවසන් වෙනවා. දැන් ඊළඟ තරග සඳහා ඔබ රැගෙන යන්නට සජීව විස්තර විචාරය සඳහා ආරාධනා කරන්නේ ගැවින් සහ ආතිෆ්ට. Thank you, Asanka. And that was the end of under 11 boys 50-meter breaststroke. As next up, we'll be having the under 13 50-meter breaststroke coming up. Yes, Atif, we can expect 18 heats here in this boys under 13 50 meters breaststroke. 52 is the qualifying time. That can be a pretty daunting task in front of these boys. But we saw some pretty fast freestyle swims as well. Generally, it's a lot easier to qualify in these breaststroke and butterfly. Qualification times are easier in those two events, generally in these younger age groups. So let's see if these guys can capitalize on it and hopefully qualify here. 52-0. Quite a daunting task here, but let's see if some of them can get under it, and hopefully we can have lots of qualifiers. Definitely. And personally, Gavin, what was your most preferable stroke growing up, and still what is? Definitely butterfly. My coach pushed me to do the butterfly events, but I did the medley as well. I did the medley events as well. In fact, I qualified in the 50 fly and the 200 IM. But of course, definitely back in my day, it was a lot different. We didn't have the benefit of qualifying times. We had to come in the top 3 to qualify. So definitely a lot harder. But the breaststroke, something I've loved since I was small. Of course, since our small knee injury, I did swap to the butterfly. Regardless, breaststroke is something I admire, and it is, in my opinion, the hardest to go fastest in. So let's see these boys take this one down. A 52-0 is what we are looking for. That being said, it's heat number 1 in the under 13 boys breaststroke. And from the offsets, it's the lane number 5 who's dominating the proceedings. Vijay Tis. Yes, Atif, he's got a very nice hip movement, but he's got to be very careful that he doesn't break the surface of the water with his heels. They might excuse it a couple of times. There we see a beautiful movement. As he gets his head down, he rolls his upper back and gets his hips out of the water, which is lovely to see. But you also see a bit of his feet moving there, which is something he'll have to work on. But so far, everything seems brilliant. Down here in lane number 1, that's going to be Sidara. He's got a bit longer of a stroke, and that's why he's maintained that pace and been able to hold on
for the longest. This breaststroke, I told you, is the hardest to go fast in because the perfect breaststroke technique will actually lead you to go slower. So what you need to do is get into streamline as soon as possible. So you'll need a small pull and a small kick, not a small kick, you need a fast snappy kick and get into streamline as fast as possible. And what happens is the kids will get stuck in a long glide. Hence it is why it is very difficult to get into the reps faster. And then once you have that glide, the distance per stroke, as we like to say, down and under your technique belt, it's all about increasing the stroke rate, and that's when we'll see the fast breaststrokers. So these under 13s, they'll still be figuring it out what works for them. So hence we'll see some varying techniques deployed here. Definitely, that was some brilliant insight from Gavin Karnanayaka for you folks, and we are underway in the heat number 2 as Vindya Vindrakumar from Nalanda College has started heat number 2 very brightly in lane number 1. Yes, Atif, and there we see it again, Indra Kumar down here in lane 1. There you see holding that streamline slightly long, hands together on the stretch, gliding along nicely. He finishes his hands, he finishes his legs, and he's got his hands together, which is allowing him to move forward, and hence that is why he is in the lead right now. Good technique shown by Indra Kumar as he will touch the wall first with a good timing of 48 seconds or so. Not the official time, but just to take an idea. And the qualifying time is 52 seconds in this under 13 category for boys. Yes, a bit of an unorthodox underwater there. Something he will have to review, and he had a big look there as well towards its right, but there will be no point in looking because he will see no one. He was miles ahead of the rest of the field, but brilliantly done, and he came in with a bit of time to spare. Definitely good good work from the Nalandian there, dominating the heat number 2. And, plenty of heats yet to come in this under 13 50 meter breaststroke boys category. 16 more to go, to be precise. And yes, the breaststroke will be the slowest of the 4 strokes. We will see 18 heats. Definitely going to be tough for all these boys. But of course, this is the novices round, so it is all about proving themselves. Majority of these boys, it might be the very first time that they are actually even swimming this event, which is why you don't normally see too many big events in said such meet. The novices, of course, intermediate, you'll get a few more events, and then obviously when you go to the nationals, you'll get a full schedule lasting about 5 or 6 days of competition. Oh, brilliant there from lane number 5. Perfect underwater from Samindu there, and that's gotten him into the lead. But closely alongside him is going to be lane 6. That's going to be Yevin Vitanage, who did have a look and is trying to catch up with every single stroke. But I have to say that is a beautiful stroke there from Savindu in lane number 5. He seems to be gliding very nicely. He's got a very snappy kick, bringing those legs back together very fast. And he seems to be making that lead longer and longer with every single stroke. And 32 seconds to 35, this will be a fast one as well. Savindu Metusha from LCN. Good bit of work in lane number 5 as he touches the wall first in this lane, heat number 3 rather. Expected a much less timing from he looks like he has more in the tank, Asif there. Yes, indeed. He did have a bright smile on his face as well. Good dominating swim there from Savindu Metusha. Touching the wall in under 50 seconds on our clock. Almost unhappy there with this swim. Possibly made an error that we might not have missed, or definitely a personal target between him and his coach. But up here from the comm box, that was a brilliantly executed swim right from the underwaters. Definitely, as we head into the 4th heat out of the 18, we have for the breaststroke in the under 14.
under 13 boys category rather. A lot to be proven here in this novices category, as Gavin have been mentioning throughout the day. And qualifying from this, they'll be heading into the intermediate category, then to the age groups, then the nationals, where all have to be played for. As the referee blows the whistle for heat number 4. In lane number 7, there were 2 fly kicks. Under 13, they might excuse it, they might not. Let's see what the judges do. I see them in discussion right now. Unfortunately, you are only allowed 1 butterfly kick on that breaststroke underwater. You are allowed to pull down. Basically, you can raise your hands from streamline all the way to your legs and then come back up, and whilst you are coming up, you are allowed to do 1 breaststroke kick. That is the underwater staple for breaststroke, quite different from all 3 of the other strokes where you can do fly or freestyle kicks. So he did 2 fly kicks. Let's see if the judges take a decision on that. I don't think they will, since it is novices and it is under 13. Right now in the lead, Atif, it's a pretty closely contested battle, but I believe lane number 1, that's going to be Gishan, has the slight advantage. Definitely the slowest race we have had so far in this under 13 breaststroke, and but Gishan easily being the first, but I don't think it will be enough for him to qualify this qualify for the intermediates. A little bit of an adjustment there by our swimmer. There's 2 ways that could go. His coach could either laugh about it, or he might get a little bit of blasting there. Either way, it will be a memory for him to tell in the future. It's seen none of the swimmers managed to qualify or beat that qualification time in the previous race. We'll see, do we have any of the swimmers who has the legs to beat that qualification time of 52 seconds. Yes, Atif, and watch out for lane number 7. That's going to be Sitaga Lianage from Precedence. There you see him on screen right now. He will. I've seen that young man train for a couple of years now, and he should take this one comfortably. But down here in lane number 4, he has a very long glide and a very powerful shoot. He is catching up, but Sitaga, you can see he's got a very strong shoot there, accelerating and throwing his head down, which is helping him power forward in this breaststroke. And he will get there in a very comfortable time at around 48 seconds. In fact, a pretty comfortable one for him indeed. Of course, I've seen that young man grow for about 3 years now, so definitely a talent to watch out for in the future. Also, shout out here to Noor Haris, who was in lane 4 and did catch up and make ground. A beautiful technique by him. Oh, and also lane number 1, who we missed down here in the tent. The tent gathering all the attention. That is Nugaliadda, who also had a very fast swim. Hopefully all 3 have qualified, Atif, and will make it into that intermediate category. Definitely very strong swim from Sitakalinage, the man you put your money on, and also Nu Haris from Isipatana College, both with 2 strong swims as we head into the 6th heat in this under 13 breaststroke for the boys. My bet would be to keep your eyes on lane number 4, as well, it is a familiar name to me. I believe he's taken a part in some of the few private meets that I have been fortunate enough to witness.
And yes, rightfully so, the longest underwater going to Joshua Asher there, and also up there in lane numbers 8 and 1. So it's pretty separated here. Leading the way right now is Gavesh down here in lane 1. There, beautiful. So he's got a fast stroke and he's getting into streamline, even though for a little bit of a second. Yes, to Atif's surprise, I can see it all on his face as well. Quite a rapid pace there, so it seems he has found his tempo and his rhythm in this 50 meters breaststroke. Momentum with every stroke. Yes, and this is going to be blistering fast here. Nearing that sub 40 mark. The digital clock says 43, but I believe it might be slightly under that. That was pretty rapid there from Gavesh, the swimmer from Lyceum International School, Ratnapura. The breaststroke national record is 29, held by MF Mohammed. He's under 30. He's 11. So if he's nearing that 40 mark, sub 11, I believe the junior national record is about 32, 33. So he has another 4 more years to get on that mark. So definitely want to watch out for Gavesh there. Swimmer with a higher ceiling. I believe Gavin, proper swimmer from Gavesh Dhirisinghe from Lyceum International School, Ratnapura. Yes, Atif, and I hope that swim just proved the difference in one swimmer who has found their rhythm versus the others who are still in that stage where they are testing things out, seeing what works for them best, because this breaststroke is very complicated. You'll see swimmers stretching out that glide, swimmers with a little less glide, some powering it through like we saw Sitaga before, some taking it very easy, smooth in the water. So it's a complicated stroke, and best of the underwaters there, and right into it is lane number 7. That's going to be Induja. That's going to be Sashin. Brilliant. He's got his upper back out and he's stroking pretty much at the same pace as Gavesh was. So let's see if it is as fast. It feels a bit out of rhythm comparatively, but it does seem fast. So let's see if he's able to maintain this pace throughout to finish this 50. You did mention before that you don't need to perfect your breaststroke. And do you see it from Shashen Sasidaran as well? Is it the perfect breaststroke? Yes. So there are things to work on. So ideally we would want his hands still to be together by the time his legs finish, so he is able to slice through that water in streamline as much as possible. And young Sashin there did have, it appears he was challenged in much more ways than just the 50 breaststroke. So regardless, that was a brilliant swim, because I'm sure if he was coughing and if he is feeling a little down, the breathing would be tough as well. And let me tell you, not being able to breathe properly is one of the worst feelings you can have in a swim. So hats off to that young man. Brilliant swim by him. Yeah, there we go. That's proof. I hope he gets better soon, because I can't wait to see what he can actually do when he's at 100%. So definitely a brilliant swimmer indeed for the future. I just noticed his school as well. A great school. The British school in Colombo, that is Atif. No biases whatsoever on the commentary part here. But regardless, it was a lovely swim, as you said, and we could see now the differences in swimmers who have sort of found their rhythm here in the breaststroke. Up there in lane 8, yes, lane 8, the best of the underwaters and pulling almost 2 body lengths. It's got a bit of a leg shake there. You can see it's slightly unorthodox. Right now, I would say the best stroke is, yes, between lane numbers 4 and 7. There we go. Okay, he heard me and he just changed gears. Beautiful. From the young man in lane number 4, Carlo Pereira. Amazing. You are holding my words true. Love to see it. A pretty even Stevens match up in this heat, isn't it, Gavin? All
all the swimmers swimming at the same pace, I believe, but it's just that Carlo Pereira in lane number 4 just making that small difference out of the pack, and he'll be touching the wall first, I believe. Yes, and he does it, but is it enough for Carlo Pereira to get the qualification? According to our digital clock, it appears they have just gone slightly over, and I think this is where that damage was done. That first 25 compared to the ones we've seen before didn't seem as aggressive enough, if I could say. But Carlo in that second 25 showed us that he has glimpses of what we need to achieve that, and he only missed it very marginally, I think only about two seconds. Yes, so definitely within the realm for these young boys. Of course, the under 15 qualification will get a bit harder, but definitely they can go back to the drawing books and work on it. I think the start is where that whole heat lost out. Definitely, and we should cut them a bit of slack as well. Just they're just 12-year-olds competing in this novices championship. Might be their first attempt as well in a big event. Definitely, and that is what this is all about. Also, to show what they are capable of, because most of these guys, it might be their very first meet. Right now in this, it looks to be a very seasoned swimmer, even though he's under 13. He looks to be a very tall swimmer as well, up there in lane number 6. Keeping it very long indeed in that breaststroke. That's gonna be Disa Nayak. Disa Nayak, I believe, a name we have mentioned on previous occasions as well. A very fast swimmer here in this under 13 category. He will get his hand on the wall comfortably under that qualifying time, and I think the rest of the boys, that's going to be lane number 8 who touched third as well. Yahampat, I think he would have also made it. My question here is on lane number 3, if he has made it. Koralage, I think would be brilliant if he has also made it, because I think he's just on the cusp of that qualifying time of 52 seconds. Yeah, so I'm positive lane number 8 Yahampat has made it. My question is on Koralage, but fingers crossed, hopefully he's made it, because I would want nothing but the best for that all these young boys. That being said, we'll be moving into the 10th heat in this under 13 boys 50-meter breaststroke. We have just one absentee in lane number 4. M.A. Abdullah from Zahira College has not made it to the starting block, but we are underway in this 10th heat. Zahira College swimmer is the current record holder in this event, as I mentioned previously, MF Mohammed, and they will be splitting the two events, the lanes pretty much in half, and up there it's a very competitive battle there between lane numbers 5, 6 and 7. Getting the better of it though is lane number 6. That's gonna be Beruwala, who's slightly edging out Nayananda and Naveen there, but let's see in the latter stages if they can make a move, or if Beruwala has taken it out slightly too hard. They've only got 10 meters to do whatever they have left. Beruwala now slightly inching forward, but I think the damage was done in that 35 meters, the first 35 meters. And yes, all three comfortably under. Let's also hope that lane number 3 will also make it. That's going to be Tisal, who was slightly behind, but should be easily under that 52, considering it was around 47. So a very fast heat indeed. Indeed, good work done by Beruwala there. Just edging out his competitors in either sides of his shoulders. Yes, and also a shout out to CY De Silva in lane number 1. We completely missed him on camera as well. He too appeared with that front pack on that finish, so a brilliant swim. Right off the start here, that's going to be lane number 6, flying away. A body length of a lead over the rest of the feed, but right now here we go on the swim, making his way through every single stroke is lane number 4. That's gonna be Sanula Teunita, and in lane number 1 Vibhuda Lakdev from Lyceum Nugegoda, cruising through his motions. Vibhuda Lakdev in lane number 1. It's a 3-horse race in lane 1, 4 and 6
fighting out there, but from by the looks of it, it'll be Sanula Theunitha who'll touch the wall first. Yes, and that was pretty clear, even though it might look to the viewers as if they were doing pretty similar strokes. Lane number 4 there, Sanula, had the fastest shoot. Actually, he didn't have the fastest shoot. He had the second fastest shoot with his hands. The fastest shoot was with Vibhuda down in lane number 1. But Sanula was the one connecting his stroke. So with the shoot of his hands, he was getting his head down there. There, you see that perfect shot there. You can see his head going down with that shoot, which is what gave him the edge over his two competitors there, Vibhuda and giving Sanula the win. Good start from lane number 4, which is ABK Udamsa. Good underwater swim now, pulling through away, which is Udamsa. Almost half a body's length gap between him and lane number 5, Induvarage. We did see Udamsa, he's moved slightly to the right though, as we saw from that sky view there. You see he's moving almost against that lane rope, which will slow him down slightly. Hopefully it doesn't deter him too much mentally, but he seems to be pushing on regardless. Good swim from Udamsa, but I can remember Induvarage, he did well in that freestyle as well, in the 50-meter freestyle early in the morning, and again here in the breaststroke as well. Not a bad swim, but Udamsa was just too good. Yes, and I think that's where he got him, Udamsa. We saw that sky view shot. Udamsa got a better start, got the better underwater, and he just maintained that lead. So both swimmers, I would say, were pretty equal until up about here where the finish. But definitely that start is where young Udamsa did the damage to Induvarage. But both very capable breaststrokers and a very fast heat in that as well. So very different style there from Udamsa, who we saw, because it's a pretty close time with the fast swim we saw earlier from down here in lane 1, but quite a different stroke rate. He's keeping it much longer, so there you see different rhythms found by different swimmers here in this breaststroke. A little bit of a goggle adjusting there by lane number 3, but oh nope, it's gonna remain down. Not the best of start you would have expected, but nevertheless he has not given up and is up and running. And it's lane number 3. It's cruising through, even though his goggles are on his mouth now. Yes, and that's going to make his task a lot harder, not being able to breathe, especially when it is resting on that upper lip there. That's going to make his task a lot more harder, but he seems to be pushing on. That is a brilliant effort by, is he a royalist? It's a royalist, so not surprised there from Kirana there. A brilliant swim. You know, who knows? The goggles falling off might have been the reason he's swimming fast. You know, he just wants to get it over with, so decided, you know what, I'm just going to take it a lot faster. Slightly annoyed with the goggles there. He just whipped it right back up. You can smile, young man. You did well. There we go. You love to see people overcoming challenges. He actually fixed his goggle underwater as well, but I think it got stuck, the nose bridge on his nose, and it went straight back down. Obviously these, as I say, it's better to happen at novices than at a much bigger meet for young Kirana there. So regardless, a brilliant swim, and I think all 4 of those first 4 boys have finished. There we go. It's all about the experiences and the learning curve you get from this type of tournaments, isn't it? Definitely, Atif. No sort of simulation can simulate the feeling of swimming a 50 breaststroke fast while having goggles in between your nose and mouth. No sort of imagination or visualization. It could help, but not the real feeling, definitely. And beautiful underwaters. They're all from lane 6, 7 and 5. Also down here in lane number 2. Pretty even to the 15 meters. I would say lane 6 has the slight advantage, but lane number 2 also very close. It's
Senula Rakmita, if I'm not mistaken, Sadev Enusha from Royal Institute in lane number 6. But on lane number 2, Lithum Dulanka from Anand College giving up a good fight to Enush from Royal Institute. A 2-horse race it is in this heat number 14 rather. And by the looks of it, Enush will be taking the W and the first place in this heat number 14. Good swim, a very good swim from Enush, clocking up a time of 49 seconds. Yes, that is of course our digital clock. Will be the unofficial time. We will have to wait for confirmation for the official results, but a brilliantly timed swim from both those boys who have, in my opinion, qualified. Hopefully lane number 8, that is going to be Itan Rahal, has also gotten his hand on the wall in time. He was pretty close. He had about 2.5 seconds to spare, so let's hope that he has also made it there in time. Definitely one of the races which was fought hard between 3 of the swimmers. Most of them were one-horse races and quite dominant from one of the swimmers. But nevertheless, we're headed into the 15th heat of this under 13 50-meter breaststroke for the boys. Brilliant to see the hose coming out as well. It can get very hot behind the blocks. You'll see some swimmers just exchanging the weight between their feet, shuffling because it can get very tough to swim. So glad the hose is coming out, something I believe should happen more often. But in this heat here, lane numbers 5 and 7 leading the charge here. This is heat number 15. We've only got 3 more to go, Atif. We're finishing fast and heavy. Pretty stroke for stroke here. Jerome and Yanusha. Yes, Jerome and Yanusha there. Let's see who gets the better finish. About 5 meters to go. Let's see who hits that wall harder. Oh, that's going to be pretty close, but I believe lane number 5 will have just gotten there. Yes, both the swimmers slightly confused there as well. Let's see the start. Actually, oh no, lane 5 had a very delayed start. So he could have comfortably taken the win in this heat as well, Atif, if he had probably reacted a little bit sooner. But nonetheless, I think he has gotten the job done. And of course, what matters most is getting under that qualifying time, which both of them have comfortably done. It's Jerome Rodrigo and Yanusha Suravira. Jerome Rodrigo being a Josephian and Yanusha Suravira from Lyceum Ratnapura. 2 good swims from both of those swimmers. And as you mentioned, Rodrigo had a slight delay in his start, but managed to recover rather really well, and putting up a performance like that, it shows how good of a swimmer he is. Yes, Rodrigo appeared to be the bigger of the swimmers and also the longer of the strokes, and managed to slice his way through the competition regardless of that early setback, which is brilliant to see. Another goggle falling off here in lane number 4, adjusted underwater itself and back into fray. Lane number 8 pushing very fast here. He'll be blistering forward. That's gonna be Vidhu Vikramasuriya from CIS Kandy. Do you think those goggle falls is because the diving technique into the pool of the blocks, or Yes, definitely, Atif. It will have to do with the way they are entering the water. So obviously, the technique that which they are diving with, obviously, not as tight a streamline, as well as not putting the goggles on properly as well. Of course, that is something they will learn with experience. Quite a fast time here by the swimmer here in from CIS Kandy, Vidhu in lane number 8. A little bit of outside smoke here heading into the 17th. Yeah, so you see, majority of them very open. The hands open, not in streamline, keeping it tight. If you were in streamline, you'd cut through the water and the water would hopefully just slip on by. But when you have it open, you're basically thrashing the water, which would just get a whole bunch to come at your face at the same time. In addition, if you have that goggle wrong, it would just slip off. No matter how good the goggle is or expensive it is, I have to say, to try and save those parents out there. Because I know the young ones would be like, oh, it's because it's not as expensive, it's not as good. But yes,
regardless if you are putting it wrong or if you are not diving with a tight streamline and at a wrong angle, it will affect. Cardinal errors. These are the things that you learn from these kind of tournaments as you grow up. And we have headed into the penultimate heat in the under 13 50 meter breaststroke. We have flown past 18 heats in rapid time, as in lane number 3 and 2 we have Veeraratna and Jayawardena fighting out here. Yes, those two have the best of the techniques. That's going to be Jayawardena and Veeraratna, yes, in lane numbers 2 and 3. So let's watch out for those two. But closely followed with a very unorthodox kind of technique is lane number 4. That's going to be Vinul. Yes, that's going to be Vinul. So he's slightly late on that breath. You see him moving his hands first and then he lifts his head up for the breaths. But it seems to be working for him. And as far as rules and regulations go, all you need to do is break the surface of the water with your head on each and every single stroke. That is the rule for breaststroke. So I think he's fine. And it seems to be working for him. So all three boys, I believe they made it under the qualifying time as well. We will have to, of course, wait for the official results. But yes, a brilliant swim by all three boys there. Indeed, good technical insight coming in from Gavin Karunanayaka here from the com box. And we have headed into the one final heat in the under 13 50 meter breaststroke, as in lane number 8 he has got off to a blistering start. Dinet Fernando from OKI International School. Superb underwater swim, now gaining momentum with each and every stroke. Dinet Fernando. Yes, I just hope he can maintain this, because what a swim this will turn out to be. It's almost as if he's been watching all the swimmers, the best swimmers we've had so far. He's taken the rate, he's taken the technique, he's gotten that streamline, and he's got that stroke rate, and he's just said, okay, I'm going to just do them all together. And here you go, and this will be mighty fast. It might actually be one of the fastest times we've seen in this boys under 13 50 meter breaststroke, and it seems to be a brilliant swim there up there from Dinet Fernando. Actually, he was so fast, Atif, at the start. On your screen, the HNB logo, you couldn't even see him because he was going so far ahead of the rest of the field in those early stages. He was almost being masked by our brilliant sponsors there. But see, yeah, it's almost as if he's chasing something or being chased by something. He was a man on a mission there. And I would like to add to what you said. It was very, very beautiful. It was one of the most beautiful swims I've seen in these heats. Not the most competent with swimming, but it was a beautiful thing to watch. Definitely a good eye there, Atif. And also a quick shout out there to Kosgaha Kumbara and Amaratunga. They did nothing wrong there in their swims. Brilliant in their own right, and I believe they have also made it under that qualifying time, considering Dinet's swim was mighty fast and well under that 52 seconds. So we should have at least 4 qualifiers in that heat, and a brilliant way that is to close out the boys under 13 50 meters breaststroke. With that final heat in the under 13 boys 50 meter breaststroke, we'll be heading into the boys under 15 50 meter breaststroke. But before that, we'll be heading into a short commercial break, and do stay tuned to catch the live action after this lunch break. And do stay tuned to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Biggest stage. They'll be talking about him all around the world as 16 teams head to Zimbabwe and Namibia.
in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. Happiness is a feeling for yourself. But joy, on the other hand, now that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. The cheer and warmth of a job well done. Their passion to someday change the world for all of us. Could also be a much needed getaway from the routines of every day. Maybe a bond built throughout years of almost and never gonna happens. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. It's time to feel the thrill. Heart-stopping stuff, I tell you! The world's best are heading to India and Sri Lanka for T20 cricket's biggest prize. And I believe what I've just seen! 20 teams. 55 matches. Simply outrageous. One world champion. Remember the name! The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංගතරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Trust isn't something you claim. It's something you earn. And we won the trust of millions long before winning all the top awards. From winning the banker's best bank in Sri Lanka to becoming Sri Lanka's strongest bank. Now it feels like we've won the world. Thank you for placing your trust in us. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයසවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ලෝකයේ සියුදිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් දහසයක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Oh, you are my first love. My heart sings all the time. That's why my heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. In every single beat, come rain, autumn or heat, sunshine, rainbow and glow, let it flow. Let it flow, let it flow. The rhythm to my soul, let it flow. Innocence in every sense, loving you is real intense. Happiness and joy, it just grows. Oh, let it grow, oh, let it grow. It's just the beginning and we've got more. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more.
I love you, love you, love you, love you more. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චුවේ කියන්නේ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. My heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චුවේ කියන්නේ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Conquerors built for war. Superstars born under blinding lights. Some chase the ghosts of past glory. Some fight to stay on top. And some stand one step away from the final victory. But destiny only chooses one. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්.
Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. 20 teams. 55 matches. Superb! One world champion. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. We've won the trust of millions long before winning all the top awards. Now, it feels like we've won the world. මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. Happiness is a feeling for yourself. But joy, on the other hand, no, that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. The cheer and warmth of a job well done. Their passion to someday change the world for all of us. Could also be a much needed getaway from the routines of every day. Maybe a bond built throughout years of almost and never gonna happens. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. It's time to feel the thrill. Heart-stopping stuff, I tell you. The world's best are heading to India and Sri Lanka for T20 cricket's biggest prize. And I believe what I've just seen. 20 teams. 55 matches. Simply outrageous. One world champion. Remember the name. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංගතරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU Plus සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Trust isn't something you claim. It's something you earn. And we won the trust of millions long before winning all the top awards. From winning the banker's best bank in Sri Lanka to becoming Sri Lanka's strongest bank. Now it feels like we've won the world. Thank you for placing your trust in us.
ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ලෝකයේ සිව්දිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් 16ක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය, ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Oh, you are my first love. My heart sings all the time. That's why my heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. In every single beat, come rain, autumn or heat, sunshine, rainbow and glow, let it flow. Let it flow, let it flow. The rhythm to my soul, let it flow. Innocence in every sense, loving you is real intense. Happiness and joy, it just grows. Oh, let it grow, oh, let it grow. It's just the beginning and we've got more. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක්. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චුවේ කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. My heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක්.
කංකරච්චි කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the racecourse ground on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Conquerors built for war. Superstars born under blinding lights. Some chase the ghosts of past glory. Some fight to stay on top. And some stand one step away from the final victory. But destiny only chooses one. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. 20 teams. 55 matches. Superb! One world champion. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television, or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. We've won the trust of millions long before winning all the top awards. Now it feels like we've won the world. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. Simply superb. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. Happiness is a feeling for yourself. But joy, on the other hand, now that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. The cheer and warmth of a job well done. Their passion to someday change the world for all of us. Could also be a much needed getaway from the routines of every day. Maybe a bond built throughout years of almost and never gonna happens.
or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. It's time to feel the thrill. The world's best are heading to India and Sri Lanka for T20 cricket's biggest prize. And I believe what I've just seen. 20 teams. 55 matches. Simply outrageous. One world champion. Remember the name. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Trust isn't something you claim. It's something you earn, and we won the trust of millions long before winning all the top awards. From winning the banker's best bank in Sri Lanka to becoming Sri Lanka's strongest bank. Now it feels like we've won the world. Thank you for placing your trust in us. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයසවරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ලෝකයේ සියුදිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් දහසයක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Oh, you are my first love. My heart sings all the time. That's why my heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. In every single beat, come rain, autumn or heat, sunshine, rainbow and glow, let it flow. Let it flow, let it flow. The rhythm to my soul, let it flow. Innocence in every sense, loving you is real intense. Happiness and joy, it just grows. Oh, let it grow, oh, let it grow. It's just the beginning and we've got more. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more, I love you more. I love you, love you, love you, love you more. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. My heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more.
I love you more. I love you, love you, love you, love you more. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. වයිසවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. නෑ අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the racecourse ground on Sri Lanka's #1 sports channel, The Papare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Conquerors built for war. Superstars born under blinding lights. Some chase the ghosts of past glory. Some fight to stay on top. And some stand one step away from the final victory. But destiny only chooses one. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. 20 teams. 55 matches. Superb! One world champion. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, The Papare on Dialog Television,
or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on ThePapare. We've won the trust of millions long before winning all the top awards. Now it feels like we've won the world. මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all round the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. Happiness is a feeling for yourself. But joy, on the other hand, no, that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. The cheer and warmth of a job well done. Their passion to someday change the world for all of us. Could also be a much needed getaway from the routines of every day. Maybe a bond built throughout years of almost and never gonna happens. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. It's time to feel the thrill. The world's best are heading to India and Sri Lanka for T20 cricket's biggest prize. And I believe what I've just seen. 20 teams. 55 matches. Simply outrageous. One world champion. Remember the name. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංගතරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU Plus සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Trust isn't something you claim, it's something you earn. And we won the trust of millions long before winning all the top awards. From winning the banker's best bank in Sri Lanka to becoming Sri Lanka's strongest bank. Now it feels like we've won the world. Thank you for placing your trust in us. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයසවරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ලෝකයේ සියුදිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් දහසයක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU Plus සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare,
your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Oh, you are my first love. My heart sings all the time. That's why my heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. In every single beat, come rain, autumn or heat, sunshine, rainbow and glow, let it flow. Let it flow, let it flow. The rhythm to my soul, let it flow. Innocence in every sense, loving you is real intense. Happiness and joy, it just grows. Oh, let it grow, oh, let it grow. It's just the beginning and we've got more. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චුවේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. My heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. වයිසවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. නෑ අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චුවේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action
of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Conquerors built for war. Superstars born under blinding lights. Some chase the ghosts of past glory. Some fight to stay on top. And some stand one step away from the final victory. But destiny only chooses one. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. 20 teams. 55 matches. Superb! One world champion. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. We've won the trust of millions long before winning all the top awards. Now it feels like we've won the world. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. Happiness is a feeling for yourself. But joy, on the other hand, now that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. The cheer and warmth of a job well done. Their passion to someday change the world for all of us. Could also be a much needed getaway from the routines of every day. Maybe a bond built throughout years of almost and never gonna happens. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. It's time to feel the thrill. Heart-stopping stuff, I tell you! The world's best are heading to India and Sri Lanka for T20 cricket's biggest prize. And I believe what I've just seen! 20 teams.
55 matches. Simply outrageous. One world champion. Remember the name! The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංගතරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Trust isn't something you claim. It's something you earn, and we won the trust of millions long before winning all the top awards. From winning the banker's best bank in Sri Lanka to becoming Sri Lanka's strongest bank. Now it feels like we've won the world. Thank you for placing your trust in us. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයසවරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ලෝකයේ සියුදිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් දහසයක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Oh, you are my first love. My heart sings all the time. That's why my heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. In every single beat, come rain, autumn or heat, sunshine, rainbow and glow, let it flow. Let it flow, let it flow. The rhythm to my soul, let it flow. Innocence in every sense, loving you is real intense. Happiness and joy, it just grows. Oh, let it grow, oh, let it grow. It's just the beginning and we've got more. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ අර කංකරච්චලේ කියන්නේ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. My heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චුවේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Conquerors built for war. Superstars born under blinding lights. Some chase the ghosts of past glory. Some fight to stay on top. And some stand one step away from the final victory. But destiny only chooses one. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. 20 teams. 55 matches. Superb! One world champion. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, ThePapare on Dialog Television, or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on ThePapare. We've won the trust of millions long before winning all the top awards. Now, it feels like we've won the world. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ.
ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all round the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. Happiness is a feeling for yourself. The joy, on the other hand, now that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. The cheer and warmth of a job well done. Their passion to someday change the world for all of us. Could also be a much needed getaway from the routines of every day. Maybe a bond built throughout years. A very good afternoon to all our viewers and welcome back to the HNB Novices Age Group Swimming Championship 2026. We are back after the lunch break and joining in commentary with me is Randeep. We will be having the boys under 15 breaststroke 50 meter. Yes, Virun, and just about to commence the first heat and running you through the lanes 2 through 7. It'll be Yumeta Watnada, Gavin Sandil, Devan De Silva, AW Dilani, GS Veerasekara and Kemith Rajapaksa. And at the 15 meter mark we do have in lanes number 2, 7 and 8. That is Yumet, Kemith Rajapaksa, and also I think an unnamed swimmer in lane number 8. And they seem to have taken the initial lead heading into the last 20 meters of this heat. And at the moment you can see on our clocks it's about 30 seconds, so the qualifying time for this event is 44 seconds. I think they have it well under the bag, these three swimmers at the moment. Yes, absolutely. In lanes 2, 7 and 8 they are well under. In lanes 7 and 8 that was Veerasekara and Rajapaksa, they went in at around 40 seconds. And then in lane 2 Yumet, he did go up in about 43 seconds. So we have 3 qualifying in that heat. So we're having 17 heats in this event. And we'll be moving on to the second heat. We have Senuth Munasinghe, V Sendini, RM Ratnayaka, AN Gihansit, Aya Nasim, Shamim Kazim, Sadev Metsara and HG Abhiman. Yes, back after the lunch break. It's very nice to see 3 swimmers qualifying in the first heat, and now we're moving on to the second heat. And like Virun mentioned, we do have 17 heats in this boys under 15 50 meter breaststroke, and it'll be an exciting one as this is the senior category in today's for today's events. And at the moment we have in across the lanes in the first 15 meters about a neck and neck situation, but it's the first 3 lanes, lanes 1, 2 and 3, Senuth, Sendini and Ratnayaka who seems to have taken the lead. Yeah, that is Senuth heading into the first 25 meters, who has taken a slender lead over his competitor in lane number 2. Absolutely, and lanes 2 and 3 along with lane 5, they're going neck on neck. Aya Nazim in lane 5, but it will be between lanes 2 and 3. V Sendini versus Ratnayaka. And that the clock did just go above the timing on that occasion. Yes, Virun, I think on our clock it was around that 44 few micros or 45 second mark. So unfortunately we might not have any qualifiers in this heat. Once again, these are the unofficial timings that we are showing here. And hopefully once the official timings do come in for these young lads, they'll be hoping that they have just managed to qualify under that 44 second timing.
And for now, up here in the com box, we can say that there were no qualifiers according to our clock. Now we are moving on to the third heat. And lanes 1 through 8, we do have AA Sadat, WH Niven, L Kadawata Sasindu Dakshita, DD Pereira, II Gamhevage, Sashen De Silva, and in the final lane that is MM Manchanayaka. And full pool of swimmers at the moment. And as we see in all the heats, the first couple of meters are a close tussle amongst the swimmers, but once we reach the 25-meter mark, we do see the stronger swimmers pulling away. At the moment, it's lanes number 3, 6, and 7. That is Kadawarachi, Gamhevage, and De Silva, who is heading into the last 15 meters. Virud. Yes, in lane 3, it's Kadawarachi. He seems to be going ahead. It's a real neck-on-neck situation with those 3 swimmers in lanes 3, 6, and 7. But we saw in lane 6 and 7, I think they finished just a second before lane 3, that was Kadawarachi. So Gamhevage and De Silva finishing first and second. Fortunately, we do not have the timing on here, so we cannot confirm whether they did go under the 44-second timing. But from what we saw up here in the com box, the lane 6 and 7 did have a good pace and managed to have constant strokes throughout their 50 meters, so they'll definitely be hoping that Yes. they qualify for this heat. And we're moving on to the fourth heat, and lanes 1 through 8, we have KM Seniviratna, GM Leonard, KD Mendes, AW Sasmitha, HM Sasmitha, Pamil Watmin, LI Aberatna, and Senu Karunaratna from Lyceum International School, Nugegoda. Yes, and straight away we have in lane 3, we have KDM Mendes going ahead, pulling ahead in the 25-meter mark. Yes, and behind will be in lane 5, that will be HM Sasmitha, but in lane 3, KD Mendes, he will reach first. I think he has quite a good timing, Randev. I think one of the better ones you've seen in this event so far, but lanes 5 and 8 finishing in second and third. Yes, we're doing roughly around that 41-second mark on our clock, and that's definitely very, very impressive, qualifying under the time of 44 seconds. And the breaststroke is one of the difficult strokes amongst the 4, so to qualify a couple of seconds under the given time is very impressive, and he'll definitely be proud of his achievement. And now we are moving quickly on to the 5th heat of the boys under 15 50-meter breaststroke. And in lane order, lanes 1 through 8, we do have R.A. Ranatunga, Harish Ragul, Jenuk Tilaka Ratna, A.Y. Hazan, Nimsara Patirana, Ethan Karurachi, apologies, H.M. Ranumita, and Dinuja Jayawardena from St. Joseph's College, Colombo. And these are still the 13-year-olds, so we'll definitely see the 14-year-olds in the last couple of heats. Absolutely, and it'll be nice to see what the 14-year-olds have in store for this event when it comes to the timing. So we are underway with the 5th heat of this event, and straight away we have in lane 8, taking the forward step is Dinuja Jayawardena, but looks like we have a very equal heat so far. Let's see what happens after the 25-meter mark. The only question is whether the time will be enough, because we are just heading into the 30-second mark and we still have roughly 15 to 20 meters to go in this heat. And unfortunately, I think the only person that can qualify might be lane number 8. He might also fall a bit too short. And yes, according to our time on our official clock, we have eclipsed the 44-second mark, and that will be in the 5th heat. No qualifiers, unfortunately, but still clocking in a time in this novice age group championships just give you an official time, and that will help to better themselves and go forward into the next intermediates age group and nationals as well when they are vying for those places. But at the moment, no qualifiers in this heat, and
moving on to the 6th heat, Virun, we shall hopefully see some better swims. Absolutely, I will take a look at the lane order. KZ Fernando, HD Leshan, MR Marasingh, Suas Disanayak, Kavin Prakash, Nitinu Senod, Sanuga Nimsita, and Akila Gangoda. So, like you said, unfortunately, none of them were able to qualify in that previous heat. Hopefully, we'll have a better situation in this one. And looks like lane 8, that will be Akila Gangoda. Saw his name earlier as well in the freestyle event. He is going ahead, but we have in lane 3 as well. That's MR Marasingh. He has come up after the 25-meter mark, and looks like he will take the lead, and he does. Is Marasingh and Gangoda doing a mighty job in pulling through in the last 25 meters, but what a swim by Marasingh. They are in lane number 3, managing to come from behind and take the victory in this heat. And I think when they were at the 15-meter mark, it was around 29-30 seconds. So I think these two boys have done just enough to qualify in this 6th heat for the boys under 50-meter breaststroke. Something that we've seen so far is in these under 11, 13 and 15 categories, compared to the times during when we were schooling in these ages, these boys seem to be very motivated, very focused, and extremely determined to bring victory for their schools and for themselves as well. So props and kudos to their parents, teachers and the support behind them. Now we are moving on to the 7th heat, and lanes 1 through 8. We do have Gitmaran, Yehan Anuhas, TS Yoshita, PY Palanwatta, Metuja Metsit, KS Silva, KM Akil, and Arthav Balamurugan. And like you mentioned, Virun, these are swimmers that we did see in the past couple of strokes, so it will be very interesting to see how they go about the breaststroke. Definitely, and we have 2 absentees unfortunately in lanes 5 and 7, but good underwater time in lane 4, emerging only after about 5 seconds. But we have in lane 1 Gitmaran going in the forward place at the 25-meter mark, but not far behind. In lane 6 is Netinu, I beg your pardon, K.A. Silva. He is in 2nd place, and in lane 3 that will be T.S. Yoshita in 3rd place. Just the time issue once again for all these swimmers in this heat. They have exceeded that 44-second mark, and unfortunately doesn't look like we'll have anyone qualifying from this heat. Yes, Virun, I think we've seen 2 heats so far since you come into the combox, where we've not had a single qualifier across the 8 lanes. Not something you want to see, but it's very easy for us to speak up here in the combox and say, oh, you have to qualify under that 44-second timing, as it is a very daunting task compared to us just commenting on them. But once again, credit to all the swimmers who have put in all the hard work and come out to swim here today. And now we're moving on to the 8th heat of 17. And lanes 1 through 8, we have Timat Vikramasinghe, Mihin Nejan, S. Sayadge, Minura Bandarawat, WM Ratnayaka, US Abdullah, BD Mohitharan, and AM Netmira. And at the off the blocks at the moment, it's the midfield that has taken the lead heading into the 25-meter mark. It's lanes 3, 4 and 5 that seem to be in contention for the victory, and also seems to be keeping up at a good pace. There's lane number 4, Minura Bandarawat, and he will be hoping that he maintains this pace, and he'll be looking to increase it as well, because it's the timing that we've seen so far seems to be very decent. But in the far corner as well, that's lane number 8, AM Netmira has taken the lead away from Bandarawat, and he touches the wall first roughly at 43 seconds, and also lane number 4 Bandarawat has touched the wall as well. So I think we can confirm, Virun, that Netmira and Bandarawat are the 2 qualifiers in this heat. And what a swim in lane number 8 by Netmira. From the 25-meter mark, he just sprinted in the breaststroke, which is not very easy to pick up pace.
compared to the freestyle. So amazing work by net meter there, and we had a 43 and a 44 second timing by these two swimmers. Yes, Randev, I think, like you said, sprinting all the way from the start to the end, not an easy task, especially when it comes to the breaststroke. But with about the halfway point in this event, we'll go on to the ninth heat. We have R.A. Shenal, Aken Mahawat, Abdul Atik, Metira Satvindu, Yahya Farhan, I.S. Vikramanayaka, N.M. Occurs, and Setum Damsitu. So once again, couple of names that we heard early in the day. So when we come to the 25-meter mark, we have in lane 1 R.A. Shenal in the front, and in lane number 6 that will be I.S. Vikramanayaka about in second place, and in third place we have in lane number 4 Metira Satvindu, not far behind. Timing will be the issue, but doesn't look like a big issue for lane number 1 and lane number 6. That will be R.A. Shenal and I.S. Vikramanayaka, who both will qualify according to our clock. But hopefully in lane number 6 that will be I.S. Vikramanayaka. Hopefully he was able to stay under that 44-second mark. As we move on to heat number 10, Akindu Pereira, U.A. Matishwara, D.K. Silva, Vinul Nelson, Shahim Jayasinghe, P.D. Rajakaruna, I.A. Sankalana, and Senuka Vidana. And we are underway with the 10th heat of the boys under 15 breaststroke 50 meter. And yes, at the moment, heading into the 25-meter mark, I think something very nice to see is that all 8 lanes are in contention, except for lane number 3. The rest of the field do seem to be going neck and neck at the moment, but pulling away in the last 15 meters is lane number 4. That is Vinul Nelson, and he will be looking and eyeing at that 44-second timing, and I think he will do it with ease. But we do have a couple of contenders for this time. Will it be, don't think 5, 6, 7 and 8, that is Jayasinghe, Rajakaruna, Sankalana and Vidana touched the wall under that 44-second timing. But I think lane number 2 might have had a chance, that is Matishwara. He might have touched the wall below that 44-second timing, but end of the day it's Nelson, and Nelson that comfortably qualified at around 41 and 42 seconds on our unofficial timing. Yes, Vinul Nelson, he definitely qualified in that last heat, but we'll be moving on to heat number 11, where we have HK Chandupa, Chanul Patiranage, PG Sithmira, KK Kindelpitia, JD Trenchel, MG Vinsad, Chanut Imansha and S Sujan. So with about the 15-meter mark, we have in lane 5 that will be JD Trenchel in the lead so far, but in lane number 7 as well we have Chanut Imansha not far behind in second place. We do have one absentee in lane number 6, and JD Trencher, he will touch in first, and Chanut Imansha not far behind in second place. Unfortunately, we didn't have the timing on that heat, but hopefully those two swimmers were able to qualify under the 44-second mark. Yes, Tranchel and Imansha having very smooth strokes, both gliding across the water with ease, and they'll definitely be hoping to qualify under that 44-second time. And clearly we can see that this qualifying time is not that easy to get under. Only a couple of swimmers per heat managing to breach, actually be under that timing, but we're moving on fast to the 12th heat of 17, and lanes 1 through 8 we have Disas Jayasinghe, Bimandiv Abhiratna, Kavin Samaranayaka, CP Davitana, VV Senadira, HG Sandanjana, Pumindu Surin, Kasturin here in lane number 7, and in the final 8 lane Aluf Ahmed. And at the moment
can see that's lane number 3. Samaranayaka, who has taken the initial lead heading into the 25-meter mark, and I think given his stroke rate, he will definitely be the victor in this particular heat as long as he maintains that constant pace. But he does have a tough competitor in lane number 6, that is Sadanjana. So at the moment we have a time of roughly 38 seconds, and yes, he will be touching the wall first, will Samaranayaka, and I think he will be the sole qualifier in this heat. Unfortunately, Sadanjana not being able to accelerate in the last couple of meters, and what an amazing swim there by Samaranayaka. And we can clearly see that it's getting tougher and tougher to qualify, even though we are the 14-year-olds. These are the last year. This is the last year for them in the under 15 category, Virun, and it's definitely showing that the 44-second timing is very, very difficult to achieve. Absolutely, I think it will be quite difficult for the under 13s to achieve that. But as we say that, we move on to heat 13 of 17 in this. So we have DM Mendes, P. Shamik, Jehan Pereira, H. Iranta, Nikita Niriel, Saniru Nirod, A.H. Anthony, and Rehab Ismail. I think with the difficulty of the breaststroke, we've seen many of the swimmers not able to get under the timing. And we are underway with the 13th heat. Yes, lanes 2 and 6, that is Shamik and Nirod. If we can get on the highlights again, unfortunately I don't think so, but they had some great underwaters heading into the first 25 meters, and at the moment those two are in contention for the victory in this heat. But also in lane number 4, that is Iranta. So all 3 of these swimmers in contention to qualify under the 44-second timing, as we are heading into the last 10 meters, and we have around 39 seconds on our clock, so it will be a very close call. I think we'll only have one swimmer who can touch the wall, but unfortunately the 44-second timing has eclipsed once again, and this is the 3rd heat that we've seen so far where swimmers have not qualified under that timing, Virun. Yes, once again, and they've quite unfortunate. I mean, they work quite hard for this moment in their swimming career, and they just want to get to that next level. Unfortunately, just a couple of seconds behind with the timing. As we say that, we move on to the 14th heat of this event. We have TN Minhal, OC Mahakumarage, S. Akaharan, Daham Anutara, Menun Gunaratna, R.S. Fernando, Lutika Senut, and S. Akitma Silva from lanes 1 to 8. We're just waiting on some of the swimmers to make their way to the start. But what a tough event this has been for the swimmers. They've had to put their whole heart and soul for this, and we have one absentee in actually 2 absentees in lanes 2 and 5. It's definitely been a tough task here for these young lads, but in lane number 6, that is Fernando, who has seemed to gotten a beautiful underwater, and he has come up without any loss of time, and heading into the first 25 meters around that 20-second mark. He is doing extremely well, and if he can maintain this smooth stroke rate, he will definitely reach that wall below that 44-second timing. But at the moment, closely following is in lanes number 7 and 8, that is Senut and Akitma Silva. So couple of swimmers in contention to close out this heat under that 44-second timing, but on our unofficial clock, it's a bit of an unsure situation here up in the com box. We can't confirm whether RCS Fernando did qualify under that 44-second threshold. On our clock it was 44 and a few micros, Virun, but we won't be able to confirm it here. But he'll be hoping on the official timing he'll have it under the bag. Absolutely, I think he was really close to it, so hopefully he was just able to get under the threshold of 44 seconds. And now we will be moving on to the 15th heat. We have Madhubasita, Dineshan,
Laksharam, LA Abiru Viloshana, Setum Devmita, LD Fernando, ST Godeheva, Tisan Atsara, and RA Ruanwell. Once again, we do have one absentee. Good underwater time coming in from lane 4. That will be Setum Devmita. Devmita Fernando and Godeheva. Apologies. That is yes, LA Abiru Lochana and Devmita and Fernando definitely at the moment in the lead, and they seem to have heading into the last 15 meters of this heat. It is in lane number 4, that is Devmita, who has managed to bring in the victory in this heat, and he'll be the sole qualifier, unfortunately. And definitely very, very interesting to see how these swimmers do go about this breaststroke going into the future, as the timing set for 44 seconds. They'll definitely have to achieve that if they want to be in contention for the qualifying time in the future as well. But for now, it is Devmita in lane number 4, as you can see in the highlights here as well, who managed to qualify. And now we are moving on to the penultimate heat of the boys under 15 50-meter breaststroke. And just waiting for the swimmers to line up, but running you through the names. Lanes 1 through 8, we have Senuth Ranmika, MN Yusuf, Manoj Prabhagar, KD Chamudita, BI Ashirwada, KR Fernando, Janiru Sanith, and AG Gimhan. So once again, more names that we recognize from the previous events, Randeep. So many of the swimmers having 2 or 3 events today, and big underwater time coming in from lane 4. That's KD Chamudita. But moving in first place is in lane number 1, Senuth Ranmika. In the 25-meter mark, he is in the front with the middle order going neck on neck. That's lanes 4, 5 and 6. But in lane number 1, Senuth Ranmika, he is running away with it. He will once again most probably be the sole qualifier of this heat. Yes, he reaches in just about 44 seconds. So hopefully he was able to get under that time. And once again, just one person qualifying. Take a look at the highlight, the replay, I beg your pardon. And he did have some good underwater swimming, got him that momentum straight away from the start, Senuth Ranmika. As we move on to the final heat of this event, the boys under 15 50-meter breaststroke. We have Yatesh Krishant, DD Ginage, Rukit Amarsingh, S. Adineshwar, Sinura Silva, Sarindu Pereira, MS Shafdar, and Senuka Disanayaka. So that will be the final event of the boys under 15 50-meter breaststroke. We have 2 absentees, if I'm not mistaken, as the swimmers take their mark. And we are underway straight away in lanes 2, 3 and 4. That will be DD Ginage, Rukit Amarsingh, and S. Adineshwar going and taking the lead in the first 25 meters. And in lane 2, that's D. Ginage. He goes and takes the lead, moves to first place. And not far behind now in lane number 6, that's Sarindu Pereira. And lane number 7 as well, MS Shafdar, not far behind.
Yes, it'll be lane number 2 that touches the wall first. That's Gigange, but lane number 7, that was Shafta. If he can get a shot of that again, he did have after the 25-meter mark. Definitely did accelerate there. Yes, we can see in the highlights here as well. Couple of great underwaters, but it was Gigange who managed to bring in the victory for this heat, the final heat of the boys under 15 50-meter breaststroke. And something that we have noticed, Virun, is that the under 13 qualification time for this breaststroke event is 52 seconds, and it is a big jump to the under 15 category, which is 44 seconds. So if the swimmers have not developed and not practiced enough, they will find it difficult to qualify, and that goes to show why we only have had 1 or 2 qualifiers in these heats. And now we're moving on to the next event of the HNB Novices Aquatic Championships 2026, and it's the boys under 11 50-meter butterfly. The qualification time for this is 1 minute and 13 seconds. Just quickly run you through the swimmers in this heat. Vinuka Randira, Senula Fonseca, Sanulaka Ranasinghe, Krishan Ranavira and Dion Pereira in lanes 2 through 6, and we do have a couple of new entries in 1, 7 and 8. And currently the unnamed swimmer in lane number 1 seems to have taken the lead at the moment, heading into the 25-meter mark. Absolutely, I think so. Now we have the boys under 11 50-meter butterfly event. So a change in styles here, but in lane number 1 we have, like you said, the unnamed swimmer. He will take the lead. So the time to stay under is 1 minute and 13 seconds, and he is well under. What a swim from him. That Yes, Firun, I think 42 seconds was timing on our unofficial clock, and definitely an amazing swim there by lane number 1. Unfortunately, we do not have his name, and he has done extremely well, and we might have a couple of more qualifications in lanes 2 and 4. That is Randira and Ranasinghe. They'll be hoping that they are under that 1 minute and 13 second threshold, as there was roughly 30 seconds more for these boys to qualify. So definitely will be a couple of qualifiers in the butterfly stroke. A nice change to see multiple qualifiers in a heat compared to the earlier event. Absolutely, Andev. I think for the whole of the last event, we just had probably around 10 swimmers qualifying from all the heats. So it's definitely nice to see the swimmers qualifying like this. And we're moving on to the second heat. W.A. Premachandra, T.W. Dimel, Zain Dean, P.M. Samarasinghe, Francisco Ockers, R.A. Fernando, K.H. Chenol, S.M. Surya Mudali. Those will be from the swimmers from lanes 1 to 8. And interestingly enough, Virun, the qualification time for the under 15 category is 40 seconds, and that young boy in lane number 1 didn't manage to clock in a time of 40 or 41 seconds. So he has done amazingly well. And let's focus back onto the heat at the moment. And in lane number 4, that is Samarasinghe, who has taken the lead, followed closely by lanes number 3 and 7. That is Zain Dean and Chenol. I think these boys will also pretty comfortably qualify, and another timing of roughly 45 seconds, which will be, he will do very well in the under 13 category as well. So these under 11 boys are performing extremely well, Virun. Definitely, I think they've got the technique down. They look quite confident with their swimming, and just take a look at that replay. They look really confident, and that was P.M. Samarasinghe in lane 4 taking the first place. He did mighty well, just finishing in about 43 seconds, which is the under 15 timing. So kudos to these boys. And we'll be moving on to heat number 3. We have Vian Mendes, Netush Narakara, M.K. Pereira, W.A. Virakon, TTV Ravagamuwa, Sugathadasa, Senumita Pereira and Yusuf Ilham. Yes, and just waiting on a couple of players to take their mark. Think we might have
an absentee in lane number 8, but we do have 7 swimmers lining up to kick off the third heat of these boys under 11 50-meter butterfly, and so far we've seen 2 amazing heats, times of 42 seconds, 43 seconds respectively in the 2 heats from the leaders and the victors. And we're just hoping and praying that the heats to come, we have 19 heats in this particular event, and we'll see some faster timings as well, as it's always exciting to see these young lads perform, as they have so many more years in the national circuit and also to represent the country in the future. And Absolutely, and I think we had the first 2 heats, we had one 7-year-old and the rest of them were 8-year-olds, and the second heat had a combination of 8 and 9-year-olds, but this heat has all 9-year-olds, so the older batch of swimmers in their particular age group, so we might see some better timing from them hopefully, as in lane number 5 that will be Francisco Ockers taking the lead, and in lanes 1, 4, 3 and 4 we have Vian Mendes, MK Pereira and WA Virakon not far behind, and in lane number 5 that will be TV Nawangamua who takes the first place, if I'm not mistaken. Yes, Nawangamua definitely touching on the ball first, and he, as you can see in the highlights here as well, having a couple of body lengths from his competitors, and he has done amazingly well. Couple of qualifications in this particular heat as well, and we're definitely seeing an increase in the qualifications. Even Nanayakara, Pereira and Virakon might have had a chance to qualify in this heat, and now we are moving on to the 4th heat of 19, and lanes 1 through 8 we have Thaviru Ratnapriya, HN Devmin, Anuhas Nisal, Umindu Pereira, Ukit Thashen, Gunasekara, TC Pereira, and in the final lane Jaden Vidanage. And definitely like you mentioned, Virun, it's a lineup of 9-year-olds now compared to the first 2 heats, and it will definitely be interesting to see if these boys can clock in an amazing time. And at the moment it's lanes number 3 and 4 who are in the lead, that is Anuhas Nisal and Ovindu Pereira. I think we did have a little bit of a mishap in lane number 2, and hopefully that swimmer is okay. What's most important is their health and safety, but at the moment it's lane number 6 who's taken the lead now. That's Gunasekara from Royal College. It is definitely a close tussle between 3, 4 and 6, that is Anuhas Ovindu and Gunasekara. Who will be the victor in this heat, we'll have to wait and see, but the qualification time is 1 minute and 13 seconds, and these boys have done it with extreme ease. And touching the wall first will be Gunasekara in lane number 6. A mighty swim by him, and also closely followed by his competitors Anuhas and Ovindu in lanes number 3 and 4. I think we'll have lane number 7 also qualify, because TC Pereira, he'll definitely be in the qualification realm as well, as 1 minute and 13 seconds is the time to beat. And Virun, a mighty swim there by lane number 6, that is Gunasekara. Yes, funny thing is, Randeep, we had some better timings from the younger swimmers in this event. With we had a 44 and 45 second swim from them early on in the first and second heats. As we move on to the 5th one, Joan Fernando, Sagita Tanupama, R.A. Dahamsar, Kavin Lienagunawardana, Disha Vidyartha, PM Abekon, H.H. Devmin and WCS Brito. He is one to watch out for, WCS Brito in lane 8. We saw his timing in the freestyle event was remarkable, Randeep. Yes, one to watch out definitely, but also not to take away the spotlight from lane number 2, that is Sagit Anupama from Lyceum International School, Gampa. He'll also be eyeing for that victory, but like we mentioned, the star boy in this under 11 category, that is WC Brito from Ananda College, seems to be heading for the victory here, and he'll definitely be looking for a timing of around 45 seconds, a sub 45 is what he'll be looking at. And yes, he might touch the wall around 45 and a few micros as well. But lane number 2,
that is Sagit Tanupama, also doing an extremely good job in touching the wall second, but also Virun 1, 3 and 4, those boys have also made it into the qualification. Juan Fernando, Damsara and Kavin under that 1 minute and 13 second mark. An amazing swim there. Yes, these boys' timings are so good that we forget the rest of the swimmers behind them. But watch out for WCS Brito. He will have a good future ahead of him. We saw in the early event as well. But we will be moving on to the 6th heat of this event. Dion De Cruz, Yehas Jayasiri, VS Navitarana, SJ Fernando, PM Pereira, MJ Sasmita, BA Dinet and JJ Ranasinghe. And we are underway with the 6th heat of this event. Straight away in lane number 1, that's Dion De Cruz moving ahead, but not far behind in lane number 6. That's MJ Sasmita. He's in 2nd place, but he moves on to first after 25-meter mark. And once again, looks like we will have a good timing from this heat. Yes, Sasmita putting in a great shift there after the 25-meter mark. And he definitely has built a couple of body lengths from his competitors. But lane number 1, that is Dion De Cruz, he'll be closely follow Sasmita in lane number 6. Also lane number 8, that is JJ Ranasinghe. So these 3 are the top 3 in our heat for the boys under 11 50-meter butterfly. And great timings overall by them. Sasmita touching the wall around a 45 and a few micros, and we might have qualifiers in the remaining lanes as well, except for lane number 3. The rest of the 7 lanes will have qualified, and that is De Cruz, Jayasiri, Fernando Pereira, Sasmita, Dinet and Ranasinghe all in contention for qualification. So 1 minute and 13 seconds is an achievable time, Virun, and that's what we've seen so far in this under 11 category. Yes, most of these boys are reaching that timing of the under 15, sorry, I beg your pardon, the under 13 mark. So they've done really well for themselves. As we move on to the 7th heat, I think we're just waiting on the swimmers to assemble at the starting point. But we do have an increase in the crowd from morning as well. We see a number of swimmers lined up just near the pool as well. So it's always nice to see the crowds gathering up here at the Sugathadasa Swimming Complex. All the live action of the HNB Novices Age Group Swimming Championship 2026 on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Can catch the live action on Dialog TV channel 63 and on the Dialog Play. So Randeep, with about 6 heats done from this event, we have a number of swimmers qualifying, so that's always quite nice to see. Yes, in the previous heat we did see 7 out of the 8 swimmers qualifying, and I think we are heading into the business part of this event, and we'll see multiple qualifiers heading into the remaining. Roughly we have about 13 to 14 heats, and we're just lining up for the 7th heat. And lanes 1 through 8 we have Sihas Tenita, TV Piris, GH Taruk, Nathan Ratnasiri, Akith Rupasinghe, Disanda Ivek, Dilmet Adyan and DD Gunawardana. So once again we might have an absentee in lane number 3, but nevertheless 7 swimmers going to participate in this heat, and we're off the blocks. I think lane number 2 did not get a great start heading into the water, but a mighty push by lanes number 5 and 6 in this butterfly event, that is Akith Rupasinghe and Disanda Ivek. So both of them seem to be the front runners for this heat at the moment, heading into the 25-meter mark, just roughly 20 seconds. That's amazing to see. So definitely they will be under the 1 minute and 13 seconds, we can say with confidence. But also in the far end, hopefully on the top of your screens, if you all can see, that is lane number 8, DD Gunawardana. He is also in contention for the victory in this heat, but laboring away in lane number 6, that is Disanda Ivek.
he'll definitely bring in the victory in this heat, and he's got a qualification time of roughly around 47 seconds and a few micros, and that's amazing swimming by him. But also that in lane number 5, Akith Rupasinghe, and the far corner lane, Gunawardana doing an amazing job to qualify. Hopefully we cannot confirm, but I think lane number 7 might have a chance as well. That's Adyan from Lyceum International School, Panadura. He'll be hoping that he has done enough to qualify. Yes, Randev, I think these kids have done mighty well to stay below this time. They're well below this time. So the time is 1 minute and 13 seconds. They do it in about less than 50 seconds, most of them. So that's really good to see. They've been putting the hard work and the practice to get to this point and to pass this qualifier to move on to the next stage in their careers. So we have next heat 8, Danilo Luthmin, MT Hisara, PD Kevon, BW Mendes, SM Sarah Singha, DK Veerasekara, WY Fernando, and SM Niharapola. They will be doing. They'll be taking part in the 8th heat of this event. And yes, at the moment it's lane number 1 that has taken the initial lead. Great underwater by Danilo Luthmin, and he will be very happy with the start that he has gotten at the moment. Heading into the first 25 meters, we do not have the timing on our clock here, but I think it's roughly around 20 seconds. So an amazing start by him, and he seems to be having a good stroke rate at the moment from the com box here. It's very, very beautiful to watch him, as he is the closest lane to us, but also giving credit to the rest of the swimmers. We might have roughly 5 to 6 qualifiers in this heat, Virun, but lane number 1, that is Danilo Luthmin, and he touches the wall around 45 seconds. That's amazing work by him. But also in lanes number 2, 3, 5 and 6, that is Hesara, Kevon, Sarah Singha and Veerasekara, all managing to qualify under that 1 minute and 13 second mark. But in the far corner lane as well, lane number 8, that is SM Niharapola, he will also be in contention for that qualification, as we have roughly around 6 swimmers qualifying in this heat, Virun, and that's something amazing to see once again. Definitely. And the work rate from Danilo Luthmin, he was at it from the start, and that was incredible to watch him in lane number 1. We have to remember, this is still the under 11, and looks like they're swimming like the under 13 swimmers. As we move on to heat number 9 of 19, we have SN Arachige, CS Fernando, Tenula Buddhima, Garud Damsat, Eshavara Arachi, PB Fernando, Yehen Yasmith, and PR Kularatna in lanes 1 through 8. Just waiting on the officials to start. The swimmers are ready. So just about the halfway point in this event as well. The boys under 11 50 meter butterfly event. And off the blocks at the start, once again a bit of a bad start by lane number 1, but lanes number, actually the midfield seem to be going neck and neck at the moment, heading into the 25 meter mark. But it is lanes number 2 and 5 who seem to be in contention for the lead. That is CS Fernando and Eshavara Arachi. Both of them seem to be going in a close tussle, but in the far end corner of your screen, lane number 8, that is PR Kularatna. He will definitely be eyeing that victory, as well as we have a 3-horse race at the moment for the victory in lanes 3, 5 and 8. That is Budmina, Arachi and Kularatna, and touching the wall first will be Arachi in lane number 5, closely followed by his competitors in lanes number 3 and 8. Timing roughly around 46 seconds and a few micros, and I think Virun, for the first time we shall see, actually no, lane number 1 is struggling a bit. I was just about to say all lanes qualifying for this heat, but still 6
actually 7 swimmers qualifying in this heat, so that's amazing to see again. And we've seen 6 to 7 swimmers at an average qualifying so far in these heats, and we'll be hoping that we see more of this in the coming heats. Yes, Randev, I think the swimmers as well, they'll be quite happy with their effort and performance in this event, especially the under 11. They are swimming at the rate of the under 13 swimmers. As we move on to the 10th heat, as we have a change in commentary, we have the singular commentary up. Thank you Virul. අපි දැන් යොමු වෙනවා මීළඟ කාලගණන තරගය සඳහා. තරගය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ SP අබේකෝන්, ටෙවින් සන්දිල්, නිෂෝක් දින්නාද, M විදස්වින්, සහස් කොඩිතුවක්කු, M අබේරත්න, මිහින් ගුණතිලක සහ ශ්‍රීජ ජයසිංහ තමයි සහභාගී වන ක්‍රීඩකයින්. මන්ත්‍රී අංක 3 5 සහ 7 ඉතාමත් හොඳ තරගයක්. නමුත් මන්ත්‍රී අංක එකක් අමතක කරන්න බෑ. අබේකෝන් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. මේ පළමු මීටර 25 අවසන් වෙද්දී මන්ත්‍රී අංක 5 සහස් කොඩිතුවක්කු ඔහු ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. අනිකුත් ක්‍රීඩකයින් යම් ප්‍රමාද දෝෂයකට ලක් වී තියා කරපෙන්නේ. ඒ අවසරයෙන් සහස් කොඩිතුවක්කු සාන්තපීතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා තමන් සමගම හොඳ තරගයක යෙදීමින් අපි බලමු ඔහු ලබා ගන්න කාලය කෙසේ වේද කියලා. නමුත් මෙන්න අවසානයේ තරග අවසානය එම තරගයේ ජයග්‍රහණය සහස් කොඩිතුවක්කුවට හිමිවන්නේ. පළමු මීටර 25 තුලදී ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙක් පළමු ස්ථානය ගන්නට ඉතාමත් වෙහෙස මහන්සි වුවත් අවසානයේදී ජයග්‍රහණය හිමිවන්නේ සහස් කොඩිතුවක්කුවට. තරගය ආරම්භ වූ ආකාරය අප හැමදාමත් කතා කරනවා වගේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාව තුළ තිබෙන ඉතාම අලංකාර ආරයක් තමයි සමනලාර ඉසව්ව. එහි උපරිම දස්කම් වලට ළඟා වුණා කොඩිතුවක්කු ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩකයා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය නියෝජනය කළේ. වයස අවුරුදු 11න් 15 බාලක මීටර 50 සමනලාර මීළඟ මූලික වටේ තරඟ සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩක පෙළගැස්ම SS දලුවත්තේ, දසිත් අමරසේකර, TR අලහකෝන්, ගෙවින සදනායක, ON කුලසේකර, ඔනෙත් දිසානායක, DT සමරනායක සහ R ක්‍රිස්ටියන් සිල්වා මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. මේ තරගයේ ඉසව්වේ සුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාලය මිනිත්තු 1:13ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. දැන් ක්‍රීඩකයන් දියට පිවිස ඉදිරියට ඇදමින් පවතිනවා. මන්තිරු අංක 7 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙන්නේ මන්තිරු අංක 7 DT සමරනායක. DT සමරනායකට හොඳ සටනක් ලැබෙනවා. ඔහුගේ යාබද දකුණත මන්තිරුවෙන් ඒ තමයි ක්‍රිස්ටියන් සිල්වා. දැන් මන්තිරු අංක 2 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙන්නේ මන්තිරු අංක 2 අමරසේකර. අමරසේකරට හොඳ සටනක් ලැබෙනවා මන්තිරු අංක 7 සමරනායකගෙන්. අමරසේකර කෙසේ වෙතත් දැන් ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙන්නේ අවසන් මීටර් 15ට ළඟා වෙනවා. මේ මොහොතේදී ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩකයා ලෙස අවසන් කරන්නට ඔහුට අවස්ථාව ලැබේවි. අමරසේකර අවසන් කරනවා තරගයේ මේ මොහොතේ දෙවන ස්ථානයට තමයි සමරනායක අවසන් කළේ. දසිත් අමරසේකර ඉතාමත්ම හොඳ පිහිනීමක්, හොඳ රිද්මයක් ඔහුගේ තිබුණා. රිද්මය වගේම අලංකාර පිහිනා යෑමේ රටාවක් මේ දකින්නේ ආරම්භය. හොඳ ආරම්භයක්. ඔහු කෙමෙන් තමන්ගේ වේගය වැඩි කරගත්ත ආකාරයත් තමයි අපිට පෙනුනේ. විශේෂයෙන්ම අවසන් මීටර 25 දී ඔහුට අභියෝගයක් ලබා දීමට උත්සාහයක් දරුවත් මන්තිරු අංක 7 DT සමරනායක එය සාර්ථකුනේ නැහැ. අවසානයේ වෙද්දී හොඳ පරතරයක් සමගින් සාර්ථක ජයග්‍රහණයක් දසිත් අමරසේකර හට හිමි වුණා. ඒ වගේම හොඳ කාලයක් ශනුක බලාපොරොත්තු වන කාලය මිනිත්තුයි තත්පර 13ක කාලයක්. නමුත් තත්පර 43කින් පමණ තරගය ඉසව අවසන් වුණා. ඉතාම හොඳයි මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ වයස් මට්ටම ගනිද්දී. ඊළඟ තරගය 12 වෙන මූලික වටේ තරගය සඳහා ක්‍රීඩක පෙළගැස්ම PL යුසාත්, කයාන් බෝසෝ, TR අලහකෝන්, කයාන් බණ්ඩාර, MY දිසානායක, PR බණ්ඩාර, කියන් ඕනි සහ SS සූර්ය ආරච්චි. ක්‍රීඩකයන් ආරම්භක ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. දැන් ලැබෙන ආරම්භක සංඥාව ක්‍රීඩකයන් දිවට පිවිසාන්න වූ ආකාරයට ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙන්නේ. ඒ ක්‍රීඩකයෙකු දකින්නට නැහැ. ඒ ක්‍රීඩකයෙකු පමණක් නොවේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු පළමු සහ තුන්වැනි මන්තිරුවල ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වන්නේ නැහැ තරගයට. කෙසේ වෙතත් මන්තිරු අංක 5න් මේ වන විට ඉදිරිය ලබා ගන්නා ක්‍රීඩකයෙක් දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔහුට හොඳ සටනක් ඔහුගේ යාබද දකුණතින් ලැබෙනවා මන්තිරු අංක 6න්. ඒ තමයි PR බණ්ඩාර. මන්තිරු අංක 5 දිසානායක. දැන් බණ්ඩාර ඉදිරියට ඇදමින් අවසන් මීටර 25ට ප්‍රවිෂ්ඨ වන ආකාරය දකින්නේ. දිසානායක බණ්ඩාර ඒ වගේම සූර්ය ආරච්චි තවමත් තරගය අත්හැර නැහැ. නමුත් මන්තිරු අංක 6
බණ්ඩාර හොඳ පරතරයක් පවත්වාගෙන මින් සිටින්නේ. ඒ නිසා අවසන් මීටර කිහිපයේදී ඔහුට අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය හිමි වේවි. දිසානායකත් සූර්යාරච්චි දෙවන ස්ථානයට තරඟ කරද්දී මන්තුරංග දෙකෙන් කයන් බෝසෝ ඔහුත් තරඟ වදිනවා මේ ජයග්‍රහණය ලැබීමට. නමුත් තරඟයේ ජයග්‍රහණ හිමි වන්නේ බණ්ඩාරහට. වාර්තා වූ කාලය අපේ කාල ගණන යන්ත්‍රයට අනුව තත්පර 48කට ආසන්න කාලයක්. එයත් හොඳ කාලයක්. අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ මිනිත්තුවයි තත්පර 13ක කාලයක්. නිසා මෙන්න තරඟය ආරම්භ වූ ආකාරය. ඊටමත් හොඳ කාලයක් ආරම්භයේ සිටම PR බණ්ඩාර ඔහු ඉදිරියෙන් සිටියා. මහනුවර කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක්. ඊටමත්ම හොඳ රටාවක් රිද්මයක් සමගින් අවසානයේදී ඔබට පේනවා ඇති සෑහෙන පරතරයක් තබා ගැනීමෙන් තමයි තරඟය ජයග්‍රහණය කළේ PR බණ්ඩාර. 13 වන මූලික වටේ තරඟය සඳහා ඊළඟට අපි යමු වෙනවා. ආන්ඩ්‍රේ මිල්රොයි, සනුත් සස්මිත, එෂ්මික පීරිස්, ඔෂෙන් ෆර්නැන්ඩෝ, දිනිදු අබිලාෂ්, එල්ලෝ පෙරේරා, එස් තෙබුවනගේ සහ මෙතිර යෙත්මික මේ තරඟය සඳහා සූදානම්ින් සිටින්නේ. ඔවුන් පූර්ව කටයුතු සිදු කරමින් තිබෙනවා. තමන්ගේ ආසන වලින් නැගිට ආරම්භක ස්ථානයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ අවසරය ලැබෙන තෙක් බලා සිටින්නේ ක්‍රීඩකයින්. දැන් ඔවුන්ට ලැබෙනවා අවසරය මීළඟ සංඥාවෙන් තරඟය ආරම්භ වේවි. ලබා දුන්න ආරම්භක සංඥාව මෙන්න 51 දියට පණිමින් මතු පිටට පැමිණෙමින් පිහිනාගෙන එන ක්‍රීඩකයින් හොඳ තරඟකාරීත්වයක් තිබෙනවා මේ තරඟයේ පුර. අපිට පේන්න තිබෙනවා මන්තුරුවන් කටේ මෙතිර යෙත්මික ඔහුව උත්සාහයක් දරන පළමු 25 තුලදීම තමන්ගේ පෙරමුණ සාර්ථක කරගන්නට. නමුත් මැද මන්තිරු වල මන්තිරු අංක 5 සහ 6 හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරමින් දිනුදු අබිලාෂ් සහ එල්ලෝ පෙරේරා ප්‍රථම ස්ථානය ගැනීමට හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා. තවමත් මෙතිර යෙත්මික ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ඔහු සාන්ත පිටර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක්. මෙතිරට හොඳ සටනක් ලැබෙනවා මන්තිරු අංක 5න්. මන්තිරු අංක 5 නියෝජනය කරන්නේ දිනුදු අබිලාෂ්. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයාත් ඔහුට දෙවෙනි නැහැ. මන්තිරු අංක 4 ඔෂෙන් ෆර්නැන්ඩෝ. දැන් මන්තිරු අංක 8 මෙතුක යම්කිසි පසුබෑමක් ලැබුවත් අවසානයේ ජයග්‍රාහී අවසානයක් ළඟා කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා මෙතිරට. මෙතිර යෙත්මික ආරම්භයේ සිටම ඉදිරියේ සිටි ක්‍රීඩකයා අපිට පේනවා ඇති. තිරේ උඩ කොටසේ මන්තිරු අංක 8න් තරඟ වැදුණු යෙත්මික හොඳ වේගයක් හොඳ රිද්මයක් සමගින් මැද අවස්ථාවකදී මැදමන් තීරුවල අබිලාෂ් සහ පෙරේරාහුට තරගයක් දීමට අභියෝගයක් දීමට උත්සාහ කළත් අවසානයේදී තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට මෙතිර යෙත්මික සමත් වෙනවා. ඒත් සමගින් නිමාව දකින්නේ 13 වන මූලික වටයේ තරගය. 14 වන මූලික වටයේ තරගය සඳහා පන්සලු ජයවර්ධන, HS නිවිසර, CM ඩයස්, MM රත්නායක, යශිව් ගුණතුංග, SR කුමාරගේ, ශෙරේනියනේෂ්, තිනුග බණ්ඩාර මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ආරම්භක ස්ථානයට පැමිණීමේ අවසරය ලැබෙන තෙක් බලා සිටින්නේ මේ ක්‍රීඩකයින්. 11න් 15 මීටර් 50 සමනල ආර කාල ගණන තරගයන් වෙනුවෙන් මීටර් 50ක් තමයි උන්ට ලැබෙන දුර. උන්ට ලැබෙන කාලය මිනිත්තුවයි තත්පර 13යි. මෙන්න ආරම්භ වුණා මේ තරගය. අප පෙර තරගවල දුන්නවා ඊටමත් වේගවත් ක්‍රීඩකින් කිහිප දෙනෙක්. මේ තරගයේ අපිට මැදමන් තීරු පහේ හොඳ තරගයක් දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. එක අභිවා එක ඉදිරියට යන ආකාරයක්. නමුත් මන්තිරු අංක 7 ෂෙරෙන් යනේෂ් ඔහු උත්සාහයක් දන්නවා පළමු මීටර 25 දී තමන්ගේ ස්ථානය ස්ථාවර කර ගැනීමට. නමුත් SR කුමාරගේ මන්තිරු අංක 6න් ඔහුට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ අතරම මන්තිරු අංක 3න් CM ඩයස් ඔහු පැමිණෙනවා ඉදිරියට. මෙන්න අවසන් මීටර 15ට ක්‍රීඩකයන් ඇතුළු වෙද්දී CM ඩයස් ඔහු ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. අය බලමු ලබා ගන්න කාලය කෙසේ විදිහට එක. ඊටමත් වේගවත් ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 1 පන්සල් ජයවර්ධන ගැනත් අමතක කරන්නට බෑ. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා මෙන්න ඉදිරියට පැමිණෙනවා. මුලින්ම තරගය නිමා කරන්නේ මන්තිරු අංක 3 CM ඩයස්. වාර්තා කරන කාලය තත්පර 44ක්. ඊටමත්ම වේගවත් පිහිනීමක්. මෙන්න තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවන්. තරග ආරම්භයේදී කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු කැපී පෙනුනේ නැහැ. ක්‍රීඩකින් 5 දෙනෙකු එකම රේඛාවක තමයි ධාවනය කළේ. ඉන්පසුව ප්‍රථම මීටර් 25න් අනතුරුව මන්තිරු අංක 5 සහ 4 ඉදිරියට පැමිණෙමින් මන්තිරු අංක 3ට අවස්ථාව සපයා දුන්නා. වැඩි වේගයක් ලබා ගන්නට අවසානයේදී තමයි මන්තිරු අංක 3 නියෝජනය කරමින් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළේ ඩයස්. 14 වෙනි තරගයත් එලෙස නිමා වෙද්දී 15 වන තරගය සඳහා ක්‍රීඩකින් සූදානම්ින් සිටින වයස අවුරුදු 11න් 15 මීටර 50 බාලක
සමනල් ආර මූලික වටේ තරග. අයිආර් රත්නායක ජී.ආයි ලක්මන් බිහඳු රත්නායක මනිත් මලින්ස එස්.එල් ඒකනායක වයි.එන් මාරසිංහ විහස් ලොකුසිංහගේ සහ යලිදු හේරත් මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. යලිදු හේරත් යලිත් මේ තරගයට එක් වී තිබෙනවා. දැන් මන්තිරු අංක 2 ඉදිරියෙන් පිහිනුම් ධාවනයේ යෙදෙන ක්‍රීඩකයෙකු දකින්නට පුළුවන්. ඔහු තමයි ජී.ආයි ලක්මන්. මින් පෙර තරගයක් ජයග්‍රහණය කළ ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ ලයාර ඉසව්වෙන් දැන් සමනලාර ඉසව්වෙනුත් ඔහු ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙනවා. ලක්මන්ට පැහැදිලි ඉදිරියක් ලැබී තිබෙන්නේ බොඩි ලෙන්ග්ත් එකක් නැත්නම් ශරීර ප්‍රමාණයක ඉදිරියක් ලැබී තිබෙනවා මේ වන විට. ඒ අතරතුර මැද මන්තිරුවල මන්තිරුවක 5-64 තරගයක් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ලක්මන්ට කිසිදු අභියෝගයක් නැහැ. ඔහු තමයි ජයග්‍රාහීව අවසන් කරන්නේ මේ තරග ඉසව්ව. තත්පර 47කට තරමක් වැඩි කාලයක් තමයි ගත වුණේ. හොඳ තාක්ෂණයක් භාවිතා කරමින් තමයි ලක්මන් මෙම තරගයට පැමිණියේ. අපිට මතකයි උදැසන වරුවෙත් ඔහු ඉතාමත් දක්ෂ විදියට තමන් සහභාගී වුණු තරග ජයග්‍රහණය කළා. ඉතින් නැවතත් තමන්ගේ දක්ෂතාවය මැනවින් පෙන්වමින් මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ජී.ආයි ලක්මන් සමත් වෙනවා. මන්තිරු අංක 2කින් තමයි ඔහු තරග වැදුනේ. වෙනස්ම ආකාරයක තාක්ෂණයක් කියන්නට පුළුවන් අප සාමාන්‍යයෙන් නොදකින ආකාරයක. හොඳ වක්‍රයක් ලබා ගන්නවා දිය තුලදී. දැන් 16 වැනි කාල ගණන තරගය සඳහා අප සූදානම්. සහභාගී වන ක්‍රීඩකයින් MRM අයාම්, SD කෙමින්, MGKI ගුණසේන, WB මින්තුල, GAS රාජපක්ෂ, MHP ගෞතම්, රිත්මින් සෙත්සර, MJART ආදිත්‍ය. ආරම්භ සංඥාව ලබා දුන්නා මෙන්න තරගය ආරම්භුණා. නැවතත් මැද මන්තිරුවල විශේෂම අන්තිරු අංක 4 සහ 5 හොඳ පිහිනීමක් අපට පේන්නට තිබෙනවා. අය බලමු. මන්තිරු අංක 4 සෑහෙන වේගවත් අපට පෙන්න ආකාරයටම ඒ WB මින්දුල ඔහු මේ පිහිනාගෙන ඉදිරියට හොඳ පරතරයක් තබාගෙන තිබෙනවා. පළමු මීටර 25 තුලදීම එය කෙමෙන් වැඩි වෙන ආකාරයක් තමයි අපට පේන්නේ. ඔහුගේ වේගය, රිද්මය සහ තාක්ෂණය ඉතාමත් ඉහළයි. කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ වෙනත් ක්‍රීඩකයෙකුට තරගයට අවතීර්ණ වන්නට. මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඔහු වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා තරග අවසානයත් එක්. ඉතාම හොඳ කාලයකුත් වාර්තා වේවි. තත්පර 45කට ආසන්න කාලයක්. දැන් තත්පර 48යි අපේ කාල ගණන යන්ත්‍රයේ. ඔහු ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගෙන මේ තරගය අවසන් කරනවා. සමනල ආරයිසව්වෙන් ඔහුගේ වයස් කාණ්ඩේ. ඔව් ක්‍රීඩකයාට බොහොම සතුටුයි එම ජයග්‍රහණය පිළිබඳව. තත්පර 48ක ඉතාමත්ම හොඳ කාලයක් මේ සමනලාර ඉසව්වේ. මොකද අපි නැවතත් මතක් කරනවා නම් සුසුකම් ලැබගෙන මේ කාලය වන්නේ මිනිත්තුයි තත්පර 13ක්. ඉතින් හොඳ කාලයක් වාර්තා කරමින් මින්දුල එම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා. අවසානයේ වෙද්දී ඇත්තම අවසන් මීටර 25 තුලදී ඔහුට අභියෝගයක් එල්ල කරන්නට අනිකුත් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එනිමව දකින්නේ 16 වන මූලික වටේ තරගය. දැන් මීළඟ තරගය සඳහා ක්‍රීඩකයන් සූදානම්. මේ තමයි සහභාගී වන ක්‍රීඩක නාමාවලිය. ෂෙනුල් අශිංශ, ස්කන්ද රාමනේශ්වර, සෙහස් බුද්ධිල, ප්‍රදීප් ශුක්ලා, MB ගන්නෝරුව, ජනෝද්‍ය හේලිත්, එල්වයි කේන්තක සහ දිනුග හේරත්. මෙන්න තරගය ආරම්භුණා. සැහෙන උද්‍යෝග කරයි. මන්තිරු අංක 7න් එල්වයි කේන්තක උත්සාහයක් දරනවා තමන්ගේ ආධිපත්‍ය පැතිරවීමට. නමුත් අනිකුත් ක්‍රීඩකීන් ඔහු පසුපසින් ආකාරයක් තමයි තිබෙන්නේ. අපි බලමු පළමු මීටර 25 අවසානයේදී ඔහුට අභියෝගයක් ලබා දෙන්නේ මන්තිරු අංක 2න් ස්කන්ද රාමනේශ්වරන්. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා අතර තමයි මේ වෙනකොට තරගයේ පවතින්නේ. අනිකුත් ක්‍රීඩකීන් යම් ප්‍රමාද දෝෂයකට හසු වී ඇති ආකාරයක් පෙනෙන්න තිබෙනවා. නමුත් මන්තිරු අංක 2න් ස්කන්දත් මන්තිරු අංක 7න් කෙන්තකත් තවමත් ඉදිරියේ. ෂණුක මා හිතන්නේ මෙතෙක් දුටු තරගවල වාර්තා වන හොඳම කාලයන්ට ආසන්න කාලයක් විය යුතුයි. මේ කාලය තත්පර 44ක් පමණ තමයි ඔහුට වැය වුණේ. තරග ඉසව්ව අවසන් කිරීම සඳහා කෙන්තක තමයි ජයග්‍රාහකයා. ඔහු ජයග්‍රාහීව අවසන් කරනවා හොඳ කාලයක් වාර්තා කරමින් මේ තරග ඉසව්ව තුල. ඔව් තත්පර 44ක් කියන්නේ සෑහෙන්න වේගවත් මේ තරග ඉසව්වේ. ඉතින් අපි දකපු ආකාරයට පෙර තරගවල තත්පර 43 වාර්තා වුණා. ඉතින් තාමත්ම වේගවත් අවසානයක් එල්වයි කෙන්තකගෙන්.
මේ දගිනේ තරගයේ අවසානයේ දෙවන ස්ථානය මන්තුරංග 2 ස්කන්ධ රාමනේශ්වර. ඊනතුරු සූදානම 18 වනි මූලික වටේ තරගය සඳහා ආර්යන් ශෂාන්, දිසෙව් නානායක්කාර, කෙමිදු අනුජය, අරින්දු දින්සිලු, ගෝබි රාජන්, උෂිත රූපසිංහ, රුචාන් රූපසිංහ සහ ටී ගුරුගේ මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ක්‍රීඩකින් ඔවුන්ගේ ආරම්භක ස්ථානය වෙත පැමිණ තිබෙනවා. දැන් ආරම්භක පීඨිකාවට නගින අවස්ථාවයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. එතනින් පසුව ඔවුන්ට ලැබෙවි ආරම්භක සංඥාව. ඉන් පසුව ඔවුන් දියට පිවිසෙවි තරගකාරීව. අපි බලා සිටිමු තවත් හොඳ කාලයක් වාර්තා වේවිද කියලා. මන්තිරු අංක 2ක ක්‍රීඩකයන් දකින්නට නැහැ. කෙසේ වෙතත් මෙන්න තරගය ආරම්භුණා. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ මන්තිරු අංක 8 සහ 3. මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයා මේ වන විට ඉදිරියේ ලබා ගනිමින් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 1 පිහිනුමේ දෙන්නේ ආර්යන් ශේෂාන්. නමුත් මන්තිරු අංක 8 ටී ගුරුගේ පළමු මීටර් 25 තුලදී හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙනවා ශේෂාන්ට. ඔවුන් දෙදෙනා අතර තමයි මෙන්න මේ විදිහට තරගය නිර්මාණය වෙ තිබෙන්නේ. නමුත් පෙන්න ආකාරයට නම් ටී ගුරුගේ කෙමෙන් මහන්සි වී ඇති ආකාරයක්. ඒ කියන්නේ ඔහු පළමු මීටර් 15 මීටර් 20 තුලදී තමන්ගේ උපරිම ජවය දියු ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඒ අවසරයෙන් මන්තිරු අංක 1 ආර්යන් ශෂාන් ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙනවා. හොඳ කාලයක්. නමුත් ආර්යන් ශෂාන්ුත් මදක් පමා වෙන ආකාරයක් තිබෙන්නේ. අපි හිතුවට වඩා කාලයක් ඔහුට ගත වෙනවා තරගය නිමා කිරීමට. වෙන ආකාරයට තත්පර 48ක් 49ක් පමණ ආර්යන් ශෂාන් හට ගත වෙනවා තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. දෙවන ස්ථානය මන්තිරු අංක 8 ටී ගුරුගේ. කෙසේ වෙතත් ප්‍රමාණවත් කාලයකදී තරගය අවසන් කිරීමට උට අවස්ථාව ලැබුණා. මේ තමයි තරග ආරම්භය. ආරම්භයේ සිටම ඉදිරියේ ලබාගෙන තිබුණේ ශෂාන්. උට යම් කිසි සටනක් ලැබුණා මන්තිරු අංක 8 ගුරුගේගෙන්. කෙසේ වෙතත් අවසානයේදීත් ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වුණේ ශෂාන්. මේ සෞ විශේෂත්වයක් තමයි ඔබ ප්‍රථමයෙන් ඉදිරියේ ලබා ගත්තත් පසු කාලින ඔබේ ජවය මැකී යන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔබේ හුස්ම ඉතාම වැදගත් සමනලාර ඉසව්වට. මිලක තරගය මූලික වටේ 19 වැනි තරගය ආර්.එස්. සිල්වා, ඒ.සී. අබේරත්න, ගොන්සල් කෝරල, ජී බිම්සර, පී.ජේ. තෙල්වත්ත, ආර්. මුබාරක්, පී.වී. උපුන්‍යා සහ එස්.ඒ. විතානාරච්චිගේ මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. දැන් ඔවුන් ආරම්භක පීඨිකාවට පැමිණ තිබෙනවා. තරගය ආරම්භ කිරීමට සුළු මොහොතයි තිබෙන්නේ. ආරම්භක සංඥාව සමගින් ක්‍රීඩකයින් දියට පිවිස පිහිනු මේ දෙන ආකාරය ඔබ දකින්නේ. හොඳ අන්ඩර්වෝට දක්ෂතාවයක් අප දුටුවා මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයාගෙන්. නමුත් ඔහුගේ තාක්ෂණයත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ තාක්ෂණයත් හොඳින් තිබුණොත් ඔහුට ඉදිරියේ ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙන්නේ මන්තිරු අංක 1 KR.එස්. සිල්වා. ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 6ත් 7ත් නියෝජනය කරමින් මුබාරක් සහ උපුන්‍ය ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයා තමයි ඉදිරියෙන් අවසන් කරන්න. ඔව් ආර්.එස්. සිල්වා සෑහෙන්න පරතරයක් තබා ගනිමින් තමයි අවසාන මීටර් කිහිපය කරා පැමිණෙන්නේ. හොඳ තාක්ෂණයක්. නමුත් ඔහුත් අප පෙර දුටු ආකාරයටම ටිකක් විතර මහන්සියටපත් වී තිබෙනවා අවසන් මීටර් 25 තුලදී. නමුත් තරගය නිමා කිරීමට සමත් වෙනවා මන්තිරු අංක 1 KR.එස්. සිල්වා. ඔහුටයි ජයග්‍රහණය හිමිවන්නේ. අසංක මේ අපි කතා කරන්නේ ඉතින් වයස අවුරුදු 11න් පහළ ක්‍රීඩකින් ගැන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට තවත් අත්දැකීම් ලැබිය යුතුයි. තාම බොහෝ දෙනෙකුගේ පළමු ප්‍රධාන වැදගත් තරඟාවලියක් කියන්න පුළුවන් මේ ආධුනික තරඟාවලිය. ඉතින් උන්ට ලැබෙන අත්දැකීම් තමයි වැදගත් වන්නේ මේ තරඟාවලියෙන් ලබා ගන්නා දේවල් සහ ඉගෙන ගන්නා පාඩම්. කවදා හෝ දිනක උන්ට පුළුවන් ඔවුන් ජාතික මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් වූාට පසුව නැවත සිහිපත් කර බලන්න. මතකද එදා අපේ නොවිසස් නැත්නම් ආධුනික තරඟාවලියේ දක්ෂතා කියලා. දැන් අප සූදානමින් සිටිනවා 13න් පහළ බාලක මීටර 50 සමනලාර කාල ගණන තරඟ කරා ඔබ රැගෙන යන්නට. ක්‍රීඩකයන් පැමිණෙන තෙක් තමයි අප මේ බලා සිටින්නේ. දැන් ඔවුන් පැමිණෙමින් තිබෙනවා. ප්‍රථම තරගය සඳහා ක්‍රීඩකයින් 3 දෙනායි සහභාගී වන්නේ. නිෂේන් වීරසිංහ, අභිනාද ජයසිංහ සහ ආර්.ආර්.කේ. අබේරත්න. අපට ලැබී ඇති තොරතුරු අනුව ක්‍රීඩකින් 3 දෙනෙක් සහභාගී වෙන බවක් තමයි අපට පෙන්වන්නේ මේ තරගය සඳහා. නමුත් තවත් ක්‍රීඩකින් පැමිණෙන ආකාරයක් තිබෙනවා. බොහෝ විට එය පසුව ලියාපදිංචි වී මේ තරඟාවලිය සඳහා සහභාගී වූ ක්‍රීඩකයින් විය හැකි. මේ වයස අවුරුදු 13න් පහළ බාලක මීටර 50 සමනලාර මූලික වටේ පළමු තරගය.
ක්‍රීඩකයින් 7 දෙනෙක් සහභාගී වෙනවා තරඟවලට. දැන් ඔවුන් දියට පිවිස පිහිනුම ආරම්භ කරනවා. මේ 13න් 15 ක්‍රීඩකයින් මීටර 50 සමනලාර කාල ගණන තරඟ සඳහායි සහභාගී වන්නේ. ඔවුන්ට ලැබෙන කාලය තත්පර 55යි. තත්පර 55කට අවමයෙන් ඔවුන් මේ තරඟ ඉසව්ව අවසන් කළ යුතුයි. මන්තිරු අංක 7 සහ 6 ප්‍රබල සටනක මන්තිරු අංක 7 සහ 6 කුමන ක්‍රීඩකයන් සිටිනවාද කියා අපි තත්ත්ව වශයෙන් දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් ඉතාම හොඳ දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 7 ක්‍රීඩකයා දැන් ඉදිරියෙන්. ආරම්භයේ සිටම පෙරමුණ ලබා ගත්තා. තවමත් හැබැයි මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා තරඟය අත්හැර නැහැ. ඔබට පේනවා නම් අතින් අල්ලන්න පුළුවන් දුරකින් තමයි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා සිටින්නේ. අවසන් මීටර කිහිපයේදී වෙනසක් වන්නට පුළුවන්ද? නෑ. නමුත් අපේ පෙන්න ආකාරයට මන්තිරු අංක 7 ඔහු තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. දෙවන ස්ථානය මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා. ඒ ආකාරයෙන් අවසන් වන්නේ 13න් 15 බාලක මීටර 50 සමනලාර ප්‍රථම කාල ගණන තරගය. ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙකුගේ නම් ලැබී තිබුණත් ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනෙක් සහභාගී වුණා තරගයට. ජයග්‍රහණය කළෙත් ඒ 7 වෙනි මන්තිරුවේ ක්‍රීඩකයා. හිමව දකින්නේ පළමු මූලික වටේ තරගයේ වයස අවුරුදු 13න් 15 මීටර 50 සමනල ආර. දෙවන මූලික වටේ තරගය සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩකයන් NS එදිරිසිංහ, තනුල සසංජිත්, රුවෙන් කහඳවලගේ, ෂෙමිනිත් ඒකනායක, ගවේෂ් එදිරිසිංහ, DK තෙන්නගේ සහ TO මුණසිංහ මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. තරගය ආරම්භ වුණා. දැන් ක්‍රීඩකයන් තමාගේ ශරීර දිය මතටගෙන සමනලාර ඉසව්වේ තාක්ෂණික දස්කම් මැනවින් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ධාවනය කරනවා ඉදිරියට. තමාගේ පිහිනුම් කෞශල්‍යයන් විදහා පාමින් මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියේ නැදෙන්නේ මේ වන විට ගවේෂ් එදිරිසිංහ. ගවේෂ් එදිරිසිංහ පැහැදිලි ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහුට මා හිතන්නේ නැහැ ශානුක කිසිම සටනක් තිබේවිය කියලා. තවත් ඔහුට මීටර 20ක් පමණ තිබෙන්නේ. මේ තරගය අවසන් කිරීම සඳහා අනිවාර්යෙන්ම හොඳ කාලයක් වාර්තා කරાવી. තත්පර 55කට අඩුවෙන් තමයි වාර්තා කළ යුත්තේ. නමුත් පැහැදිලිවම ඔහු තත්පර 55කට අඩුවෙන් තරගය අවසන් කරනවා. ගවේෂ් එදිරිසිංහ අප දුටුවා අනිකුත් ඉසව්වලත් ඉතාමත්ම හොඳ කාලයන් වාර්තා කරනවා. පෙන්න ආකාරයට නම් තත්පර 38ක් තත්පර 39ක් තමයි ඔහුට ගත වුණු කාලය මේ තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සාර්ථක කර ගැනීමට. දෙවන ස්ථානය පළමු මන්තිරුවේ NS එදිරිසිංහ. මම හිතන්නේ හොඳ දෙනාටම අවස්ථාවක් තිබෙනවා මීළඟ තරඟාවලිය සඳහා යොමු වන්නට. ඒ හොඳ කාලයන් වාර්තා කිරීම නිසා ආරම්භයේ සිටම මන්තිරු අංක 5 ගවේෂ් එදිරිසිංහ ඔහු තමයි ඉදිරියෙන්ම සිටියේ. තාමත්ම හොඳ පිහිනීමක් සමගින් එම තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්නේ ගවේෂ්. තුන්වන මූලික වටේ තරඟය සඳහා යොමු වන්නටයි සූදානම. ඔනෙත් කීර්තිරත්න, සවිඳු මෙතුෂ, AA යුසුෆ්, D දිසත්, එහස් ඉන්දුජ, සෙහස් පීරිස්, HW සේනානායක, සයුල් බර්නාඩ් නම් කිහිපයක් අපට මේ තරඟාවලිය පුරාවට මැසුණා. ඔව් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබල නාමාවලියක් තිබෙන්නේ. දැන් උන් තරගයට පිවිස තිබෙනවා මන්තිරු අංක 7 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් DHW සේනානායකගේ දෙපසින් ක්‍රීඩකින් දෙපලක් සටනේ යෙදෙනවා ඔහුට අභියෝගයක් ලබා දීම වෙනුවෙන්. මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයාත් මේ වන විට දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් සටනේ නියැලෙනවා. කෙසේ වෙතත් සේනානායක තවමත් ඉදිරියේ. සේනානායක ඉදිරියෙන් මන්තිරු අංක 1 ඔනෙත් කීර්තිරත්න දෙවන ස්ථානයේ. නමුත් දැන් අපිට පේනවා මන්තිරු අංක 1 කීර්තිරත්න ඉදිරියට යන ආකාරය තවත් මීටර කිහිපයක් තිබෙන්නේ බොහොම ආසන්න අවසානයක් විය හැකි. නමුත් දුටු ආකාරයට නම් කෙසේ හෝ සේනානායක HW සේනානායක තරඟය ජයග්‍රහණය කළා. බොහොම ආසන්න අවස්ථාවක් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අතරේ. යම් අවස්ථාවක මට දුටු ආකාරයට නම් සේනානායක පසුබෑමකට ලක් වුණා. ඒ අවසරයෙන් තමයි ඔනෙත් කීර්තිරත්න ඉදිරියට පැමිණියේ. නමුත් අවසානයේ කෙසේ හෝ නැවතත් ජයග්‍රහණය තම සතු කර ගන්නට HW සේනානායක සමත් වෙනවා. බලාපොරොත්තු කාලයට වඩා තත්පර 10ක පමණ ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබුණා ක්‍රීඩකයා තරගය අවසන් කරද්දී. ඒ තමයි සේනානායක. දැන් අප යොමු වන්නේ මීළඟ අවසන් කාල ගණන තරගය සඳහා 13න් 15 බාලක මීටර් 50 සමනලාර තෙනුල් නෙල්සන්, ෂෙනන් ගේබ්‍රියල්, ඩී දිනුල්, සනිත ඉඹුලේගම, ඔනාෂ් කරුණාසේකර, ඉන්දුජ කිරිවන්දෙනිය, HMON රත්නායක, දිවාසර භාෂිත. මෙන්න තරඟය ආරම්භුණා. නැවතත් අපට ඇසෙන්නට තියෙනවා උදෑසන දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්. අපි බලමු. හොඳ තරගයක් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 2, මන්තිරු අංක 5, මන්තිරු අංක 7 ක්‍රීඩකයන් තිදෙනා අතරේ. ඔවුන් ඉදිරියට පැමිණෙනවා ෂරන් ග්‍රේබ්‍රියල්, ඔනාෂ් කරුණාසේකර සහ ඕවෙන් රත්නායක.
දැන් අපිට පේන්න තිබෙන්නේ මන්ත්‍රී අංක 2 සහ මන්ත්‍රී අංක 7 අතර තරඟයක් ෂෙනන් සහ රත්නායක අතර. ඒ තරගයේනු ෂෙනන් ගේබ්‍රියල් ඉදිරියට එන ආකාරයක් තිබෙන්නේ. තවත් මීටර කිහිපයක් පිහිනා යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. නමුත් හොඳ තාක්ෂණයක් සමගින් හොඳ ඉපිලීමක් සමගින් තමයි ෂෙනන් ගේබ්‍රියල් පැමිණෙන්නේ. නමුත් තරගය පළමුවෙන් නිර්මාණ කරන්නේ ඕඑන් රත්නායක. ඔහු වේගය පාලනය කිරීම ඉතාමත් මොහොතින් කළා. අපටත් හරිහැටි හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ කවුරුන් අවසානයේ ජයග්‍රහණය කරාවිද කියලා එකවරම. නමුත් තරගයේ අවසානයේ ඕඑන් රත්නායක ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරගන්නවා ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස. හොඳ අවසානයක්, තරගකාරී අවසානයක් අප දුටුවේ. ෂෙනන් ගේබ්‍රියල් සහ රත්නායක කරට කර සටනක නියැලුණ අවසාන මීටර කිහිපය තුලදී කෙසේ වෙතත් මන්තිරු අංක 7 ඕඑන් රත්නායක ජයග්‍රහණය කළ තරගය. මෙන්න මීළඟ තරගය සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් URM ජයතිලක, දෙනුවන් දහනායක, Y කවිෂ්ක, JVM පන්සිලු, බ්‍රයන් කරුණාරත්න, ඩේන් වෙබ්ස්ටර්, HM හම්දාන්, MSB රණතුංග. තරගය ආරම්භුණා මන්තිරු අංක 5 සමන 4 මන්තිරු අංක 4 නිදාමත් මොහොත පිහායමක් VM පන්සිලු. ඔහු මෙවුනට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ පළමු මීටර 25 සීමාවට ළඟා වෙදී ඔබට පේනවා ඇති. ඔහු මුලින්ම පළමු මීටර 25 තරණය කර යන්නේ. ඔහුගේ දෙපසින් මන්තිරු අංක 2න් හොඳ අභියෝගයක්. මන්තිරු අංක 2 දෙනුවන් දහනායක, ඒ වගේම මන්තිරු අංක 6 ඩේන් වෙබ්ස්ටර් ඔවුන් දෙදෙනා උත්සාහයක් දරනවා ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට. නමුත් තවමත් මන්තිරු අංක 4 VM පන්සිලු ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. කෙමෙන් දෙවන ස්ථානය සමග ඇති පරතරය වැඩි කරගන්න ආකාරයක් හොඳ වේගයක් සමගින් තරගය නිමා කරන්නට VM පන්සිලු සමත් වෙනවා. වාර්තා වන කාලය තත්පර 46ක් පමණ. සුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාලයත් එක්ක සැසඳීමේදී තමත්ම හොඳ කාලයක්. මේ තමයි තරගයේ පැවැත් වූ ආකාරය පිළිබඳ විශේෂ දර්ශන. ඔබ දුටුවා මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට පැමිණෙන ආකාරය. පන්සිලු දිගින් දිගටම ඔහුගේ ඉදිරිය තහවුරු වීමයි සිදු වුණේ මේ තරගය තුලදී. තත්පර 47කට ආසන්න කාලයක් තුලදී තරගය අවසන් කළා. බලාපොරොත්තු වන කාලය තත්පර 55යි. දැන් අපි යොමු වෙනවා මීළඟ තරගයට. ඒ තමයි 6 වැනි කාලගණන තරගය. සවෙන් නිතුෂ, TN මහානන්ද, ST ඩි සිල්වා, S ජයවර්ධන, විනුල් විජේගුණවර්ධන, WI UN, CC ධර්මසිරි සහ ADI මනුජය සහභාගී වෙනවා මේ තරගයට. ක්‍රීඩකයන් සූදානමින් තමන්ගේ ආරම්භක ස්ථානයේ ලබා දුන්න සංඥාව මෙන්න ආරම්භුණා තරගය. හොඳ ආරම්භයක් මැද මන්තුරේ මන්තිරු අංක 4 ගහුව හිතමත් වේගයෙන් හොඳ ඉපිලීමක් සහිතව පිහිනායන ආකාරය පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඔහුගේ පාද චලනය, දෑත්වල චලනය, හිස ඉහළ පහළ යෑම ඉතාමත් හොඳින් පාලනය කරගමින් මේ S ජයවර්ධන ක්‍රීඩකයා ඔහු ඉදිරියට එනවා. පළමු මීටර 25 දී තමන්ගේ පෙරමුණ සාර්ථක කරගන්නවා. දෙවන ස්ථානය සඳහා ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙක් තරඟ වැදුනත් පළමු ස්ථානය සහ ඇති පරතරය කෙමෙන් වැඩි වෙනවා. මොකද S ජයවර්ධනගේ වේගය ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. මොකද අපි කාල ගණනය දෙස බලාගෙන සිටින්නේ. ඉතින් හොඳද වේගයක් මේ වෙනටත් ඔහු පවත්වාගෙන තිබෙනවා. බලමු අවසානයේ ඔහු ලබා ගන්නා කාලය කෙසේද කියා. ඇත්තෙම අපි කියදුවේ නිවැරදි තත්පර 42ක්. තත්පර 42ක් තත්පර 43ක් පමණ සෑහෙන වේගවත්. අප මතක ඇති ආකාරයෙන් නම් මේ තරඟ ඉසව්වේ මෙතෙක් අප දැකපු වේගවත්ම කාලය. හොඳම කාලය තමයි වාර්තා කළේ අප මෙතෙක් දුටු S ජයවර්ධන විසින්. ඔහු ජයග්‍රහණය කළා මේ තරඟ ඉසව්ව. වේගය තමයි වැදගත්ම කාරණේ. ඒ වගේම අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන්ටත් ඒ අගය කිරීම ලැබිය යුතුයි. ඔවුන් තරඟය ලබා දීම මත තමයි ජයවර්ධන ඉදිරියට ඇදුනේ. හොඳ කාලයක් වාර්තා වුණේ. නිම දකිනවා 6 වෙනි මූලික වටේ තරඟය. 7 වෙනි මූලික වටේ තරඟය සඳහා K තෙන්නකෝන්, TD මුදුන්කොටුව, AP ෆර්නෑන්ඩෝ, DN නයනානන්ද, MF මොහමඩ්, රුසඳු රත්නායක, MK අමරතුංග, කංශිප අත්තනායක මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා. වෙන තරඟය ආරම්භුණා මන්තිරු අංක 2 සහ මන්තිරු අංක 8න්. ඉතාමත්ම හොඳ පිහිනීමක්. මන්තිරු අංක 4 සහ 5 ඒ වගේම 3 4 තමයි තාම හොඳ තරගයේ යෙදෙන්නේ. දැන් මන්තිරු අංක 2 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙනවා. ඒ තමයි TD මුදුන් කොටුව. මන්තිරු අංක 2 ක්‍රීඩකයාට හොඳ සටනක් ලැබෙනවා. මන්තිරු අංක 3 සහ 4න්. මන්තිරු අංක 3 4 ෆර්නෑන්ඩෝ සහ නයනානන්ද පිළිවෙලින් පිනුමේ දෙන්නේ. දැන් තිදෙනාම එකම රේඛාවක හොඳ අවසානයක්, තරගකාරී අවසානයක් සඳහා ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙකු ළඟා වෙනවා අවසන් රේඛාවට. කෙසේ වෙතත් මන්තිරු අංක 2 හෝ 3 ක්‍රීඩකයා විය යුතුයි ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩකයා.
බොහෝ දුරට මන්තිරු අංක 2 ක්‍රීඩකයා විය යුතුයි. අප දුටු ආකාරයට නම් නැවතත් අප කතා කරනවා මේ මහන්සි වීම ගැන. බුදුන් කොටුව අවසන් මීටර 10 දී සෑහෙන මහන්සියකට ලකුණු ආකාරයට තමයි පෙනෙන්න තිබුණේ. ඔහුගේ දෑත් චලනය මදක් ප්‍රමාදී තමයි පැවතුනේ. ඒ අවසරයෙන් AP ෆර්නැන්ඩෝ ඉදිරියට පැමිණීමට සමත් වුණා. ඔබට පේනවා ඇති බොහොම ආසන්න අවසානයක්. දෙදෙනාම එකවරදෝ මන්දා ඒ අවසාන ලකුණ ස්පර්ශ කරන්න. ඉතින් බලාපොරොත්තු සිටිමු. නිල කාලයන් ලැබුණු පසුව ඔබට ඒ අවසානයන් ගෙනීමට. 8 වෙනි මූලික වටේ තරගය MK එශ්මිත විබුද ලක්දිව් SA ඩිසිල්වා සනුල තෙවුනිත යුහස් කිතුනික RY සෙනවිරත්න CY ඩිසිල්වා සහ යනුල් බින්දිව් මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ක්‍රීඩකයන් එක පෙළට තරඟ වදිද්දී මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයා පැහැදිලි ඉදිරියක් ලබා ගන්නමින් තිබෙනවා. ඔහුගේ ජවය රැඳුනොත් එක දිගට හොඳ කාලයක් වාර්තා වේවි. මන්තිරු අංක 3න් SAD අල්විස් තරගයේ දෙන්නේ. ඔහුට හොඳ අභියෝගයක් ඔහුගේ වම් පසින් ලැබෙනවා මන්තිරු අංක 2න්. ඒ තමයි විබුද ලක්දිව්. නමුත් මන්තිරු අංක 3න් ඩියල්විස් ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා මේ මොහොතේ. තත්පර 40කට ආසන්න කාලයක් තුලදී හොඳ කාලයක්. මෙතෙක් වාර්තා වූ කාලයන් වලින් දෙවැනි හොඳම කාලය විය යුතුයි. ඔව් හොඳම කාලය මෙතෙක් වාර්තා වුණු තරඟ වලින් හොඳ වේගයක් ඔහුට වෙනවා ඇති. ආරම්භයේම ඔහුගේ සාර්ථකයි. හොඳින් දී යටින් කිමිදෙමින් තමයි ඔහු පැමිණියේ. Tamanට හැකි උපරිම වේගය දුර ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. SA ඩිසිල්වා ඒ අවසරයෙන් විබුද ලක්දිව් ගැන තව කතා කළ යුතුයි. මොකද බොහොම ළඟ දෙන්නෙක් තමයි. ඉතින් විබුද ලක්දිව් හොඳ කාලයක් වාර්තා කරා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ දෙදෙනා ඊළඟ තරඟාවලිය වලට තාමත් සාර්ථකව මුහුණ දෙවි කියලා අපිට විශ්වාසයි. 9 වෙනි මූලික වටේ තරඟය අශේන් පහළගෙදර ST දිසානායක තිසල් රාජපක්ෂ යනුෂ සුරවීර අයු ජයසුන්දර සදෙව් දනුද්දර තවේශ්වර සිවකුමාර් සහ MS සසරංග මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා. දැන් මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට. මන්තිරු අංක 4න් යනුෂ සුරවීර ඔහු තමයි ඉදිරියෙන්ම ධාවනය කරන්නේ මේ වන විට. ඔහුට සටනක් ලැබෙන්නට ඉඩ තිබෙනවද නැද්ද යන්න ප්‍රශ්නයක් මේ වන විට. ඔහුගේ වේගයත් සමගින් හොඳ පරතරයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 1න් ක්‍රීඩකයා ඔහුත් ඉදිරියට ඇදෙනවා මේ මොහොතේ. නමුත් මන්තිරු අංක 4 සූරවීරට කිසිදු අභියෝගයක් නැහැ. සූරවීර පිහිනුම් ධාවනයක්. හොඳ පිහිනීමක් සමගින් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට යනුෂ සුරවීර සමත් වෙනවා මන්තිරු අංක 4න්. හොඳ පිහිනා යාමක් රත්නපුර ලයිසම් ජාත්‍යන්තර පාසල විය යුතුයි. ඔහුගේ පාසල මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය. ආරම්භයේදී ඔහු තමයි මුලින්ම ජලය මතු පිටට පැමිණියේ. නමුත් ඔහුගේ වේගය සහ ඔහුගේ තාක්ෂණය මැනවින් භාවිතා කරමින් ඔබට පේනවා ඇති සෑහෙන පරතරයක් නිර්මාණය කරගනිමින් තමයි ඔහු අවසානයේ කරා ලංවන්නේ. අශෙන් පහළගෙදර උත්සාහයක් දරුවා මන්තිරු අංක 1න් අභියෝගයක් ලබා දීමට. නමුත් තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමිවන්නේ යනුෂ සුරවීරහට. නිමාව දකින්නේ 9 වෙනි තරගයේ. මේ 10 වෙනි තරගය නෙතුල් වත්තගෙදර MH නෙත්සර සෙනුත් හන්සිර ඔනෙල් ගුණතිලක TT සේනාධීර MA අබ්දුල්ලා YB උද්ගම සහ සතෙව් වෙනුෂ් මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. මම හිතන්නේ හොඳම කාලය වාර්තා කිරීම වෙනුවෙන් තමයි මේ සෙනුත් හන්සිර පිහිනුමේ දෙන්නේ. කිසිදු අභියෝගයක් නැහැ. කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු ඔබේ දර්ශන තලයේවත් නැහැ. විශිෂ්ට පිහිනුම් ධාවනයක් ඔබ මේ දකින්නේ. මන්තිරු අංක 3න් දැන් සෙනුත් හන්සිර අවසන් කරනවා තරගයේ. අවාසනාවකට අපේ කාල ගණන යන්ත්‍රය මේ මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඇත්තෙන්ම සුපිරි පිහිනා යාමක් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ කාලයක් ඔහු වාර්තා කරන්නට ඇති. තමන් සමගම පැවතුණු තරගයක් යන්නට පුළුවන්. මේ මතක නම් සෙනුත් හන්සිර මීට පෙරත් තරගයක් ඉතාමත් හොඳින් අවසන් කළා. මේ මීගමුව සාන්ති ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ආරම්භයේ සිටම බලන්න හොඳ ජව සම්පන්න ක්‍රීඩකෙක්. තමන්ගේ ශක්තිය ජවය මැනවින් භාවිතා කරමින් තාක්ෂණය බලන්න ඕනේ. අනෙක් ක්‍රීඩකීන් තවමත් තිරියම අතර පැමිණෙද්දී තමයි ඔහු තරගය නිමා කරන්නේ. අති විශිෂ්ට පිහිනුම් ධාවනයක්. මම හිතන්නේ මේ තරග අවසානයේදී ඊළඟ තරගාවලියේදී ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්මීඩියට් නැත්නම් මාතර මධ්‍යම තරගාවලියේදී තාම හොඳ ප්‍රොස්පෙක්ට් එකක්, හොඳ බලාපොරොත්තුවක් තමයි සෙනුත් හන්සිර. දැන් ඊළඟ තරගය සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් SD ශ්‍රීරාම්, J අපොන්සු, කවිරු රිතුක, සස්වින් බේරුවල, PA ජයතිලක, චමත් චාමික, ආර්ය වෙලගෙදර සහ නේදන් පිරිස්. ඒ සමගින් චමත් චාමික මන්තිරු අංක 6න් ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ පළමු මීටර 25 තරණය කරද්දී මුලින්ම තරණය ගන්න ඔහු. නමුත් ඔහුට අභියෝගයක් ලබා දෙනවා සස්වින් බේරුවල මන්තිරු අංක 4න්. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 2න් J අපොනුස්
අපි බලමු තවත් මීටර කිහිපයක් පිනා යුතුයි. තවමත් චමත් චාමික ඉදිරියෙන් සිටිනවා. මන්ත්‍රු අංක 6. ඔහු කෙමෙන් පරතරය හදා ගැනීමටයි උත්සාහයක් දරන්නේ. තවත් මීටර කිහිපයක් තිබෙනවා ඔහුට. දැන් නම් ජයකණුව ළඟ. ඒ අනුව එම තරඟයේ ජයග්‍රහණය චමත් චාමිකාට හිමි වෙනවා. නැවතත් හොඳ කාලයක් ශනුක. තත්පර 40කට ආසන්න කාලයකදී තරගය අවසන් කළේ. ඔහුටත් සුබ පැතුම්. එලෙස නිමව දකින්නේ වයස අවුරුදු 13න් පහළ බාලක මීටර 50 සමනලාර මූලික වටයේ තරඟ. මිලාන සූදානම්ව තිබෙන්නේ වයස අවුරුදු 15න් පහළ බාලක මීටර 50 සමනලාර මූලික වටේ තරඟ සඳහා යොමු වන්නට. ඊට පෙර විස්තර විචාරයේ වෙනසක්. Back with the commentary change up here at the commentary box. It's the 11th heat in the under 13 boys 50-meter butterfly as in lane number 1. Sri Sriram cruising through his motions here, and he'll be touching the wall first with quite a comprehensive lead in lane number 1 as he'll be comprehensively waiting the qualification time as well. A superb swim from Sriram from Yes, wonderful technique there, Atif. You see that beautiful chest press there, and that chest press will actually help him get his hips up. Actually, closely finishing there was also lane number 7, who is, I believe, a new entry. So we do not have his name, but a wonderful swim by them. A tough qualifying time here. 40 seconds is what we are looking for, but considering the fast times we have seen before in the under 13s and the under 11s, hopefully we'll have a high number of swimmers who will qualify. Yes, definitely, and it will be a change of events. I believe it's the under 15 boys 50-meter butterfly. And we are underway. Wow, brilliant underwaters, judging that 15 meters perfectly there was the swimmer from lane 5, Fernando. Brilliant, and that's got him into a blistering start. His rhythm not so fast, but he's maintaining a wonderful one. You see that kick as he enters and as he exits, got that nice movement there. Perfect butterfly movement. Not the fastest of rates, but it's getting the job done. But I think what did the damage there, wow, what a time as well, 34, 33, somewhere there. That is amazing actually. What did the damage there was that underwater. Closely contested here between the rest of the boys. That's going to be Sasindu and Ranatunga down there. Also finishing up there was Induara in lane number 7. There, what a shot. Wow, perfectly timed underwater kicks there. What's challenging about that, Asif, is they don't have a marker here underwater for the 15-meter mark. So you cannot actually see as you are passing the 15 if you have already done so. So it is purely up to his skill and intuition if he has counted those kicks, practiced those kicks to judge it pretty exactly. And that is something you see at the national level where we've counted our kicks exactly and we come out with our heads on the 15, and that was actually pretty impressive there from young Kenul there. Do you think it's somewhat of a disadvantage for these novices swimmers going so much underwater? Not having a marker for them to come up and
Definitely. Sorry, it was not Kenul, it was Fernando. Just correction on my part there. It could be taken as a disadvantage as well because in the international scene, yes, you do have a marker, but that is why we've got, if you notice, a red marker on the lane ropes as well as a sort of a second flag line at the 15 meters or a rope, in fact, in the 15 meters, which of course you will not see while swimming with your head down. So definitely it is a sort of a disadvantage, but it will help these swimmers, especially at this level, to focus on counting your kicks as well as focusing on that intuition and feel of the water to get used to it as well. So definitely it will help build that, but of course in the higher competitions and for the referees as well, just judging on it would make it a lot easier. But since this is a very old pool, I understand why will not have those markings. Definitely, and it will be high time for the Sugathadasa management to do the needful. And as we speak, it's heat number 3 in the under 15 butterfly, 50 meter butterfly rather. A solid start from lane number 7, Purna Gimhan. Yes, quite an empty heat this one. Only 5 swimmers here, but Gimhan seems to be the best of the rest so far. Breathing every stroke, but that doesn't mean his hips aren't high because he's got a lovely movement, and that's one of the rules I follow. It's okay if you breathe every stroke as long as you can maintain that butterfly movement. You get your hips up, and that is what's most important in that butterfly. And there we go. He started to put his head down just on the 5 meter just to get some acceleration towards the finish, and a 41 according to our digital clock. Of course, these are the unofficial times, but we will have to see if he has qualified because that is on our times at least marginally just over the required time. Definitely a start is something that he could focus on and something that you can easily gain some time. He had a couple of looks as well, but yes, pretty close. Of course, I think he will have another year. Yes, so he's 13, so he does have another year and he's only a second off. So I'm sure those are the swimmers that will come next year and give us those times to make weird faces up here in the com box. Definitely, and hopefully he won't be swimming in this novices championship. He will be promoted into intermediate or age group categories with what he's got under his locker. Yes, so the next novices coming up within another month's time, I believe, the age groups will be different. So here they are going on the odd numbers, and hopefully that meet they will be going on the even numbers. So that will be his advantages here, and hopefully he can qualify. So he has 2 chances at the start of the year, and then they will have another chance at the end of the year, but that will be a short course novices, a complete different game. Following those 2 novices at the start of the year, they will have the intermediate, and then they will move on to the national age group and national competitions. So he does have one more shot, but failing so, he can always come back next year and take part in those 2 meets. Once again, outside smoke here, Atif. Yeah, it has always been the case when we both are in the commentary box. It's always been outside smoke. The swimmers from the outside lanes have been dominating the proceedings. And as we speak, in lane number 8, SDVR Fernando just managed to clock a time of 42 seconds or so. Believe it will be enough for his qualifications, but we'll have to wait and see until the official confirmation. Definitely, and there a beautiful shot of lane number 1 as well. Ayuka Veddamulla there. Down here, he had some beautiful underwaters. He pushed about 10 meters underwater there. We finally caught it there on the replay, but there we go. That is our winner in this heat. He should be comfortably under that line of that 40-second qualifying time. So brilliant swim by him, and that's we are halfway done here, Atif, with that butterfly event. And we'll be heading into heat number 5 with still more empty lanes, just one empty lane rather, and we're underway in heat number 5, and there'll be 3 more to go to wrap up things in this under 15 50 meter butterfly. So lane number 6, Metmal Veeratunga. Also in lane 1, ID Aberatna. We used to have an IM Aberatna, Ishara Aberatna, that is a great swimmer, legend in Sri Lankan swimming.
who is right now residing in Australia, and also is a great flyer himself. And ID Aberatna, I think, holding strong to that name. A very close finish there at the end, I believe. Lane number 1 and 6, that was very close between ID Aberatna and Metna Veeratunga there. Both clocking in mighty fast times at that. So hopefully majority of this heat, I hope, has qualified, because 40 seconds, they had about 7 seconds, and if you're thinking 7 seconds in terms of swimming, we are looking at about exactly that amount of gap. So it's going to be pretty tight there for those guys at the back, the 3 boys especially there. It'll be on the edge for their qualifications. There you go, eager faces there in the crowd here at the Sugathadasa, keeping their phones ready, possibly to time as well as record. I think that's a recorder, timekeeper there. The mothers, I'm pretty sure that's the timekeeping position where you have the phone out in front. The recorders usually have it up there by their faces. Usually if it's the mums, they will record majority of the pool and not you or the sky. The dad's a bit more stable in my recollection, if in my career, but they all mean well, and it's always great to see the support for the swimmers as well. We've seen countless swimmers look up and search for their parents or coaches and wait for that confirmation of I made it, or did I do a good job, or can we go to the Candos shop now? Not sponsored, of course. Definitely, but and also shout out to all the parents who have been with their kids throughout these 3 days. It's not easy staying with their kids throughout the day, but again, massive shout out to all the parents. Definitely. And with that, we move on to heat number 6. You can almost see the difference, the change in wind there from that HNB sponsored beautiful arch there. It's almost going crazy behind the swimmers. So hopefully it won't have too much of an impact, and it doesn't seem to. Down here in lane 2, that is a wonderful rhythm, almost pleasing to the eye to see him swim. Yes, as Atif so graciously is demonstrating to me with his hand gestures. Beautifully executed swimming there by our swimmer in lane number 2. That's Hansilu from KCC, who is pulling away with each and every stroke. And Atif, what that is doing is he's dragging along the swimmer in lane number 1, Khalid, with him to the heat win and the second place, and both of them, yeah, mighty fast times at that. These are pretty fast times, I can't lie. Under 15 going 33s around that time. Yeah, beautiful underwaters there as well, staying underwater a long time. That was Hansilu. Yes, Khalid, fortunate that the only opposition that he could see was next to him, was racing the fastest here and got him into that qualifying time as well. Take nothing away from Khalid, he did very well there as well. Also, I think the 2 boys are up there in lane numbers, Deva Priya, Sitmira, Fatik, those guys also have qualified. So brilliant swim by heat number 6 there. So the penultimate heat before we move on to the backstroke, and we are underway for the 7th heat in this under 15 butterfly, 50 meter butterfly rather, in lane number 6, I believe. It's Gaindo Fernando who's cruising through his motions. Beautiful technique shown from Gaindo Fernando. That is just perfect, Atif, there on that side shot, that beautiful side shot here by the Papare. We could see the whole of his back dry and in that out of the water, and this will be a very fast time as well. The rest of the 4 boys, that's going to be from lane numbers 3, 4, 6 and 8, hopefully will qualify as well. That's going to be Adisha, Shahim, Gaindu and Metira. But no doubt about our leader here. He's straight from the underwater there. You could see up there in lane number 5, Senu Kranatunga, Fernando led the way throughout. And let me just tell you, Atif, he has a lot more potential in his technique as well. He's got a great movement powering him forward, but he does some changes he could do with his hands and the legs
which will just take him to that next level. So some promising swims here in this under 15 category, and with that we move on to the final heat. This is heat number 8 here. Indeed, and I did see something similar to what Hansilu did in the previous heat as well. CR Fernando, the Asian Grammar School swimmer, just the winner in this race we had just before this, did see some similarities in his technique as well. Yes, and butterfly definitely when done right is pleasing to the eye as well. But yes, great spotting there, Atif. You can see most flyers definitely at this age will have to have a beautiful rhythm, perfect timing. What you want is a kick when you enter your hands and a kick when you're exiting your hands, and that will actually help you get that movement, and then you can add the little things like pressing your chest down, which will help you get your hips up there, as beautifully demonstrated by our leader right now. Lane number 5, that's going to be Pramod. Yes, well under that qualifying time. Once again, the Peter right there. Also following him through was lane number 3, I believe. That was Get Me. Swamiratna also up there in lane number 6 and 7. Was it? Yes, 6 and 7. Yatish and Dimat. Yes, 6 and 7 from Yatish and Dimat, who have also... actually, it's not 6, 7. Sorry. 7 and 8. Disa Nayaka and Dimat. Disa Nayaka already a name that we have mentioned quite a few times. So they have proved themselves here at the Sugathadasa already. And with that, we're going to turn this thing whole 180 degrees the opposite way. And we're going to do some backstroke now. And heading into backstroke, Gavin, what do you expect from these youngsters with the backstroke events are coming up? Definitely want to see some fast moving hands. And I would love to see that chin high up in the water looking right at the sky. I know it's very hard here when the sun is blaring down on you, but definitely chin up, getting that chest out of the water, shoulders dry. What we basically say in swimming is get your armpits dry, and that would mean that you are in a pretty solid space to get that backstroke going. We had a backstroke record holder actually here, an age group record holder here in the form of Chetia a little while ago in the combox. A lot of these kids might not recognize him nowadays only as an executive committee president, but yes, those who know, we know what he has done in the pool actually right here in the Sugathadasa all the way back in 2006-8, around those parts. So it'll be lovely if we can get a word from him as well. But I think he is giving a word to the Papare right now as we speak downstairs. So definitely something for these kids, more content for these kids to grab from the Papare, which you can find all along on the sites as well as the channels. Yes, definitely all the content and all the behind the scenes action will be given, or you can look into them through the Papare socials on Instagram, Facebook and YouTube. And as we speak, we are underway with the backstroke, the 50-meter backstroke for the under 11s. There, perfect. You see the shoulders rolling, you get it out of the water, and you see that body rotating from side to side. And you see the fastest right now in the water are the two fastest swimmers, the two swimmers who are moving their hands the fastest. They are pretty much stroke for stroke. Good. Ears in the water, chin up. And there you see lane number 7 slightly slowing his hands now, and lane number 8 edging forward because he's able to maintain his stroke rate. Beautiful competition there. They'll be able to see each other's hands flickering about. But also down here in lane number 1, swimming by himself is an additional entry. So hopefully he can get under that qualifying time of 59.0, which I don't think is too hard here for an under 11 50 meters backstroke. Yes, and they are comfortably over it, under it, sorry. Also, I think lane number 7 and 5, who is also an additional entry, but we have Surya Mudali, is one of the names that we've got listed here, who should have definitely made it. And there,
off the start, you can clearly see the early lead goes to the ones who have just started spinning their hands as fast as you can. And that is what you need, because the backstroke, you don't have the advantage of that block to get you a good start, of course, especially at this age where they haven't quite learned or been even given the ledge yet. So you get that ledge, you can lock your feet in, you can be airborne, arch your back and then get yourself in the water for some beautiful underwaters. That is a skill that will not be taught to these kids. Some might actually know it. I would love to be surprised. Would be a pleasant surprise to see someone doing an amazing backstroke start. But of course, you see at this age, they'll just be pushing off the wall and starting their stroke immediately. But definitely a swimmer who knows that will be head and shoulders above the rest in that backstroke event. So hopefully we have the under 15s. Hopefully we can see a few swimmers doing it there as well. And actually, speaking of the ledge, I believe the swimmer in lane number 4 has the ledge on. Yes, he does. He's got the ledge on. Let's see if he uses it. It is up to them to request for it. Yes, he's got the ledge and he's got himself a decent push. Of course, they will learn how to use it. So I believe these guys should request it, because of course, when using the ledge, the more practice you get out of it, the better. Interesting fact from Gavin there with the use of how to use the ledge as we speak. It's lane number 6 and lane number 3. Two horse race for the win here. Chandrasekhar and De Silva taking on each other. Yes, and right now I believe lane number 1 and 6 are the ones in this closing stages. Who gets the better of the touch? I believe it is lane number 6. That's going to be Vidva Diman up there, who gets the first into the wall and a 59.96. We are looking at a 59 flat, and let me remind you, this is not the official time. So we will have to await the results officially. There you saw the ledges up there on the blocks, those yellow little strips. That is what we are talking about. Hopefully the seniors will use it as well. Beautiful. Ears in the water, chin up. You see those shoulders rolling and you see those hands moving. Beautiful. You don't want to bend your knees either. You want to get your toes out of the water without bending your knees too much. That will slow you down. Brilliant swim there by the young man. Finally underway in heat number 3. Pretty dead even to the first 10 meters. I believe it is the Golden Lanes who are in a deadlock almost. But the fastest stroker of the two is going to go to lane number 4. That's going to be Zain Dean. I believe this will be a rematch here. Angelo Pereira and Zain Dean in the same heat once again. So far it seems to be Zain Dean in lane number 4, and also down here in lane number 2, that's going to be Prema Chandra, who has taken this early lead. Prema Chandra, was he in that heat as well? It's of course a familiar name. We've been saying these names for 3 days now, and throughout the whole day of competition. Prema Chandra, the water swim, this is 45 seconds on the clock. He's going to get here with about 10 seconds to spare almost. Yeah, a couple in the bag left. He might want to go swim another 10 meters and come back, and he'll still qualify. So a brilliant swim there. Also, lane number 4 should qualify. That is Zain Dean. We spoke about him having that early lead. But a brilliant swim. I also think Asansa Bandara, I think, lane number 1. Yes, he also should have qualified with that swim there. So brilliant by those 3 boys. I mean, special shout out to Zain Dean. He has been brilliant in all the 4 strokes today, mainly in the freestyle and the breaststroke. I believe he was absolutely smashing it.
definitely it would be interesting to see the results of the medley yesterday, the 200 IM, to see if he took part, because having all four disciplines, all four strokes being as strong and very well versatile, because I remember we've been saying this name over and over again in all four strokes. He should have had a solid 200 individual medley. So definitely he's already qualified in my opinion. We will see him in the intermediate level and also hopefully in the junior national category soon. So more things to come from all of those boys. Also Prema Chandra, that was some solid technique there. Definitely a backstroker to watch out for in the future as we move on to heat number 4. And there we go. We see lane number 4 using that ledge perfectly. Beautiful. That's what you need. Sorry, I get that lane number 4, that ledge. He didn't get quite the elevation off the start, but before that start, you saw him lift up and actually get his hips off of the surface of the water, which is perfect, which is what you wanted. And there we go. He is the fastest backstroker in the water right now. Lane 8 also up there. He seems to be lifting his head every now and then. Hopefully, he's not trying to take a glimpse of himself on that LED display we've got going there, because he keeps looking there. Hopefully everything is okay, because he had a very fast start. He seems to be bending his knees a lot now. Hopefully everything is okay. But definitely lane number 4, that's going to be Mattagadara, who will take this one out in about 55 seconds, 56. Yes, so comfortably under it. I hope in the replays we can get a shot of him doing that start as well, because that was brilliant. He got his hips out of the water. Not so much the start itself, Atif. He did not push. There we go. Brilliant. Out of the water. And yes, a little bit late. So what actually happened there is, once you are up there, you want your feet to be starting and then you let go. So you get that elevation and the push from your feet first, and then your hands can drive you through the rest of the moment. The moment you let go with your hands, your upper body will fall and the angle you push off in will be wrong. So that is exactly what happened there. But that is something he will work on in the years to come. I mean, these are still under 11 boys. We're forgetting with all of these fast times. But yes, brilliant by the young boys, Maddagedara especially in that heat. Brilliant insight from Gavin there, and how to use the ledge properly in a backstroke start as we move on to heat number 5. All these heats are coming thick and fast, and all the live action will be brought to you by ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel, as we are heading to the climax of this Novices Aquatic Championships 2026. It has been one heck of a 3 days out here at Sugathadasa swimming pool complex, and currently it's the under 11 boys competing for the 50-meter backstroke. Yes, Atif, and we are on to heat number 5 of 31. Quite a lot of heats here in this 50-meter backstroke event. Looking good for the backstroke legacy of Sri Lanka in the years to come. So let's see. Here we go. Pretty dead even to the first 10 meters. Solid start from lane number 6 and 7. 3 as well. 3 is cruising past the pool, and he is gaining momentum with each and every stroke, the Anand College swimmer. So there again you see he has the fastest stroke rate of the lot, and down there in lane number 2 as well, he's got a very fast stroke rate. Who else it is? It's Brito from Anand College. All right, that explains it. Familiar names already, and mighty fast time also at that. Definitely a brilliant swim there by Brito, and also the boys up there in 6 and 7, also lane 6 and 5. That is going to be Jehan and Tristan Algama. I mean, Brito will be surely one to watch out for in the coming years and coming competitions in the intermediates and the age groups, because he has put some serious times here at in this Novices Championship, isn't it, Gavin?
Definitely, here we are looking at qualifications, but once you reach the intermediate stage, then you will start having age group champions and national age group level champions as well. So definitely he'll be keeping an eye out on those times as well. Some volunteers volunteering from the University of Kelaniya for this beautiful event organized by the Sri Lanka Aquatic Association. Yes, here at the HNB Novices Aquatic Championships 2026, a brilliant showing, and definitely Slasu making the necessary changes here, and quite drastic changes in the recent few meets. HNB sponsoring this meet, the very meet being one of them. Brilliant by lane number 4, already lifting himself up, and there you see him still underwater. Let's see if he can make a move in the swim. Yes, as soon as he comes out, he's got a very fast stroke rate, but he's got some work to do, because up there in lane number 8, Kenula Pereira, already a name that we have been mentioning here today, is miles ahead of the rest of the field, and he will go first to the 25. With the rest of the field closing in, specifically it's going to be Gunawardana, Dahamsara, Joanne Fernando, and down here in lane number 2, that's going to be Vijay Tissa. I mean, I have this question. If the luxury of the ledge has been provided only for the lane number 4, because all of the swimmers have been using the ledge who have swam in lane number 4, Gavin. So what actually happens is the swimmers are allowed to ask for it, and it is actually up to the referee to put it back up. So either they've seen the swimmers use it there. You see him entering his feet last, and that is all thanks to that elevation gained off of that ledge and that beautiful lift he had before that start. So yes, it is actually up to the judge to remove that ledge, and if it is up to the swimmer, it is up to the swimmer to say, I would like this. Of course, at this under 11, they probably don't know exactly how to use it. But definitely, since it's already there, I think the swimmers in lane number 4 very fortunate today and using it. Definitely, and again lane number 4 off to a good start with the help of that ledge, and it's heat number 7. All the heats are coming thick and fast in this backstroke category for the under 11 boys, and in lane number 6, Menindu Pereira from Trinity College is cruising past, but don't take your eye away from lane number 2, Shavin Fernando from St. Peter's College. Calculated strokes from Shavin Pereira, beautifully orchestrated. Pereira cruising through his motions here. Actually, down here, that is Shavin Pereira. Apologies, it was Rajmun, BB Rajmun, who ended up winning the heat quite comprehensively. Yes. And BB Rajmun there, you'll see on the replay, also had a very elevated start and a wonderful start. We saw that nice curve there off of his back. So I wish Rajmun also requested to use the ledge, because that would have only added to his timing as well as a beautiful start. Quite an unorthodox style there. You see his left hand rotating and going deeper than his right hand. That's why you see him moving a little bit faster when he's pulling with his left hand than the right hand. Of course, those are minor details that they will focus on as they get older. Probably a sign shown by a left-hand dominant swimmer, maybe? Could be, yes, definitely. He will be stronger in that left hand. If not now, will be in the future, definitely. The heat number 8 is underway. That's a mighty fast start there from lane number 7. Almost two body lengths ahead, reaching the first 25. The rest of the boys almost forming a line here in heat number 8. Kavish Kure
pulling away the Josephian with each and every stroke, and this is going to be a mighty fast swim. He's got about 10 meters to go, and he's going to take this one comfortably. A top job by him there, brilliant. A bit of a harsh finish there with a double stroke, but brilliant. And finishing it off also is lane number 5. That's going to be Amaratunga, who in the closing stages gained an advantage over the rest of the boys who were together. Kenesh Dion, who got the second best there. And here we go. Hopefully we can see, yes, lane number 3. What a beautiful start there from Navagamu as well. Beautiful arch there. Definitely a big shout out to TV Navagamu there for that beautiful backstroke start. But up there, look at that. He was on a league of his own. Wonderful to see a breathing pattern there. You see, breathe in through his right, breathe out through his left. Lots of swimmers think that when you are doing backstroke, you do not need a breathing pattern, but that is beautiful that we can see it over here from that side angle from this Papare. So that is amazing. All right, and that is the start of heat number 9, and straight into the lead is lane number 7. That's going to be Sasmit Fernando from Lyceum International School, Vattala. But down here in lane numbers 3 and 1, that is going to be Sasmita Dizoisa and Channel Nelson, almost in a line here of reaching the first 15 meters. And actually, Channel Nelson now almost taking the lead of this heat. Pretty close here by lane number 6 and lane number 1 here, Atif. And Sasmita Dizoisa in lane number 3 has done pretty well, and Chenul Nelson from St. Peter's College has ended up winning the heat with a pretty decent time as well. 10 seconds off the qualification time. Proper swim from Chenul Nelson. There we see the beautiful replays. That is the Nalandian there, Sasmita, and beautiful up and stroking away. Actually, lane number 6, Kavin Liana Gunawardana had the early lead, but then Chanul Nelson there on the finish, just getting the better of the touch. But let me remind you, it is all about that qualifying time. And there we go. We see a good display of that ledge in lane number 4. I think they're listening to us downstairs as well, because they've duly taken away that ledge. So now it is actually up to the swimmer to request it if required, and I hope they do, because boy does it add to their times and changes the complete race. With a little bit of a break here after heat number 9, I think we're going to have a change here up in the combox. So we're going to have Randeep and Rinu here to take over. Just about to commence the 10th heat, and lining up. We just have a couple of swimmers missing by states in lanes 2, 3, and 4. Yes, now we have the 10th heat going on. We have HST Liyanage, JD Disanayaka, Salik Akbar, H. Devmin, Aken Pereira, Sean Fernando, Kritik Krishant, and T. Senadira. And we have in lane number 5, Aken Pereira from St. Joseph's College, pulling forward. As you said, Randy, we have a couple of swimmers missing in this heat. Nevertheless, Aken Pereira looks comfortably ahead, and he reaches in 44 seconds. So quite a good timing for him. The timing to be under is 59 seconds. So that's quite a margin that he has between the required time. So
we've seen that now time and time again in these swimmers in the under 11 50-meter backstroke event. They've got some really good timings. We can see the highlights here as well. Aken Pereira doing a mighty job qualifying 14 seconds under the qualification time, but also in the, you can see in lane 7, 8 and also in lane number 6, that is Fernando, Krishantan and Senadira qualifying for this event. And now we're seeing a couple of qualifiers per heat, and now we're moving on to the 11th heat of 31, and lanes 1 through 8 we have PM Samarasinghe, PH Pereira, MB Pereira, TC Pereira, Yehas Jayasiri, AH Gunawardana, Joshua Soisa, and in the last lane Okita Tashen. And I think we have an absentee in lane number 1, but nevertheless we are moving on into the first 15 meters of this heat, and at the moment it is the mid lanes, that is lanes 3, 4 and 5 that has that are going neck and neck at the moment. And I think lane 4 is just hugging the line a bit. We hope that he does not hit his hand, as it will lose a few seconds off his timing, but he's just doing marginally well, Virun, to stay in line. But also we have late push in the last 25 meters from lane number 1, that is PM Samarasinghe. What an acceleration during this backstroke, and he seems to be accelerating, stroking away, making sure that he reaches the finish line first. But it's also lane number 5 who seems to have the edge on him, and that is Yehas Jayasiri, who will also touch the wall second. But lane number 1, PM Samarasinghe, an amazing swim, roughly in that 52-53 second mark, Virun. Yes, Randhir, I think we had about 4 swimmers qualifying in that heat. So that's always lovely to see. These swimmers are well under the required time to qualify. We saw the first the swimmer in the first place in doing it in 53 seconds, and the rest following on under 59 was about 4 of the other swimmers. As we move on to the 12th heat, we have LF Ashwit, Dihen Veeratunga, JM Jayasurya, Savin Ranasinghe, Thisev Lonindu, S Vikum, Jaden De Silva, and Iman Imras from lanes 1 through 8. Once again we have 2 absentees in lane 2 and 6. So a couple of absentees in this heat and the previous one as well. We're just underway for the 12th heat of the boys under 11 50-meter backstroke, and we have roughly about 220 to 240 swimmers in this particular event, and it's amazing to see so many participants, and we are very happy in the com box as well to have many participants and to bring to you all this live coverage on the Papare. And at the moment it is lane number 3, that is Jayasurya, who seems to have taken the lead. He is from St. Peter's College, from Dharmaraja College, Kandy, and at the moment heading into the last 10 meters he seems to be comfortably bringing the victory home in this heat. And the most important thing is the timing, and he will definitely be under that 59 second threshold. So are his competitors in lane number 1 and 5, that is Ashwit and Lonindu, so they will definitely qualify for this particular event. Fortunately, the 3 other swimmers in this heat will not be able to be under that timing, but let's focus on the winner of this heat, that is Jayasurya in lane number 3. In the highlights as well you can see that he managed to maintain a straight line right throughout and ensure that he brought in the victory for himself and for his school. And now we're moving on to the 13th heat. Yes, and we have Thaviru Ratnapriya, YT Ilham Peruma, CS Fernando, Yusuf Ilham, Netush Nanakar, Mahima Besekar, Disanda Ivek, and WS Fernando. Couple of swimmers opting for that bar from the referees, and they are underway with the 13th heat of 31, Randeep. So straight away we once again have 2 absentees in this heat, but in lane number 7, that is Disanda Ivek taking the lead close to the 25 meter, and he seems to be cruising along, but not far behind in lane number 2, that will be YT Ilham Peruma, not too far behind, but the work rate from
lane number 7, that's Disant Ivek. He seems to be comfortably in, and look at the timing. He's done it in just 45 seconds. So once again, incredible timing from these swimmers. I mean, lane number 2 finishes second. That's YT Ilam Peruma. I think once again we will have 3 swimmers qualifying, or maybe we might have a few more. Actually, we might have lanes 2, 3, 5 and 7 qualify. So 4 swimmers, and that's once again amazing to see. I think you and I are pretty excited to see multiple qualifiers in each heat. And after a couple of, I think when we were in the com box previously, we just had an average of 1 or 2 qualifiers, but now we're seeing 4 to 5 qualifiers per heat, and it's once again, like I mentioned, amazing to see. But we're quickly moving on to the 14th heat, and lanes 1 through 8 we have JJ Ranasinghe, IH Pereira, Litu Mithanage, Senuk Korituaku, PG Tejas, Arin Martinez, Dushen Methusha, and in the final lane D.O. Jayawardena. So a couple of swimmers from Kandy and Colombo, a good mix in this particular heat. And the favorites, fortunately we will not be able to tell you the favorites, as we do not have seat timings, as these are the heats and the qualifying times. But these are the 9-year-olds in this under 11 heat, and it will be exciting to see how these young lads perform. And we're underway in the 14th heat, and currently lane number 1 seemed to have gotten a decent underwater and has taken a slender lead, but his competitor in lane number 4, that is Kodituakku from Lyceum International School Panadura, is not going to let him run away with this heat, Virun. Absolutely. And we see in lane number 4 that will be Kodituakku. He seems like he's smooth sailing to that first place. Timing once again not going to be much of an issue for these swimmers. And we have in lane number 8 we have D.O. Jayawardena. He is not far behind. And in lane number 5 that will be PG Tejas finishing in third. So we had the first swimmer finishing in 47 seconds. Once again, these swimmers have done mighty well, Randeep, to finish under this time. Absolutely, Virun. Once again, these boys showing us how it's done in the under 11 boys 50-meter backstroke, and it's amazing to see once again a couple of qualifiers in this heat. And we're moving on to the 15th heat of 31, and lanes 1 through 8 we have PM Abekon, HM Youth Mirror, PG Sena Ratna, Savija Amar Sekara, Yehen Yasmith, KM Randeep, D Dakshit, and in the final lane RN Ginigad Durage. So a full pool of swimmers in this heat, and it will definitely be an exciting one, as this is the final heat with all the 9-year-olds, and we will be moving on to a mix of 9 and 10-year-olds in the next heat. And at the moment, once again, we can constantly see lane number 1 does take the initial lead in all the heats, but falls behind as the mid lanes do take the lead after the 25-meter mark. But lanes number 1 and 2, that is Abekun and Youth Mirror, for now crossing the 25-meter mark at the same time, but Yasmith as well in the middle seems to be keeping up with them. So definitely an exciting couple of meters coming up on your screens at the moment. Yes, in lane 1 and lane 5, that's the competition that's going on. Abekon versus Yasmita for the first place, and Yasmita looks like he's just got the lead, but once again this one going closer to the clock. And yes, Yasmita will go in first, and then we have Abekon in second, and Youth Mirror going in after that. So just a couple of seconds between these swimmers. Once again, let's take a look at the replay. I'm not too sure, Virun, whether we caught that on camera, but from the com box here, lane number 1, it was Abekon in the last 5 meters touched the line, and he did stop, and it was a bit of a scary situation. And you can see just there, he just I think that's when he recovered, but previously to that he just hit his hand on the line, and it might have cost him a bit of time, but he just managed to qualify under the 59-second mark. So a bit of a scare there for young Abekon, but we're moving on
quickly to the 16th heat. We're just waiting for the swimmers to line up, and exciting stuff coming to you. We're just around the halfway mark in this particular event, and lining up lanes 1 through 8. Yes, I think we have an absentee in lane number 2, but Tharul Manyuga in lane number 1, and lanes 3 through 8 we have Enuka Devsa, T Guruge, S.G. Silva, G Akshat, P.M. Pereira and Thenu Kuruvitage. So definitely some exciting stuff for you coming your way in the boys under 11 50 meter backstroke. So far we've seen 16 heats, Virun, and we've seen some great timings, like you mentioned. Desandu Ivek in the 13th heat clocking in a time of roughly 45 seconds, and Aken Pereira in the 10th heat as well, another 45-second time. So we'll be able to see when the seniors do come into play how they will clock in a couple of times. Yes, and now we have the mix of ages, the 9-year-olds and the 10-year-olds going head to head in this heat, the 16th heat. As we see in lane number 4, we have T Guruge in the front at the 25-meter mark, and in lanes 7 and 8 we have P.M. Pereira and Thenu Kuruvitage also going neck on neck, and looks like in lane number 4 that will be T Guruge who will have the comfortable win, and the timing does look good as well, about 52 seconds, and he makes it, T Guruge, in the first place. And we have in lane number 7 we have P.M. Pereira, and lane number 8 Thenu Kuruvitage going in at 3rd place. And also I think Viru and Tharul Mayunga in lane number 1 did touch at roughly the same time as Thenu Kuruvitage in lane number 8. So we might have roughly 4 qualifiers in this heat as well, and some exciting stuff as 4 to 5 swimmers per heat. We are seeing qualifications, and that is very encouraging for the rest of the heats, as they will take that as a challenge, because even though these boys are in the under 11 category, they are very, very competitive, and they are very focused, as you can see on our screens as well. But we're moving on to the 17th heat, and quickly lanes 1 through 8 we have B.N. Mendes, P.S. Hesana, S.A. Vithanachige, Rushan Rupasinghe, Jaden Fernando, Sahas Kodituakku, U.S. Mahanama and Chenuka Vihas from Ananda College in the final lane. And at the moment it's lane number 2 who has taken the initial lead heading into the first 25 meters, and lane number 3, that is Vitana Rachige, and lane number 2 Hesana, who seems to be leading the race at the moment. Yes, in lane number 2 Hisansa going ahead comfortably, and not far behind in lane number 3 is Vitana Rachige, but once again just 45 seconds for PS Hesansa, and the timings are getting better and better, Andip. So take a look at the replay. We did have one absentee in lane 5. Unfortunately, we've been seeing that as well, but plenty of action here as we move on to the 18th heat. We have W Fernando, D Fernando, A.M. Bandara, Dantinu Deshapriya, Sinut Nelanka, Y.S. Rajapaksha, S.M. Edrusurya and Adisha Achinta for the 18th heat of the boys under 11 50 meter backstroke. You can see some swimmers getting some warm-ups in the last minute, and also the swing of the arms, as this is the backstroke. So definitely very, very focused. Like I mentioned earlier, these boys, these 9 and 10-year-olds, it's amazing to see how they are able to lock in and focus and ensure that they get under this timing of 59 seconds. Because at the end of the day, it's very, very easy to lose your focus and just take this as a normal race, but these boys are very, very focused, and it's amazing to see. I'll mention this time and time again right throughout my commentary time in the com box, but for now it is lanes 3 and 4
who have taken the initial lead, but can see a fast stroke rate in lane number 7. That is SM Ediri Surya from Dharmaraja College, Kandy. But and also a close tussle in lane number 3, that is Ayamba Bandara. So these two will be vying for the top spot in this heat, but lane number 8 seems to be giving a run for their money, that is Adish Achinta. So 3-horse race at the moment, but I think lane number 3 has done extremely well. AM Bandara from Kingswood College, Kandy, clocking in a time of roughly 46 seconds, and closely followed by SM Ediri Surya and Adish Achinta in lanes number 7 and 8. And also we might have a qualification in lane number 4, that is Danitu Deshapriya from Lyceum International School, Ratnapura. So 4 qualifiers in this heat as well, Virun. So amazing to see that these boys are putting their heart and soul in these 50 meters. It's not easy to swim. You wait the whole day, and now it's towards the end of the Novices Championships, which is 5 o'clock in the evening on our clock. So definitely very, very interesting to see. And we're quickly moving on to the 19th heat, and lanes 1 through 8 we have Hasandul Ratubadu, Janodya Helit, Vian Manoperuma, Kali Dimithias Ratnayaka, Silva, once again Vihansa Ratnayaka, Viat Madugal. So a couple of swimmers with the same surnames of Virun, but yes, and once again absentee in lane number 3. Nevertheless, we see lane number 1, that will be Hasandul Ratubadu. He will be in the front, but not far behind is in lane number 5 IR Ratnayaka. But it looks like lane number 1 Hasandul will take the win in this. The timing will be about 50 seconds, and hopefully, yes, we'll have 4 qualifications in this heat as well. So once again, high amount of swimmers qualifying in this race as well. So moving on to the 20th heat, we have Navinu Vijayaratna, Adikesh Kamalakandan, PP Lakindu, GI Lakman, PD Rajakaruna, LK Atsara, YN Gamhevage, and Ocean Fernando. Randiv, you were talking about the focus. I think us as 10-year-olds and 11-year-olds, I don't think we'll have the focus that these kids have to swim like this. They are truly locked in, and the timings that they have gotten throughout the day have been incredible to see, because we do have a reference with the qualifying time, and they've done mighty well to get well under it. So that starts the 20th heat of 31. And yes, Virun, at the moment we do have lanes 2 and 4 leading, that is Adikesh and Lakman from St. Joseph's College, Colombo. So definitely very, very interesting heading into the first 25 meters. But we do have Ocean Fernando in lane number 8. Seems to be hugging the line a bit, but he'll be hoping that he doesn't hit his hand and lose a couple of seconds. And in the last 15 meters, it is a close tussle, a 3-horse race here. Prince lanes 2, 4 and 8, that is Adikesh, Lakman and Ocean Fernando. Who will touch the wall first, we'll have to wait and see, but I think it's clear in the last couple of meters. It will be actually not that clear, to be honest. Yes, I think it was Adikesh in lane number 2 who touched first, closely followed by Lakman and Ocean Fernando from Lyceum International School, Panadura in lane number 8, and we might have a qualification in lane number 7 as well, YN Gamhevage. So 4 qualifiers in this heat, and it was lane number 2 Adikesh who touched the wall first at roughly around a 49 second timing. So overall a great swim in this particular heat as well. Just a reminder to all our viewers out here, it is the unofficial timings that we are showing, so official timings will be recorded and given to the swimmers later on. And at the moment we're just about to commence the 21st heat out of 31. And lanes 1 through 8, we have Satish Rahul, Shireen Yanesh, WM Vanasundara, Power Hettiarachi, Harish Gojibaran, Christian Silva, Avyan Abevadana and AH Anjana. Yes,
close tussle in the earlier heat between lanes 2 and 4, and this time 2 absentees in lanes 2 and 7. But we have in lane number 3, that will be Vanasundara in the lead at the 25-meter mark, and following closely behind in lane number 5, that will be Harish following right behind him. And in the lane number 6 we have Christian Silva. I think those three will take the 3 places, but in lane number 1 as well we have Satish Rahul putting up a close fight for that second place, and looks like he will get it. And once again around 4 swimmers qualifying in that heat as well, Randeep. Yes, Viren, I think except for lane number 4, the rest of them did qualify, as you can see in the highlights here as well. A couple of great swims across the lanes, but it was lane number 3, that was Vanasundara, that managed to keep the lead and touch the wall first roughly at a 48 second and a few micros. So we're seeing a constant set of qualifications by these under 11 boys, and these are the 10-year-olds. Their final year in this age category, and they will be hoping that they finish their year on a high in these novices championships. Yes, as we move on to heat number 22 of 31, we have from lanes 1 through 8 WB Tehas Yuan, SA Suryarachi, D Rajapaksa, Onish Mayankaduwa, Kevon Vedaldeniya, Fahim Fahad, E.T. Sasdula, and A.M.N. Mahesh in those positions respectively. Looks like we do have all our swimmers for this heat, and we have the swimmers just getting ready for heat number 22 in the boys under 11 50-meter backstroke. And at the moment it is still a close tussle, but heading into the first 15 meters it is lane number 3, that is D Rajapaksha from Gateway College, Colombo, who has taken a slender lead, roughly like a half a body length lead from his competitor in lane number 2, Surya Rarachi. So definitely an interesting and enthralling race we have at the moment, just passing the 25-meter mark. 30 seconds on our clock at the moment, and 15 more meters to go, so it will be very interesting to see where these boys end up at. But at the moment it is D Rajapaksa in lane number 3 who will take the victory in this heat, but also not to write off lanes number 5 and 7, that is Kevon and Sasdula, who will touch the wall close. But at the moment it is Rajapaksa who touches the wall at around 50 seconds and a few micros. And yes, I think lanes 2, 5 and 7 will also fall under that qualification time of 59 seconds. That's Surya Rachi, Kevon and Sasdula. So 4 more swimmers in this heat qualifying, and in the highlights here you can see as well it was Rajapaksha through and through who was leading. An amazing swim by him, touching the wall first and ensuring that he makes his school and himself proud. We're just preparing for the 23rd heat, and in lane order, lanes 1 through 8, we do have like Ways, Tishain Edirisinghe, Akira Mendis, R.V. Sapuman, M.R. Ayam, S.D. Kemin, Pradeep Shukla, and in the final lane, Aisa Ismail from Asian International School. Yes, as we are about to get the 23rd heat underway, and that will be the start of it. Good start from lanes 3 and lane 2 as well. We have Akira Mendes in lane 3. He seems to be comfortably ahead at the 25-meter mark. Another name that we heard throughout the day. He's been really good, and look at that, he has quite a lead in this heat. But in second place in lane number 4 is R.V. Sapuman. But look at that gap, Randev. Yes, Virun, I think this might be the biggest gap we've had so far, and touching around that 45-second mark once again. And Akira Mendes definitely showing who's boss in this heat.
Yes, Akira Mendes from AIS. He definitely took the lead early on and kept it all the way. He had a couple of body lengths of space between his opponents. As you can see in the highlights here as well, a very comfortable victory, and for finishing around that 45-second mark, I think lane number 6 and 7 will qualify as well. That's Kemin and Pradeep Shukla. So 3 qualifiers in this heat, and now we're moving on to the 24th heat of the boys under 11 50-meter backstroke. And lining up lanes 1 through 8, we do have Thiviru Gunawardana, PL Yusat, JF Fernando, RM Ratnayaka, Sehas Buddila, OA Raja, Dinidu Abhilash, and in the final lane, DM Vidaswin. We're just about to commence and kick off the 24th heat of this event. And to start off, it is lane number 1 who has taken the initial lead, but it's too early to call because at the 25-meter mark things can change, Virun, and lanes 3 and 4 also seem to be in contention. That is Ratnayaka and Buddila and Fernando as well. Yes, in lane number 1, that will be Thiviru Gunawardana. He looks like he's ahead, but in lane number 7, Dinidu Abhilash, he seems to have pulled ahead now. And in lane number 4, that will be RM Ratnayaka coming in around 3rd place. Now in lane number 7, it's a competition between lane 1 and lane 7, but it looks like lane 7, Dinidu Abhilash, will get there first, after, and following him will be Thiviru Gunawardana. Also, we'll have a qualification in lane number 4, that is Ratnayaka. So 3 qualifiers in this heat as well, as you can see in the highlights here. Past the 25-meter mark, it was Dinidu Abhilash who had a great last 25 meters and managing to qualify with a timing of around 45 seconds again. So we're seeing an exciting couple of heats, and coming up is the 25th heat of the boys under 11 50-meter backstroke, and lining up lanes 1 through 8. We have Afrad Silva, Temia Ratnayaka, Tebuange Telwata Silva, and Jayaratna. Yes, and straight away in lane number 2 is KRA Silva in this 25th heat of 31. At the 25-meter mark, KRA Silva comfortably in the lead, and there's a fight between lanes 4, 5, 6 and 7, and it looks like in for the fight of 2nd place it will be lane number 5 and 6, which will be PJ Telwata and S Tembuanage, and in lane number 2, KRA Silva comfortably taking that win, and not far behind in lanes 5 and 6 will take 2nd and 3rd place. Fortunately, we didn't have the timing for that race, so hopefully we had at least 3 qualifications from that heat. Yes, Tebuange and Telwata in lanes 5 and 6 will be hoping that they have recorded good enough time under that 59-second qualification threshold in the under 11 50-meter backstroke. And now we're quickly moving on to the 26th heat out of 31, and lining up lanes 1 through 8, we have Hirundya Veerakodi, KH Sasmita, Eshmika Piris, Jituka Saranga, Nisal Gisara, LY Kentaka, Minut Resandu, and rounding up the 8 swimmers is RA Vikramasuriya in lane number 8, just waiting for the swimmers to get into the pool and prep before they start. Yes, and incredible action we've had here at the HNB Novices Age Group Swimming Championship 2026. All the live action on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. And you can catch the live action on Dialog TV channel number 63 and on Dialog Play as well. So we are about to start heat 26 of 31, and we are underway. And straight on we have in lane number 1 Hirundya
taking the lead, but in lane number 6 as well, Kentaka going ahead now, and lane number 4 not far behind Kentaka is Chituka Saranga. Looks like he will be in second place, and in the third lane we have Eshmika Piris contending for the third place, but once again lane number 1 Hirundya, he will come back for the third place, as we see lane number 6 LY Kentaka touching in first at about 45 seconds, and in lane number 4 we have Jituka Saranga touching in just a second or two after that. And once again we have 3 qualifications from that heat, so good numbers once again, Randev. Always lovely to see. As we move on to heat number 27. And lining up lanes 1 through 8, we have A.M. Hassan, S.R. Kumarage, Manit Malinsa, Insilu Dunuilapitiya, Mayal Fernandapulle, Savinu Metcha, Netzer Ubesinga, and in the last lane Ibrahim Siraj from HNB International School. And yes, we can hear the marshals signaling for the swimmers to get in, and like you mentioned, Virun, it's been an exciting couple of heats and multiple qualifications as well, and we're hoping that in this heat, the 27th heat, we'll see a couple of more qualifications and just about to commence. And yes, off the wall it is lanes number 1 and 2 that has gotten a powerful start, but lane number 2 seems to be powering and motoring away SR Kumarage. But also at the top of your screen, if you can see lane number 7, that is Netsara Ubesinga from Vichali International School. He seems to be doing a mighty job in taking the lead, and just past the 25-meter mark he is building a slender lead over his competitor Kumarage in lane number 2. And heading into the last 10 meters is Ubesinga, and he will be just under the 45-second mark if I'm not mistaken, Virun, and that might be, yes, just touching on the 46-second mark. So an amazing swim there, and closely followed by his competitor in lane number 2, Kumarage. So overall a mighty swim by the both of them, and I think lane number 6 might be in contention, that is Savino Mecha to qualify. It's difficult for us to call as these are the unofficial times, but for sure we can say that Ubesinga and Kumarage did qualify under the 59-second threshold. Yes, Netzer, I thought he just lost his gas after the 25-meter mark, but he pulled through all the way and came up victorious. As we move forward to the last 4 heats of this event, we move on to number 28, W.M. Pesandu, L.D. Disanayaka, T.V. De Silva, Yalindu Herath, Evin Alla, Skanda Rameshwara, Vihas Nauranya, and Tenuka Yendisa from lanes 1 through 8. Just a couple of seconds before we start this 28th heat of 31. So just last 4 heats in this event, and we are underway with this one off the mark. We have the middle order, lanes 4, 5, 6 going neck on neck, and now lanes 5, 6, 4, 5 and 6 seem to be contenders for the top 3 places. Yes, Yalindu Evin and Skanda seem to be going having a close tussle at the moment, but also lane number 8 after the initial 25 meters, that's Tenuka. He seems to be playing catch up with the leaders, but lane number 5, that is Evin Alla, will be bringing in this victory for him and for his school. And with the timing, fortunately we do not have it up for you, but we can definitely say that Yalindu Herath in lane number 4, Evin Alla in lane number 5, and Vihas, apologies, and Tenuka in lane number 8 will be the qualifiers in this heat. And you can see in the highlights here as well, like Virun, like you mentioned, it was a close tussle right throughout in the midfield, and after the 25-meter mark it was Evin who managed to edge out his competitors.
Yes, and we'll be moving on to heat number 29. We have from lanes 1 to 8, Yehan Marasinghe, WB Mintula, DF Silva, Tibira Pereira, Dasit Amarsekara, APV Upunya, WA Basnayaka, and Rehan Rajanayaka. So once again, a couple of names that we've heard throughout the day. So hopefully we'll see some good timings and a good heat from this as well. So last 3 heats of the boys under 11 50-meter backstroke event. Once again, 2 absentees in lanes 4 and 8. And off the mark we have in lane number 2, that is WB Mintula coming away with the lead, but definitely not far behind. In lane number 5, that will be Dasit Amarsekara, as Dasit is in the lead at the 25-meter mark. Looks like he is pulling away. The work rate from him looks like he will manage to be victorious in this heat, but definitely it was a close match until the 25-meter mark, and WB Mintula will touch in second. And what a good timing from lane number 5, that is Dasit Amarsekara. 42 seconds, just about 41 seconds and a couple of milliseconds as well. So good job from him, and not far behind was his competitor Mintula in lane number 2. Yes, young Dasit Amarsekara qualifying with a time of 42 seconds and a few micros, and definitely will give a challenge to the boys in the under 15 as well. The qualification time for that is 41 seconds, so it's amazing to see in the highlights as well. You can see that young lad making sure that he shows who is the champion in this particular heat. And we're moving on to the penultimate heat of the boys under 11 50-meter backstroke. And lining up lanes 1 through 8, it is Nisal Gedara, WA Mihika, DV Patirana, AW Nandasoma, Rajan Tanujan, KN Kogas Kumbara, Harinjit Heva Vitarana, and RL Kiridam from Royal College. And off the wall, it is a close tussle heading into the first 15 meters, but lane number 1 seems to have pulled away. That is Nisal Gedara. Yes, and in lane number 4 we have Nandasoma going ahead now, and lane number 1 as well. That will be the competition. Lanes 1, 4 and 5. That will be Nisal Gedara and Nandasoma and Tanujan. Also we're in lane number 8, that is Kiridam. He'll also be in contention to qualify, as our clock mentions, around 50 seconds heading into the last couple of meters, and it is lane number 5 that touches first, and that is Tanujan. And 4 qualifiers in this heat as well, and definitely worthy of a penultimate heat. Absolutely. As we move on to the final heat of the boys under 11 50-meter backstroke, let's just take a look at the replay of that 30th one. It was a close competition between the 4th and 5th lanes along with the first lane. So for the 31st heat, we have SS Akshit, Savinu Lianage, Kesara, ALO Pereira, Netsara Rajapaksha, WAD Silva, SDF Sharif, and R Mitesh. The final heat of the boys under 11 50-meter backstroke. Couple of lovely races we've had so far on the. Here's a couple of sub 45 second timings across the heats, but the most important one to note is in the 29th heat we had Dasit Amarsekara clock in a time of 42 seconds and a few micros, and like you rightly pointed out, Virun, that was the fastest time that we've had so far in this event. But to kick off the final heat, at the moment it's lanes 2 and 3 that have taken the initial lead in the first couple of meters. That is Savinu and Kesara. And Kesara seems to be doing a good job in pulling away. Heading into the first 25 meters, he will be the first to cross. And roughly with the timing of 22 seconds when he crosses, he'll definitely be on track to qualify
for this event. Yes, and closely following in lanes 2 and 7, that will be Savinu Lianage and SDF Sheriff. And SDF Sheriff seems like he will be a contender for that second place. But in lane number 3, that's Kesara, he will have the victory at 49 seconds. So hopefully we have a couple of more qualifications in lane number 7 as well. SDF Sheriff, he does manage to get there in time. Yes, and hopefully lanes 2 and 5, that is Savinu and Netsara, will be hoping that they qualified as well. And you can see in the highlights here, it was Kesara who managed to take a great lead after the first 20 meters, and he has done extremely well to have a sub 50 timing. It's not that easy, even though the qualification time is 59 seconds. These boys are doing extremely well to have 10 seconds plus ahead of that qualification time. Definitely, Randev, I think they've done really well for themselves, as our next event will be the boys under 13 50 meter backstroke. So once again, backstroke events continuing after this until under 15 age group. But the under 13, the under 11s, they should be really proud of themselves. They've done mighty well in their heats. Some good timings around the 40 to 45 second timing, while the qualification time is 59 seconds. So that is something quite notable. So as we move on to the boys under 13 50 meter backstroke, we have for heat 1 of 16 heats, we have Yasashi Pereira, N. Gunawardana, MHM Hamdan, AHS Arif and HY Lisat. And those will be the swimmers for heat number 1, as we have a small break or buffer between these age groups. Something very important to note is, Virun, like you mentioned, these boys in the under 11 category did have fast timings, and the most important thing to point out is the qualification time for the under 13 is 51 seconds. Like you mentioned, 40 to 45 seconds timings is what we saw, and also we had a couple of sub 50 timings as well. So majority of these under 11 boys can also qualify in the under 13 category as well. And that is quite amazing to see that these young lads who are 9 and 10 years old qualify in the under 13 category as well. Absolutely, Randu. I think I couldn't agree more. I mean, having a time of your higher age group is something to be really proud of. So to those swimmers who did have those timings between 40 and 50 seconds, kudos to you. Worked hard for it, and you truly deserve it. So we'll be moving on to the under 13 events, but the HNB Novices Age Group Swimming Championship 2026 has been incredible. The past couple of days we've had some lovely swimming here and good conditions as well today at the Sugathadasa swimming complex here in Colombo. And all the live action brought to you by none other than Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Along with the live action, you can watch on channel number 63 on Dialog TV and on the Dialog Play. So we will be back with the live action after a short commercial break. Almost and never gonna happen. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. It's time to feel the thrill. Heart-stopping stuff, I tell you!
The world's best are heading to India and Sri Lanka for T20 cricket's biggest prize. And I believe what I've just seen. 20 teams. 55 matches. Simply outrageous. One world champion. Remember the name. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Trust isn't something you claim, it's something you earn. And we won the trust of millions long before winning all the top awards. From winning the banker's best bank in Sri Lanka to becoming Sri Lanka's strongest bank. Now it feels like we've won the world. Thank you for placing your trust in us. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ලෝකයේ සියුදිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් 16ක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Oh, you are my first love. My heart sings all the time. That's why my heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. In every single beat, come rain, autumn or heat, sunshine, rainbow and glow, let it flow. Let it flow, let it flow. The rhythm to my soul, let it flow. Innocence in every sense, loving you is real intense. Happiness and joy, it just grows. Oh, let it grow, oh, let it grow. It's just the beginning and we've got more. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more, I love you more. I love you, love you, love you, love you more. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චුවේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. My heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more, I love you more. I love you, love you, love you, love you more. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide.
Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. වයිසවරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. නෑ අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the racecourse ground on Sri Lanka's #1 sports channel, The Papare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Conquerors built for war. Superstars born under blinding lights. Some chase the ghosts of past glory. Some fight to stay on top. And some stand one step away from the final victory. But destiny only chooses one. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. 20 teams. 55 matches. Superb! One world champion. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, The Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on The Papare. We've won the trust of millions long before winning all the top awards. Now it feels like we've won the world.
අම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. Happiness is a feeling for yourself. The joy, on the other hand, now that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. The cheer and warmth of a job well done. Their passion to someday change the world for all of us. Could also be a much needed getaway from the routines of every day. Maybe a bond built throughout years of almost and never gonna happens. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. It's time to feel the thrill. Heart-stopping stuff, I tell you. The world's best are heading to India and Sri Lanka for T20 cricket's biggest prize. And I believe what I've just seen. 20 teams. 55 matches. Simply outrageous. One world champion. Remember the name. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Trust isn't something you claim. It's something you earn. And we won the trust of millions long before winning all the top awards. From winning the banker's best bank in Sri Lanka to becoming Sri Lanka's strongest bank. Now it feels like we've won the world. Thank you for placing your trust in us. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයසවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ලෝකයේ සිව්දිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් දහසයක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare. And welcome back to the HNB Novices Age Group Swimming Championship 2026. We just finished the boys under 11 50-meter backstroke events, and we will be starting the boys under 13 50-meter backstroke event. We will be having the heat 1 of 16 Yasashi Pereira, N. Gunawardana, MH Hamdan, AHS Arif and HY Lisat.
Yes, and heading into the last couple of meters, it's lane number 4, Hamdan, who seems to have taken the lead. And the last couple of meters, we don't have the timing, but I think he's done just enough to qualify under that 51-second threshold. And following close behind him was in lane number 2, Yashashi Pereira. So 2 swimmers in the first heat of the boys under 13 50-meter backstroke. And to take you all through the heats lanes, heats 2 through 16, we'll have a change in the com box with Asanka and Chanoga for the Sinhala commentary. Thank you, Randeep. Then ක්‍රියාත්මක වන්නේ 13න් පහළ බාලකාංශයේ මීටර් 50 පසුපසාර ඉසව්වේ කාල ගණන තරග මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා ඒ අනිස් ඩීන් ෂෙමිනිත් ඒකනායක යෙවින් විතානගේ ඊ.ඕ. ඩි සිල්වා ආර්.එච්. ජයතිලක ටී.ඩී. විජේසිරි වර්ධන ඒ.එම්. ජයසිංහ සහ ශෂේන් සසිදරන් පසුපසාර තරගයක් මෙන්න තරගය ආරම්භ වුණා. පසුපසාර ටිකක් අපහසු ඉසව්වක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මේ තවමත් පිහිනු ක්‍රීඩාවේ අත්පොත් තබන ක්‍රීඩකින් නිසා පේන්ට තිබෙන්නේ මන්තිරු අංක 1 මන්තිරු අංක 3 ඒත් එක්කම මන්තිරු අංක 7 සහ 8 ඉදිරියට පැමිණෙන්නට සෑහෙන උත්සාහයක් දරනවා. මේ ක්‍රීඩකින් 4 දෙනාම පළමු මීටර් 25 තුල එකම රේඛාවක් තමයි පිහිනාගෙන ඉන්නේ. දැන් මන්තිරු අංක 3 යෙවින් විතානගේ ඉදිරියට පැමිණෙන ආකාරය පේන්නට තිබෙනවා. නුගේගොඩ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩකයා. ඔහුට අභියෝගයක් එල්ලවන්නේ නැහැ දැන් මේ වෙන විට. කෙමෙන් තමන්ගේ පරතරය වැඩි කරගත්තත් ඔහුගේ සමබරතාවය පිළිබඳ ගැටලුවක් තිබෙනවා අසංක. ඔව් ඊටම අපහසුයි සමබරතාවය පවත්වාගෙන යෑම. ශරීරයේ දෙපසම සමබරව ඉදිරියට රැගෙන යා යුතුයි. නැත්නම් ඔබේ මාවත වැරදි යන්නට පුළුවන්. ඔබේ සීමාවන් වැළකී යන්නට පුළුවන්. ඒ වලකාගෙන හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මෙම තරඟ ඉසව්වේ සුසුකම් ලබා ගැනීමේ කාලය තත්පර 51ක්. එම තරඟෙන් අනතුරු සූදානම් තුන්වන තරඟය සඳහා යොමුවන්නට යතුක වීරසිංහ, සනිත ඉඹුල්ගම, SB රණතුංග, KS රන්සා, AS සෙන්හස්, විහෙල මානගේ, YRPV සහ TH නුගලියද්ද මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙන ක්‍රීඩකයින්. ඔවුන් පැමිණ තිබෙනවා ආරම්භක ස්ථානය අසලට. දැන් තමයි ඔවුන්ගේ අවස්ථාව දියට පිවිසෙන්නට. දිය තුල සිට තමයි මේ තරඟ පැවැත්වෙන්නේ පසුපසාර නිසා. දියට බැස තමයි ආරම්භය ලබා ගන්න මේ ක්‍රීඩකින්. මන්තිරු අංක 5න් හොඳ දියටෙන් කිමිදීමක් අපිට පේන්නට තිබුණා. ඔහු තමන්ගේ උපරිම දුර ලබා ගත්තා ඒ දියටෙන් කිමිදෙමින්. මන්තිරු අංක 5 සිටින්නේ BS සෙන්හස්. අය බලමු පළමු මීටර් 25 තුලදී කවුරුන් පෙරමුණ ලබා ගැනීමද කියා. පේන්නට තිබෙන්නේ නම් මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයා සෙන්හස් ඔහුයි ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. හොඳ රිද්මක් තියෙනවා. නමුත් ඔහුගේත් සම්බරතාව පිළිබඳ ගැටලුවක් තිබෙනවා. මේ පසුපසාර ඔබට පේන්නේ නැහැ ඔබ කොහාටද පීනන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඔබ හරි හැටි සම්බරතාවය රඳවා ගත යුතුයි. සම්බරතාවයේ ගැටලුව මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මන්තිරු අංක 2 ක්‍රීඩකයා සනිත ඉඹුල්ගම ඔහු වාසිය ලබා ගන්නවා. සෙන්හස්ගේ ඒ මදිපාඩුවෙන් පළමු ස්ථානය ලබා ගැනීමට අවසන් මීටර කිහිපය මුලින්ම ජයකනුව පසු කරන්නේ මන්තිරු අංක 2 සනිත ඉඹුල්ගම. හොඳ ජයග්‍රහණයක්. මේ තරගවලදී බලාපොරොත්තු වන කාලය තමයි තත්පර 51. තත්පර 51කට පෙර මේ තරග ඉසව්ව අවසන් කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. සෑම ක්‍රීඩකයෙකුටම ඔබ ප්‍රථමයා වනවාද දෙවනුව අවසන් කරනවාද තෙවැන්නා වනවාද කියන එක වැදගත් නැහැ. ඔබේ කාලය තත්පර 51ට අඩු නම් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා ඊළඟ තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නට. දැන් මේ අවසන් ක්‍රීඩකයා තමයි ළඟා වෙන්නේ මන්තිරු අංක 4. ඉන් අනතුරු සූදානම් 4 වන මූලික වටේ තරගය සඳහා ක්‍රීඩකයින් සූදානම්ෙන් සිටින්නේ රදේශ් පෙරේරා, තෙවිඳු වික්‍රමසිංහ, TC සලෙක්ෂාන්, DSS සමරවීර, LL ස්ටීවන්ස්, DK තෙන්නගේ, ඉතිනාම් මහමඩ් සහ තුහෙන් හෙට්ටිආරච්චි මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. දහතුනෙන් පහළ බාලකාංශයේ පසුපසාර කාල ගණන තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දැන් ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ ආරම්භක ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. මෙන්න ලැබෙනවා ආරම්භක සංඥාව. දැන් ක්‍රීඩකයන් එක පෙළට තමාගේ පසුපස ආරයේ දස්කම් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඉදිරියට ඇදෙන්නේ. දැනට මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන්. ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා මේ තරගය ජය ගන්නට අවශ්‍ය නම්. මන්තිරු අංක 6 ඉදිරියෙන් ගමන් කරද්දී මන්තිරු අංක 3
ඉදිරියට පැමිණෙමින් සිටිනවා. දැන් පළමු මීටර් 25 ආසන්නයේදී දෙදෙනාම එකම මට්ටමේ. ඔව් මන්තිරු අංක 3 සෙලෙක්ෂන් සහ මන්තිරු අංක 6 තෙන්නගේ අතරයි තරගයේ තිබෙන්නේ. නමුත් මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා යම් තාක් දුරකට පසුබැස්මකට ලක්ව තිබෙනවා. ඒ අවසරයෙන් මන්තිරු අංක 3 සෙලෙක්ෂන් කෙමෙන් ඉදිරියට යනවා. පරතරය වැඩි කර ගන්නවා. ඔහු ජය කනුවට ඉතාමත් ආසන්නයි. හොඳ පිහිනීමක් සමගින් මෙන්න සෙලෙක්ෂන් මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයා තරගය නිමා කරනවා. අප කාලගන්නේ දැක්වෙන පරිදි තත්පර 49ක් තත්පර 50ක් පමණ ඔහුට ගත වුණා එම තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට. හොඳ තරගයක් පසුපස සිට තමයි ඉදිරියට පැමිණුනේ සෙලෙක්ෂන්. ඒ අනුව ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගත්ත අවසන් මොහොතේදී ඒ වගේම දෙවන ස්ථානයත් අහිමි වන තත්ත්වයක් තමයි තිබුණේ ප්‍රථමයෙන් පැමිණි ක්‍රීඩකයාට. ඒ කියන්නේ මන්තිරු අංක 6 තැන්නගේට. මේ තමයි පීනුම් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. ඔබේ මාංශපේශී වෙහෙසවන්නට ඔබට ඉතාම අපහසුයි ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්න. ඊළඟ තරගය පස්වන මූලික වටේ තරගය සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩක පෙළ ගැස්ම ෂනන් ගේබ්‍රියල්, ජනිත අවිතාංශ, පෙමිත විජේසිංහ, AM පන්දුජ, S නූලා, ජේමී විල්වරායන් සහ MR යුසුෆ්, ඔනාෂ් කරුණාසේකර ක්‍රීඩකයන් 8 දෙනෙක් මේ තරගය සඳහා සුසුකම් ලබා තිබෙනවා. ෂනන් ගේබ්‍රියල් අපි කතා කරා උදෑසන වරුවේ දහවල් වරුවේ පැවති තරගවලත් ඉතාමත් හොඳ දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු සිටිනවා ඔහුගේ තවත් දස්කමක් මේ පසුපස ආර මීටර 50 තරගයේදී. මේ තරගය පැවැත්වීමට ප්‍රමාදව තිබෙන්නේ තවමත් පෙර තරගයේ ක්‍රීඩකයෙකු පිහිනුම් තටාකය මත පිහිනමින් සිටින නිසා ඔහුගේ අවසානයේ කරා ළඟා වෙමින් සෙමෙන් පිහිනන නිසා කෙසේ වෙතත් තරගයකට සහභාගී වීම සහ එය අවසන් කිරීම බාල ක්‍රීඩකයෙකුට එහෙමත් නැත්නම් වයසින් බාල ක්‍රීඩකයෙකුට ලැබිය යුතු අත්දැකීමක්. ඒ ලබාගත් අයම ක්‍රීඩකයා ඔහුට සුබ පැතුම් ඔහුගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. දැන් ඊළඟ තරගය සඳහා අපි යමු වෙමු. ඔබ සඳහන් කළා මේ තරගයේ සිටිනවා ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්. විශේෂයෙන් ෂෙනන් ගේබ්‍රියල් අප දුටුවා ඉදිරියට පිහිනීමේදී බොහෝ දස්කම් පෙන්වුවා සෑම ඉරියව්වකින්ම. දැන් පසුපසාරයි තිබෙන්නේ. තත්වය වෙනස්. මොන වගේ තත්වයක් උදා වේවිදයි බලමු. ආරම්භ සංඥාව සමගින් මෙන්න ක්‍රීඩකීන් ඉදිරියට යන ආකාරය. නැවතත් අප දකිනවා ෂෙනන් ගේබ්‍රියල් මන්තිරු අංක 1 හොඳ පිහිනීමක් ඔහුගෙන් වේගවත් පිහිනීමක් කියන්න පුළුවන් මේ පළමු මීටර 15 තුල. නමුත් ඒත් එක්කම මන්තිරු අංක 8 ඔනාෂ් කරුණාසේකර ඔහුට අභියෝගයක් ලබා දෙමින් පෙරමුණ ලබා ගැනීමට හොඳ සටනක් පළමු මීටර 50ට පැමිණීමේදී ඔනාෂ් සහ ෂනන් දෙදෙනා එක ළඟ ස්ථානයන් තමයි වාර්තා කරමින් සිටියේ. දැන් අවසන් මීටර කිහිපය තවමත් ෂනන් ගේබ්‍රියල් ඉදිරියෙන්. ඔහුගේ වේගය ඒ රිද්මය ඉතාමත් හොඳයි. හොඳ සම්ප්‍රදායක් සමගින් තමන්ගේ සීමාවේ හරි මැද තමයි ඔහු පිහනාගෙන යන්නේ. ඉතාම හොඳ ක්‍රීඩකෙක්. සෑම ආරයකින්ම තමන්ගේ දස්කම් ප්‍රදර්ශනය කළ අද දිනය තුලදී දැන් අවසානයේ කරා ළඟා වෙනවා. හොඳ කාලයකට වාර්තා කරමින් ඉතාම හොඳ අනාගතයක් පෙනෙන ක්‍රීඩකයෙක් ෂනන් ගේබ්‍රියල් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයෙන්. දැන් ඉදිරිය පුහුණුකරුවන්ට සහ නිලධාරීන්ට බාරයි මෙවැනි ක්‍රීඩකයන්ව රැකගෙන අනාගතයට බාර කිරීම පිළිබඳව. අප කාලගණනය අනුව තත්පර 43ක් තත්පර 44ක් ඉතාමත් හොඳ කාලයක්. මෙතෙක් මූලික තරඟවල අප දුටුව හොඳම කාලය ගන්නට පුළුවන්. පසුපසාර අප කිව්වත් වගේ තරම් ලේසි පහසු ඉසව්වක් නෙමෙයි. නමුත් ෂනන් තමන්ගේ ඒ දක්ෂතාවය තමන්ගේ අත්දැකීම් මැනවින් පෙන්වමින් එම තරඟයත් ජය ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහු අද දවස පුරාවටම ඉතාමත් හොඳ දස්කම් අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. 6 වන මූලික වටේ තරඟය සඳහා මේ ක්‍රීඩකයන් වාඩිගෙන සිටින්නේ. බුද්ධවින් දේදුණු පිටියෝය, මෙතුක හේරත්, MW ජයසූරිය, NS එදිරිසිංහ, තනුල සසංජිත්, හිමේෂ් චන්ද්‍රරත්න, නා හරිස්, රුවන් පල්ලිය ගුරුගේ. දැන් ආරම්භ වුණා තරගය. ක්‍රීඩකයන් එක පෙළට ඇදමින් තිබෙනවා පසුපසාරයෙන් ඉදිරියට. දැන් මන්තිරු අංක 4 ධාවකයා ඉතාම වේගවත්. ඔහුගේ පිහිනුම් ධාවනය දකින්නට ඉතාම සුව දසුණක්, තරගකාරී දසුණක්. ඔහුට හැකිනම් ඔහුගේ මාවත මේ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යන්න, ඔහුගේ සමබරතාවය මේ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යන්නට ඔහු හොඳ කාලයක් වාර්තා කරાવી වේගවත් ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ. දැන් අවසාන මීටර් කිහිපයේදී ඔහුගේ ජවය රැකගෙන මාංශපේශීවල ශක්තිය රැකගෙන තවත් මීටර් කිහිපයක් තමයි ඔහුට තිබෙන්නේ. හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීම වෙනුවෙන් ඔහුට හොඳ සටනක් ලැබෙනවා ඔහුගේ යාබද මන්තිරුවෙන්. මන්තිරු අංක 3න් ඒ තමයි ජයසූරිය. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 4 ඉදිරියෙන් මේ වන විට ගමන් කරන්නේ එදිරිසිංහ. ඔහු තමයි ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩකයා. එදිරිසිංහ
මිගමුව සංස් ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් හොඳ අවසානයක්, හොඳ පිහිනීමක්. එක් අවස්ථාවක ඔහු මදක් ප්‍රමාද වුණත් ඔහු මුලින් ලබාගත් පෙරමුණ නිසාවෙන් ඔහුට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාව ලැබුණා. මුලකින් පුනරූපණය මෙන්න මේ අවස්ථාවේ තමයි ඔහු මදක් ප්‍රමාදයට ලක් වුණේ. නමුත් අවසානයේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් කිරීමට එය එතරම් හේතු වුණේ නැහැ. මීළඟ තරගය සඳහා සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් තුෂාන් හෙට්ටිආරච්චි, භවේෂ් අනෝෂාන්, එස්.ටී. ජයවීර, සයුල් බර්නාඩ්, ඩිනාල් බැස්ටියන් ගමගේ, ටී ඉහළ ගමගේ, GEN සුබසිංහ සහ SSB ගුණසේකර. ක්‍රීඩකයන් දියට බැස තමන්ගේ ආරම්භය ලබා ගන්න ආකාරය මෙන්න තරගය ආරම්භ වුණා. ක්‍රීඩකයන් සමහරෙක් දී යටින් කිමිදෙමින් සමහරු එලෙසම තමන්ගේ ආරම්භය ලබා ගන්නවා සිටි ආකාරයටම. හොඳ පෙරමුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා මන්තිරු අංක 3 එස්.ටී. ජයවීර. ඔහු මේ වෙනුවට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඔහුගේ හොඳ රිද්මයක්, හොඳ තාක්ෂණයක් සමගින් වේගයෙන් අනිකුත් ක්‍රීඩකීන් පසු කරමින් ඔහු ඉදිරියට දින ආකාරය සෑහෙන පරතරයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ඔහු මේ වෙනුවටත් අනෙක් මූලික වටේ තරඟවල අප නොදුටු ආකාරයේ වෙනස් ප්‍රතිඵලයක් වන්නට පුළුවන්. හොඳ වේගයක් සමගින් තමයි එස්.ටී. ජයවීර මේ අවසන් මීටර් කිහිපය පසු කරන්නේ. සෑහෙන වේගයක්, සෑහෙන හොඳ පෙරමුණක් සමගින් තත්පර 41ක කාලයක් ඔහු වාර්තා කළා ලෙස අපගේ කාලගණන යන්ත්‍රයේ සටහන තිබෙනවා. ඉතාම හොඳ කාලයක්. මෙතෙක් පැවැත්වුණු පසුපසාර තරඟවලදී වාර්තා වුණු හොඳම කාලයයි වාර්තා කරන්නේ එස්.ටී. ජයවීර. ඔහුගේ වේගය දැසටම පෙනෙන්නට තිබුණා. ආරම්භයේ සිටම වේගවත් පිරුම් ධාවනයක් තමයි සිදු කළේ. අලංකාරයි දකින්නටත් ඔහුගේ ලබා ගන්නා ප්‍රතිරෝධය ඉතාම හොඳින් තිබුණා දෑතින්. ඒ වගේම ඔහුගේ පාද චලනයත් ඉතාම හොඳින් තිබුණා. සුබ පැතුම් ජයවීරට. දැන් මීළඟ තරඟය සඳහා සහභාගී වීමට නියමිත ක්‍රීඩකයන් ශලන් විජේසුන්දර, ඕෂධ බණ්ඩාර, එස් ජයවර්ධන, ගියෝන් දිසානායක, යු ජයසුන්දර, ආර්ය වෙලගෙදර, MPA ජයතිලක, MDR ජයසිංහ. ක්‍රීඩකයින් සූදානම්. නැවතත් දියට පිවිස ආරම්භය ලබා ගැනීමට ආරම්භක සංඥාව සමගින් මෙන්න ක්‍රීඩකීන් අපිට පේනවා මැද මන්තිරු වල ක්‍රීඩකීන් තවමත් දී යටින් කිමිදෙමින් පැමිණෙනවා. මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයන්. ඒ අතරම මන්තිරු අංක 3 එස් ජයවර්ධන ඔහු තමන්ගේ වේගය වැඩි කරගනිමින් ඉදිරියට යන ආකාරය පළමු මීටර 25 බලමු අපි. කවුද පෙරමුණ ලබා ගන්න කියලා පෙන්න ආකාරයට නම් එස් ජයවර්ධන ඉදිරියෙම සිටින්නේ. ඔහු උත්සාහ කරන පෙර තරඟයේ වගේම තමන්ගේ පරතරය වැඩි කරගන්න අනිකුත් ක්‍රීඩකින් සහ ඇති. ඒ වගේම ඔහුගේ වේගයත් අප සැලකිය යුතුයි. හොඳ වේගයක් සමගින් පැමිණෙන්නේ. අවසන් මීටර කිහිපය මේ එස් ජයවර්ධන මන්තිරු අංක 3. නැවතත් මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයා තමයි ඉදිරියෙන් පැමිණෙන්නේ. ඔහු ජයග්‍රහණය කරන්නේ තත්පර 42කට ආසන්න කාලයක් තුලදී. මින් පෙර තරගයේ වගේම මන්තිරු අංක 3ටයි ජයග්‍රහණය හිමි වුණේ මේ තරගයේදීත්. මේ තමයි 8 වැනි කාල ගණන තරගය. 13න් පහළ බාලක මීටර් 50 පසුපස ආර. ආරම්භයේ සිටම ඉදිරියේ සිටිය ඔහු හොඳ දී යටින් කිමිදීමක් ජයවර්ධනගේ. ඔහු හැකි උපරිම දුරක් ළඟා කරගත්තා වූ එකෙන් ඉන්න අනතුරුව කෙමෙන් තමන්ගේ වේගය වැඩි කරගත්තා. පරතරය වැඩි දියුණු කරගත්තා. ඒ අවසරෙන් තමත් හොඳ කාලයක් සමගින් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට ඔහු සමත් වෙනවා. 8 වෙනි මූලික වටේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ එස් ජයවර්ධන. 9 වෙනි මූලික වටේ තරග සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩකයන් සූදානම්. නවින් සිල්වා, OY පෙරේරා, MS ශරෆ්, ඩියොන් රණුග, NN නදෙව්, රයිහාන් රිස්මි, නිලේෂ් ගමතිගේ සහ යනික් අත්තනායක මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. හොඳියට පිවිස තිබෙනවා මේ වන විට ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙකු පමණයි සහභාගී වන්නේ තරගය සඳහා. ඉදිරියෙන්ම මේ වන විට පිහිනුමේ යෙදෙනවා මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයා. මන්තිරු අංක 1 නියෝජනය කරන්නේ නවින් සිල්වා, ශාන්ත පීතර විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයා. ඔහුගේ වේගය ඉතාම වැඩි. අපි බලමු මීටර් 25 තුලදී ඔහුගේ තත්පර ගණන. තත්පර 19ක් වාර්තා කොට තිබෙන්නේ මීටර් 25 තුලදී. එහි තේරුම තමයි ශනුක තත්පර 40 සීමාව ඔහුගේ ආසන්නයේ තිබෙනවා. නමුත් ඔහු අවසන් මීටර කිහිපයේදී ඔහුගේ ජවය රඳවාගෙන උපරිම දස්කම් වලට පැමිණිය යුතුයි. ඔහුගේ මාවත ඔහු සොයමින් තිබෙන්නේ මේ වන විට. මෙන්න
ක්‍රීඩකයා ඔහු තමයි නවීන් සිල්වා ඇදෙනවා අවසන් මීටර් 5ට. දැන් හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙන්නේ. තත්පර 43ක් තුල තරගය අවසන් කරනවා. බලාපොරොත්තු වන කාලය තත්පර 55යි. අනිවාර්යෙන් මොහොත් මීළඟ තරගාවලිය තුල අනාගතයට පිවිසෙන ක්‍රීඩකෙක්. ආරම්භයේ සිටම ඉතාමත් හොඳ පිහිනීමක් නවීන් සිල්වාගෙන්. ආරම්භය සාර්ථකයි. මැද මන්තිරුවේ කියන්නේ තමන්ගේ සලකුණ තුල ඉතාමත් හොඳින් පිහිනාගෙන ආවා. ඔහුගේ වේගයත් ඉතාමත් හොඳයි. නමුත් ජවය පිළිබඳ පොඩි ගැටලුවක් ඇති තිබෙනවා. මේ වයස අවුරුදු 13න් පහළ ක්‍රීඩකෙන් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම උන්ට තවත් දිගු ගමනක් මේ ක්‍රීඩාවේ යා හැකි. නවීන් සිල්වා ඔබට සුබ පැතුම් මේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකේ. ඊළඟට 10 වන මූලික වටේ තරඟය WIUN MD ප්‍රියශාත් රනිත එදිරිසිංහ NP ජයවර්ධන A ගුණරත්න ජයදේව පාර්තිපන් දිහෙන් ආද්‍ය බ්‍රයන් කරුණාරත්න මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ ආරම්භක ස්ථානයට පැමිණ තිබෙන්නේ. නමුත් තුන්වැනි මන්තිරුවේ යම් ගැටලුවක් තිබෙනවා. එය සකස් කරමින් නිලධාරීන් අවස්ථාව ලබා දෙනවා තුන්වෙනි මන්තිරුවේ ක්‍රීඩකයාට තරඟ වදින්නට. දැන් සූදානම් සියලු දෙනාම. ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනෙක් සමගින් මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. දැන් ඔවුන් දේ යටින් කිමිදෙමින් පැමිණෙනවා ආරම්භය ලබාගෙන. මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරද්දී මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයාත් ඉදිරිය ලබා ගැනීමට උත්සාහයයි දරන්නේ. මන්තිරු අංක 1 යුවෙන් මන්තිරු අංක 5 ඒ ගුණරත්න මේ වන විට ඉදිරිය ලබා ගැනීමේ ප්‍රබල උත්සාහයක පසු වෙනවා. දැන් මන්තිරු අංක 5 ගුණරත්න ඉදිරියෙන් ඔහුට දෙවනුව මන්තිරු අංක 4 NP ජයවර්ධන හොඳ ඉදිරියක් ලබා ගැනීමෙන් ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙනවා. තීරණාත්මක අවසානයක් වන්නට පුළුවන් මෙහි අවසානය. මන්තිරු අංක 4ත් 5ත් අතරයි තරගය. මන්තිරු අංක 5 ඉදිරියෙන් ගුණරත්න ඉදිරියෙන් ගුණරත්න හැකියාව තිබෙනවා මේ තරගය අවසන් කරන්නට ජයග්‍රාහීව. නමුත් මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයාටත් ජයවර්ධනටත් අවස්ථාව තිබුණා හොඳ කාලයක් වාර්තා කරන්නට. හොඳ කාලයක් වාර්තා වන්නේ දෙදෙනාම මීළඟ තරගාවලියට සුදුසුකම් ලැබීමට සමත් වෙනවා මේ මොහොතේ. මේ තමයි ජයග්‍රාහී ගුණරත්න. මෙන්න තරගයේ ආරම්භය. තරම් වේගවත් ආරම්භයක් නොවේ ලබාගත්තේ ක්‍රීඩකයන්. ඔවුන් ඊටම කලමනාකාරණයෙන් යුත් වේගයක් තමයි භාවිතා කළේ. නමුත් ප්‍රථම මීටර 25 අවසන් වීමෙන් පසුව ඔවුන් ටිකක් වේගය වැඩි කරන්නට උත්සාහ කරා. මීටර 50 තරගයක් නිසා ඔබේ උපරිම ජවය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ 13න් පහළ ක්‍රීඩකයන් වුණත්. සුබ පැතුම් ගුණරත්නට ඔහු තමයි ජයග්‍රාහකයා. නමුත් ජයවර්ධන දෙවන ස්ථානයේ දිනාගත් ක්‍රීඩකයාත් අනාගතයට පිරිනැමෙන ක්‍රීඩකයෙක් වනවා. දැන් මීළඟ තරගය සඳහා අප සූදානම් වන්නේ. මේ තරගයට සහභාගී වන ක්‍රීඩකයන් කාලෝ පෙරේරා, MK එශ්මිත, ජයමිත් වරාවිට, IS ෆර්නෑන්ඩෝ, B උද්ගම, AI මැදගෙදර, DL චමත් චාමික, DLB වීරරත්න. තරගය ආරම්භුණා. තුන්වෙනි මන්තිරුවේ පිහිනුම් කරුවෙකු නැහැ. නමුත් හත්වෙනි මන්තිරුවෙන් දැන් ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙනවා එක් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු තමයි චමත් චාමික. දැනට ඔහුට සුළු ඉදිරියක් තිබෙන්නේ. නමුත් ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකු ඕනෑම මොහොතක ඉදිරියට ඇදිය හැකි මේ පවතින තත්ත්වය අනුව තවමත් අපට අවසානයක් ගැන සිතන්නට බෑ. දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති මන්තිරු අංක 2 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරය. ඔහු තමයි එශ්මිත. ඒ අතරතුර මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා ප්‍රථම මීටර 25න් පසුව වේගය වැඩි කරමින් ඉදිරියට පැමිණෙනවා මේ මොහොතේ. AI මැදගෙදර ඉතාම හොඳ පිහිනුම් ධාවනයක් හොඳින් තමාගේ වේගය මැනගත්තා. ඔහුගේ යාබද වම් අත ක්‍රීඩකයාව හොඳින් දර්ශනය කර ගනිමින් ප්‍රථම මීටර 25න් පසුව ජයග්‍රාහී අවසානයකට දැන් ළඟා වන්නේ AI මැදගෙදරයි. ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩකයා තත්පර 49කට ආසන්න කාලයක් තුලදී තරගය අවසන් කළා. ඔහු මීළඟ තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතාම හොඳ පිහිනුම් ධාවනයක්, කල්පනාකාරී ධාවනයක් බව කිව යුතුයි. AI මැදගෙදරගෙන් ඔහු ප්‍රථම මීටර 25 පුරාම ඉවසීමෙන් තමාගේ වේගය කළමනාකරණය කරගනිමින් තිබුණා. එතනින් පසුව කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ වෙනත් ක්‍රීඩකයෙකුට ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. මිලකට සූදානම් 12 වන මූලික වටේ තරගය ආරම්භ කිරීමට YS මතුගෙදර, YD සිල්වා, ගවිෂ්‍ය චන්ද්‍රසේන, ටියාන් දිසානායක, DC ෆර්නෑන්ඩෝ, KA තෙන්නකෝන්, MH නෙත්සර සහ OS මෙතුස්ක. ක්‍රීඩකයන් එක පෙළට පැමිණෙනවා. ඉතාම හොඳ අණ්ඩවෝට පිහිනුමක් අප දුටුවේ මන්තිරු අංක 8 ක්‍රීඩකයාගෙන්. කෙසේ වෙතත් මන්තිරු අංක 6ත් 5ත් ඉදිරියෙන් මේ වන විට මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයාටයි දැන්
අඟල් ගණනක ඉදිරිය ලැබී තිබෙන්නේ මන්තිරුවන්ක 5 DC ෆර්නෑන්ඩෝ. ඔහු ඉදිරියෙන් නමුත් අඟල් කිහිපයක ඉදිරියක් පමණයි තිබෙන්නේ. පෙර තරගයේදී අප දුටුවා මැද ගෙදර කෙතරම් හොඳින් ප්‍රථම මීටර 25ට පසුව පිහිනා ගියාද යන වග. ඒ නිසා වෙනසක් වන්නටත් හැකියාවක් නැත්තේ නැහැ. නමුත් මන්තිරුවන්ක 5 ක්‍රීඩකයාට තවමත් ජවය තිබෙනවා. ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. ඔහු තමයි WDC ෆර්නෑන්ඩෝ. මේ මොහොතේ තවත් මීටර 10ක් පමණ තිබෙන්නේ ඔහුට ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ඒ දුර ගෙවාගෙන යාම තමයි සිදුවන්නේ. හොඳ කාලයක් වාර්තා වනවා. ඇඟට පතට නොදැනී සාර්ථක කාලයක් වාර්තා කළා. ඔව් එතරම් වෙහෙසකටපත් වුණු ආකාරය පේන්නට තිබුණේ නැහැ අවසන් මීටර කිහිපයේදී. හොඳ කාලයක් තත්පර 42ක් පමණ. මන්තිරුවන්ක 5 WDC ෆර්නෑන්ඩෝ ඔහුයි තරගය ජයග්‍රහණය ගන්න. ඉතාමත් හොඳ පිහිනීමක්. ඔහුට අභියෝගයක් එල්ල වුණා මන්තිරුවන්ක 4, මන්තිරුවන්ක 6. නමුත් මේ අභියෝගයන් නොසලකා හරිමින් තමන්ගේ ජයග්‍රහණය එලෙස රැක ගැනීමට DC ෆර්නෑන්ඩෝට හැකියාව ලැබුණා. හොඳ පිහිනුමක්. ඔහුගේ ශක්තිය ඉතිරි කරගෙනයි පිහිනුමේ යෙදුනේ අවසන් මොහොත දක්වාම. ප්‍රථම මීටර 25න් පසු ඔහුට තවත් ගියරයක් තිබුණා මාරු වන්නට. ඔහු ඒ ගියරයට මාරු වුණේ ඉතාම කලබලයකින් තොරව, ඉතාම සැහැල්ලුවෙන්. මිලඟ තරගය 13 වන මූලික වටේ තරගය. සෙතුල දින්සාර්, දෙනුවන් දහනායක, සයුල් යුහස්, SAD සිල්වා, BR හෙට්ටිආරච්චි, SO බණ්ඩාර, TD මුදුන් කොටුව, KT දුලෙන් මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. මෙන්න තරගය ආරම්භී මේ වන විට මන්තිරුවන්ක 4 SAD සිල්වා ඔහු ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ඔහුට අභියෝගයක් එල්ලවන්නේ මන්තිරුවන්ක 7 TD මුදුන් කොටුවගෙන්. මන්තිරුවන්ක 4න් වේගවත් පිහිනුමක් අප දුටුවා ප්‍රථම මීටර 25 තුලදී. ඔහුට තවත් හැකියාව තිබේවිද මීළඟ මීටර 25 තුලදී ඔහුගේ වේගය රඳවා ගන්නට දැනට පෙනෙන ආකාරයට ඔහුට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔහු තමයි මන්තිරුවන්ක 4 SAD අල්විස්. අප දන්නවා ඔහුගේ නම මේ තරගාවලිය පුරාම ඔහුගේ වයස් කාණ්ඩය තුල දස්කම් පෙන් වූ ක්‍රීඩකෙක්. හොඳ පිහිනුමක්, වේගවත් පිහිනුමක්. සාර්ථක පිහිනුමක් සමගින් තමන්ගේ තවත් ජයග්‍රහණයක් එලෙස සනිටුහන් කරන්නට SAD සිල්වා සමත් වෙනවා. ආරම්භයේ සිටම පෙරමුණේ සිට සමාන SAD අල්විස් ආරම්භයේ සිටම ඔහු පෙරමුණේ සිට මේ ඔබ දකින්නේ තරගයේ ආරම්භය. ඉතාමත් හොඳින් එක එල්ලේ එක රිද්මේ හොඳ තාක්ෂණයක් භාවිත කරමින් තමයි SAD අල්විස් තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. උද්වේගකර තරගයක්. ඉන් අනතුරු අප සූදානම් මීළඟ මූලික වටේ තරගය 14 වෙනි තරගය. කෙනුල සූර්යාරච්චි, රුසඳු රත්නායක, කිරණ ගිනිගද්දරේ, යුහස් කිතුනක, DV දෙව්මින, SA ජයමාන්නේ, ජෙරම් රොඩ්රිගෝ සහ SK මදාරසිංහ මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. මේ වයස අවුරුදු 13න් පහළ බාලක මීටර 50 පසුපස ආර මූලික වටේ 14 වන තරගය සඳහායි අප මේ සූදානමින් සිටින්නේ. මෙන්න උන් ආරම්භක ස්ථානවලට පැමිණෙන ආකාරය. දැන් තරගය වෙනුවෙන් සියල්ල සූදානම්. මෙන්න ආරම්භ වුණා තරගය. දැන් ක්‍රීඩකයින් එතරම් දිගු අණ්ඩවෝට අවස්ථාවක් ලබා ගත්තේ නැහැ. ඈත කෙළවරේ ක්‍රීඩකයා මන්තිරුවන්ක 7 සිට ඉදිරියට පැමිණෙන ආකාරය තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. මන්තිරුවන්ක 7 ජෙරම් රොඩ්රිගෝ දැන් වේගය වැඩි කරනවා. ජෙරම් රොඩ්රිගෝ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාව සඳහා නම් දරා පාසලක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ දක්ෂතා ඇති ක්‍රීඩකයෙක් විය යුතුයි. ඔහුට හොඳ අභියෝගයක් ලැබෙනවා මන්තිරුවන්ක 3න්. මන්තිරුවන්ක 3 කිරණ ගිනිගද්දරගේ. නමුත් ජෙරම් රොඩ්රිගෝ තවමත් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. ශරීර ප්‍රමාණයක පමණ පරතරයක් තිබෙනවා පළමු ස්ථානයේ සහ දෙවන ස්ථානයේ අතර. බලමු වාර්තා කරන කාලයක් කෙසේද කියා. මොකද වේගවත් පිහිනීමක් හොඳ තාක්ෂණයක් සමගින් අප දුටු ආකාරයට නම් තත්පර 43ක් තත්පර 44ක් පමණ ගත වුණා ජෙරම් රොඩ්රිගෝට එම ජයග්‍රහණය ලැබීමට. සන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ජෙරම් රොඩ්රිගෝ එම තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානයේ දිනාගත් SK මදාරසිංහ මන්තිරුවන් කාටෙන් ඔහුටත් හැකියාව ලැබෙනවා අනිවාර්යෙන්ම මීළඟ තරගාවලිය සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නට. ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය. හොඳ තරගයක් ක්‍රීඩකින් කිහිප දෙනෙක්ම උත්සාහ දරුවා එම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. නමුත් ජෙරොම් රොඩ්රිගෝ ඔහුටයි ජයග්‍රහණය හිමිවන්නේ. ඉන් අනතුරුව අප සූදානම් වන්නේ 15 වෙනි මූලික වටේ තරගය සඳහා යොමු වන්නට. DI මනුජය, SD ශ්‍රීරාම්, MF මොහොමඩ්, KS සංසිත, යුහස් කිතුනක, MC ජයසුන්දර, ඉසුක දම්යුරු, ධනෝෂ් තරින්ද්‍ර, අසංක ඔබට මතක නම් ඉසුක දම්යුරු ගැන අපි කතා කරා. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු පෙර තරගයක් ජයග්‍රහණය කරා
හොඳම කාලයක් වාර්තා කරමින්. ඔව් ඒ තමයි 13න් 15 බාලකංශයේ ලයාර තරග ඉසව්ව. ඒ වගේම ඔහු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළා සමනලාර ඉසව්වෙත්. ඉතාම හොඳ ජයග්‍රහණයක් අප සාපේක්ෂව මැනගත් කල හොඳම කාලයක් වාර්තා වුණේ. දැන් මන්තිරු අංක 7. ඔහුගේ නම තමයි නැවත කිව යුත්තේ. ඔහු තමයි ඉදිරියෙන්ම පිහිනුමේ දෙන්නේ. දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් අනාගතයේ වෙනුවෙන් පැහැදිලි බලාපොරොත්තුවක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ කාලයක් වාර්තා වේවි. බොහෝ දුරට මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයාත් ඉදිරියට ඇදෙනවා දැන් මනුජය. නමුත් ඉසුක දම්යුරු ඉසුක දම්යුරු දැන් තරගය අවසන් කරනවා හොඳ කාලයක් සමගින්. තත්පර 41කට තරමක් වැඩි කාලයක් සමගින්. නැවතත් ඉතාමත්ම හොඳ කාලයක් වාර්තා කරමින් ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වෙනවා මේ මීගමුව සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ඉසුක දම්යුරු ක්‍රීඩකයා. පෙර අප විස්තර විචාරයේ යෙදුණු සමනලාර තරගයේ හොඳම කාලයක් වාර්තා කළා. දැන් මේ පසුපස ආර තරගයේ හොඳම කාලයක් ඔහු වාර්තා කරනවා. හොඳ අභියෝගයක් ලැබුණා ඔහුට. අනිවාර්යයෙන්ම DI මනුජය ගැන අපි කතා කළ යුතුයි. ඔහු සෑහෙන අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකෙන් දෙදෙනාම හොඳ කාලයක් වාර්තා කළ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්පසුව පැවැත්වෙන තරගාවලි වලට ඔවුන්ට සුසුකම් ලැබෙවි. දැන් අවසන් තරගය එහෙමත් නැත්නම් 16 වැනි කාල් ගණන තරගය තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා D ඉඳුරුවගේ කෙමිදු වීරසේකර, TR ලී, තිෂේන් ඩිසිල්වා, විතුම් සෙනුජ, PN අමරසිංහ, කංශිප අත්තනායක, සෙනුල රක්මිත්. ක්‍රීඩකයන් සූදානම්. මෙන්න ආරම්භක සංඥාව සමගින් ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියට ඇදෙනවා. අපිට පේනවා එකම රේඛාවක ක්‍රීඩකයන් යන ආකාරයක්. මන්තිරු අංක 6, මන්තිරු අංක 1 උත්සාහයක් දරනවා පෙරමුණ ලබා ගැනීමට. නමුත් පළමු මීටර 25 තුල තවමත් එතරම් පැහැදිලි පෙරමුණක් ලබා ගැනීමට එකතු ක්‍රීඩකයෙකු සමත් වී නැහැ. නමුත් මන්තිරු අංක 1 ඉඳුවරගේ සහ මන්තිරු අංක 6 PN අමරසිංහ ඔවුන් දෙදෙනා අතර පෙරමුණ සඳහා හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. පෙනෙන ආකාරයට නම් ඉඳුවරගේ ඉතාමත්ම හොඳින් වේගය වැඩි කර ගැනීමෙන් අවසන් මීටර කිහිපය කරා ඇදී එන ආකාරය පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. කරට කර තරගයක් අසංක මම හිතන්නේ අප මෙතෙක් දකපු හොඳම කරට කර තරගය වෙන්න ඕන. මන්තිරු අංක 6යි ජයග්‍රහණය. මන්තිරු අංක 6න් තරග වැදුණු PN අමරසිංහ තරගය ජයග්‍රහණය කළා. කාලයත් සුබදායි කාලයක්. තත්පර 55ට අඩු කාලයක්. ඒ නිසා ඔහුටත් අවස්ථාව තිබෙනවා මේ ළඟ තරගාවලියට සුදුසුකම් ලබන්නට. මේ තමයි තරගය පැවැත්වුණු ආකාරය. ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියට ඇදුනා මුල සිටම. ටිකක් අපහසු ආරයක්. මොකද ඔබේ මාවත හරි හැටි පවත්වා ගැනීම ටිකක් අපහසුයි. ඔබට පෙනෙන්නේ නැහැ කිසිවක්. ඔබ අහස දෙස බලාගෙන තමයි ඔබේ සියලු මැන ගැනීම කළ යුත්තේ. එය හරියටම සිදු කළ මේ ක්‍රීඩකයන් ජයග්‍රහණ වාර්තා කළා. අවසානයේදී මන්තිරු අංක 6 අමරසිංහයි ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩකයා. එනතුරු සූදානම් වන්නේ වයස අවුරුදු 15න් 15 බාලක මීටර 50 පසුපස ආර මූලික වටේ තරඟ සඳහා යොමවන්නට. පළමු තරඟය සඳහා හසන්දුල් රතුබාහු, ජෙනුක් තිලකරත්න, ජේ කනකසබේ මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා ලෙස අපට තොරතුරු ලැබී තිබුණා. තවත් ක්‍රීඩකයන් රැසක් මේ පළමු තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ලියාපදිංචි නොවු ක්‍රීඩකයන් පසුව පැමිණි ක්‍රීඩකයන් විය යුතුයි. ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙකු අපට දකින්නට පුළුවන් පිහිනුම් තටාකය තුල. දැන් ඔවුන් සූදානම්. මේ 15න් 15 බාලක මීටර 50 පසුපස ආරයි. දැන් නැරඹෙනවා තරගය. පෙර තරගවලට වඩා වේගයක් ඔබ දකීවි. 13න් 15 තමයි මින් පෙර පැවති තරගවල වයස් කාණ්ඩය. දැන් 15න් 15ටයි අප යොමු වන්නේ. ක්‍රීඩකයන් වේගයෙන් ඉදිරිය ලබා ගනිමින් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 3 පැහැදිලි ඉදිරියක්. ඒ තමයි හසඳුල් රතුබාහු. ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙන්නේ වේගවත්. අවසානයේ තෙක් ඔහුගේ ජවය රැඳී තිබේවිද? හොඳම හොඳ කාලයක් වාර්තා කරාවිද? ඒ තමයි ප්‍රශ්නය. ඔහු සමග පමණයි ඔහුට සටන තිබෙන්නේ. දැන් තත්පර 40ටත් පෙර ඔහුට අවසාන කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. හොඳ අවසානයක්. තත්පර 39ක් තුල අවසන් කළා. මන්තිරු අංක 3 හසඳුල් රතුබාහු ඔහුගේ නමත් මින් පෙර එහි පතාවක්ම ඇසුවා. මේ විස්තර ਵਿਚාරයේම මොකද? ඔහුගේ දක්ෂතාව නිසාවෙන් තරඟ රසක් ඉසව් රසක් ජයග්‍රහණය කිරීමටත් හොඳ දක්ෂතා දැක්වීමටත් හසඳුල් සමත් වුණා මිට පෙරත්.
ඒ වගේම විශේෂම කාරණයක් තමයි මේ දත්තවලට අනුව ඔහුගේ වයස අවුරුදු 10යි. අති විශිෂ්ටයි ඔහුගේ වයස අවුරුදු 10යි නම්. ඒ කියන්නේ සෑහෙන දුරක් ඔහුට පිහිනා යා හැකි. ඉතින් අප ඔහුට සුපතනවා. මොකද මේ තරඟාවලිය පුරාවටම ඉතාම හොඳ දස්කම් අතර හිටපු ක්‍රීඩකෙක්. ඉන් අනතුරුව දෙවන මූලික වටේ තරඟය සඳහා MY රන්දිව්, AV රත්නායක, සෙත් ජයසුන්දර, ජනිරු ජයවර්ධන, නිශල් රණවක, ආදිල් ශිහාම්, අකිල ගන්ගොඩ සහ නෙතිනු සෙනොත් සහභාගී වෙමින් නියමිතයි. දැන් කෙමෙන් අප ළඟා වන්නේ තරඟාවලියේ අවසන් භාගයට. ක්‍රීඩකයන් දියට පිවිසීමේ අවස්ථාව ලබා ගන්නවා දැන්. මේ තමයි දෙවැනි කාල ගණන තරගය. 15න් 15 බාලක මීටර් 50. එක පෙළට ක්‍රීඩකයන් දියට පිවිස තිබෙනවා. මේ සියලු ක්‍රීඩකයන්ගේ වයස අවුරුදු 13යි මේ තරග දත්තවලට අනුව. දැන් මන්තිරු අංක 7 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 7 නියෝජනය කරන්නේ අකිල ගන්ගොඩ. අකිල ගන්ගොඩ ඉදිරියට ඇදෙනවා මේ මොහොතේ. ඔහුට දෙවනුව පිහිනුමේ දෙනවා මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා. ඒ තමයි ආදිල් ශිහාම්. නමුත් දෙවනි ස්ථානය වෙනුවෙන් ප්‍රබල සටනක් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයා දෙවනි ස්ථානය වෙනුවෙන් සටන ලබා දෙන්නේ නිශාල් රණවක. නමුත් ප්‍රථම ස්ථානය තවමත් මන්තිරු අංක 7 අකිල ගන්ගොඩ සතුයි. හොඳ කාලයක් තත්පර 42ක් ඔහු ලබා ගන්න කාලය මේ තරඟේ නිමා කිරීමට. හොඳ පිහිනාමක් සමගින් ජයග්‍රහණ හිමි වෙනවා අකිල ගන්ගොඩ හට. නිමා දකින්නේ දෙවන මූලික වටේ තරඟය. මේ වයස අවුරුදු 15 බාලක පසුපස ආර මූලික වටේ තරඟවල. හොඳ පිහිනාමක් හොඳ තාක්ෂණයක් සමගින් තමයි හුව ජයග්‍රහණය කරේ. ඒ වේගයත් අප සැලකිය යුතුයි. මොකද 42ක්. ඉතින් ඔහුට අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ දක්ෂතා තවත් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට හැකි. ඊළඟ තරඟය තුන්වෙනි මූලික වටේ තරඟය WD ඉන්දුවර, SR ගුණවර්ධන, WT සස්මිත, KM ආකිල්, කෙනුල් හෙටිආරච්චි, MH යයියා, AN ලොයිඩ්, අවංක පෙරේරා මේ තරඟය සඳහා සහභාගී වෙනවා. මේ තමයි තුන්වැනි කාල ගණනය කිරීමේ තරගය. තරගය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 2 ඔබ දකිනවා ඉදිරියෙන් ගමන් කරන ක්‍රීඩකයා මේ වන විට මන්තිරු අංක 2 නියෝජනය කරන්නේ SR ගුණවර්ධන. SR ගුණවර්ධනට හොඳම සටන ලැබෙන්නේ ඔහුගේ යාබද වමත පැත්තෙන්. ඒ තමයි මන්තිරු අංක 3 සස්මිත විසින්. සස්මිත වේගවත් ගමනකට පිවිස තිබෙන්නේ. දැන් සස්මිතගේ ඉදිරිය ඔබට දකින්නට පුළුවන්. ඊටාම අලංකාරයි. මෙය තමයි සිදුවිය යුත්තේ. පසුපසින් පැමිණ පහර දුන්නේ අවසන් මොහොතේදී WT සස්මිත. අවසන් මොහොතේ සමහර විට දෙවන ස්ථානයට පත් වුණා වියන්නට පුළුවන්. ඔව් අප දුටු ආකාරයට නම් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම එකම අවස්ථාවේ වගේ තමයි අවසන් ලකුණ ස්පර්ශ කළේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම නිල ලකුණු ලැබෙන තුරු අපිට සිටින්නට වෙනවා. නමුත් ඉතාමත්ම හොඳ පිහිනීමක් ගුණවර්ධන සහ සස්මිතගෙන්. අපි සස්මිත ගැනත් සෑහෙන්න මේ විස්තර විචාරයේ කතා කළා. ඉතාමත්ම හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒත් එක්කම අප ගුණවර්ධනටත් සුබ පතනවා. ආරම්භයේ සිට ගුණවර්ධන ඉදිරියෙන් සිටියත් ඔබට පේනවා ඇති පළමු මීටර 25න් අනතුරුව සස්මිත තමන්ගේ වේගය වැඩි කරගනිමින් අවසානයේදී අප දුටු ආකාරයට නැවතත් මේ කියන්නේ දෙදෙනාම එකම අවස්ථාවක වගේ තමයි අවසන් ලකුණ ස්පර්ශ කළේ. සුදානම්මනේ හතරවන මූලික වටේ තරගය සඳහා. නමුත් ඊට පෙර විස්තර විචාර කුටියේ වෙනසක්. Into the final bits of the day. Yes, Atif, we are here in the final event that is going to be the boys 15 under 15 50 meters backstroke. This is heat number 4. Up and stroking very fast is in lane number 8. That's going to be Suhas. But also down here in lane number 4, that's going to be TB Ramit leading the charge now. Beautiful glow on the surface of the water there with the sun setting down here at the Sugathadasa swimming pool.
It's always a beautiful sight when the sun is setting here at the Sugathadasa as in lane number 4, TB Ramit has a touchdown first with a solid timing as well. But yet the official confirmation is to be given, and we'll have to see how his official timing is as we are heading into the 5th heat in this under 15 boys backstroke. There you go, lane number 5 asking, requesting for that ledge there, and the judge assisting him in putting it on. Let's look forward to see what he can do. Definitely the ledge will come in handy, and will support him in that jump off. And all right, and brilliant there, still underwater is the swimmers, but the best of the underwaters and the early lead goes to Ayod Delumulla up there in lane number 8, close alongside with lane number 4 as well. There we see the golden lanes there, beautiful balanced stroke. Now leading to the charge is lane number 4. He's got his chin up, he's swinging his arms over and behind his ears. Beautiful to see. Senaviratna losing a bit of pace at the latter part of this final 25 meters, but he'll be doing enough to get that all-important win. But from what our clock suggests, it's not enough to make the qualification into the next intermediate rounds. Yes, definitely seems a little bit too much over here, of course, in the digital clock. Let's see the start. There we go, beautiful. You do want a sort of your legs kicking up on that start with that beautiful arch on that backstroke. Yes, back to our point, Atif, it does seem slightly over, a bit unfortunate, but of course they can review and get back to the novices once again, and hopefully they will get that qualifying time. 41.0, quite a tough task here for the boys under 15 in this 50 meters backstroke. So let's see how they will take this one down. We've still got half of the heats left here. Definitely backstroke, one of the hardest strokes to perfect with alongside the breaststroke, but once you start to get the hang of it, you will be one of the masters, and your time will get reduced with the time being as the 6th heat will be getting underway here. Slight bit of a hole there as we adjust the starting block for lane number 8. The best of the starts, pretty decent off of the line, but lane number 6 gets a very good start and some decent underwater that pushes him straight into the lead there. He's up and he's stroking very fast. Watch out for lane numbers 3 downstairs here as well. Both of them stroking very fast. That's going to be Hazan, who's slowly making ground on Hashen up there in lane number 6. Also lane number 2, I believe. Yes, lane number 2, that's Senut. Munasingh also gaining ground fast on this 50, and they're going to be 4 abreast heading into this final 15. Let's see who gets the best of the finishers here and gets their hand on the wall. Let's remember 41, that's a very tough time. And it appears this heat will also be above that mark, but let's see if they can all. Oh, it's pretty close, but I think it's going to be lane number 6, Hashen Chandraratna, the Josephian, who gets there first. Quite an enticing one, that one, a 4-way battle there. Off the start, I believe lane number 6, Hashen, got the best start as well. There you see him still underwater, leading the way, and he comes up almost a body length above the rest, and then the rest of the field just gaining ground with each and every stroke, but Hashen just managing to out-touch them in the end. And definitely it was Hazan who was at a point dominating the race. Hazan, he has been brilliant with all the disciplines throughout the day. He was among all the action. Hazan clocked some good timings as well in the previous disciplines, but couldn't make the best outing in the backstroke.
But yes, Atif, sorry, but that was a very good notice by you, Atif. He actually did have a very fast swim. It's just he was so far behind on that first 5-10 meters off of that start that he was unable to catch up and make enough ground in that 50 meters. Possibly a 100-meter backstroke might be more suitable. If not, perfecting that start would do the trick. Once again, a very close battle here. I believe lane number 8 has the edge over here heading into the first 25. Yes, he does. That's going to be Butsander, T. Butsander up there from Horizon. Yes, Horizon. He will be leading the charge. I had the prestige of going to see these boys at the inter-house event. There are some definite talented kids there who will emerge in the future, and definitely Butsander will get this one, but it's going to be close here at the end with lane number 6 and 3. That's going to be Lutika Senut and Matishwara, definitely making it pretty close for Butsander. They are not giving him an easy win here in this heat. Definitely good, superb swim from Matishwara as well. I thought at a point Matishwara could catch up Butsander, but Butsander at the end he was too much to handle for the swimmers. Shout out will be going to Abdullah as well in lane number 1 from Zahira College. He was pretty decent in the outside lane as well, but nevertheless will be heading into heat number 8, and from the offsets it's in lane number 7 Nuda Gamage from Asian Grammar School, who's off to a flying start with some tantalizing strokes back and forth. Good bit of swimming underwater as well. That's a beautiful shot there, Atif. With the sun setting in the background, it gives a nice orange hue to the surface of the water, and you can almost see Udagamage and Lakshan tearing through the waters up there in lane numbers 7 and 8. But down here in lane numbers 1 and 2 also, that's Ginage and Senthil Kumar also having a very enticing battle, and it will be Kumar who gets to the wall first down here in lane number 2. So they were actually pretty much even heading into the 35, but Kumar had a blinder of a finish there and got his hand on the wall first. So that was a quite interesting one. Leading the charge were the outside lanes, so it leaves true, Atif, to what you were saying before. It just appears that when we come here onto the microphone, outside smoke takes a life of its own. Definitely, but and Senthil Kumar, that was one heck of a swim from Senthil Kumar from Vichal International School. He was outplayed by Udagamage for most of the meters, I would say, but that last 10 meters from Senthil Kumar was absolutely brilliant. Just Yes. took off with some pace. Yes, definitely changed gears there towards the end and managed to put that one in the bag. Right off here, this is heat 9 of 14, and straight away it's heat numbers 1 and 8 once again. That's going to be Minhal and Mohitaran. Mohitaran slightly in charge here right now. He will be first to the 35 as well. The other boys, though, especially lane number 5, picking up at a rapid pace, increasing the stroke rate. And Punsilo, that is lane number 5, Punsilo is going to gain some ground and will touch second in the heat. But no doubt about the victor here in the heat number 9. That's going to be BD Mohitaran. And I have to say, it was a very close... oh, he's got a nose plug on as well. Brilliant. It's going to be a pretty close... time to that qualifying time which is required, that 41 Atif, that nose plug, basically the saying is if you have one on, you are a serious backstroker, is the saying in the swimming. There you go. Basically what that's used for is you're purely going to breathe in and out through your mouth, and you're not going to let any water get in or out through the nose. Some swimmers used to prefer it back in the day, and I see a rise of it now as well. We saw one in Relay Carnival, we see one here. Hopefully we'll get a next generation of nose plugs once again, so that'll be brilliant. Definitely nice to see the boys rolling back theirs, and you read my mind there for a second, and just you answered the question that I was about to ask with the nose plugs. But we have headed into the 10th heat, and just 3 more heats
4 more heats rather to wrap up things in day number 3 in this Novices Championship 2026. Yes, and straight away it is the swimmer from Horizon College International, Senuth Ratmika, up there in lane 8 once again, leading the way, and this is going to be very close indeed. He has about 4 seconds and 5 meters left. Let's see if he can get there. That's going to be very close indeed. It's also going to be lane number 5 touching in second in this final heat, but for Senuth there in heat number 10, that's We both were in the commentary box. You did mention how to properly use the ledge, and we are seeing from these under 15s they are using it for quite a good effect. Yes, definitely, Atif. And of course, these are senior swimmers, so I do appreciate them having the know-how as well, because eventually when these guys become house captains or swimming captains in their respective schools, I hope they share this knowledge with the juniors to come. And what a brilliant swim this is from lane number 6. This is actually pretty fast. This is Arachige from PCK. That's going to be well under that mark. Also, Nishil Himat in lane number 7. Both of them will manage to be well under that qualifying time, that asking time of 41. That was rapid from Arachige, wasn't it? Like under Yes, under 38 seconds, and on our clock, not the official confirmation as well, but it was quite rapid. One of the fastest backstroke. Definitely, Atif, and just watching that replay, he definitely has some more time on him. The start, I didn't see anything special or anything causing him to gain such a massive advantage as we have seen previously. So definitely some time to gain there, and also on the finish, we noticed that his hand was bent. So we would like that hand to be straight always on a finisher. So definitely some times to gain. And as we say that, lane number 7, what a brilliant underwater that was. Brought him straight into the lead here. And he's going to be first to the 15 and 25, and he's going to run away with this one, it appears. Definitely, by the looks of it, Minura Bandarawat will be running away with the winners award, but we'll have to wait how the Yes, the swimmer from TSC, Minura Bandarawat, from the start, he was away, and he's going to be well under this mark. Has slowed his arms down a little bit, and that might actually have put him in danger there towards the end. 41.16 here on the digital clock. Of course, these aren't the official times. This is just there for the viewers' interpretation as well as for the aid of our commentary team. And there we go. What a brilliant shot of his underwater there. And straight away you can see chin up, shoulders coming out of the water, getting those armpits dry, and he's got a very fast stroke rate. Brilliant. And then just there towards the end, he slowed it down a little bit, and it was very close. So fingers crossed indeed to see those official results. And it will be the penultimate race in this Novices Aquatic Championship 2026. Just before wrapping up things, we will have the 13th heat of the under 15 boys 50-meter backstroke as the crowd goes wild for this race. It's lane number 8 and lane number 1. Again, it's the outside lanes who are dominating the proceedings. Yeah, it's going to be brilliant, and right now it's a pretty neck and neck race here. First to the last 5 meters is going to be from lane number 8. That's going to be Disanayaka, a name we've kept repeating throughout the events today, and he is going to take this one as well. That looked like it took a lot out of him, but that was a very good job done by the young man, and that will bring us to our final heat there. And as we see the replays here, let's see off the start, pretty even here. A little bit of a look there to the left
There we go, beautiful. Chin up, shoulders coming out of the water. Speaking of pick of the swimmers for this day, we have Brito from Anand College, Zain Dean, Disanayaka, and you name some of the swimmers. They were absolutely brilliant throughout the day. All four disciplines, they dominated their age groups absolutely well, and surely as we are headed into the last. And definitely, and as we say that, I have to give a massive shout out to the man on screen right there, KKL Hansitu. I hope we get a replay of that start and underwater, because what a breakout that was. He just came out at 14.99 meters, which is the perfect place to break out in a backstroke race. That gave him the early lead, but here down here too in lane 2, that is a very contradicting swim to the eyes. Yona Ranasinghe, he's got a very slow stroke rate, but he's moving rapidly through the water. But up there, KKL Hansilu will take this heat, and what a brilliant underwater that was. I can confidently say, Atif, there are open national swimmers who've struggled to get that right on the dot, and there we go. Hopefully see him, watch for him in lane number 7 in the corner of our screens. There we go, and off that brilliant underwater, he would have had a massive lead heading into that first 25, and there we go, that is the finish of the final event here with that boys under 15 50 meters backstroke. And what a beautiful way to close the show. That is the sun setting here down at the Sugathadasa. That finishes off all the events in this HNB Novices 2026 Swimming Championships. And with that, we will be heading on to a small commercial break. Oh, you are my first love. My heart sings all the time. That's why my heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. In every single beat, come rain, autumn or heat, sunshine, rainbow and glow, let it flow. Let it flow, let it flow. The rhythm to my soul, let it flow. Innocence in every sense, loving you is real intense. Happiness and joy, it just grows. Oh, let it grow, oh, let it grow. It's just the beginning and we've got more. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more, I love you more. I love you, love you, love you, love you more. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කියෝ. තමුන් මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. My heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more, I love you more. I love you, love you, love you, love you more. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Elevate your game with the Papare.
Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. වයිසවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චි කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the racecourse ground on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Conquerors built for war. Superstars born under blinding lights. Some chase the ghosts of past glory. Some fight to stay on top. And some stand one step away from the final victory. But destiny only chooses one. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. 20 teams. 55 matches. Superb! One world champion. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, ThePapare on Dialog Television, or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on ThePapare. We've won the trust of millions long before winning all the top awards. Now it feels like we've won the world. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්.
Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. Happiness is a feeling for yourself. But joy, on the other hand, now that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. The cheer and warmth of a job well done. Their passion to someday change the world for all of us. Could also be a much needed getaway from the routines of every day. Maybe a bond built throughout years of almost and never gonna happens. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB. A joy to bank with. It's time to feel the thrill. Heart-stopping stuff, I tell you. The world's best are heading to India and Sri Lanka for T20 cricket's biggest prize. And I believe what I've just seen. 20 teams. 55 matches. Simply outrageous. One world champion. Remember the name. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Trust isn't something you claim. It's something you earn, and we won the trust of millions long before winning all the top awards. From winning the banker's best bank in Sri Lanka to becoming Sri Lanka's strongest bank. Now it feels like we've won the world. Thank you for placing your trust in us. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයසවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ලෝකයේ සියුදිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් 16ක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Oh, you are my first love. My heart sings all the time. That's why my heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. In every single beat, come rain, autumn or heat, sunshine, rainbow and glow, let it flow. Let it flow, let it flow. The rhythm to my soul, let it flow. Innocence in every sense, loving you is real intense. Happy
happiness and joy, it just grows. Oh, let it grow. Oh, let it grow. It's just the beginning and we've got more. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලි කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. My heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. වයිසවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලි කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, The Papare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Conquerors built for war. Superstars born under blinding lights. Some chase the ghosts of past glory. Some fight to stay on top. And some stand one step away from the final victory. But destiny only chooses one. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing.
තමුන් මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. And I believe what I've just seen. 20 teams. 55 matches. Superb. One world champion. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. We've won the trust of millions long before winning all the top awards. Now it feels like we've won the world. තමුන් මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. Happiness is a feeling for yourself. But joy, on the other hand, now that's something you share. Like the last slice of pizza you've been eyeing. The cheer and warmth of a job well done. Their passion to someday change the world for all of us. Could also be a much needed getaway from the routines of every day. Maybe a bond built throughout years of almost and never gonna happens. Or even a simple beginning to a grand story of empowerment. You see, joy is something you share with those you love and trust. And that is why we make banking enjoyable. HNB, a joy to bank with. It's time to feel the thrill. Heart-stopping stuff, I tell you. The world's best are heading to India and Sri Lanka for T20 cricket's biggest prize. And I believe what I've just seen. 20 teams. 55 matches. Simply outrageous. One world champion. Remember the name. The ICC Men's T20 World Cup 2026 starts the 7th of February. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංගතරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU Plus සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Trust isn't something you claim.
It's something you earn, and we won the trust of millions long before winning all the top awards. From winning the banker's best bank in Sri Lanka to becoming Sri Lanka's strongest bank. Now it feels like we've won the world. Thank you for placing your trust in us. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයසවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ලෝකයේ සිව්දිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් 16ක්. කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය, ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Oh, you are my first love. My heart sings all the time. That's why my heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. In every single beat, come rain, autumn or heat, sunshine, rainbow and glow, let it flow. Let it flow, let it flow. The rhythm to my soul, let it flow. Innocence in every sense, loving you is real intense. Happiness and joy, it just grows. Oh, let it grow, oh, let it grow. It's just the beginning and we've got more. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ අර කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. My heartbeat goes fast like zoom, zoom, zoom. Let it flow, let it flow. Happy tears from this love, let it flow. The fans who check the score, they rejoice and they adore. But the truth is I love you more. I love you more. I love you more. I love you, love you, love you, love you more. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement.
වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලි කියන්නේ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the racecourse ground on Sri Lanka's #1 sports channel, The Papare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. Conquerors built for war. Superstars born under blinding lights. Some chase the ghosts of past glory. Some fight to stay on top. And some stand one step away from the final victory. But destiny only chooses one. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. All right, and we are back here on the Papare Live with the HNB Novices Age Group Swimming Championships 2026. We have concluded all the events and we're going to hand it over now for the presentation party to award the ceremony. සෝදානම් ආරම්භ කරන්නට අද දවස පුරාවටම ක්‍රියාත්මක වුණු මෙම පිහිනුම් තටාක පර්ශ්‍රය තුළ ක්‍රියාත්මක වුණු පිහිනුම් තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයන්ට හිමි ත්‍යාග හා සහතිකවත් ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාව සමගින් ඒක රාශී වන්නට එම අවස්ථාව සමගින් ඒක රාශී වන්නට බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිනවා HNB brand ambassador and Sri Lanka swimming captain Mr. Kyle Abesinghe මහත්මයාටත් බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිනවා එලෙසින් ඒක රාශී වෙමු අද දවස පුරාවටම මේ පිහිනුම් තටාක වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක වුණු තරඟ තුලින් ජයග්‍රහණය කළ ජයග්‍රාහකයන්ට හිමි ත්‍යාග හා සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාව සමගින් වයස අවුරුදු 11න් පහළ මීටර 50 පසුපසාර තරගාවලියේ තුන්වන ස්ථානයේ දිනාගනු ලබන්නේ LJ කෙම්තක මෙස්ඩිස් සීනිගම ඇක්‍රොබැටික් ක්ලබ් වයස අවුරුදු 11න් පහළ මීටර 50 පසුපසාර තරගාවලියේ දෙවන ස්ථානයේ දිනාගනු ලබන්නේ කවිෂ් කුරේ සාන්ත ජෝස් කොලෙජ් වයස අවුරුදු 11න් පහළ මීටර 50 පසුපසාර තරගාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනාගනු ලබන්නේ දසිත් අමරසේකර ඒෂියන් ග්‍රෑමර් ස්කූල් සූදානම් ඊළඟට
වයස අවුරුදු 13න් 15 මීටර 50 පසුපසාර තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයන්ට හිමි. ත්‍යාග හා සහතිකවත් ප්‍රදානය කරන්නට ඒ සඳහා බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කරන ප්‍රථමයෙන් ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතියි. ඒ සඳහා ආරාධනා කර සිටිනවා HNB ආයතනයේ සන්නාම කළමනාකරු සහ ශ්‍රී ලංකා ජල ක්‍රීඩා සංගමේ අලෙවිකරණ අධ්‍යක්ෂක ඉෂාර තිලකරත්න මහත්මයාට ඒකරාශී වන්නට අපත් සමගින් බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිනවා. සූදානම් වයස අවුරුදු 13න් 15 මීටර 50 පසුපසාර තරගාවලියේ තුන්වන ස්ථානයේ හිමි කරගනු ලබන්නේ JHST ජයවීර ප්‍රෙසිඩන්ට්ස් කොලෙජ් කෝට්ටේ. දෙවන ස්ථානයේ හිමි කරගනු ලබන්නේ ඉසුක දම්යරු අල්විස් සාන්ත ජෝන්ස් කොලෙජ් නුගේගොඩ. ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනාගනු ලබන්නේ SAD අල්විස්. මීටර් 50 පසුපසාර තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයන්ට හිමි. ත්‍යාග හා සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාව සමගින් ඒකරාශී වන්නට වයස අවුරුදු 15න් 15 මීටර් 50 පසුපසාර තරගාවලියේ තුන්වන ස්ථානයේ හිමි කරගනු ලබන්නේ DLMA දිසානායක ධර්මරාජ් කොලෙජ් කැන්ඩි. දෙවන ස්ථානයේ හිමි කරගනු ලබන්නේ SCP ආරච්චිගේ ප්‍රෙසිඩන්ට්ස් කොලෙජ් කෝට්ටේ. ප්‍රථම ස්ථානයේ හිමි කරගනු ලබන්නේ KKL හන්සිලු කිරිලවල සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ්. ඔබතුමාත් හට සූදානම් මේ ළඟට සමස්ත ශූරතාවයේ දිනාගත් පාසල් වලට ත්‍යාග හා සහතික පත්‍ර ලබා දීමේ අවස්ථාව සමගින් ඒකරාශී වන්නට ඒ අවස්ථාව සමගින් ඒකරාශී වන්නට බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිනවා HNB ආයතනයේ අලෙවිකරණ සහ සංනිවේදන ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු අනුක් ඩී සිල්වා මහත්මයාට බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිනවා අප සමගින් ඒකරාශී වන මෙන් සූදානම් දින ගණනාවක් පුරාවට මෙම පරිශ්‍රය තුළ පැවැත්වුණු මෙම පිහිනුම් ක්‍රීඩා උළෙලේ ඒව නැත්නම් මෙම පිහිනුම් තරගාවලියේ සමස්ත ශූරතාව හිමි බාලිකා පාසල් වෙත ජයග්‍රහණ ලබා දෙන්නට සමස්ත ජයග්‍රහණ තුලින් බාලිකා පාසල් අතරින් පස්වෙනි ස්ථානයේ දිනාගනු ලබන්නේ බටර්ෆ්ලයි ස්විමිං ඇකඩමි ගාල්ල. හතරවෙනි ස්ථානයේ දිනාගනු ලබන්නේ ගේට්වේ කොලෙජ් කොළඹ. තුන්වන ස්ථානයේ දිනාගනු ලබන්නේ සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් කුලියාපිටිය. ආරාධනා කර සිටිනවා බාලිකා පාසල් නියෝජනය කරමින් එම පාසල් වල කණ්ඩායම් නායිකාවට ඉදිරියට පැමිණෙන ලෙසින් දෙවන ස්ථානයේ දිනාගනු ලබන්නේ SNS ස්විමිං ගාල්ල.
බාලිකා පාසල් අතරින් සමස්ත ශූරතාවය දිනා කරනු ලබන්නේ ලකුණු 212ක් ලබා ගනිමින් විහාර මහාදේවී බාලිකා විද්‍යාලය කිරිල්ලවල විහාර මහාදේවී බාලිකා විද්‍යාලයේ බාලිකාවියන් මේ අවස්ථාවේදී සමස්ත පිහිනුම් ශූරතාවය හිමි කරගනු ලබනවා. බාලක පාසල් අතරින් සමස්ත ශූරතාවය දිනාගත් පාසල් වලට හිමි ජයග්‍රහණ හා සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාව සමගින් ඒකරාශී වන්නට බාලක පාසල් අතරින් පස්වන ස්ථානයේ දිනාගනු ලබන්නේ ප්‍රෙසිඩන්ට්ස් කොලේජ් කොට්ටේ. හතරවෙනි ස්ථානයේ දිනාගනු ලබන්නේ ශාන්ත තෝමස් කොලේජ් ගල්කිස්ස. තුන්වැනි ස්ථානයේ දිනාගනු ලබන්නේ සෙන්ට්‍රල් කොලේජ් කුලියාපිටිය. දෙවැනි ස්ථානයේ දිනාගනු ලබන්නේ ධර්මාශෝක කොලේජ් අම්බලන්ගොඩ. බාලක පාසල් අතරින් සමස්ත ශූරතාවය හිමි කරගනු ලබන්නේ ලකුණු 190ක් ලබාගෙන ශාන්ත ජෝන්ස් කොලේජ් නුගේගොඩ. උණුසුම් සුබ පැතුම් ඔවුන්ට මෙලෙසින් සමස්ත ශූරතාවය හිමි කරගනු ලබනවා. ශාන්ත ජෝන්ස් කොලේජ් නුගේගොඩ අද දවස පුරාවටම මීට පෙර දින ගණනාවක් තුලින් මේ විදිහට තරඟ ගණනාවක් තුලින් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා ඔබට පෙන්වුවා. අද ඔවුන්ට හිමි ත්‍යාග හා සහතික පත්‍ර ලබා දෙන අවස්ථාවේ ඔබ අප සියලු දෙනා එක රාශී වී සිටින්නේ. පිහිනුම් ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ ලෝකයක් හබා යන්නට ලෝකයක් ජයග්‍රහණය කරන්නට හැකියාව ලැබෙන ක්‍රීඩාවක්. So that's it from the presentation ceremony of the HNB Novices Age Group Swimming Championship 2026.
So thank you very much for joining with us throughout the last 3 days. It was a wonderful event with all the upcoming talent from the swimming arena in Sri Lanka taking part, and hoping to see all of these young upcoming swimmers in the bigger stages in the future. So hoping to meet all of you once again with another swimming event just like this. We're signing off from the Sugathadasa Swimming Complex. Have a very good night and stay tuned to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast on ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.